ile asilimia. Na pia amesema kwamba bado hajajumuisha wale ambao hawakutumia ile KIMS kit. Lakini kile ambacho ningependa niseme ni kwamba mafanikio ya uchaguzi wa mwaka huu kulingana na uwazi ambao tumeona vitu vingi vimebadilika. Ule muziki ambao ulikuwa ukitutisha mwaka wa 2017, mwaka wa 2013 naona haupo. Na wanahabari pia wamepewa uwezo wa kuweza kujumuisha hizo nambari. Ukitazama KBC channel mbalimbali unapata kila moja anafanya kulingana na uwezo wake. Lakini ukumbuke ya kwamba kama si uchaguzi wa 2002, uchaguzi wa 2017 ulikuwa na ati. Hata aliyekuwa msimamizi wakati huo akasema hajui aliyeshinda ni nani. Ukiangalia 15 vile nakumbuka watu walipokuwa wakipiga kura, hivi vifaa ambavyo tunatumia kupiga kura vilikuwa na changamoto kubwa sana. Baadaye kesi ikaenda kotini. 17 vile kulingana na hata mabadiliko ambayo IEBC imefanya ni kutokana na maamuzi ambayo yalifanywa na mahakama, kutokana na hitilafu ambayo ilikuwa. Kwa hivyo kwangu mimi huenda ikawa zile idadi ama asilimia ya wale wanaojitokeza kupiga kura haswa mwaka wa 2013 na 2017 pengine kulikuwa na hitilafu fulani kwa sababu ya zile changamoto zilizokuwa. Kwa hivyo mafanikio ambayo tutapata kutokana na uchaguzi huu ndio ambao utakuwa ukitumika going forward, kwamba kweli pengine hata zile turnout ya 80% pengine haikuwa hivyo kweli. Kwa hivyo kwangu mimi hivyo ndivyo ambavyo naona kwamba namna ambavyo wameanza, na unaona wao wenyewe ni makini kabisa, hawataki kufanya makosa ambayo wamefanya katika miaka iliyopita. Naam, asante sana Gilbert, na kukata kauli samani kidogo, nataka tuungane na mwenzetu yuko katika kaunti ya Uasin Gishu, Timothy Kipnusu. Timothy, najua umekuwa huko tangu juzi, umezurura hapa na pale kujaribu kutafutia yale ambayo ni ya muhimu kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi katika eneo hilo. Hebu tupe lipi jipi ambalo hatulifahamu kwa sasa? Asante sana mwenzangu Harith Salem pamoja na Kam Chamenza na wageni hapo kwenye studio zetu kwenye shirika la utangazaji nchini KBC jijini Nairobi. Kama ulivyodokeza na kujia moja kwa moja kutoka kwenye gatuzi la Uasin Gishu, gatuzi nambari 027, gatuzi ambalo bila shaka vile macho yote yatakuwa yanaangaziwa zaidi, kizingatiwa kwamba hapa ni nyumbani kwa mmoja mgombea wa urais kupitia muungano wa Kenya Kwanza na vile naibu wa rais Dr. William Ruto. Na hapa nilipo ni kituo cha kujumulisha kura katika eneo bunge la Tarbo, shule ya upili ya Uasin Gishu, na kituo hiki ni kituo ambacho kinajumuisha kura kutoka eneo bunge la Tarbo kwa wapiga kura ambao wamesajiliwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC wapatao 120,208. Eneo bunge hili ni eneo bunge ambalo lina idadi kubwa zaidi ya wapiga kura kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC, na kura ambayo itakuwa inaletwa ambayo tayari imeshawasilishwa hapa, iliwasilishwa shughuli ya kuleta vile visanduku ambavyo vilikuwa na vile kura ambazo zimepigwa kutoka maeneo ya Tarbo katika wodi 6 katika eneo bunge hili la Tarbo. Ilitamatika kama mwendo wa saa 2 hivi mapema asubuhi, shughuli ambayo ilichukua muda mrefu zaidi. Tumekita kambi hapa usiku kucha tukisubiria vile vijisanduku kuweza kufika hapa na kura kuweza kuwasilishwa, na nimezungumza na msimamizi wa shughuli hii katika kituo hiki cha kujumuisha kura cha Tarbo, na anasema kwamba shughuli nzima imetamatika na kwa sasa wanaendelea kuhesabu kura hizo. Kama unavyotizama nyuma yangu, mojawapo ya kura ni ya naibu wa rais na mgombea wa muungano
wa Kenya Kwanza William Samara Ruto. Yeye ni nambari 491 kwenye sajili ya wapiga kura katika eneo bunge hili la Tarbo. Aliweza kupiga kura yake mapema asubuhi katika shule ya msingi ya Kosa Ache. Na kukutaarifu tu wenzangu Harith pamoja na Kamche ni kwamba tumekuwa vile vile katika eneo bunge la Anapkoi ambako mwenzangu Eric Biegon anafuatilia kwa makini kuhusiana na zoezi zima kule. Vile vile zoezi hilo limetamatika na wanaendelea tu kujumuisha kura nzima ili kuweza kutupatia taarifa kamili kuhusiana na ni nani hasa ameweza kushinda katika eneo bunge hilo la Anapkoi, kwamba William Chepkut ambaye ni mgombea huru alikuwa anatafuta kuhifadhi kiti chake na alikuwa anapata upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya wawaniaji. Hapa eneo bunge la Tarbo, Janet Asitienei ambaye vile vile alichaguliwa kama mgombea huru mwaka 2017 anatafuta kuhifadhi kiti chake, na kwa sasa hivi anatumia chama chake naibu wa rais, chama cha UDA. Kukutaarifu tu ni kwamba kizungumkuti ambacho naibu wa rais anajaribu kukabiliana nalo ni kuhakikisha kwamba wagombea huru katika eneo hili hawapati nafasi kuingia kwenye uongozi. Manake awali wengi wao waliweza kuingia katika nafasi za uongozi, na itakuwa ni jambo la kusubiri iwapo ataweza kufanya hivyo, ikiwa kwamba anatafuta uungwaji mkono kuwa rais wa taifa hili. Tahitaji wabunge kuwa pale ili kuweza kuhakikisha kwamba masuala yatakayokuwa yanahusu taifa, iwapo atachaguliwa kuwa rais, yataweza kushughulikiwa. Vile vile ni vyema kuweza kufahamu kwamba baadhi tu ya majina makubwa ambayo unayafahamu kama aliyekuwa gavana wa sasa, hatamu zake au hatamu yake iliweza kutamatika, anafahamika kama Jackson Mandago, na anajaribu kutafuta kiti cha useneta. Na kutokana na taarifa ambayo tunaendelea kupata, japo si taarifa kamili, yeye yuko kifua mbele katika kiti hicho cha useneta katika gatuzi hili la Uasin Gishu. Na Janet Asitienei vile vile kwa chama cha UDA vile vile yuko mbele, na si taarifa kamili pindi tu wale wasimamizi wa uchaguzi hapa katika eneo bunge la Tarbo na maeneo bunge yote 6 katika gatuzi hili la Uasin Gishu, ikiwemo Tarbo, Anapkoi, Keses, Kapseret, Moiben na vile vile natumaini nimeweza kutaja yote, na Kapsereta kule kwa Oscar Sudi. Tutakuwa tunaweza kukufahamisha, mwenzangu yuko kule Mukami na atakuwa anatuharifu ikiwa Oscar Sudi ambaye alikuwa anatafuta kuhifadhi kiti chake kupitia chama cha UDA atakuwa anafanya hivyo. Japo kulingana na taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, ametaja kuwepo kwa hitilafu kidogo kuhusiana na kuwasilisha zile matokeo kwenye mtandao, ile form 34A, na vile vile kudokeza kwamba kuna hitilafu, na nitakuwa nahusisha mwenzangu Eric Biegon ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na kuwepo kwa mshikil wa kuwasilisha matokeo kutoka hapa katika gatuzi la Uasin Gishu hadi kwenye gatuzi au kahari katika jiji kuu la Nairobi kupitia kwenye mtandao. Kwa hivyo tutakuwa hapa kuweza kujua hali jinsi ilivyo, lakini kwa sasa hatuwezi kukuarifu zaidi, manake zoezi la kuweza kujumulisha kura inaendelea katika vituo zote 6 vya kujumulisha kura katika gatuzi hili la Uasin Gishu. Mwenzangu Harith na Kamche, kama kuna swali. Naam, Kipnusu, haraka tu, labda kama umesikia ama umekuwa ukifuatilia matukio katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Uasin Gishu, kuna labda matarajio ya wale waliokuwepo ambao wanajaribu kutetea viti vyao katika nyadhifa mbalimbali kupinduliwa kupitia wabunge wapya au madiwani wapya au magavana wapya? Uwezekano upo, kuna baadhi ambao ni watu wapya wanaongoza katika baadhi ya vituo kwa sasa. Swali nzuri zaidi Harith. Ni vema ufahamu kwamba katika kinyang'anyiro cha gavana ni wagombea ambao mmoja ni mgeni kwenye kinyang'anyiro hicho, Jonathan Lilem
almaarufu koti moja, na kwa sasa yeye yuko kifua mbele katika kinyang'anyiro hicho. Buzeki ambaye vile vile amekuwa akitafuta uungwaji mkono mwaka 2017 hajaweza kupata kura nyingi, lakini ni kuarifu tu ni kwamba ni matokeo ambayo tujadhibitisha bado, na kipindi chote atakapokuwa yanawasilishwa tutakuwa na kuarifu. Lakini kama nilivyodokeza, gavana ambaye anaondoka Jackson Mandago anatafuta uungwaji mkono kupitia kiti cha useneta, na kwa sasa taarifa ambayo tunapokea ni kwamba huenda akatoa kiti hicho, lakini tuwezi kupatia tathmini kamili hadi tuweze kupata taarifa kamili. Vile vile umezungumzia kuhusiana na baadhi tu ya wale ambao umekuwa wenye kuangazia zaidi kuhakikisha kwamba William Ruto anapata uungwaji mkono. Unafahamu fika kwamba yule muaniaji au mbunge ambaye anahudumu kwa sasa, Caleb Kositany, ambaye alitafuta uungwaji mkono kwenye chama cha UDA kuwa gavana, yeye hakufaulu, na bila shaka tutakuwa na kufahamisha jinsi hali ilivyo. Oscar Sudi, yeye vile vile kama nilivyodokeza, yuko kifua mbele kwa sasa kulingana na ile taarifa ya wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi ya tuzi ya Uasin Gishu. Naam, asante sana Timothy Kipnusu kutoka Uasin Gishu. Bila shaka tutakuwa tunarejea kwako tena iwapo utakuwa na mapya kutueleza kuhusiana na hesabu za kura zinazoendelea hapo ulipo. Lakini ndio kama hivyo, Gilbert, umesikia kwamba mambo ndio kama hayo, kwamba watu wanasubiri kwa hamu na ghamu, na baadhi ya wale ambao wamekuwa wakijaribu kugombea viti vyao wanataka kuhakikisha kwamba wanapata nyadhifa hizo, hususan wale ambao wako katika mrengo wa naibu rais UDA, ili naibu rais naye pia apate kuwa na jeshi lake iwapo watafanikiwa katika kupata urais, hususan katika masuala ya kupitisha sheria bungeni na vitu kama hivyo. Lakini kuna swala moja amelizungumzia, swala la hawa wanaogombea nyadhifa wakiwa katika hali ya kujitegemea, wagombea huria, wale ambao wanajisimamia wenyewe. Wanasemekana kwamba kama alivyotueleza Timothy, wamekuwa kampeni zimekuwa dhidi yao, kwamba naibu rais anataka wale ambao walikuwa katika chama chake ili wapate. Hebu katika mtazamo wako wewe, kama mchanganuzi, unaona kwamba inawezekana baadhi ya wagombea ambao labda wamejitosa na kwenda katika njia tofauti na naibu wa rais katika kaunti ya Uasin Gishu ambako ni nyumbani kwa naibu wa rais ambaye anagombea urais sasa hivi, wakapata kushinda katika nyadhifa mbalimbali? Itakuwa vigumu sana hasa kwa naibu wa rais, wale ambao wameenda kinyume na namna ambavyo alitaka yeye mwenyewe, itakuwa vigumu kwao kupata ushindi. Nitasubiri sana kuona hata ushindi wa Nandi Hills, Alfred Keter. Unakumbuka kwamba walitofautiana, ikabidi pia yeye ajisimamie. Pale KSS pia unakumbuka Mishra, yule daktari, naye pia akawa na kibarua kigumu sana. Na nakumbuka naibu wa rais alisimama akasema kwamba sitaki nimpatie mtu yeyote ambaye si mwanachama wa UDA. Kwa hivyo kinyume na sehemu nyingine, kwa sasa katika eneo la Rift Valley, haswa ngome yake mwenyewe, sehemu zile ambazo kabila inaloishi ni jamii ya Kalenjin, itakuwa vigumu kwa sababu wanamuona kama mwenzao ambaye amedhulumiwa na serikali ya sasa. Wanamuona kama yeye ndiye mkosewa. Kwa hivyo yeyote pia ambaye anazidisha ule uchungu ambao anao kutokana na dhana kwamba yeye mwenyewe ndiye mkosewa katika serikali ambayo tayari hatamu yake inakwisha, itakuwa vigumu. Hivyo basi itakuwa rahisi sana kwa wale ambao wapo upande wake kupata ushindi. Unakumbuka rafiki yake tena mfuasi wake sugu sana, Oscar Sudi, ambaye pengine katika uwanja wa kitaifa tunamjua tofauti, lakini pale kulingana na ripoti ambayo bwana Kipnusu ametoa, unaona anaongoza tena kwa asilimia isiyo kidogo. Kwa hivyo naona katika ngome ya naibu wa rais itakuwa vigumu kwa wale ambao waliamua kujisimamia kupata ushindi. Nataka niende kwa Kiswaka, lakini kabla ya hapo Kamche, nataka utupeleke kidogo kwengineko ambako wanahabari wetu wamekita kambi. Bila shaka kuna mapya ambayo yanajiri, kisha nitarejea kwa Kiswaka ili swali ambalo tunalizungumzia hapa. Kwa hiyo Kamche, kwa sasa usukani ni wako.
Na Harith na wageni wangu hapa naambiwa tuvuke mipaka kidogo tuelekee Bomas ambapo ndicho kitovu cha matokeo yote ya uchaguzi ama tuseme ya urais. Mwanahabari mwenza Sarafina Robi kama unavyomuona hapo tayari kutujuza mawili matatu. Na Sarafina, sijui kama unanipata. Kama unanipata tueleze kwa sasa mambo yako vipi uko katika ukumbi wa Bomas? Na shukran sana Kamche, na kupata shwari kabisa kutoka hapa kwenye ukumbi wa Bomas ambapo muda si mchache tumeweza kumpata mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati, ambaye ameweza tu kutuelezea jinsi mambo yanavyoendelea kuhusiana na swala zima la uchaguzi, ambapo kufikia sasa Kamche ameweza kutujuza kuwa eneo la Elders ambalo lilitarajiwa kuanza kupiga kura siku hii ya leo liliweza kuanza kupiga kura mida ya saa 12, na uchaguzi bado unaendelea katika eneo hilo ambalo lipo katika kaunti ya Wajir. Vile vile Kamche aliweza kutujuza kuwa wanasubiri wale wasimamizi wa vituo vya kupiga kura waweze kumaliza shughuli nzima, na hapo baadaye wataweza kufika hapa kwenye ukumbi wa Bomas ili kuweza kuleta hizo fomu za 34B na vile vile zingine za 34A ambazo wameweza kupewa na wasimamizi wa sehemu ambazo ni polling centers ambazo waliweza kupokea kutoka kwa POs ambao ni wasimamizi waliokuwa katika maeneo ya polling centers, na hapo baadaye zikishaletwa hapa basi wataweza kuwa wakidhibitisha pamoja na zile picha ambazo zilikuwa zimetumwa hapo awali, kwani kulingana na hizo picha ambazo zimeweza kuwekwa kwenye mitandao yao ni kuwa kufikia sasa zimeweza kufikia asilimia 98.01 kufikia wakati huu, kulingana na kile ambacho naweza kuona ambacho ameweza kuweka hapa kwenye ukumbi wa Bomas. Na vile vile aliweza kutujuza kuwa ameweza kuwa na tashwishi kidogo katika maeneo kadhaa. Mojawapo ni eneo la Rakwaro kule Rongo, kaunti ya Migori, ambapo waliweza kuona kuwa fomu za 34A ziliweza kuwekwa hapo kimakosa, na hapo baadaye zikaweza kurekebisha ama kuondolewa. Na vile vile kulikuwa pia na maeneo mengine kama vile Ainabkoi na eneo la Sabaot ambapo pia walikuwa wameza kuweka fomu hizo za 34, walikuwa wameweka 35A badala ya 34A, na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya IEBC iliweza kurekebisha shida hiyo. Na vile vile Kamche aliweza kutujuza kuwa kufikia hivi sasa kulingana na asilimia zao za watu ambao wameweza kupiga kura ni asilimia 65.4 ambayo inaonyesha ama inasimamia watu takriban milioni 14,164,561. Labda nikirudia tena, asilimia hiyo ya watu walioweza kupiga kura ni asilimia 65.4 ambayo inasimamia amenawakilisha jumla ya watu milioni 14,164,561. Basi kufikia hapo ndipo tunaendelea kufuatilia. Vile vile aliweza kupata ruhusa ama wanahabari waliweza kupata ruhusa ya kueleza maswali kulingana na upigaji kura mdogo ambao utaweza kufanya katika maeneo 8 ambao walisema uchaguzi mdogo utaweza kufanyika tarehe 23 mwezi wa 8, ambapo aliweza kusema kuwa ifikiapo usiku, kwani hivi sasa watu wanapopiga kura basi wanaweza kuwekewa alama kwenye mkono wa kushoto, basi ifikiapo hiyo siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 basi wataweza kuwekewa kwenye mkono wa kulia. Vile vile ameweza kutujuza kuwa wanaendelea tu kupokea bado fomu hizo kama nilivyokujuza hapo awali, na kama zinavyoonyeshwa kwenye baadhi tu ya runinga ambazo zimeweza kuweka kwenye ukumbi huu, ni kwa kufikia sasa ni asilimia 98.01, na tunaendelea tu kufuatilia. Na vile vile ameweza kutujuza kuwa pia ataendelea kuja hapa na kuongea na wanahabari na kuendelea kutufahamisha kama wameweza kupata fomu hizo. Na hapo awali pia mchana nilikuwa nimewajuza kuwa kulikuwa hapa kwenye ukumbi wa Bomas wapo maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, ambapo wapo ngangari kabisa wakiweza kusubiri wasimamizi hao waweze kuwasili hapa na fomu hizo za 34B, na kufikia sasa wameweza kutujuza kuwa hamna hata moja ambayo imeweza kuwasilishwa hapa. Basi wataendelea kusubiri na sisi tutaendelea kutegea hapa tuweze kuona kama iwapo hata angalau moja itaweza kuletwa hii leo ifikiapo mida ya jioni. Kwako Kamche. Navosubiri hapo kuona kama kuna fomu zozote zitakazofika hii siku ya leo, basi ndivyo Wakenya wengi huko nje
hata sisi hapa studio tunaposubiri. Sarafina, shukran, manake umeweza kutufanulia mawili matatu. Ile 65.4 ambayo ni wale, ni ile idadi ya wale waliotambulika kwa KIMS kit. Shukran, manake umetufanulia ukasema ni watu milioni 14,164,561. Kisha katufahamisha tena kwamba ile idadi ya zile form 34A ambazo zimetumwa kwa picha kutoka kwa vituo vya kupiga kura sasa imefika 98.01. Nakumbuka kwa awali Chebukati alikuwa amesema kwamba baadaye watarudi tena kuzungumza na wanahabari, lakini shukran Sarafina kwa kutupatia ama kutufahamisha zaidi kuhusu ujumbe huo kutoka huko kwako. Tutakuwa tunarudi kwako pia baadaye kutueleza zaidi, lakini Hareth, upande wako nasikia kwamba tuna wenzetu zaidi ambao wanataka kutujuza yanayofanyika kule. Kumbuka kuhesabu kwa kura bado kunaendelea katika maeneo mbalimbali. Bila shaka tunaye mwenzetu Ben Chumba amekuwa katika kaunti ya Trans Nzoia kufuatilia shughuli hii ya uchaguzi, na hivi sasa nafikiri itakuwa ni vyema tumpe fursa naye atueleze ni yapi ambayo yanaendelea kwa manufaa yetu na vile watazamaji na wale wakazi waliopiga kura katika eneo hilo. Ben Chumba, kama unanisikia, usukani ni wako. Asante sana mwenzangu Harith Salim, mkiwa pamoja na Kamche Menza hapo studio. Ndiyo kabisa, nimekuwa nikizuru maeneo bunge 5 katika kaunti ya Trans Nzoia angalau kufuatilia matokeo ya uchaguzi na jinsi matokeo hayo yanajumlishwa na tume ya IEBC. Kwa sasa napozungumza nanyi niko katika kituo cha kujumuisha kura katika eneo bunge la Kiminini, ambapo shughuli hiyo iling'oa nanga mapema asubuhi leo baada ya maafisa kutoka maeneo ya kupigia kura kuwasilisha sanduku yenye kura. Na hadi kufikia sasa tunaweza ripoti kwamba kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura ambavyo bado hawajaweza kupeana matokeo yao. Na ni jambo kidogo ambalo limezua, labda nitasema sintofahamu kidogo, kwa sababu kuna wengi ambao wangetaka labda kujua matokeo hayo, lakini wale maafisa wa IEBC wanashikilia kwamba hawawezi kutangaza matokeo hayo hadi wakamilishe. Lakini kwa sasa kile wanachofanya tu ni kutangaza kwamba katika kituo fulani cha kupigia kura wameweza kupata matokeo hayo. Labda tu ni kuarifu kisa kimoja ambacho kiliweza kutokea katika eneo bunge la Cheranganyi, ambapo kidogo maafisa wa polisi walikuwa na makabiliano na wafuasi wa mmoja wa mgombea mbunge ambaye aliweza labda kuwa na sherehe kidogo. Wale wafuasi wake inadaiwa kwamba katika ile pilika zao za kuweza kuhesabu kura ambazo wamepata, walianza kufurahia, kuimba na kurukaruka na kidogo kuleta sintofahamu katika lango la kituo cha kuhesabia kura, na hapo basi maafisa wa polisi iliwabidi kuingilia kati na kufurusha. Lakini mbali na swala hilo hakuja kuwa na jambo lingine sugu sana. Wengi sana wangetaka kujua katika kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo mshirikishi ama aliyekuwa mshirikishi katika eneo la bonde la Ufa Natembeya George akimenyana na kiongozi wa Ford Kenya Chris Wamalwa, ni nani ambaye anaibuka mshindi. Lakini kwa sasa hatuna jibu la swali hilo, kwani maafisa wa IEBC bado wanasema wanajumuisha kura. Kwa mfano, katika kituo hiki cha kuhesabia kura ama kujumulisha kura katika eneo bunge la Kiminini, bado masanduku yanaonekana pale. Na kulingana na afisa mkuu wa IEBC katika kituo hiki cha kuhesabia kura ni kwamba kwa sasa wameweza kupata matokeo kutoka vituo vya kupigia kura 62. Kumbuka kwamba eneo bunge la Kiminini ina jumla ya vituo 159 ya kupigia kura. Kwa hivyo bado kuna vituo vingi vya kupigia kura ambavyo havijaweza kutoa matokeo yake. Basi hilo ni swala kidogo ambalo hapo awali nilikuambia kwamba imezua kidogo maswali kwa wananchi na vile baadhi ya wagombea viti mbalimbali. Hapa ninaye baadhi ya mgombea ama mojawapo wa mgombea ambaye angependa kutoa maoni yake kuhusiana na swala hili. Labda unaweza rejea karibu alafu uweze kujitambulisha. Majina yako nani na uliwania kiti gani kwa chama gani? Okay. Naam, asante sana KBC kutupatia nafasi hii. Majina ni Morris Kakayo wa Bisau. Nimegombea kiti cha eneo hili la ubunge la Kiminini katika tiketi ya DAP Kenya. Na tumekuwa hapa tangu jana. Shughuli nafikiria kura yenyewe ilienda sawa, isipokuwa ile kutia hesabu kwa pamoja imechelewa kidogo, lakini kwangu mimi sina tetezi yoyote, kwa sababu ninajua
kupitia kwa ile parallel tallying center yangu niko na hesabu yote katika kila kituo. Kwa hivyo kwangu mimi wanaposoma ni kupitia tu kuhakikisha kwamba ni zile tulizopata kule, lakini kufikia sasa naona hesabu iko sawa kwa zile wamesoma, na tunangoja tu wapige hesabu yote kwa jumla, na bila shaka tunajua tutaibuka ushindi. Kuna baadhi ya wafuasi wa wagombea wengine ambao tayari wameanza kupiga sherehe kusema kwamba wameshinda, na kidogo kumeshuhudiwa na makabiliano kati yao na maafisa wa polisi. Sijui wewe ungependa kutoa wito gani kwa wafuasi kama hawa na pia wafuasi wako? Nafikiri tungoje, tusije tukaanza kupiga sherehe na tujapata yale mambo. Lakini kwangu mimi, kwa mfano, nina majibu yale yote katika kila kituo. Ninajua ile hesabu. Ndio maana nafuatia sana kwa karibu nijue yale wanayosoma hawa maafisa wa IBC ni ile niliyopata ama sio kupata. Lakini sofa kwa zile vituo wamesoma, ninaona hesabu inalingana na ile ya kwangu. Kwa hivyo kwangu mimi ningependa niambie viongozi na wafuasi wao watulize kwanza ili iweze kutangazwa rasmi. Hadi kufikia sasa unaweza ukasema kwamba shughuli hii imeendelezwa vipi na tume ya uchaguzi nchini IBC kuanzia jana hadi sasa? Unaona shughuli hii imekuwaje ukifananisha na uchaguzi za hapo mwanzo? Nafikiri kunayo utofauti. Mambo yamekuwa uwazi. Kwa mfano ule ujeuri wa kutafuta kura zingine uziwekwe, nafikiri hiyo haijakuwepo. Na pengine kwangu mimi ni kwa vile nilikuwa nimeweka jicho pevu, kwa sababu mula uliopita 2017 niligombea kiti cha ugavana, na pale najua nilipoteza kwa sababu ya ujeuri wa kuiba kura. Kwa hivyo raundi hii nimekuwa macho sana, lakini nimekuwa nikiangalia system ya raundi hii. Kwa mfano huwezi tafuta zile karatasi kutoka nje uje ukaweka ndani, kwa sababu ile kimskit uangalie na zile karatasi za upiga kura na uhesabu pia zile ziko ndani, ni rahisi kujua kama kulikuwa na ujeuri. Ile tu tatizo nimeona jana, niliingia kituo cha kupiga kura saa 11:30 asubuhi jana. Vituo vilikuwa vifunguliwe saa 12, lakini kufikia saa 12 hivi na nusu bado zile equipment zile kimskit zilikuwa hazifanyi, na hiyo tofauti ilikuwa ni vituo kadhaa. Kwa hivyo kwangu mimi shida ilikuwa ni pale tu. Sasa kufikia hapa pia mambo ya kuweka hesabu pamoja, kwa mfano hapa Kiminini, imekuwa ni ya polepole sana, lakini kwa ujumla nafikiri mambo yamebadilika. Ukiangalia zile kura za kule nyuma, mahali watu walikuwa wanaweza kuja na makaratasi na wakajaza, sasa naona ni kama kuna mabadiliko, na ni tumaini langu kwamba tunapoendelea kule mbele, miaka za kule mbele, tutafikia zile level za kule uzunguni, ile kwamba upati kuna laini, mtu unakuja auchukui zaidi ya dakika 3 kupiga kura uende zako. Jambo lingine pia niliangalia jana, kuna wale wengi walikuja wakakaa kwa laini na wakachoka wakarudi nyumbani. Nafikiri hiyo pia ndio imekuwa ni moja yao ya kuona kwamba ule upiga kura wa mwaka huu umekuwa ni wa chini sana. Kwa mfano kama hapa Kiminini ni average about 55%. So lakini kuelekea mbele nafikiri itazidi kuimprove hizi systems za IBC. Asante sana Bwana Bisau, tunakutakia kila la heri. Asante sana. Mwenzangu Harith Salim, huyo amekuwa ni mgombea wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kiminini hapa katika chama cha DAP-K, akitoa hisia zake kuhusiana na shughuli nzima ya ujumuishaji wa kura. Anatoa wito kwa wafuasi wake na hata wafuasi wa mwanasiasa yote yule nchini wawe watulivu, wasubiri tume ya IBC iweze kukamilisha shughuli zake. Mimi sina la ziada, labda ikiwa mwenzangu Harith Salim una swali. Asante Chumba, tutakutafuta baadaye kidogo. Nafikiri ulichokizungumza na alichokizungumza huyo bila shaka kiko wazi na kimesikika vyema. Kwa hiyo tutarejea pale pale katika mazungumzo yetu, na mara hii nataka nimshirikishe John Swaka ambaye bila shaka tumekuwa naye tangu tulipoanza hii kipindi. Hili swala la viongozi ambao bila shaka wanawania urais kupitia vyama vyao kutaka wafuasi wa vyama vyao tu ndio wapigiwe kura, kama tulivyoelezwa na Timothy eneo la Uasin Gishu kwamba naibu rais alikuwa anasisitiza kwamba ni muhimu wagombea wa chama chake ndio wapigiwe kura. Unaona kwamba kwa njia moja au nyingine hili limechangia kwa kile ambacho tumekuwa tukizungumza tangu jana na juzi kwamba watu kujitokeza kwa idadi ndogo? Wengine wanaona kama basi sisi wagombea wetu hawawezi kupewa nafasi katika vyama vikubwa, basi ya nini tukapigie kura? Ama kama wagombea wetu wamesemekana wasipigiwe kura, ya nini kwenda kujitokeza kupigia kura? Swaka. Asante sana. Labda mambo matatu ama manne yaibuka hapo.
Cha kwanza, wale wagombea huru ni sharti tujue ni kwa nini wanagombea huru. Kuna wale ambao hawakujiingiza kwa vyama vyovyote, na kuna wale ambao walihisi kwamba kidogo ile kura mchujo labda haikufanywa vizuri, ama walitolewa bila kufuata sheria, jambo kama hilo. So unapata kwamba wale watu wana wafuasi wao, na ikiwa wale wagombea huru wana wafuasi wao ambao wanahisi kwamba kiongozi wao ama mgombea wao wa urais kidogo alichengwa na hivi vyama vikubwa, kwa mara nyingi tunaona wakikata roho ama wakikosa kuwa na ile hamu ya kutoka nje na kupiga kura. Cha muhimu ni kwamba wagombea urais wenye vyama kama hawa wawili ambao wanaongoza wa Azimio na Kenya Kwanza walikuwa wanapigana kwamba wapate watu wengi kwenye bunge, kwenye seneti, hivi kwamba ikiwa utaweza kufaulu uwe rais, utahitaji miswada ya serikali kupita, utahitaji kazi ya serikali kupitishwa. Lakini ikiwa ile bunge iko na wapinzani wako zaidi ya walio na wewe, basi inakuwa ni jambo ngumu sana. Na ujue kwamba wapigania huru aidha wa kiti cha seneti ama cha bunge hawaegemii kwa mrengo wote. That is why tunasema wako huru. So kupitisha mswada wako pale, itabidi tena watafute, mkae vikao, na kama kuna mambo ufanyika yafanywe, hivi kwamba waje wakusaidie kupitisha miswada hapa na pale ama kufanya kazi fulani. Tunapata kwamba badala ya kutoa jasho kufanya mambo kama hayo, ni afadhali mpigie debe wale wanaowania nyadhifa tofauti kwa jina la chama cha mgombea urais wa chama hicho. So unapata kwamba kidogo inaweza changia watu kutokuja kupiga kura, lakini sasa tufahamu kwamba Wakenya pia ni watu ambao kidogo wanasema wamesumbuka sana, maana kila ujao wanapopiga kura wanahisi kwamba maisha hayabadiliki. Maisha ni yale yale. In fact wanafikiri kwamba imezidi kuwa ngumu. Unapoona kura iliyopigwa 2002 Kibaki akaingia kwa vishindo, akawa na ile landslide. Baada ya hapo tukaja tukapiga nyingine 07. Gharama maisha 2002 uweze compare na gharama maisha leo. Unapotoka kwa 2002 2007 gharama maisha kumepanda. 2013 the same. 2017 the same. Sasa unapata yule mpiga kura anajiuliza, je, hii kura yangu je inanisaidia ama inanisaidia? Kwa maana ningependa nipige kura maisha ibadilike. Na hilo ndio limekuwa swali la wengi. Yes. So unapata kwamba uchumi umekuwa mgumu, hali ya kujimudu kimaisha imeenda juu. So unapata kwamba inachangia ile watu kutotoka kupiga kura. Naona George hapa, naona Gilbert anataka kuchangia, kuna kitu kinamuasha kuhusiana na hoja hiyo. Na Gilbert unasemaje? Naam, asante sana Bwana Salim. Hoja ningependa kutofautiana na wakili kidogo, haswa kutokana na vigezo vinavyotumika kubaini nani mgombea huru na huyu mgombea huru anayehusudu ni nani. Kwangu mimi kuna wagombea huru wawili. Kuna wale ambao walikosa nafasi kwa sababu pengine waliingia katika siasa baada ya muda kuchelewa, hawajulikani, na kuna mikakati inayofuatwa ili kuingia katika chama fulani. Kwa hivyo ili wapate nafasi ya kirahisi ya kuingia katika nafasi za kuchaguliwa, ikabidi wengine wao wachague moja kwa moja kuwa wagombea huru. Na hawa wengi wao hawatafanya vizuri katika uchaguzi kwa sababu hawajulikani. Kwa mfano katika eneo langu la Lang'ata, nilipoenda kupiga kura, nilidhani kuna wagombea pengine 3 4 tu katika ubunge, lakini nilipopewa karatasi nikapata ni wengi sana wale ambao sikuwa na wajua. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni wale ambao wamekuwa katika siasa, wamepigania siasa na wanatoka katika ngome ya mwanasiasa fulani. Hao wanasiasa walikuwa na nia, lakini kwa sababu pengine ya hoja kwamba hatujakuwa na usawa,
ikabidi waweze kujiondoa ili wapate nafasi ya kushindana na wale ambao walipendekezwa na vyama. Kwa hivyo hawa unapata kwamba licha ya kwamba anajiita mgombea huru, pale juu ukienda Rift Valley utapata hata licha ya kwamba wanajiita wagombea huru, lakini pale juu wanapigia nani debe wa Ruto. Ukienda kwetu Homa Bay utapata kwamba tuna Kidero pale ambaye alikuwa mwanachama wa ODM, akaona kwamba hawakuwapatia nafasi ya kushindana na Wanga moja kwa moja, akajiondoa. Sasa yeye ikawa mgombea uhuru, lakini juu anasema kwamba sote ni watu ambao wanampigia debe nani? Raila Odinga. Naam. Sasa ndivyo ndio tunasema anapiga debe. Anaitwa nani? Chama fulani. Peperusha bendera wa chama fulani. Lakini unajua unapoingia kwenye bunge wewe unasalia kuwa mgombea huru. Yes. So inakuwa ngumu kujumuishwa katika ile parliamentary group. Na katika ile hali ya kwamba wewe wawania kama huru, lakini kuna mgombea peperusha bendera wa chama fulani ambaye unamuunga mkono, huoni kama utakuwa na mchanganyo yule mpiga kura? Manake sasa hajui kama akuchukua wewe kama mgombea huru, pengine kile chama cha peperusha bendera hakitaki, ama inamwacha wapi mpiga kura? Ni hali ya kujipendekeza kwa mpiga kura hivi kwamba kumvuta kwako. Maana ukiwa kwenye ngome ya mgombea urais, labda ikiwa kwa Eldoret ama Uasin Gishu kwa Ruto, ni sharti uwe mgombea rais ambaye unasema ukule juu na msupport bwana Ruto, lakini hapa nyinyi pigeni mimi. Hivi kwamba wale ambao watampigia Ruto ama Raila kule kwa ngome yake Bondo ama Nyanza, kura zao pia zije kwako. Lakini kidogo pale changamoto sana na hawa wagombea huru ni kwamba hawapewi support na wale wagombea huru wa rais. Kwa maana tayari nishajieleza kwamba wanahitaji watu wa vyama vyao. Wanasema fanya 6 piece ndio nikuwe na watu, niwe na jeshi langu pale kwenye seneti ama kwenye bunge. Ndio. Naam, kwa sasa naambiwa tuelekee kaunti ya Kajiado ambapo namuona mwanahabari mwenza Nancy Okware yupo tayari kutujuza mawili matatu. Nancy, nyuma uliposimama upande wa nyuma naona kuna shughuli fulani inaendelea. Sijui kama ni nini kinachofanyika hasa. Tupe taswira kamili wapo nanipata kwa njia iliyo sawa. Shukran sana Kamche Menza ukiwa kwenye studio, na ni kweli kama ulivyosema, unapoangalia upande wangu wa nyuma ni ya kwamba kunavyo vile vifaa vya kupigia kura ambavyo bado viko hapa kuanzia mwendo wa hapo jana, ambapo shughuli ya kuhesabu kura katika vituo mbalimbali ilikamilika. Maafisa hawa ambao wanasimamia vituo mbalimbali kutoka katika eneo hili la Kajiado East, ambapo sasa hivi tuko katika shule ya upili ya Moi Girls hapa katika eneo la Isinya, wamekita kambi hapa kwa masaa mengi wakisubiri tu kuwasilisha matokeo kutoka katika vituo mbalimbali kwa wale maafisa wa IEBC, hasa yule msimamizi wa kituo hiki ama eneo hili la Kajiado East. Na wamekuwa hapa kwa muda mrefu, manake ni shughuli ambayo inachukua muda ikizingatiwa kwamba katika eneo hili kunavyo vituo 201 vya kupigia kura, kumaanisha ya kwamba unapoangalia foleni hiyo ilivyo, ni kumaanisha ya kwamba si matokeo mengi ambayo yamefikishwa mbele ya yule afisa mkuu wa IEBC katika kituo hiki. Na vile vile kukujuza tu ni ya kwamba awali tulikuwa katika eneo la Kajiado Central, hasa katika shule ya kituo cha Masai Technical, ambapo ndicho kituo cha kupiga kura ama cha kuhesabiwa kura katika eneo la Kajiado ya Kati. Na ni ya kwamba kufikia mwendo wa saa 6 hali ilikuwa ni kama hii tu, ya kwamba mwendo wa saa 6 kati ya vituo 152 ambavyo viko katika eneo hilo la Kajiado Central, ni vituo tu takriban 50 ambavyo vilikuwa tayari vimeshawakilisha matokeo yao kwa wale maafisa wa IEBC. Hivyo basi ni shughuli ambayo inachukua muda, tutazidi tu kukita kambi hapa. Lakini kukujuza tu ya kwamba muda mfupi uliopita ni kwamba kulikuwa na hali ya mshike hapa katika kituo hiki katika eneo la Kajiado East, ambapo maafisa wawili wa vituo vya kupiga kura ama wale wanaojulikana kama presiding officer walikuwa wamepatikana na vile vifaa vya kupiga kura ambavyo vilikuwa vimefunguliwa, na ni hali ambayo ilizua mshike manake vifaa hivyo vilifunguliwa kabla ya matokeo kuwasilishwa kwa afisa mkuu wa kituo hiki.
na hivyo basi walikuwa tu wanafanyia ule uchunguzi na maafisa wa polisi ili kubaini chanzo cha hayo yote na ikiwa kweli walikuwa wamehitilafiana na matokeo. Afisa mkuu katika kituo hiki anayejulikana kama Bwana Samuel Chacha alipozungumza alisema ya kwamba hayo yote hayako mikononi mwa tume ya IEBC. Manake wakati ambapo maafisa hao walipatikana hawakuwa wamewasilisha matokeo kwake, na hivyo basi anasema ya kwamba hiyo ni shughuli ambayo inastahili kuchunguzwa na maafisa wa polisi. Hivyo basi tutazidi tu kufuatilia yale ambayo yanajiri hapa, lakini kwa sasa hivi hali ni kama unavyoona, hakuna mengi ambayo yanaendelea, lakini wale ambao wamebahatika kuwasilisha matokeo yao mapema kidogo wamesaidika, lakini kwa sasa foleni bado ni ndefu. Usukani sasa naurejesha kwako Kamche na Harith mkiwa kwenye studio. Nancy, kabla ni kuruhusu uendelee na shughuli za huko katika kaunti ya Kajiado, sijui kama vile viti mbalimbali hususan ugavana na useneta, kama kuna wagombea wapya waliokuwa wamejitosa kwenye viti hivyo, kulingana na majibu ambayo yametokea tunayoona kwenye mitandao, pengine kama walivyosema IEBC kwamba majibu kama hayo tunaweza kuyaona pale. Sijui kama kuna wagombea wapya waliojitosa kwenye viti vya ugavana, useneta, vile ama ubunge ambao unaona wameweza kupenya na kupata nafasi hizo. Naam, shukran sana Kamche Menza. Kwa kweli tunapoangalia kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana ni ya kwamba katika kaunti hii kilikuwa kimewavutia wagombeaji 4 akiwemo Joseph Ole Lenku ambaye ni wa chama cha ODM. Kumbuka kwamba sasa yeye ndiye gavana wa kaunti hii na alikuwa anahitaji kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Na vile vile kunaye Devin Kedianya ambaye alikuwa anawania ugavana kupitia chama cha Jubilee. Kumbuka ya kwamba kabla yake Ole Lenku kuchukua usukani, Kedianye ndiye aliyekuwa gavana katika kaunti hii, na hivyo basi alikuwa anatumai ya kwamba atachaguliwa. Na vile vile tunaye Kato Ole Metito ambaye anawania kupitia United Democratic Alliance, na vile vile kunaye Kago Peter Ambrose ambaye ni mgombeaji huru. Lakini kwa sasa hivi manake bado matokeo hayajatokea yote. Kwa mfano kama nilivyokueleza katika kituo hiki ni kwamba bado maafisa wengi wanasubiri kuwasilisha matokeo rasmi kwa yule kiongozi wa kituo hiki. Bado ni mapema kusema ni nani ambaye pengine anaongoza katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana, manake tunasubiri yale matokeo rasmi kutoka kwa yule afisa mkuu anayesimamia kituo hiki. Na kumbuka ya kwamba sio kituo hiki tu, ila ni katika maeneo bunge yote katika kaunti ya Kajiado ambayo atakuwa yanawekwa pamoja katika kituo kilichoko katika eneo la Kajiado Central, ambapo tutakuwa tunapata matokeo kamili kuhusiana na kinyang'anyiro hicho cha ugavana. Kamche. Naam, shukran sana Nancy Okware. Wacha nikuache uendelee na shughuli zako. Tutakuwa tunarudi kwako baadaye utueleze matokeo ni yapi. Lakini tukirudi studio, Swaka, niruhusu nikuulize hili swali la maeneo. Kuna maeneo tofauti ambao wagombea wa kiti cha urais walikuwa wanatarajia kwamba kura zitatoka nyingi, ama kuna zile asilimia ambazo walikuwa wanatarajia kutoka kwa maeneo mbalimbali. Najua matokeo kamili bado hayajafika, lakini kuna yale ambayo yameshatokezea na tunaona kule nje kwamba huku kunafanya hivi, eneo hili linafanya hivi. Pengine kwa mtazamo wako, maeneo haya ambayo tushapata matokeo yake na vile zile rangi zinavyoonyesha kama ni manjano, kama ni samawati, je, unaona matarajio ndio matokeo yamekuweko ama kumekuwa na tofauti? Asante sana. Ni sharti tufahamu ya kwamba kuna projection kabla ya kura. Hiyo labda ni kwa Kiswahili unasema, kuna vile unasema upepo unaelekea upande fulani. Lakini msema kweli ni siku ya kura. Maana mambo tofauti ambayo huenda yasije yakaonekana mapema yanaweza fanyika wakati wa kura. Kwa mfano, jana kuna sehemu ulikuwa na vita watu kupiga kura. Kuna sehemu Kimskit zilikuwa zinafanya. So ikabidi tu rudi kwa Mwanyo registry. Kidogo zile Kimskit kule zilikuwa nasumbua. Watu waliambiwa ngojeni, nendeni, rudini. Wengine huenda wasirudi tena. Wengine wazee. Kwa hivyo unapata kwamba kidogo unaweza kuwa umebashiria kwamba eneo fulani litapiga kura kwa msingi fulani. Lakini siku yenyewe ya kura unapata kwamba kuna utofauti. Wakati mwingine ni ushawishi wa wale wenye kupiga kura. Wakati mwingine ni ni watu wangapi wamejitoa kupiga kura.
Kwa maana tena wachache wakijitoa kupiga kura unapata kwamba idadi ambayo itapatikana pale itakuwa pia chache, na huenda ikijumuishwa na zingine isije kafika ile idadi ambayo ilikuwa imetazamiwa kwamba kama ni Kajiado ama ni Murang'a ama ni mali fulani itatoa asilimia fulani. Kwa hivyo unapata kwamba kuna projection na kwamba sehemu fulani itapiga kura namna hii, lakini siku yenyewe msema kweli ni siku hiyo ya kura. Maana kama kura hii ilikuwa imedhaniwa kwamba watu watajitokeza kwa wingi sana, kisha wanapotokeza kwa wingi ikabashiriwa kwamba ikiwa watajitokeza kwa wingi Opinia Pole kasema itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa vile. Ukapata kwamba kwa ajili ya wakujitokeza kwa wingi unapata kwamba kidogo kuna utofauti kidogo hapa na pale. Unaporudi sehemu za labda Mlima Kenya unapata ndio walijitokeza, lakini kujitokeza katika ile idadi ambayo ilidhaniwa ama ilitarajiwa hivi kwamba maana ilikuwa imetarajiwa kwamba ikiwa watatoka kwa wingi watasaidia mrengo wa Kenya Kwanza. Lakini idadi yao ndio wanaweza kuwa wamejitokeza, lakini as long as idadi yao iko chini inabidi tena kama ni Ruto atafute kura mahali pengine pia. Upande wa Azimio labda alitarajia labda kule Western utoke kwa wingi, unapata kwamba kidogo ikiwa Kenya Kwanza utapata kidogo, itabidi sasa tena Raila atafuta mahali pengine, ikiwa ni Mandera, ikiwa ni Garissa, ikiwa ni mahali pengine. Kwa hivyo unapata kidogo huenda isiwe jinsi ilivyobashiriwa. Ndio. Na mswaka labda kuongezea tu hapo kuhusiana na idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura kama ilivyosemekana ni 65.4, na ukiweka kwa hesabu za haraka tu kiujumla ni kwamba ni kama unaweza kuigawanya tuseme nusu kwa nusu, ambao waliojisajili walijitokeza nusu kupiga kura na nusu hao kujitokeza. Sasa labda atakayeshinda yoyote yule anafaa, hili litaashiria nini kwake, na anafaa fanya nini kuhakikisha kwamba katika chaguzi zijazo ama chochote kile kitamhusisha mwananchi wanajitokeza moja kwa moja kwa 100%? Wananchi hujitokeza kupiga kura kwa ajili wanajimudu, kwa ajili wanataka ku make statement ama wanataka kuzungumza lugha fulani, kupitisha ujumbe, wanataka kupitisha ujumbe, wanataka kusema kwamba sisi tunataka 1 2 3. Lakini wasipokuja inamaanisha kwamba wamekosa tumaini. Maana usipopiga kura yako bado pia umepiga kura, lakini umepigia vitu vingine kura. Mambo mengine umepigia kura. So lazima kukuwe na kitu ambacho tunaita voter education. Watu waelezwe kura, umekasirika usio umekasirika, kura ni yako, ni wewe ndasaidia. Hata mambo yawe magumu unachagua maisha yako, chagua maisha yako, usife moyo, endelea kupiga. Wenda bahati kasimama, mambo mema yakatendeka. Kwa hivyo yeyote yule atashinda, ni sharti ajue kwamba amechaguliwa hivi kwamba awashughulikie wa Kenya, maisha yao yawe mema zaidi, wapate ile hope ya kusema kwamba tunajua kwamba siku zijazo zitakuwa siku za ufani. Kenya ni yetu, wacha tujizatiti, tufanye mema, tukae kwenye nchi yetu, tufanye mema, tukishirikiana na viongozi wetu, na viongozi wasisahau wape wa Kenya avenues za kufanya maisha yao yaendelee, yawe maisha mema. Utaona miaka mingine mitano watu watajitokeza kusema either tunataka tuendelee vivyo ama tungependa tubadilishe mfumo wa maisha wetu, kwa maana wamejihisi kwamba kwamba their future ama maisha yao yako kwa mkono wao na yako kwenye ile kura yao. Lakini hivi sasa vote apathy inaletwa na kukosa tumaini. Hivi kwamba hii hesabu nitasema imekuwa itafia. Manake kama upande wa Azimio walikuwa wamesema kwamba tunatarajia pengine upande wa Pwani tupate asilimia kama hii, upande wa Mount Kenya tupate asilimia kama hii, ili kwamba tukichanganya hii na hii tutaweza kufika hapa. Kama hii hesabu imehitilafiana, imekosekana, mipangilio haijaingiliana, inawaacha wapi hawa viongozi? Watarajie nini? Ama hivi hesabu inavyofanywa sasa hizi huenda kutokea nini? Ama matokeo ni yapi? Yote tashinda kwa asilimia ndogo sana. Kwa hivyo ni ishara dhahiri kwamba sote, hakuna yeyote ambaye anaongoza nchi hii peke yake. Watahitajiana, itabidi washikane mikono vyovyote vile, hata kama sio kwa kupeana nyadhifa tofauti kwenye serikali, lakini katika hali
ya ushirikiano tu, kuonyesha Wakenya kwamba ndio tumemaliza mambo ya kura, lakini hii ni nchi yetu, tuijenge, tuendelee pamoja. Maana difference itakuwa kidogo sana walikuwa pande zote zilikuwa zimetazamia kushinda kwa utofauti mkubwa, utofauti asilimia kubwa katika maeneo tofauti. Ndio make statement kwamba sisi tumeshinda, Wakenya wametuchagua sisi. Lakini asilimia ikiwa kidogo, hauwezi ukasema kinagobaga kwamba kweli ni sisi peke yetu. Inamaanisha kwamba waliopoteza, walioshinda wote wanahitaji kuletwa pamoja tena. Hivi kwamba sasa Kenya endelee mbele pamoja. Kwa hivyo kama kutakuwa na mshindi, basi ile tofauti itakuwa kidogo sana. Tofauti kidogo. Maana tayari unapoona wanashindania tu vitu vidogo. Ndio. Hauwezi ukasema kuna mtu amepata landslide, ameshinda kabisa, haiwezekani. Naam, Gilbert, mtazamo wako ni sawa ama unaona kwamba hii hesabu ama hizi projections zilizokuwa zimefanywa pengine bado zipo sawa na ile asilimia iliyotarajiwa inaweza kufika? Nakubaliana naye kidogo, lakini pia naitilafiana naye kidogo. Kwanza kutokana na kile ambacho amekitaja kuwa voter apathy, yani wapiga kura kujitokeza kwa idadi ndogo. Lakini ukiangalia katika vipindi vilivyopita, katika mwaka 2002 ambapo Wakenya were voted the most optimistic country in the world, na upigaji kura huu ulikuwa umejawa na jazba pamoja na furaha kubwa sana, kwa sababu Rais Kibaki alishinda tena kwa idadi kubwa ya wapiga kura. Lakini ukichunguza kwa makini, asilimia ambayo ilijitokeza ilikuwa asilimia 57. Ukiangalia tena katika mwaka 2013 ambapo tulikuwa na transitional, hapo ndipo ambapo tulikuwa na idadi kubwa, ikafika asilimia 86. Lakini namna nilivyosema ni kwamba haijajulikana kweli kwamba hizi idadi ambazo tuliambiwa mwaka 2013 zilikuwa za kweli. Kwa maoni yangu ni kwamba wakati tupo katika mfumo wa kubadilisha serikali baada ya rais kufanya mihula yake miwili, wakati ambapo tunaingia katika serikali nyingine kwa kile ambacho tunaweza tukaita uchaguzi wa mpito ama serikali ya mpito, desturi asilimia kubwa haijitokezi. Na kwa sasa unaona kwamba tayari tumefikia asilimia 65, hata tayari tumepita idadi ile ambayo ilikuwa imejitokeza mnamo mwaka 2002 wakati ambapo tulikuwa katika kipindi sawa na hiki. Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kwamba hivi ndivyo ambavyo hakuna kitu ambacho ni tofauti kabisa. Pengine ni rahisi kuchukua nambari bila kuzichunguza kwa makini. Hali nyingine ambayo hoja nyingine ambayo ni nakubaliana naye ni kwamba ndio atakayeshinda, tofauti itakuwa kidogo sana. Lakini hii ndio ambayo imekuwa hali halisi katika uchaguzi wa Kenya. Tatizo limekuwa kwamba hatujakuwa na chaguzi ambazo ni za kweli. Kwa hivyo iwapo tutafanya uchaguzi huu, mimi kwa maoni yangu naona kwamba huu ndio uchaguzi ambao utatupatia marking scheme, namna ambavyo Wakenya wanapiga kura. Kwa hivyo nadhani itakuwa rahisi, itakuwa vizuri kuziangalia kwa makini. Hizo zitaweza kubadilika kwa sababu ni nambari ambazo hazijachunguzwa kwa makini, kwa sababu tumezichukua tu namna ambavyo tunazitoa kutoka kwenye portal. Na Gilbert, asante sana. Bila shaka ni siku ya matukio na matokeo mengi na shughuli nyingi, na mmoja kati ya wageni wetu nafikiri muda wake kidogo una yoyoma. Kwa hiyo tupatie kauli yake ya mwisho, azungumze nasi, kisha tumpe fursa ya kuendelea na shughuli nyingine na tuendelee na mazungumzo yetu hapa studio. Kwa hiyo Swaka, dakika moja haraka tu, labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Kauli ni moja tu, ni kwamba jinsi Wafula Chebukati ametueleza kwamba ni jukumu lake kikatiba na kisheria kutangaza mshindi. Na amesema kwamba bado wanajumuisha na kuna mambo lazima yatazame kisheria kulingana zile form 34A na 34B, na ndio atengeneze form 34C ya kutangaza mshindi. Kwa hivyo unapata kwamba hakuna haja ya sisi kama Wakenya kujihusisha na mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye mtandao ya kusema kwamba labda huyu kapoteza, huyu kashinda na nini. Tungoje kwamba waweke yote pamoja kisha watangaza ni nani. Na amesema sio leo, wende siwe kesho. Na
wametueleza kwamba njia ambayo wanatumia kuwasilisha ama kusambaza matokeo yale ni njia iliyo huru na iliyo wazi. Mtu yote anaweza tazama, anaweza participate, unaweza angalia kwenye ile portal. Basi Wakenya na uhuru ya kutazama. Lakini sio kwamba hao ndio sasa watatangaza. Kwa hivyo tukae katika hali ya amani hivi kwamba tukingoja aliyepewa mamlaka na sheria afanye kazi yake. Na Wakenya. Ndio. Haya, Swaka, ukiondoka basi tunakutakia kila laheri na shukrani sana kwa kuweza kufika studioni kutufafanulia mawili matatu. Mtazamaji, natumai kwamba umejifunza mawili matatu kuhusiana na uchaguzi unaoendelea na vile vile kuhesabu kwa kura na masuala mengine yanayofungamana na uchaguzi. Lakini kwa sasa nataka tuungane na mwenzetu Sheila Yogo aliye katika eneo la North Horr kwa njia ya simu. Sheila, sijui kama unanipata. Kisha baada ya kutoka kwa Sheila tutakuwa tunajumuika naye Fredrick Muoki kutoka kaunti ya Garissa. Lakini kwanza sasa Sheila, usukani ni wako, tueleze upande wa North Horr mambo yako vipi? Je, kumekuwa na visa vyovyote? Kuhesabu kwa kura kumemalizika ama ni yapi yanayofanyika kwa sasa? Eneo bunge la North Horr ambapo kutangazwa kwa kura kutoka vituo vya kupigia kura kunaendelea, huku kura kutoka vituo mbalimbali zikiendelea kuletwa mahala hapa. Nilikuwa katika shule ya msingi ya North Horr ambapo shughuli ya kujumuisha kura zote kutoka vituo vya kituo hiki ilikamilika mwendo wa saa 9 alfajiri hivi leo. Kuna vituo 118 vya kupigia kura katika eneo bunge hili, na kulingana na afisa anayesimamia ujumuishaji wa matokeo ya uchaguzi katika eneo bunge la North Horr, bado matokeo kutoka vituo 103 hayajawasili mahala hapa, na kufikia sasa ni vituo 15 pekee ambavyo vimewasilisha matokeo. Na tukumbuke kwamba hili ni jangwa la Chalbi na barabara sio shwari, kwa hivyo zoezi la kujumuisha kura kutoka vituo vya kupigia kura huenda likaendelea hadi usiku. Hii ni kutokana na mwendo mrefu ambao magari ya uchukuzi yatachukua kuwasili eneo hili. Kuna vituo ambavyo viko umbali wa takriban kilomita. Yes, welcome to this broadcast. For more ballot boxes to arrive so that the turning of votes continues. And it says that started at the midnight, and of course some of the turning of votes had kicked off, but we're still awaiting for more ballot boxes from other polling stations within the constituency. Remember, it's far away from this special turning center at Ladera constituency in Mudugashe, Garissa County. Tumepata ripoti yake Sheila Yogo kutoka eneo la North Horr, vile vile Fredrick Muoki, ingawaje sauti yake Fredrick Muoki haikuwa sawa hivyo. Kwa hivyo tuna imani kwamba baadaye tutakuwa tunarudi kwake atueleze kama ni yepi yanayoendelea. Manake kumbuka sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika maeneo ama vituo vya kupiga kura maeneo mbalimbali humu nchini, ikitarajiwa kwamba form 34A zitakuwa zinakamilika kuwasilishwa kwenye mtandao wa IEBC ambao muda wa nyuma kidogo ulikuwa tumeambiwa ni 98.01%. Kwa tumearifiwa na mwanahabari wetu Sarafina Robi kwamba ndicho kiasi cha zile form 34A kwa njia ya picha ambazo zimeshawasilishwa, lakini tuna imani kwamba kwa sasa basi maeneo mengine yataweza kuwasilisha karatasi hizo. Lakini kwa sasa Harith, naam, ndio kama hivyo, tutapata mengi zaidi kutoka Bomas. Lakini mbali na hayo, tunaye Gilbert ambaye bila shaka tunaendelea kuchanganua maili matatu kuhusiana na mambo yanayoendelea na kipi ambacho Mkenya anapaswa kufahamu kuhusiana na huu uchaguzi na karata za uchaguzi ambazo bila shaka zimechezwa sana mpaka sasa hivi hadi pale mshindi atakapotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Kwa hiyo Gilbert, hebu tuelezee, hapo awali ilikuwa tumezungumzia swala la viongozi wa vyama kutaka wanachama wao wachaguliwe, mbali na kwamba kuna wale wagombea huru ambao wanajisimamia kivyao na labda wote kila mtu alinadi sera zake kwa
wale ambao anataka kuwawakilisha. Huoni kwamba msukumo huu wa kutaka walio katika chama cha kiongozi peke yake kupigiwa kura huenda ukahujumu ile haki ya mpiga kura kutaka kushughulikiwa masuala yake ambayo yalimpelekea yeye kupiga kura yake? Ndiyo, lakini tukumbuke ya kwamba jukumu la mbunge iwe katika kaunti ama katika bunge la kitaifa ni kwamba wana jukumu la kupitisha sheria, kuwakilisha wananchi na pia kuangalia bajeti mbalimbali. Na haswa wakiwa katika bunge, tumeona wabunge ambao ingawa wapo katika mrengo fulani, kutokana na pengine misimamo yao, kutokana na jambo fulani, inabidi wapige kura na watu wengine. Wakati umuhimu wa wanasiasa hawa kuwa katika mrengo fulani ni kwamba wakati ambapo serikali iliyopo inataka ama ina lengo fulani, pengine kupitisha pengine asilimia ya kodi, unakumbuka kodi ya mafuta wakati ambapo walikuwa wakiongeza kutoka 8 hadi 16. Naam, ikabidi sasa waweze kuzungumza nao na waweze pia kuzungumza na wale ambao wapo katika upande mwingine. Kwa hivyo ni vigumu kama yule ambaye yupo unanuia kuzungumza naye ni wa chama fulani. Kwa hivyo ndio ambayo huwa desturi ni msimamo wa kibinafsi, ikizingatiwa kwamba hivi vyama ni mali ya watu binafsi. Ukiangalia UDA ni mali ya William Ruto, ukiangalia ODM ni mali ya Raila Odinga, na vyama vingine, chama cha kazi ni mali ya Moses Kuria. Kwa hivyo kama ni mali yangu, basi itabidi ufanya namna ambavyo ningetaka mimi. Iwapo katika siku za baadaye tungeangalia kwamba kilicho muhimu ni uwakilishi wa mwananchi, na tuchague mtu kulingana na sera ambazo amesema yeye atasimamia na atahakikisha kwamba hizo sera zinatumika ama sheria zinapitishwa kwa manufaa ya mwananchi, basi naona itakuwa vizuri watu wasiangalie vyama mbalimbali. Na kwa mtazamo wako, haya mabunge yaliyopita, unaona labda kuna wabunge walikuwa na misimamo binafsi kuhakikisha kwamba lile ambalo ni zuri na maslahi ya mwananchi yanatekelezwa? Kwa sababu tunaangalia wengi wanaungana kwa mambo ambayo yanahusu maslahi yao, mfano masuala la kuongezwa kwa mishahara na marupurupu. Na kumbuka kulikuwa na mdahalo mzito sana wakati pia wabunge ilisemekana kwamba watakatwa inaitwaje, kodi ama ushuru katika mshahara wao na marupurupu yao, ikawa wameungana kwa upande wao, na labda kulikuwa na mambo mengine muhimu zaidi ya kushughulikia, hususan upande wa wananchi wanaowakilisha. Siasa ni biashara. Kwa hivyo iwapo tungetofautisha biashara inayoambatana na siasa na uwakilishaji ambao unahitajika kwa anayeamua kuingia katika bunge, kwa sababu ukiangalia hata zile fedha ambazo wanatumia wakati ambapo wanafanya kampeni, mshahara ambao wanapata, rais anapata chini ya milioni 2, naibu wake hivyo, lakini unapata kwamba katika kampeni wanatumia mabilioni ya fedha. Hizi fedha watazipata namna gani? Kwa hivyo kile ni chama cha watu wakubwa ambao baadaye wanapoingia katika bunge wanachotekeleza ni kile ambacho kilikuwa kimewapeleka. Ndio najua kuna wabunge ambao haswa wanapopitisha miswada ambayo inahusiana na jinsia, kwa mfano miswada ambayo pengine kulingana na pengine asasi ambayo ina interest fulani, unapata kwamba watapitisha mswada bila kuangalia ni mrengo gani. Tatizo huwa wakati ambapo serikali ina lengo na upitishwaji wa mswada fulani, itabidi sasa, umeona walikuwa wakiitwa katika jumba kuu pale, waambiwe hivi ndivyo ambavyo tutakuwa tukifanya, kwa sababu kila serikali ina interests zake. Lakini hiyo inatokana na hali kwamba hata wakati ambapo unachaguliwa, huwa ndio maana wao wenyewe wanahakikisha kwamba anayechaguliwa ni yule ambaye anaambatana na sera zangu, fikra zangu, na hata kitabia hata tunafanana. Iwapo tutaamua kudanganya, tunadanganya pamoja. Kama ni kufanya hivi, tunafanya pamoja. Kwa hivyo ni mchezo ambao upo, lakini mimi naona kwamba iwapo sisi wapiga kura tuna nafasi, ingawa kura zishapigwa, lakini tuna nafasi ya kuangalia, je, huyu ambaye tunampigia kura kutokana na
sheria au tunampigia kura kutokana na zile ambazo yeye mwenyewe amesema anasimamia kama mbunge. Kwa hivyo iwapo tutaanza kufanya hivyo, basi nchi itakuwa tofauti na vile ilivyo kwa sasa. Kwa sababu unakuta wengine Kamche, wengine wale wanaopiga kura ndio wale baadaye wanakuja kulalamika kwamba matatizo leo, kuna hivi kuna vile, na wao ndio walikuwa mstari wa mbele kupiga kura. Kamche, malalamishi kama haya naamini pia umeyapata kwa upande wako kupitia marafiki zako ama watu ambao unaamiliana nao kwa njia moja au nyingine. Nimeyapata malalamishi hayo, lakini nataka nimuulize swali moja Gilbert kuhusiana na uwakilishi wa wabunge. Umesema kwamba wabunge wengi watajikuta kwamba wanaweza kuwa pengine kama ni kushawishiwa na serikali kwamba waweze kuunga mswada fulani, manake wanaona ni kama ambao huo utawainua mahali katika kutekeleza sheria zao. Lakini huoni kwamba katiba pia nayo iliipatia bunge uhuru wake, kwamba hawa wabunge wana uhuru wa kuamua kama huu ni mswada mzuri kwa mwananchi? Manake wewe umekwenda kuwakilisha mwananchi pale, huu ni mswada mzuri kwa mwananchi, ama kama si mswada mzuri, licha ya kwamba serikali ama kiongozi wangu ananilazimisha mimi kwamba ni ukubali, lakini mwananchi wangu kule nyumbani anaumia. Na tumeona wabunge wengi wakifanya hivyo. Lakini ni vipi, je, tutajuaje ama wabunge wataelewaje kwamba wao ni wako huru na kwamba wanaweza kufanya uamuzi wao licha ya kwamba kuna ushawishi unaweza kutokezea kutoka afisi za juu? Inategemea mbunge yeyote awe katika kiwango cha county ama katika kiwango cha kitaifa. Ile huduma ambayo atapatia wananchi itategemea ile effort ambayo alikuwa ameweka kabla kuchaguliwa. Iwapo alitumia pesa, yeye amenunua waliompigia kura, basi yeye atakapoingia atakuwa tayari amewasahau, kwa sababu hata wewe unajua kwamba tayari nilishachukua haki yangu, wacha sasa yeye aendelee na haki yake. Kwa hivyo hii inaanzia sisi wenyewe kama wapiga kura. Mara nyingi wanasiasa wanapokuja na hoja kutafuta pesa ya wanasiasa imekithiri sana hivi kwamba nakumbuka gavana wa Migori kuna wakati alikuwa ameita umati na akawa na hutubia, lakini kile ambacho alikuwa akisema, kijana mdogo akawa anamwambia harakisha, kile tunachohitaji ni fedha, kwa hivyo maliza utupe fedha tuende zetu. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba mpiga kura mwenyewe anajua kwamba mwanasiasa anajitafutia. Kwa hivyo wao pia inabidi wamfyonze mapema, kwa sababu usipomfyonza pengine hata hutamuona. Lakini huku kuwafyonza wanasiasa bado kwaja kwa mponja mwananchi mwenyewe. Manake ulidhani kama sasa hivi ndo wamfyonza, lakini yeye atakuja kukuponja kwa miaka 5. Sasa niambie, hii miezi ya kuhesabu tu ya kupiga kura, alafu mimi naja kukuponja miaka 5. Ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu ndivyo hali ambavyo imekuwa. Ukiangalia tamthilia ya Mezidi na Said Ahmed Mohamed anasema kwamba Mwafrika analala siku 8 badala ya siku 7. Kwa hivyo yeye anapoamka anajiuliza chakula kiwapi, baadaye anapewa, anaendelea. Hivyo namna ambavyo mwananchi amehamasishwa kutokana na kile ambacho anastahili kutafuta kwa yeyote yule ambaye anatafuta kura kutoka kwake, pengine hiyo haija fikia kiwango ambacho kinahitajika kwanza. Pili, hali ya maisha imekuwa gumu hivi kwamba kile ambacho unanipatia ni historia au ni hadithi isiyo na maana kwangu, kwa sababu tumbo lina njaa. Kwa hivyo nife na tumbo langu badala ya historia badala ya hadithi ya kubadilisha sheria. Kwa hivyo ingekuwa kwamba hali ya mwananchi wa kawaida pia ni tofauti. Kama kungekuwa na kazi kwa watu wote, kila mmoja ana jukumu ambalo analifanya ambalo linampatia maisha yake ya kila siku, pia ingebadilisha kile ambacho tunahitaji kutoka kwa wanasiasa. Kwetu sisi wapiga kura, hizo sheria kama si lobby group, hizo sheria kwa mwananchi they don't make sense, kwa sababu yeye angependa alishe watoto na aendelee na maisha. Hataki mambo ya kimsingi ya shughuli. Ndio tuko katika wakati huo kwa sasa. Naam, Gilbert na Harith, wacha sasa tuelekee katika chuo kikuu cha Multimedia ambapo ndicho kituo cha kujumuisha kura za eneo bunge la Lang'ata, na naarifiwa kwamba Andrew Okero huko ndiko liko kitakambi tangu siku za nyuma. Sijui kama ni yepi anayotukia kwa sasa. Andrew Okero, tafadhali tujuze.
Na bila shaka Harith Salim nakupata kwa njia ya upesi kabisa, njia moja kwa moja, njia mbashara kabisa kutoka chuo hiki cha Multimedia, kituo ambacho kilichoko katika eneo bunge la Lang'ata katika barabara ya Magadi. Tumekita kambi tangia usubuhi, na ikumbuke kwamba kituo hiki ni kituo ambacho kinahusisha vituo vya kupigia kura vitano hivi, ikiwemo Karen, Nyayo High Rise, Nairobi West na vile South C. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumekuwa tukifuatilia habari hizi moja kwa moja ili kubaini mbivu na mbichi, na ni mchakato mzima ambao umekuwa ukiendelea kutoka asubuhi. Ila mpenzi mtazamaji, ni kwamba kufikia sasa shughuli nzima haijaweza kukamilika, lakini tumeona kwamba kuna shughuli ambayo imekuwa ikifanyika tangia asubuhi. Ukiangalia upande mwingine ni kwamba kumekuwa na vituo vya kupigia kura kutoka sehemu mbalimbali ambapo wamekuwa kileta kura zao zinahesabiwa, vile zinajumuishwa. Kwa hiyo tunataraji tu, tunasubiria kuangalia kwamba hali itakuwa vipi, nani ataibuka mshindi, maana kura ndizo ambazo zitakuwa zinasema ukweli, ndio msema kweli. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumekuwa tukilisubiria kwa muda mrefu kutoka sehemu mbalimbali. Awali kidogo tu muda uliopita tumezungumza na Esther Passaris ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi, na vile ambaye sasa hivi anawania kiti hicho. Ameweza kuzungumza nasi na kusema kwamba kikubwa ni tuwe tu wavumilivu, ama amewahimiza wananchi kwa ujumla kwamba wawe na uvumilivu, hususan wafuasi wao, kwamba uchaguzi utahesabiwa kwa njia ambayo inafaa. Ila kwamba alisema kwamba muda huu Wakenya wengi hawakuweza kujitokeza katika haki ama katika kuhakikisha kwamba wanapiga kura. Maeneo mengi yalijitokeza, lakini maeneo mengi tu yali watu wachache ambao walitoka kupiga kura katika maeneo tofauti. Kwa hiyo Harith, ni swala ambalo tunalisubiria tujue kwamba, kumbuka eneo hili la Lang'ata ni ambapo Kothe Felix Oduor na vile Nixon Korir ni miongoni mwa watu ambao, ama miongoni mwa vijana ambao waaniaji ambao wanaangaziwa zaidi na wananchi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo letu ni kusubiri, tutajua mbivu na mbichi wakati msimamizi wa uchaguzi au returning officer katika eneo hili ataweza kutoa matokeo rasmi, ili tuweze kufahamu kwamba ni kitu gani na ni mchakato mzima unaendelea na vipi. Tutakujuza moja kwa moja mbashara kabisa katika chuo hiki cha Multimedia kilichoko katika barabara ya Magadi. Kwa hiyo tutakuletea habari hizi moja kwa moja kadri zinavyochipuka. Harith. Naam, shukran sana Andrew Okero kutoka eneo bunge la Lang'ata hapo katika kituo cha kujumuisha kura. Na kama alivyosema wawili hao, kura ama kiti hicho kimekuwa kikiwavutia hao wawili kwa karibu sana, ndio wamekuwa washindani wa karibu sana, na matokeo watu wameyaona katika mitandao ya kijamii. Lakini kama alivyosema, tutasubiri msimamizi wa kura ama uchaguzi katika eneo bunge hilo basi kuyaweka bayana na kuyaweka rasmi. Harith. Naam, ndio kama hivyo tumeona katika picha zote ambazo tumeonyeshwa katika vituo tofauti kupitia wanahabari wetu ambao wamekuwa katika maeneo tofauti kutupa kinachoendelea, kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Yaani kulingana na alichokizungumza waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i, ni kwamba kila kitu kimepangwa na usalama utakuwa wa hali ya juu. Kwa hiyo mpaka sasa alichokizungumza ni kama kinaonekana, na bila shaka tunatarajia mambo yatakuwa kama hivyo, kwa sababu hata nchini jirani za Uganda na Tanzania kupitia mitandao ya kijamii ni moja kati ya vitu vinavovuma, ama kauli zinavovuma, wenyewe wanaita the trends, vivumio, ni kwamba wanashangaa, wanasema Kenya ni kama hakujafanyika uchaguzi, manake si kawaida kuwa na utulivu wa namna hii. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri na kuwa kielelezo kwa mataifa mengine kuhakikisha kwamba haya mambo yanaweza kufanyika kwa njia ya kistaarabu tu. Sasa kuzungumzia hii njia ya kistaarabu, kuna baadhi kupitia mitandao ya kijamii mbali wamekuwa wakisema kwamba iwe ni kweli ama si kweli. Wamekuwa wakisema, wengine wamekubali kushindwa, mpaka wale ambao hukutarajia kwamba watakubali haraka kushindwa, kwa mujibu wa hesabu zao wanasema wamekubali kwamba wapinzani wao wamewashinda. Kwa hiyo Wakenya wakae na amani na vitu kama vile, iwapo ni kweli au si kweli. Lakini ukiangalia mitandao ya kijamii na ni akaunti zao rasmi, lakini hayo pia hatujathibitisha kwamba nani ameshinda nani. Lakini swali ni kwamba iwapo ni kweli, unaona hiki ni kitu ambacho kinaweza kufanyika na ni kitu cha kuigwa pia katika ngazi za juu cha wanaowania nyadhifa za juu zaidi, kwa sababu wengi waliotoa kauli zao ni katika nyadhifa za ubunge na za wawakilishi wadi au madiwani ukipenda kuwaita, Gilbert.
Naam, kwanza kabisa katika hilo swala la usalama, ni kweli kwamba nimeona tumepiga kura katika mazingira isiyokuwa na hofu wala vitisho kwa vyombo ama asasi za usalama. Nakumbuka jana nilipoenda kupiga kura, niliona afisa mmoja wa usalama akiambatana na mmoja wa wafanyikazi pale wakienda, na niliona wakila pamoja katika mazingira ambayo ilikuwa imetulia. Kwa hivyo nadhani kwamba iwapo ingekuwa hivyo katika siku za baadaye itakuwa vizuri. Kutokana na swali lako la pili kwamba tumeona katika mitandao ya kijamii, mimi ni mpiga kura katika eneo bunge la Lang'ata na mbunge wangu ni Bwana Korir, na pia hizo ripoti niliona kwamba kweli kutokana na ripoti ambayo ilikuwa imewekwa katika mtandao wa kijamii, haswa mtandao wake, akawa anampongeza mpinzani wake pale Felix Odiwuor kwamba amemshinda. Kwa kuangalia kwamba iwapo hiyo ambayo alikuwa ameandika ni kweli, nadhani itakuwa vizuri tuchukue mtindo kwamba ukienda katika uchaguzi unaweza shinda, unaweza shindwa. Ukishindwa uendelee na kazi yako nyingine. Tatizo ambalo huwa lipo katika siasa ni kwamba watu ulichukulia kwamba mimi nitafanya kila kitu, na baada ya kufanya kila kitu nikiingia katika uwanja wa siasa mimi nitashinda. Wengine wamechukua mikopo, wengine investment inakuwa kubwa. Kwa hivyo mtu akifikiria kwamba nikipoteza nitaanza wapi, inakuwa vigumu. Sasa wao inakuwa vigumu hata kukubali. Lakini iwapo ingekuwa kwamba hii naweza nikajaribu, nikishindwa sawa, nikishinda nitaenda katika kazi nyingine. Kwa hivyo ingekuwa vizuri iwapo mtu anaingia katika siasa ajue kwamba anaweza shinda, na waweke mipangilio mibadala hivi kwamba akishindwa arudi katika ile kazi yake, maisha yaendelee. Namna Moses Kuria alisema kwamba yeye atarudi katika private sector namna ambavyo alikuwa. Na iwapo hilo pia ni kweli, kwa sababu iwapo pia itasalia kwa mitandao ya kijamii. Ningependa niongezee hoja moja tu kuhusiana na mitandao ya kijamii. Nadhani mipangilio, mawasiliano, tunaona IBC ya 2017 na IBC ya sasa ni tofauti kidogo. Lakini kile ambacho walisahau kufanya ni kwamba walisahau kujumuisha au kuweka mipangilio ya kuwasiliana na wananchi, ikizingatiwa kwamba mitandao ya kijamii imekuwa haswa miaka 5 iliyopita ambayo imepita, watu wengi sana ujumbe ambao unapatikana katika mitandao ya kijamii, bahati nzuri wakati fulani huwa ni ujumbe wa kweli. Kwa hivyo wao wenyewe wangeweka mikakati ya pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao yao, hivi kwamba tunaweza tukadhibitisha. Hawana verified site. Wameconcentrate sana katika uchaguzi wa urais. Katika miaka ile iliyopita tulikuwa tunaona hapa fulani ameshindwa, huyu hajashindwa, ili tupate ujumbe. Sheria bila miktadha ama bila muktadha haiwezi ikatubadilisha sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndio tunapiga kura na sisi ndio tunaitisha ujumbe, sisi ndio stakeholders. Kwa hivyo unapotuweka kwamba sheria inasema hivi, sheria inatumika katika muktadha wa huduma kwa wananchi. Kwa hivyo hapo nadhani wangefanya, pengine ilisahaulika, lakini communications plan kwa social media ni muhimu. Asante sana. Bila shaka mikakati ambayo iwapo wewe unapania au una ari ya kuwa mwanasiasa, ni akiba maneno unapewa na Gilbert kuhusiana na jinsi gani unavyo. Harith, nafahamu kwamba tunafaa twende Bomas, lakini kuna swali moja ambalo nataka niwaulize. Sijui kama wewe na Gilbert pengine mshawahi jiuliza kwamba hizi celebrations ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii kwamba huyu ameshinda, huyu ameshinda, mshawahi jiuliza kwamba pengine ama ikatokea kwamba ile hesabu walifanya makosa alafu ikawa ni tofauti, patafanyika nini sasa pale? Ni matokeo ya ule mwanya uliopo kutokana na kupata ujumbe kwa yule ambaye anastahili kupatia ujumbe. Ingekuwa kwamba iwapo, kwa sababu kwa wakati huu hata Bomas kuna zile nambari ambazo IBC tayari wanazo. Ingekuwa kwamba baada ya saa moja wanasema tumejumuisha, tunaona kwamba wamepata hivi na vile. Lakini bila hivyo kila moja tabuni nafasi yake ili kila moja asikilize ngoma yake. Asante sana Gilbert. Sasa hivi umezungumzia IBC huko Bomas, na ndiko tunakoelekea kwa sasa. Mwenzetu O'Brien Kimani yuko katika eneo hilo. Bila shaka sasa hivi tunataka tumpe fursa naye atupe 2-3 za huko. Kwa hiyo O'Brien, kama unatupata sasa hivi, tunakuachia wewe usukani, ikiwa ni saa 10 na dakika 26, angalau
utuelezee ni yapi mapya na ni kipi watu wanazungumza kutoka eneo hilo. O'Brien. Well, thank you very much, Harith Salim and Kamche Menza. They are at Broadcasting House. We're still holding on to our forte here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, whereby about 1.5 hours ago, 2 hours ago actually, IBC Chair Wafula Chebukati has just briefed the nation on the status of vote tallying, whereby, as we all know, he has said so far 65.4% has been the voter turnout as yet, saying that they are still yet to get the numbers of votes that are being counted manually, or votes that were, the ballot papers that were cast manually. And they're saying that we are likely to know that, or to know exactly how many people voted yesterday in the next couple of hours, and so we have to keep on waiting for that. Wafula Chebukati has also addressed the issue of vote tallying, where he has said that you know, anybody is at liberty to do the vote tallying, because as long as you can access their portal where the Form 34As, you know, are being deposited, then you can do your tallying and then come up with your own numbers. But of course, he was quick to say that IBC is still the institution mandated by law to declare winners, and so they still maintain that prerogative. Well, we are not very sure whether there will be another briefing, but they say that we need to be on the lookout because these things are changing, and of course we must change with time. Well, right here at the Bomas of Kenya, we continue the conversation around the 2022 general election, and I'm now joined by Isabel Gethinji. She has been with us throughout this week, and of course since Saturday actually, and she's still here with us. Thank you very much, Isabel, for your time. Thank you. Next to Isabel, we have Dr. Charles Gethinji. I mean Bogwa, not Gethinji, but Dr. Charles Bogwa. He's an organizational leadership expert. They are all joining us here. Thank you very much indeed, Bogwa, for your time as well. Thank you. I first of all want to hear from you, Isabel, judging from what you heard from Chebukati, number one, was that what you were expecting to hear from Chebukati? And number two, was it good enough, you know, to cool any nerves? Thank you very much, O'Brien, for having me. From Chebukati's briefing, the one thing that I expected to hear is that there's been streaming in of the Form 34Bs. At least that much is something that we expected to hear, considering that the elections were concluded last night, and that a lot of the Form 34As are already on the portal. And some areas are not too far off, like Nairobi, Kajiado, the metropolis, and you know, nearby counties. So to hear that there is not a single Form 34B that has been received here at Bomas, then it just speaks to the idea that we are going to have a long wait. It's going to be a long night and perhaps a long day tomorrow. Yes. And how many Form 32Bs are you talking about? Well, Form 34Bs, those ones will be 290. That will be 290. 290. Yes, of course they'll be carrying the 34As from the respective constituencies, but we are looking at 290. So I would have expected that the ones from close by would have started streaming in. Been around here. Yeah. Of course, that is not the case now because they say they are yet to receive those forms. Yes. But they are saying that they expect to have those forms start streaming in later on today. What about you? I would like to concur with her about expectations, because when Kenyans read by yesterday early morning today that we had over 80% of the Forms 34A uploaded to the IEBC portal, they had a further anticipation
that indeed over 80% of the results from the polling were ready. Ready for what? Ready for pronouncement to the public. So when they wake up in the morning and that is not the case, then they feel like they have been cheated. And that creates room for perceptions that are negative, which can take us to some other perceptions that could result even in some of the coalitions feeling and telling their electorate that most probably something is cooking. So that component of how he communicated left also a lot in regard to dealing with the perceptions of the public. And so he needed to emphasize, and this needs to come even through the media, courtesy of IEBC, to contract the media as a partner to keep on informing Kenyans and the whole world at large, because these elections have attracted not just the interest of the participants and the recipients, but also others. That just seeing that 97.52 on the IEBC portal does not mean that the results are ready for the officer who is in charge of the presidential tallying to go and announce. And that is Chebukati. And that is he himself, Chebukati. So what does he need to do from my expectation? He needed to play the role of the principal information officer of IEBC to reiterate again and again through media, and we have got diverse spaces of media, that the regulations are quite clear. That once we get the scanned image of Form 34A, what follows is that they are transmitted. That is what we have here. But IEBC cannot purport that it can announce before it has physically received each of the Forms 34A. But now the issue here is, and it was an interesting question, one journalist asked, how many have you received? And he said, I'm not aware of any, I've received none. And the young man asked, are you saying you have received 0? And indeed that worried even members of the fourth estate, because we are within Nairobi City County. So near are some of the polling stations. Are you telling me that you not have been in a position to have got a number from within the city county? That is a question that he needed to address, even if it is through the logistics officer or a relevant actor, because information needs to be accurate. When it is not, or when a gap is perceived, then we shall have disinformation, misinformation, and those can take us to the precipice. Yeah. You see, this is the first briefing by Chebukati in more than in how many hours? I mean, the last one was last evening at 11 p.m. Yes. And are you satisfied with the, you know, the kind of the kind of information that he shared with the public and the assurance that was given to the public by Chebukati? Number one, the ability of an organization to have emotional intelligence, to also understand what goes out there, is core in giving way towards a decision by the entire commission on how to communicate on areas that may not be about numbers, that may not be about process. Now, that was missing as far as Chebukati is concerned. Why? Because he did not emphasize this very important fact about the laid down regulations on how to go about, point by point, stage by stage. That emphasis is core. And the emphasis is not just during the address. The emphasis could even be through media in diverse ways. The emphasis could be talking to the national government to also come on board as a stakeholder. The emphasis could also be to the coalitions and even the individual independent candidates that we may be having, all parties for that matter. That component of bringing everybody in board so that this can then be propagated to their constituencies is lacking. So he dealt with entityship.
IEBC, this is what we are saying. Then he was not franked accordingly by these other actors. Number two, other than government political parties, who are the other key actors in the information that Chebukati is giving us? We have the faith-based organizations. They have a large mass of those who went out to vote. They have got interests. They have got opinions. They have got perceptions. And for a democracy to be seen to be mature, how we communicate the entire process through an inclusive approach becomes important, let alone the faith-based organizations and actors. We have got groups of eminent persons who are critical in conflict resolution, in reconciliation. This is the best time to involve them so that they even start understanding what is going on, so that as they respond, they have got data, they have got the truth. But this was not a moment for anybody else. This was a moment for Wafula Chebukati, because honestly speaking, the nation is not willing to listen or to hear from anyone else. The only person that this country is ready and willing to listen to is Wafula Chebukati and his team, because they are the people that count at this moment. But the key thing is, who is these people who should listen to him? He cannot just tell Kenya in a very flat way, this is where we are. He needs to also not just address the media and that public out there. Who are the significant others if things were to go haywire? How differently would you have done it? This is how I would have done it. I'm not IEBC, but this is how most probably I would have done it. Number one, within that briefing, I would have specifically invited, for the sake of further dissemination of the same, even before I do the entire brief, very significant organs of what would be termed as government, the coalitions as they are, and other parties, the faith-based organizations like the Interfaith Council, because they play a critical role. We have got the Council of Eminent Persons who are core in reconciliation and mediation, among other interest groups, including KEPSA, so that that component of them knowing you have heard, you are a constituency, let others know. Then it means in one way or the other, we shall have started counter-messaging, counter-acting, messaging that may be coming from the same characters, and which would ban the trust that we have created or that IEBC has created on itself. Isabel, what do you think of his idea? I mean, do you think this is an idea that can work at a time when you know, the hopes of the entire nation is rested on Chebukati? In my opinion, I feel that Chebukati has, in a way, included the stakeholders, because this has been a journey in preparation for the elections. And by and large, IEBC has worked with stakeholders, including political parties, including the faith-based organizations. He has worked with us quite a journey in preparation for the elections. It is just that now, and he has accredited most of these teams, so they're already in Bomas, they're seeing what is happening. And the truth is, right now, nothing is happening, you know, because until the Form 34Bs start streaming in, then we can say that nothing is happening at Bomas. That is not to say that the electoral process is not continuing at the different levels. And I believe that at the constituency tally, that is where the action is. And I think that is just what Chebukati should have communicated. You know, he of course expects that because he has walked the journey with us, we all know what is the process. But just to assure us again, you know, reteach until we all get it. But better still also so that the person who votes, the voter out there, and the ordinary Kenyan who might not have been consuming this because they were busy doing their own work, but right now they are all glued on TV because now that moment has come. He should just continue to talk to us so that basically he explains to us that last night polling closed, voting happened, tallying happened at the polling stations. Form 34As were filled up.
But they were not coming directly to Bomas. They were being taken to the constituency tally, and that is now where they are, because they have now to again be added together from all the polling stations within that constituency. And if there are any discrepancies or anything, it is sorted at that level. Then the Form 34B then is generated, and then it is now brought to the tally center, the National Tally Center, so that people now understand, oh, why we have nothing happening right now here is because everything is happening at the constituencies. That kind of communication is good to just continue allaying the people's fears, and also just the confidence in the system that he actually, the chairperson and the other commissioners are on it. It's just that there's a process. Much as the forms are already on the portals and people are already calculating, but that is not the formal communication, because there's a process that has to be undertaken, and it is underway. From where you stand, Yes. Look, this exercise was concluded yesterday. The voting exercise was concluded yesterday at 5 p.m. And so now it's almost coming to 5 p.m. again. So we're talking about 24 hours. Yes, yes. By expecting too much from IEBC, are we also shooting ourselves in the foot? You would expect naturally that nearby constituencies would begin to stream in. Sincerely, ordinarily 24 hours down, would expect that nearby constituencies would begin to stream in. At least 10, 20 like that, because, there are just some environs around us. However, even from where we are, even Langata from constituency. Langata itself, Kamukunji, everywhere. But what we are saying is, possibly the chairperson would have tried to go ahead to explain, because when the question came, are you saying that you have zero? Perhaps that is the time he would have taken an opportunity to explain why he thinks, or why we are perceiving delay, but perhaps the commission is not calling that delay, is possibly calling it diligence, or whatever it is, but he would have spoken to the element of time. And also to give us a time frame also within which then to begin expecting results, and a time within then to expect that, we would know where we completely stand. And that is not to say that people do not know somewhat where we stand, because they have access to the portals. They are seeing it also on the media. However, that is not conclusive, so that we still have to wait for him. So telling us zero when we are already at 4.3 million is not fair. It's doesn't not fair. look fair. From where you stand, as an organizational management, as an organizational leadership expert, are you comfortable with how IEBC is handling this whole process of vote tallying? Because now we are past the voting process. A good question, and particularly bearing in mind that one of the key things we have focused on during the first session that we've had here is the presidential poll, because that is what generated quite a number of questions during what would be termed as the press briefing. It is important for us to have fidelity to the laws that govern what would be termed as our electoral process. Have we had that fidelity guided by the leader, and the leader is IEBC? The IEBC has pronounced itself quite clearly that there are, within 7 days, is the period within which that particular poll should be announced to the public, and it's quite clear. We've not done a day yet, because voting in some areas ended way after midnight. So actually it ended today. Yeah. And that means then that that is most probably the last hour, and that is our counting start point, and then we go 7 days. Number two is a measure of how well or how poorly IEBC is functioning, having already reminded us of the 7 days, is the fact that over 97% of the Forms 34A
have been uploaded to the portal. So that's point number 2 of earning good scores. Number 3 is IEBC, despite a very complex issue and it's being debated by many people, whether it's a pro or it brings some cons, is the availability to the public. Yeah. Not just media. Some public don't know they can actually access that information, but it is actually accessible. And as Isabel has so well and aptly put it, had IEBC brought on board various actors, and for me the stakeholders, in their substrata to tell them you can actually access as the faith-based this, then it would mean any suspicions would have gone away. But what is the score here? Yeah. It's a great score because we are now able to access. So whatever is being streamed live by the various media houses, including KBC, have got only one source. So when you have got a credible source of any data, then you reduce suspicions, negative perceptions. That's another score as far as IEBC is concerned. The briefings, although many hours apart, are important because whenever you manage a complex event like this, a critical component is targeted briefing. Of course, part of this has been very general, but we need to have targeted briefing, which does not need to be done by the chair. It can be done by the other commissioners. Yeah. For example, on issues like social media, on issues of responding to the perceptions created by fake news, that there is even a pronouncement that one of the coalition presidential candidates has won the election. That takes people into a celebratory mood, and remember, that is fake news. To that extent, that mainstream management is good. But this other bit of also bringing on board strategic communication against what is out there, that one is lacking, and it can cost us a lot. But they have done well. You want to also Yes, throw in an input? One of the things that the chairperson, Chebukati, spoke to as he was preparing the nation for these elections, he said he is the national returning officer. And so until you have heard from him, and you know, he has a way in which he communicates to the public. He has this Bomas as his station, as the national tally, and he has media all over streaming. So if you're not getting communication coming from Chebukati in this form, anything else out there should be disregarded and should be seen for what it is, propaganda, fake news, and all that. And it is for the voter. It is for the Kenyan person who is receiving a lot of communication coming from whatever corners to just be able to understand that right now there's a lot of lies and propaganda and all that is going to be spread, but they have to, you know, shelter themselves by making sure that they are only taking to their heart as gospel truth only the information that is coming from the National Tally Center. Yes, that is good, and you have actually communicated to Kenyans. It is unfortunate that during the electioneering period, a habit, a practice, a behavior was developed. Which one? Depending on the coalition or political party or the particular leader you are going out for, there were a number of, for example, social media groups. And the kind of communication that is there is the source of the information. So we have had echo chambers where, for this group, if the information is not coming from so and so, it doesn't matter whether it has been announced by IEBC, they don't trust it. Today, we've seen a group, to be very precise, it's good to be practical, where these are well-informed men and women in their own right. They are Kenyans like you and I. But when they saw that their leader is trailing with about 2-point-something million votes, the leader quickly told them, this media house is biased. They are stealing our votes at a rate of 1.5% for every announcement. So nobody should watch this. So you find that despite even our abilities to reason critically, we've become so biased courtesy of who is our leader, to a point whereby there is toxicity
of Kenyans not wanting to accept the truth. That's why it is important for Chebukati, as the overall in charge of the presidential poll in terms of the tallying and consequent announcement, to continuously reinforce that particular component. Maybe the fact that the media houses have tallying centers that have different actors, not the same software and so on and so forth, is an item for IEBC to start thinking about, because if some will pronounce themselves winners, only for them, when Chebukati pronounces himself to realize they are number 5, of course there is no number 5 most probably, then hell might break loose. I mean, look, IEBC has made it clear that if you would want to have access to Form 34As from the constituency level, you can access them from their portal. You can do your tallying, you can do your subtractions, you can add, you can multiply, and so forth, and come up with your own numbers. By them doing that, what are they doing to the public? What are they doing to the political parties? What are they doing to the media, to the media in the country? I would like to say that, one, IEBC is speaking to the issue of accountability. Just being very open and being accountable to Kenyans. Because before, if they would have stayed with all this in their portals locked and wouldn't be able to access, and then by now they still have nothing and it would be all quiet, we wouldn't be all quiet out there. So in a way, they have managed the expectations of the people by saying you can be looking at what we are looking at so that you see where we are at, but we are going to go through the legal process of verification before we can make a pronouncement on it. Are they keeping us busy as well? Of course, you have to. Are they also keeping us busy so that we are not so idle? It is important to manage people, because IEBC has 7 days. Kenyans, we must be a patient lot. They have 7 days to get this right, and we definitely want them to get it right. So we cannot insist that they rush the process. The only thing we are saying is that by them opening for us that window so that we are able to peep and see what they are seeing, in a way has caused the people to just become even in waiting, and also managing the expectations of the people, because you see it is a contest, and a contest people want to measure themselves and see where are we at. And so even for purposes of the emotional aspect of it, people now are able to see this is where we are at, these are the possible outcomes like that. So it is good management, if you ask me. What I hope to see though is when the elections, when the forms start streaming in, as they come, that there will be more and more communication coming from Chebukati, so that as they receive a certain batch, they come to us and tell us this is where we are at. You know, that now formal communication. As they come, I believe that we should be having more and more statements coming from the chair. Daktari, have you at any point tried to log on to IEBC portal, look at those forms, and trying to do your own tallying? I actually did that in the morning. What kind of a task was that? 2:30. And this is what I now want to bring on AMS in the morning. In the morning? Yes. Yeah, I mean, finished here at 2. Oh, yeah. Yeah, you know. And let me tell you, it is very good that IEBC did that. But how many Kenyans, number one, would be in a position to even understand that? Because that's core. So who is doing it for us? So you realize it is the media houses, basically, that have toiled to now bring that and give it to Kenyans. And unfortunately, they are not streaming the same kind of outputs, yet the data is the same. So if there was a way, because remember, these are human beings, there are those who will decide, let us pay more attention to the vote-rich region for this coalition. That then shows the coalition leading at a very early stage. For example, it's an assumption. I have not said that that is what is being done. Another one would also do the same. So what is coming out of it? It's a tedious thing, and Kenyans are a bit lazy. I respect them, they're hardworking. But when it comes to extracting data from a statistical approach,
many Kenyans, they are good at it, but they are very lazy. Why? Because our media houses are actually doing it. Even for the coalitions, you might be astonished. Some may not have really gone deep into the same. They are waiting for an output carried out by some particular team, including the media houses. So when we have got divergent results, that whereas this one is at 4.8 million for one, and the follower is at 4.6, in another case, one is the one who is leading is now trading at this. That brings conflicting perspectives, which IEBC may for now not be in a position to deal with. But what is a good thing? Like Isabel has said, once the verification, a physical process, starts being undertaken by IEBC, then the rest will have to become something that we may have to forget. But certainly, coalitions will be able to know who has carried the day. What I do not know is how they will manage that. Because the question is how they will manage this. Yeah. I mean, still from your experience, would you say it's a tedious process, it's an arduous process, it's a difficult process, it's a technical process, or it's an easy process? The tallying that you try to do at 2:30 a.m. It is not an easy process. And so if I go to the other kofia that I adorn of inclusivity, it bars quite a number of Kenyans from actually interrogating that data. And we may interrogate that another day. We may need to revisit that. For how long did you try to do the tallying? Well, it was about some 45 minutes. Some 45 minutes? Yeah. In fact, I have started how many forms? How many forms did you end up tallying? I dealt with about, it was about 15 forms. 15 forms. And that was not easy because, let me make it very easy. Brian, if you told somebody to record the number of vehicles passing along Uhuru Highway in the morning, that is data you are collecting. Yeah. Now, when you tell him, when you look at the number of vehicles during the times that we have got gridlock, it's easier, yes, but you can imagine walking, doing cross-checking and all that. We are talking about 46,000, she mentioned, 229. Who is this Kenyan who has all this time? Because it's good for us to have a practical perspective. 46,229. It is a tedious job, and that's why even those who have got the tallying centers around, you can see the kind of workforce that they have put on board and the skills that are also required. Isabel, I mean, Chebukati somehow, you know, deflated the attention when he was asked by the media, how comes we are yet to get the numbers from IEBC? And he said that actually even the media is doing badly because right now they're at less than 50%, whereas they're supposed to be at around 98%. Yes. Was he trying to deflate the criticism from IEBC and throwing it up back to the media? As Daktari here has spoken to the issue, the whole process of downloading the forms from the portal and now calculating the same, even for the media, is an enormous task. Yes, it is. They have a duty to the Republic. So they can't just do things. They too want to be careful in the manner in which they are processing this information, but more so broadcasting it. So they will play safe. And you know, Chebukati has kept on saying that he's the person who will announce the result. So you want to be behind Chebukati. You do not want to be ahead of him, even as a media house, because he's the one to announce it. So you will want to dilly-dally and work with him, and mark you, he has not started because he doesn't have any form here with him. So he hasn't given any formal communication. So you do not want to be too much ahead of him, because even out of the experience of previous elections, and even just by what we have been seeing, sometimes a certain path seems to be, you know, the path, then from nowhere there's a turnaround
and then the people who seemed to be in the lead are no longer in the lead. And as a media house, you do not want to be the one who created that perception. So everybody is playing safe, and they're going to work at the pace of Chebukati. So what I'm getting from you is that all of us, we are in some sort of a wait and see what kind of a move IEBC is going to take before we can follow suit. In terms of the duty, the level of duty that people, different stakeholders have, what I can say is I'm sure from the different political formations, you know, the coalitions that had candidates, they possibly know the result by now. Because it has been their interest from the beginning. I'm so sure that they have put in everything that they needed in place in terms of infrastructure, in terms of staffing, because they have a lot of interest in it. They cannot afford to wait as everybody else is waiting. But the media cannot be caught in that. It cannot be caught in those partisan chases. So it has to remain very vigilant in the manner in which it is giving information, and they have to walk at the pace of the national returning officer. I want to hear this from you, Daktari. I mean, Chebukati is telling the media, hey, look here, you're actually very slow. You should be at 98 point something now. But look, you are below 50%. But then he goes ahead and say, but wait a minute. Even if you are to complete the process, you cannot call the election. Those are your personal information, okay, for you to keep, for you to digest. So essentially, why should we bother then collecting an information that we are not going to use anywhere? This is an interesting one. She has brought on board a moral duty of media not to be embroiled and then be labeled as a partisan. And of course, that is the fairness we expect as far as any media house is concerned. But what kind of wordings do we expect from Chebukati when he's addressing the media? When he says that you are now playing catch-up, I'm ahead of you, but another time you are ahead of me, so that does not work. Is it a challenge, or is it an ill motive? Is there an ill motive in it when you address what would be termed as partners who are so key in disseminating the same information out? I would not be in a position to tell. That's one thing that I had said I need to interrogate with fellow analysts so that you are able to look at it. But then, it is also quite interesting. Chebukati has become hardened. And not Chebukati the man, Chebukati the entity, IEBC. Because it has been bashed this way, that way, across all perspectives, within the entire cycle of the electoral process. So it means in one way or the other, just like a child who has been bashed here and there, they also develop response mechanisms, defense mechanisms, resilience of a certain nature. IEBC, and that's a comfort zone I'm worried about, feels right now that it is ahead of everybody because they have placed those forms there. And that, of course, nothing can be changed because what was scanned is what they will get when it comes as a hard copy. But my question would be this. What about if a coalition, in one way or the other, was able to finalize on its tallying of the presidential poll with the audacity to actually go out and pronounce themselves and play it safe by saying, this is what we have and nothing can change. Just imagine one of the coalitions calling a meeting. You are in media, you're a media house. I'm sure you'd not miss to attend that kind of a conference. And then announcing from the forms 32A, let's go one at a time. We have won. And that is, for example, on Saturday or on Friday at this time. What would be the status of the country? What would the others say? And they say with a disclaimer. However, we are saying this as the truth. This is our chief data analyst. We are showcasing you all this, and we'll keep it in our portal for you to access. Then it means Chebukati will have lost the glare. We'll have lost that authority of then waiting to announce.
So we shall have developed a subculture where then we can get all these and announce while still telling people we are not really announcing, we are only telling you that we won. That component that we have not thought about can have its implications, and most probably towards our democracy, because despite the fact that it is our democratic right, we will have a thinly veiled defense that these are not the final results, but go to our website, this is how we have worked it out. It is quite demeaning at times when it is then not announced. Do your KCSE, then the results are announced by another some character, not by Kenya National Examinations Council. How would you feel? It has got implications. It doesn't have credibility at all. Even to other institutions. And so there begs the other question. I mean, by IEBC now, or Chebukati, and Chebukati now here is not the man. Yeah. Chebukati now the institution here. By telling the civil societies, look, here you have the forms, you can do your tallying. Chebukati telling media, here you have the forms, you can do your own tallying. The public as well. The political parties as well. And then coming back and say that, hey, look, but even though you can do your own tallying, we still have the final authority and the final say on the results. Isn't he somehow starring the hornet's nest? I think, and just before we went into this election, I remember seeing a certain headline, the opaque elections, or opaque Chebukati, something like that, something about, okay. So I think what IEBC is doing is looking into the element of being open, that elections are seen to be open, they are seen to be fair. And that is why he's inviting all stakeholders, look with me and let's see together what I'm seeing. That is the invitation to them. Can we look at these things together? See from your corner, see from your corner, this is it. However, I have a process to undertake in processing this data, even as it has come to me, and it is by law. So now allow me the time to do what I need to do so that I now get to pronounce these elections formally. But let's walk this journey together. So he has invited everybody to the party. Let us walk this journey together. I think that he's tried, coming from past experiences, and I think that is one thing I have to give to IEBC. Every time they have had a challenge in one election, they have tried to better it in the next election. They have always tried to, do better by the next election. So I think they're just looking at the element of fairness, openness. Yes. Daktari, look, so all of us are coming up with our own numbers, using our own methods. And so you have a situation whereby these numbers are placing these candidates ahead, these other numbers are placing this one ahead. And so it becomes some sort of a cocktail of confusion, because you wouldn't be able to rely on my tallying, neither am I going to rely on your tallying. So aren't we creating a platform for conflict? Thank you. And that's part of what I'll respond to that by borrowing from what Isabel has said. While acknowledging and indeed congratulating IEBC for improvement, learning from its failures and learning, and therefore taking us forward in a way that we have appreciated. This is something that virtually every other Kenyan is saying. We have seen good progress. And in fact, today there was a question as to how successful IEBC has been. We also need to realize that when we bring on board actors to enhance our credibility, we must also make sure that we have tenets. We must have values. We must have a code of conduct, so that this code of conduct then enhances the desired end. That end of transparency is important. But what are we seeing in what we are live streaming? You'd find this person who is on this media house gets this other one this. So we have got what would be termed as noise. That noise is confusing. So it would be a good lesson, because for now we cannot do much, to then ask ourselves, how can we then do it as media houses, so that we have got what would be termed as respect to democracy,
where we have a right to download this one and this one at the very tactical level of democracy. But we become strategic by agreeing that we can have co-joined that partnership in the analysis. If we have that partnership in the analysis, then we have partnership in sanity. So that what Kenyans are getting is not disjointed. Because once it is disjointed, rest assured, today there are people celebrating that so-and-so has won. Yet that might not be the case. So when you bring many actors on board, systems thinking tells us that all those boundaries must be broken so that you gel. You can gel through processes. And that is core because it's missing despite a good intent that is in tandem with our national values and in tandem with the need for us to continuously increase the trust index of IEBC. From my angle, I view that as the next space and practice that we may need to focus on because then it reduces the kind of confusion that is there. Look, you see, when you have a situation whereby, you know, the entire media in Kenya, I mean, is having its own tallying center, it's having its own personnel, statisticians, it becomes quite arduous, you know, for a single media house to do things. Because look, I mean, Chebukati has a team of close to 300,000 people on the ground who are helping to do things. We do not have a media house in this country that can have such a human resource. Could it have been then wiser if all the media houses in Kenya, the Kenya Broadcasting Corporations of this world, the Royal Media Services, the Nation Media, the KTNs of this world, to come together, employ economies of scale, and then form a consortium for them to do this tallying? Would it have been easier for them? That is what we are alluding to. And has the media done that before? Yes. How? The presidential debate. The debates, yeah. Was an outcome of a practice of partnership. And it delivered great scores and showcased that indeed we can partner to drive an agenda of national interest. And so the same is doable and will deliver credibility even to media. And indeed, media would learn from each other because KBC could be having unique skills as an organization that KTN, for example, and I'm not saying doesn't have, that it may not be having. So that joint learning makes sure that then media is not in any way exploited by what would be termed as some of the political processes that we have and politicians for selfish ends. And that can play an ultimate critical role in bringing cohesion to this country because the truth will be one. For now, Kenya is having 5 different truths and it is one truth. How on earth can you be a boy who has scored a grade A or a first class honors, then another one says it's a second class, another one says pass, another one says fail. It brings noise, and that toxicity is what can take us to the precipice if we are not careful. So I reiterate, and do it also concur. There are economies of scale, and it is the way to go, and it benefits in many ways. It also sets an example for the East African community, not to mention the entire African Union. And I think that could drive us far and make Kenya a pace setter within that theater of operation. What would be the benefits of doing a unified tallying center for all the media houses? But still at the same time, you as a media house, you want to be seen as a pace setter. You want to be seen to be doing the best. And so if you are to do it together, then you steal the shine from me and I steal the shine from you. How can the media do this without, you know, compromising each other and, of course, complementing each other? I think the first thing that would speak to the media would be why are they doing this? You know, the why would then inform the how. If the idea is so that the media speaks in one voice in calling the election and also in making sure that the nation believes in the
process and then the outcome, then working together takes away all that element of you know, a certain media house tends to lean towards this coalition. This other media house tends to lean towards this coalition. And therefore, the results that they give, people get to have this perception that these ones could be going this way and this one's, and automatically, as Dr. had said earlier, then you will see that they'll begin to give certain skewed results so that they create a certain perception because perhaps they have that kind of leaning. However, when all the media houses would come together, then they would set the ground rules. They would, you know, decide this is how we are going to collect the data, this is how we are going to process it. It is at this point that we begin to show it out, you know. So the process would then authenticate the outcome. So it would be a wonderful place to go, and there's always a place to start, and I like the presidential debates as a place, a starting place that I don't think that in this country ever in the future people will imagine going into an election without having those kind of debates. And this time they were taken, they were cascaded downwards from the presidential all the way up to I think parliamentary. So we can now take this as a building stone and decide, you know what, because this seems to be the way forward in terms of technology, in terms of inclusivity and participation, that then the media houses would now come together, I think they have a media guild or something, and decide that this is how we can approach elections, so that first of all it is not too heavy a cost on any particular media house. But then again, when they take the collective responsibility, now then no media house would fear getting it wrong. You see, that's the other thing that makes other media houses just pull back. It's not because they're not seeing what everyone else in the other media houses is seeing. It's because they also want to play safe, because they have a duty to the media house. So when they work together and they draw the plan together, then I think it would be a wonderful place in the future to be, and the people will begin to trust 100% the position of the media. And we have seen that in America. We always follow that, and people know, and they have trust in the process. But of course, in the U.S., I mean, of course, the media houses, they don't have a unified talent center. Yes. The media houses in the U.S., you know, they are financially deep, and so they can afford to hire experts, you know, to do data collection and data collation at the same time. And that's what I wanted to hear from Dr. Charles. Is there any country in the world where the media or the other organizations have come together to do a unified tallying process whereby it's a model that we as a country can emulate? The good thing is that I've not heard of any. This is a homegrown solution that through KBC and the thought process we are having here is coming on board. Is it doable? Certainly yes. Is it an innovation? Of course yes. And that's why I alluded to the fact that the East African community members and Africa at large would be in a position to borrow from this kind of a process. As a young democracy, the kind of media we have, certainly, you know, most of it is certainly locally has been homegrown. That's what we can say. And we have pride to even have seen the pace setter, the initiator, that is KBC, right from yonder as we got independence. So I'm not aware of any, but it would be the pride of this nation, because we have great innovators, to celebrate the IEBC and ourselves and Kenyans for the kind of thought process we are having by sitting at this table and truly focusing on motherland, because it is a calling for patriotism to stick our necks out, think beyond what exists globally, and maybe deliver what should be global. Very well. Because we are coming to a close, you know, in this conversation, I want to hear from you, and I want to start with you, Dr. Charles. Now we are finding ourselves in a situation whereby there is so much information out there that you do not know who is right and who is wrong. We have had some areas in this country, people have started to celebrate because their candidates has been projected to be ahead. So how do you then handle this information or manage this information as IEBC to ensure that, of course, the people who will have their hearts broken
you know, we don't end up with the worst? Number one, we were not fully able to manage misinformation right from when we started this process of the campaigns. And we had character assassination. We even had disinformation where people had fake accounts, assassinating others, assassinating agencies of government, including IEBC, and even leadership of some of the coalitions. So it has given birth now to what campaigning does. It gives birth to votes or to the polling perspective as we move along that process. And so time has come, and we've come of age, to make sure that continuously we work with a variety of stakeholders to channel through the full information. We need to inculcate a subculture of fact-checking and involving particularly critical actors at the county level, at the political parties level, to air what would be termed as these truths, these facts that are relevant. Of course, the media comes out pretty well. And significantly here, because the urban people are faster in fact-checking, it is important, most probably, for us to partner, IEBC and all other stakeholders, to come up with a fact-checking and information channel that leverages on our vernacular stations. Because they are there. They are critical actors. They could fuel violence. They could quell or prevent what would be termed as violence. How well is IEBC, the government of Kenya, the political parties, when it comes to the vote pronouncement, how well do we use those particular channels? We don't use them. We only use them when we want to whip up emotions of our constituencies. How then do we create a model of strategic communication, what we call STRATCOM, so that there is a STRATCOM for the sake of business continuity, no burning of houses, for the sake of social cohesion, the social pillar of Vision 2030. So strategic communication then becomes an important aspect. And that then must be followed by the final words you put in that question. We might break hearts. Right now, there might be hearts that were broken by some social media. You heard somebody, some people went slept, they never woke up in their vehicles. That's what I heard from some people who were talking. Now, we are calling on another constituency. Yeah. The constituency of our psychologists, of our psychosocial well-being experts, of our mediators, those who practice reconciliation. Their time has come in within this particular process. How well prepared we are, I may not tell. But how much we need it. This is the election where we have had the highest number of candidates. And when men and women take loans where the collateral is their houses, their land, and they fail, and an economy may not be picking up pretty fast or doing well, we have a recipe for psychological ruin in not only individuals, families, and organizations. We've got to bring on board those characters, that constituency, critical to our mental well-being. Isabel, how would you handle these information management process now that the horse has bolted? First of all, I'd like to speak to the issue of the political heartbreak, you know, and that every candidate must be prepared to speak to their constituents as a duty to the citizenry, that you went to them to cause them to believe in you, that you would provide leadership, and that you must provide that leadership through and through. You do not detach yourself from that leadership that you promised to provide. And that leadership might be in good times and bad times, difficult times and easy times. In celebration, I remember in 2013, when the TNA URP wing won the elections, and the president did not take time to celebrate. I remember his words at Kwea, where he said, we must remember that there are others out there that are hurting, and therefore we have to be magnanimous in our victory. He caused his people not to over-celebrate
so that he mitigates in the pain of the others. That is leadership. So by and large, every leader must continue to provide leadership during this tenure. Much as we have to wait for IEBC to speak to the issues of where we are at and finally the final announcement. However, the leaders continue to speak to their generals and they continue to speak to their foot soldiers. That let us be still. It is well. And also for the people who are nationalists to speak to the electorate, so that the electorate gets to know that though person A might win or person B might win or lose, whichever the case, however, there will be a government. And that government is for the people, you yourself included, despite the fact that your person who you were supporting lost. The government that is going to be formed is for the people and by the people, and it is there to serve you. So the voter never loses. So the voter should not feel that though my person who I was supporting has lost, I have lost. The voter is not there to lose, and the government that comes in place will come to serve you. Once that information keeps being repeated to the voter by and large, then they will begin to see, oh, so if these are the government forms, then these are the things they had promised, so even though I might miss on this, I will get this. That is a communication that must continue to the electorate, to the nation, that we must also speak to ourselves as Kenyans, away from the politicians. We have to speak to ourselves as Kenyans and say, we have a nation to live in, we have a nation to protect, we have children that we must teach that elections must not cause violence in this country. So we have to continue speaking to ourselves so that even when someone comes to try and activate us in a negative manner, we'll be like, excuse me. This is our nation, we love it, and we are not going to go down that way. Very good. Yes. And of course, you know, after such a grueling electoral process and of course campaigning period and disappointing numbers, you know, to some constituencies, then what would be expected of us is to embark on a unifying path whereby we work together as a nation and of course we work together as a one community. Well, our time is up at this hour. Definitely we'll still have more conversation to come later on, but thank you so very much indeed for finding time to be with us this afternoon. Thank you so much. Dr. Charles and of course Isabel. Pleasure. Thank you. Asante sana. Asante sana. You see, these are the kind of conversations that you will not get anywhere else. We're here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, whereby, you know, not much is happening here. Of course, a lot of people, you know, are trooping in and out. Just like 3 or 3.5 hours ago, that press briefing by Wafula Chebukati, you know, assuring the nation that IEBC is still at the helm of all these, and of course they're doing everything possible to ensure that the country is kept abreast with the necessary information. We are keeping tabs of what is happening here. Remember, this is what we have been doing since Friday last week, actually, and we'll continue to do this until the end of this whole process. My name is O'Brien Kimani. I'm taking you back to Broadcasting House for the continuation of this broadcasting. And of course, remember, we're still live here. We shall be having more links. Stay tuned. Naam, asante sana O'Brien Kimani. Bila shaka mazungumzo ya busara pale katika ukumbi ama katika eneo la Bomas, ambapo ndio kituo cha kitaifa ambacho kitakuwa ni cha kujumlisha kura zote za urais, na tangazo rasmi litafanyika katika eneo hilo. Na bila shaka iwapo pilka sio nyingi sana sasa hivi, lakini itafika muda kwamba macho yote yatakuwa yameelekezwa kule, isipokuwa kwa sasa bado tunafuatilia baadhi ya maeneo ambayo yanaendelea na shughuli za kuhesabu kura, na maeneo mengine ambayo kama vile Eldas katika kaunti ya Wajir, eneo ambalo lilikumbwa kidogo na changamoto za kiusalama kama alivyosema mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, lakini wakahakikisha kwamba usalama umedhibitiwa na shughuli ya kupiga kura imeanza mapema leo asubuhi. Kwa hiyo tunatarajia muda kama dakika 30 zilizopita shughuli ya uchaguzi itakuwa imekamilika katika eneo hilo, na baada ya ukamilifu huo basi
hesabu za kura kufanyika katika eneo hilo kabla ya kutumwa hususan kura za urais kutumwa katika eneo la Bomas, na vile vile wengine kutangaziwa pale pale katika nyadhifa nyingine za madiwani na labda mbunge kuona nani yuko mbele katika katika eneo hilo. Kwa hiyo mbali na hayo ni kwamba kauli ya mwisho katika wale wageni ambao Brian Kimani alikuwa nao imesema kwamba hii itakuwa ni serikali ya wote. Kwa hiyo baada ya uchaguzi, wewe kama mpiga kura wala usiwe na shauku na vile vile wasiwasi na manunguniko kwamba umepoteza. Hujapoteza chochote. Kwa mujibu wa kauli yake ni kwamba hii ni nchi ya wetu sote, na bila shaka wote watakuwa wanashirikishwa katika kuhakikisha taifa hili linapiga hatua huko hatua mbele baada ya uchaguzi. Kwa hiyo Gilbert, tumetoka Bomas, tumesikia walivyozungumza, na kauli ya mwisho kama nilivyosema ni kwamba cha msingi ni kwamba shughuli imekamilika. Iwapo kutakuwa na kesi za rufaa, wao wenyewe viongozi wakabiliane maeneo ya mahakama na vitu kama vile, na wananchi waendelee na shughuli zao. Kama jana ilisemekana baada ya kura watu waliambiwa endelee na shughuli zenu, watu warudi makazini na vitu kama vile. Sasa turudie hili swala la IEBC. Unajua, kwanza labda nikuulize, hii kazi ya IEBC ni ngumu vipi kwa mtazamo wako, kabla tuende kwa Kamche? Maana Kamche kuna mambo mawili matatu atatuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa haraka tu, hii kazi ya IEBC unaiona iko ngumu kiasi gani, ama kama uioni ni ngumu unaona iko nyepesi kiasi gani? Kweli ni kazi ambayo ina changamoto kubwa sana, kwa sababu ni kazi ambayo inafanywa wakati ambapo serikali na wananchi wameacha kazi zao ili waweze kuangalia ni lipi ambalo utawafanyia ili kufanikisha malengo yao ya uchaguzi. Tatizo ambalo limekuwa ni kwamba kama ulivyoona katika vipindi vilivyopita, ni idara ambayo pia haijakingwa kutokana na matatizo yanayotokana na pengine serikali kutaka mambo fulani. There are a lot of interests ambazo zipo katika taasisi ile. Kwa hivyo inabidi wakati fulani wao wenyewe tufanye hiki, tusifanye hiki, na watu wengi sana pia wanawaangalia. Kwa hivyo hata wakati ambapo wamefanya vizuri, kwa sababu kwa sasa nilitembea mjini, maduka mengi bado yamefungwa, magari ni machache. Hivyo ni kumaanisha kwamba licha ya kwamba tunaambiwa turudi kazini, siasa ya upigaji kura inatuhusu sote kama Wakenya, na tunategemea kile ambacho IEBC inafanya. Hiyo inafanya iwe ngumu kwa kiasi fulani. Ndio, bila shaka ni kazi ambayo iwapo una maradhi ya moyo na mambo kama hayo unafaa kujua unajiingiza wapi, manake iwapo huna subra basi Kamche, iwapo huna subra katika masuala haya unaweza ukajipata katika hali mbaya, mara kuzimia ama pressure imepanda na mambo kama hayo. Kwa hiyo nafikiri wanaotuma maombi kwa kazi kama zile tayari wanajua fika kwamba hapa tunajiingiza katika sehemu ambayo macho yote yatakuwa yanatumulika sisi. Sasa Kamche, hebu tuzungumzie, kwa sababu tangu tupate taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na tume ya uchaguzi kwa ujumla, ilikuwa nafikiri kitu kama saa 9:20 hivi, na bila shaka mpaka sasa kuna mengi yametokea, lakini mwenyewe Chebukati alisema kwamba maelezo mengi na taarifa pamoja na fomu zile ambazo zinahusika na uchaguzi zinapatikana katika portal yao ama tovuti yao pia. Kwa hiyo sijui, hebu piga macho, kuna jipya lolote ambalo unaweza kuliona katika portal ya IEBC? Naam, mtazamaji, njoo nami hapa katika hii portal ya IEBC, na kufikia taarifa iliyotolewa na Chebukati ilikuwa ni mwendo wa kitu kama saa 9:15, na kufikia sasa saa 11:22 nilipopitia hii portal, basi nimeona kwamba 98.72 ndivyo vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha form 34A kwa ile njia ya picha, hivi vikiwa vinaashiria vituo 45,637 kati ya vituo 46,229.
hii ni asilimia 98.72. Tukiangalia maeneo ama kaunti, hapa ninazo kaunti zote na jinsi walivyoweza kuwasilisha hizi form 34A kwa njia ya picha. Kaunti ya Baringo iko katika kiwango cha asilimia 99.71, ambapo nikiangalia tu kwa kifupi hapo ni vituo 1028 kati ya vituo 1031. Kwa hivyo hawako mbali, nadhani kama ni vituo 4 vinsalia kama sijakosea. Baringo hiyo imeshakamilisha. Angalia mtazamaji, hapa ni asilimia 1 kamili. Kwa hivyo vimeshakamilisha vituo vya kupiga kura 855 kati ya vituo hivyo 855. Kaunti ya Bungoma pia haipo mbali, iko kama kaunti ya Baringo. Hii iliyokamilisha ni kaunti ya Bomet. Kaunti ya Bungoma haiko mbali sana pia, hiyo vimebakia vituo kama 4 vikamilishe kuwasilisha form 34A kwa njia ya picha. Alafu pia hiyo ni asilimia 99.971. Tukiangalia kaunti ya Busia, vituo 2 vimbaki tu. Mtazamaji ukiona hapo ni 856, tumebakisha vituo 2 ifike 858. Tukiangalia diaspora pia ughaibuni na hizi nchi jirani ambazo pia zimeshiriki katika uchaguzi huu mkuu, asilimia 85.19 ishawasilisha form 34A kwa njia ya picha, ikiwa ni vituo 23 kati ya vituo 27 vilivyohusika katika kupiga kura. Elgeyo Marakwet imeshakamilisha. Unaona hapa, hii ni Elgeyo Marakwet. Vituo 555 vimeshakamilisha kati ya vituo 555. Vile vile Embu, kaunti ya Embu pia nayo imeshakamilisha asilimia 1 kamili, vituo 749 kati ya vituo hivyo 749. Garissa bado wako nyuma kidogo. Kumbuka Chebukati alipokuwa anatoa ile taarifa yake pia amesema kwamba kuna yale maeneo ambayo yana utata wa kupeperusha matokeo kwa njia ya mtandao. Kwa hivyo maeneo kama haya yatakuwa yanakumbwa na utata kama huo, lakini si haba yamejaribu, manake kati ya vituo 559 basi vituo 507 tayari vimeshawasilisha form 34A, hiyo ikiwa ni ikiashiria asilimia 90.7. Homa Bay nayo imebakisha vituo vya kuhesabu tu, si vingi sana. Kati ya 1228 naona tumebaki wamewasilisha 1223, ikiwa ni asilimia 99. Hapa ni Isiolo pia nao hawako mbali, wamejaribu. Imebakia tu kidogo hapa, kama si vituo 12, basi ni vituo 12 wakamilishe 219. Kajiado hawako mbali sana pia wao, asilimia 99 ishafika. Kakamega pia hawako mbali, tumesalia tu kidogo, manake ni asilimia 99.11. Hii ni kaunti gani? Kericho. Unaona hapa ishakamilisha asilimia 1. Kwa hivyo kaunti nyingi hazipo mbali. Kiambu wamebaki na kidogo pia, kati ya 2117 washakamilisha 2109. Haya, tukiangalia Kilifi nao asilimia 99.48. Hapa atakuwa amesalia vituo kama 6 wakamilishe hesabu yao, ama ni vituo 6 ama 8 wakamilishe hesabu yao. Kirinyaga wamebakisha kimoja. Haya, hapa ni vituo 698 kati ya vituo 699. Kwa hivyo hawako mbali pia nao kukamilisha. Itakapofika pengine mida baadaye tutaangalia tuone kama watakuwa shamaliza, manake ni kituo kimoja tu kilichosalia. Tukiangalia kaunti ya Kisii nao pia hawako mbali, wamebaki na vituo 6 tu. Ukiangalia 1294 hadi 1300, vituo 6 hivyo vimebakia. Haya, Kisumu nao hawako mbali. Kitui wapo asilimia 99. Hapa ni Kwale pia nao wamebaki na vituo kidogo sana. Haya, hawa ni wapi? Laikipia wamebaki na 5 tu. Kati ya 565 wameshawasilisha 560. Lamu pia hawapo mbali, asilimia 97.4. Machakos, Makueni pia nayo kama unavyoona hali ndivyo ilivyo. Hapa ni Murang'a wameshamaliza kuwasilisha kutoka vituo 1189. Hapa kwao ishakamilika asilimia 1 kamili. Kaunti ya Nairobi iliyo na vituo vingi zaidi, vituo 3641,
vishawasilisha matokeo yao. Kati ya vituo 3649 hawako mbali pia kumaliza, vibaki 8 tu. Asilimia iliyoko hapo ni asilimia 99.78. Nakuru pia vituo 5 vinsalia tu. Nandi wamebakisha kituo kimoja. Kwa hivyo hawa ni wale ambao pindi tutakapojaribu kurudi kwenye hii portal tena tutaona pengine watakuwa shamaliza. Nyamira wamekamilisha. Haya, Nyeri pia nao wameshakamilisha. Samburu wambaki na 3. Huyu ni nani? Huyu ni Siaya. Siaya pia wameshakamilisha. Kwa hivyo vituo vingi vimekamilisha. Uasin Gishu ndo hawa hapa washamaliza. Kwa hivyo Harith na Gilbert, vituo vingi vimeshakamilisha. Manake nikiangalia pia asilimia hapa ni kwamba ni 98.75. Ni vituo vichache sana vilivyosalia. Tunaweza sema hata ni chini ya 1000 hapa. 45,653 kati ya 46,229. Hii itakuwa ni chini ya 1000. Kwa hivyo vituo vinamalizika. Huenda mwisho wa kwisha siku hii ya leo, pengine saa 1, saa 2 wakawa wote washawasilisha. Harith. Naam, asante sana Kamche. Bila shaka ng'ombe mzima ameliwa, umesalia mkia. Ukiangalia vituo vingi vimekaribia au katika asilimia 90 kwenda juu. Kwa hiyo shughuli hii angalau kuna matumaini kwamba inaendelea vyema na ukamilifu wake upo katika upeo wa macho. Na mbali na hayo, kuna jambo moja ambalo Gilbert nimelitizama nikajiuliza maswali mwenyewe, lakini naona sipati majibu. Labda tujadiliane tuone kama huenda tukapata majibu kwa swali hili. Kuna wale wanaopiga kura ughaibuni ni kama 10,000 hivi. Naam. Na mataifa 12, lakini hawajamaliza mpaka sasa hivi na kule wengi wao hawana matatizo ya mitandao, hawana matatizo. Inaweza kuwa tatizo liko wapi mpaka sasa hivi hawajakamilisha watu 10,000 peke yake? Kwa hivyo upigaji kura ulimalizika katika sehemu nyingi humu nchini. Hata ukiangalia kwenye ile orodha imesomwa na binti pale, unaona kwamba stesheni nyingi zimefikia 90 na kuwasilisha zile fomu zao. Tatizo nadhani lipo katika IEBC kuhakikisha kwamba wameziba mianya yote ambayo inaweza ikatumika kuwashtaki wakati ambapo mmoja wetu ama mmoja wa wawaniaji pengine atakuwa ameenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi, haswa uchaguzi wa urais, matokeo ya urais. Kwa hivyo tunaona kwa mfano jana asubuhi nadhani matokeo ya Australia ndio yalikuwa ya kwanza kabisa kuingia. Wale ambao wapo katika sehemu ile, kwa sababu unajua Australia ipo katika wako mbele, kwa hivyo saa kama hizi utapata wao pengine ni saa 11 asubuhi. Australia, lakini inasemekana ni hakuwa na kituo cha kupigia kura. Wanasema kwamba ni baadhi ya mataifa ni kama vile Ujerumani, Uingereza, Qatar, UAE, Canada, Naam. Afrika Kusini na mengine ni mataifa ambayo karibu na sisi. Naam. Hoja kubwa ni kwamba matokeo tayari IEBC wana matokeo. Kile wanachoogopa ni kutangaza kile ambacho kitakuwa kimeanza kuleta nini? Ati. Pengine Waswahili husema aliyeumwa na nyoka akiona ung'ong'o mshtuka. Kwa hivyo wapo katika lengo lao haswa kwa wakati huu ni kutimiza sheria. Kile pengine wamechukua kabisa ushauri wa wanasheria kuliko ushauri wa wadau wote ambao wanahusika katika hii kazi. Kwamba hawatakuwa wamevunja sheria wakituambia kwamba kulingana na ile ambayo tumepata. Tunaona idadi ya kura ya Odinga ama ya Ruto imefikia hapa. Ndio maana unaona kuna tatizo sana, kwa sababu watu hawajaelezwa kwamba ukitazama KBC wao wanafanya orodha yao. Ukiangalia Citizen wao wana yao, kutokana na kuangalia ile public portal ambayo ipo pale. Ingekuwa kwamba wanatangaza alafu nyinyi mmepewa nafasi ya kudhibitisha yale ambayo wamefanya nini? Wametangaza. Kwa hivyo hiyo ndio nafikiri imekuwa hoja kubwa kwa IEBC katika mazingira ya uoga, wakijua kwamba baadaye malalamishi yote yatakuwa kwao. Na hiyo inajibu swali lako la kwanza, hii kazi ni ngumu kiasi gani? Mshahara upo, lakini kijasho ndio kijasho lazima kitoke. Naam. Hata ulivyosema kuhusu hiyo kazi,
wakati ule wa mahojiano huwa mtu yaulizwa utaweza kufanya kazi wakati mgumu ama wakati unaona kwamba mambo si yanavyokwenda, lakini wewe utakuwa ngangari ufanye hiyo kazi, na natumai kwamba walisema hivyo. Na japo kuwa mwaka 2017 palikuwa na hali ya mshike, mwaka huu naona ni kama amejipanga. Gilbert, unaweza kusema IEBC imejipanga vilivyo, hususan vile imetoa hii ruhusa kwa watu wengi ama mashirika mengi ama wahusika wengi kuweza kunakili na pia kuweka hesabu yao na pia kuwa na jumuisho yao ya matokeo yatakavyokuwa, ama pengine itakuwa imejiweka katika hali ya kwamba majibu watakuwa wako nayo wao, IEBC wako na majibu yao na hawa wengine wako na majibu, alafu kisha kuleta yote pamoja pengine itakuwa ni hali ngumu. Kuna majibu mawili. Jibu la kwanza ni kwamba ndio wamefanya vizuri kwa sababu wamejaribu kufikisha ujumbe ama mawasiliano kuhusiana na matokeo kwa wananchi, kwa sababu tuko katika enzi ya utandawazi, kila mmoja anaweza kafikia. Na pia walikuwa wanataka kuwa na ile transparency, ile transparency. Lakini wamesema kwamba hayo yote ambayo unaona sio matokeo rasmi. Wewe fanya yako, lakini sisi wenyewe tutafanya yetu hapa baadaye, kisha baadaye tutafanya nini? Tutawatangazia. Kwa hivyo hii tupo tu katika nafasi ya pengine kufurahia ama kupata zile nambari. Lakini mimi naona kwamba IEBC mbali na kufanya public, ingekuwa wanatangaza kwanza, kisha wanaelekeza vyombo vya habari, nendeni pale mdhibitishe yale ambayo tumefanya nini? Yale ambayo tumefanya. Kwa hivyo licha ya kwamba wameongeza uwazi na pia uangavu ambao unakuja na kazi hii, kuna mengine zaidi ambayo wangefanya, kwa sababu ukiuliza kila mmoja hajui. Kwa kweli ni kwamba licha ya kwamba hizi ambazo mnaona hapa, kila mmoja atakwambia mimi sijui, tunangoja. Kwa hivyo hatujapata matokeo rasmi kwa sababu wao ndio ambao. Kwa hivyo wangejumuisha wanasheria pamoja na pengine vitengo vya mawasiliano ili hizi zote ziendane. Desturi ya mawakili ni kwamba wao wanapenda kuplay safe, hivi kwamba let's keep as much as we can ili tusipatikane katika bila kuangalia kwamba huu ujumbe pia kuna emotional perspective ambao pia lazima. Lakini pia nitawapongeza kwa sababu niliona mwaka wa 2017 waliokuwa wakizungumza walikuwa wakubwa Chiloba na makamishna. Jana niliona afisa msimamizi wa mawasiliano pale Tabitha Mutemi alipewa nafasi na hata akazungumzia, huyo ni mwana mawasiliano. Kwa hivyo hapo naona walizingatia kwamba kuna nafasi ambayo pia wana mawasiliano wanaweza wakacheza katika huu uwanja. Na sasa katika haya mambo ya kuweka uwazi na mambo kama haya, unaona kwamba labda pia imejaribu kuzimua ile tunaita tension kwa Kiingereza, kwa sababu ingekuwa pia uwazi haujawekwa basi lawama zote zingepelekwa moja kwa moja. Sasa hivi kila mtu ana uwazi, akiuliza anambia tumewaambia bana matokeo yao katika tovuti yetu na vitu kama hivyo. Imesaidia pia kuleta hali ya utulivu kwa njia moja au nyingine. Japo watu hawajui kipi ndio, lakini nambari zote ziko wazi. Lakini imeongeza anxiety. Kila mmoja anataka kujua, kwa sababu ushatuambia hizi si za kweli. Hizi ni zile zipo, lakini sisi ndio wasema kweli. Lakini kwa kiwango kikubwa imesaidia, kwa sababu ujumbe unapopatikana watu wamepata kile mfamaji achi kutapatapa. Kwa hivyo hata kama sisi tuafa madini, lakini tupata kitu cha kushikilia, unakishikilia. Naam, maisha yanaendelea. Kwa hivyo kwa muktadha huo ndio imesaidia. Ama Gilbert, pengine tungeuliza, je, ipo athari yoyote katika hii hali ya kutaka kuwa na uwazi? Manake wanasema kizuri chochote pia pengine kutakuwa na asilimia kidogo ya ubaya wake. Sijui kama ipo athari yoyote. Uwazi desturi hauna athari, haswa wakati ambapo watu wanataraji kwamba utasema nao. Lakini sio uwazi bila uwajibikaji. Uwazi tunao sasa ni uwazi wa wanahabari kusambaza kile ambacho hata mimi mwenyewe niliingia kwenye tovuti yao nikaona ni nyingi sana, lakini ningekuwa na nafasi ningeanza kupiga hesabu zangu. Lakini wao wenyewe bado wangeshikilia. Kwa hivyo huu wazi umesaidia ndio, lakini bado wameshikilia jukumu ambalo wamepewa kisheria kuhakikisha kwamba wanawasiliana nasi kulingana na kile ambacho tumefanya nini. Tumeona katika mtandao wao
Kwa sasa Chebukati amekuja ndiye amezungumza, lakini hajazungumzia hata 1% ya fomu moja ambayo wao wenyewe, kwa sababu kuna kazi inaendelea pale Bomas. Naam, kwa hivyo huo wazi umesaidia ndio, lakini kwa asilimia kidogo. Naam, sasa hebu tuzungumze tangu asubuhi matokeo yalivyokuwa yanaanza kutiririka kutoka maeneo tofauti. Kwa sababu kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni, tulikuwa tunasikia sana mambo ya kupanda mlima Kenya unapandika. Vipi? Kwa sababu idadi walijitokeza kupiga kura katika eneo la mlima Kenya pia sio ya kuridhisha na sio kama watu walivyotarajia. Huu mlima vipi, ulikuwa unateleza kwa pande zote mbili? Mlima Kenya imesemekana kwamba huu ndio uchaguzi ambao hauna mwaniaji urais kutoka upande huo, na desturi, ukiangalia maeneo ambayo wagombea urais wanatoka, desturi inapata kwamba asilimia kubwa hutokea kuwapigia kura. Kwa hivyo kwa sasa hawapo katika hiyo orodha, kwa hivyo hiyo inachangia asilimia kutokea kuja chini. Lakini kilicho muhimu kuhusiana na eneo la kati ya Kenya ni kwamba nafasi ambayo wanayo katika matokeo ya uchaguzi huu ipo katika mstari wa mbele. Kama huna kura ya Central, basi itakuwa vigumu sana wewe kuwa ngazi na kuingia katika nafasi ya urais. Ni kama eneo hilo bado lina turufu. Naam. Lakini umeona kwamba katika zile, ukiangalia hizo nambari namna zinavyokuja, unaona kwamba deputy president unaona anapata 70 na mahali fulani anapata 80 ya kura zilizopigwa. Naam, zilizopigwa. Na mkiangalia Raila Odinga anapata 18, 20 na mambo kama haya. Ukilinganisha na mwaka wa 2017 unaona Central, kwa mfano Nyeri alikuwa anapata kwa kura 1400 na alikuwa anapata 3000. Hiyo haiwezi kafikia hata 1%. Kwa hivyo katika kujibu swali lako kwamba ni nani amekwea, pengine kukwea ilikuwa hali ya kuleta uchangamfu wa kisiasa, kwamba nimekwea hata kama huwezi, kwa sababu kukwea mlima ni kufika kileleni. Lakini naona kwamba mchango hata uwe 10%, 15%, hata 20%, pia utakuwa katika nafasi nzuri ya kuongeza kapu la Bwana Odinga, kwa sababu milioni haifiki kukosekana moja. Naam. Lakini Bwana Ruto alitegemea sana sehemu hii hivi kwamba aweze akaipata, hairithi namna ambavyo walikuwa asilimia 95, asilimia 90 katika mwaka uliopita. Kwa hivyo chochote kile ambacho Bwana Ruto anapata chini ya asilimia waliopata mwaka wa 2017, basi inamwathiri kwa njia moja ama nyingine. Naam. Kamche, sijui una yapi, unajua ukiangalia taswira na bado kila kitu tunachokizungumzia naona kinaturudisha pale pale kwa wale waliojisajili walikuwa milioni 22.1 na wale walijitokeza kupiga kura walikuwa tuseme kama nusu hivi ya walijitokeza. Sijui unaona taswira gani katika kuna jambo moja hapa, ama kuna hoja moja ambayo pengine Gilbert anaweza kutufafanulia zaidi. Nafahamu kwamba japo matokeo saizi yanaingia na tunaona kaunti hii imefanya hivi ama eneo hili limefanya hivi, pengine idadi pia iliyotarajiwa ama asilimia iliyotarajiwa haijafika. Tuseme atakayeongoza pengine awe na asilimia 50 kuchanganya na moja, ama juu ya asilimia 50 kuchanganya na moja. Lakini pengine sijui kama huku kwa kaunti anaweza kuwa ameshinda katika kaunti 15 na iwe isemekane kwamba ni mshindi, ama anafaa awe amepata kaunti ngapi pengine ndio asemekane kwamba kweli hii asilimia zaidi ya asilimia 50 kuchanganya na moja imekupatia ushindi unaofaa. Sheria inasema kwamba sharti awe amepata karibu asilimia 25 kwa kaunti 24. Wote watafikia hiyo idadi, hiyo haina shida. Tofauti itakuwa, je, wa kwanza amemshinda wa pili na kura ngapi? Hiyo ndiyo ambayo italeta tofauti. Unakumbuka mwaka 2015 Rais Uhuru Kenyatta alimzidisha Raila Odinga, alifikia ndiyo 50, lakini 50+1 ilikuwa karibu kura 8,000. Lakini aliongoza akaendelea mpaka baadaye wakatafuta awamu ya pili katika
Kwa hivyo kulicho cha muhimu kwa viongozi hawa wawili ni kushinda kwanza. Formula ya kuongoza itapatikana, itakuja baadaye kwa sababu sheria haijawakataza kuzungumza na upinzani au kuzungumza na wale ambao wanaweza, wabunge ambao wanaweza wakasaidia katika kuendeleza miradi hoja katika serikali. Na basi ndio kama hivyo. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea na mazungumzo yanayofungamana na uchaguzi, na sasa hivi katika maeneo mengi ni hesabu ya kura inaendelea, huku zile form 34A zikiwasilishwa katika eneo la Bomas, ambapo kitakuwa kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura ambazo zimepatikana katika kaunti zote 47. Kumbuka kuna baadhi ya maeneo ambayo shughuli inachukua muda kidogo kutokana na kuanza kwao kuchelewa shughuli ya kupiga kura, na maeneo mengine kwa mfano Eldas katika kaunti ya Wajir leo ndo wamepiga kura, kwa hiyo pia matokeo yao yatachelewa kidogo, na bila shaka yote yakifika, kama alivyosema Wafula Chebukati ambaye ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, anasema kwamba yakifika yatakuwa yanatolewa kama alivyosema mgeni wetu kwamba ni muhimu sheria ifuatwe na wathibitishe ndio watoe. Kwa hiyo haraka kwa mujibu wake inakuwa haina baraka, unasema kawia ufike. Ila kukumbusha tu, iwapo kama utakuwa hujafuatilia mchakato huu tangu tuanze, ni kwamba kuna baadhi ya maeneo pia kura zilisitishwa kutokana na sababu za kiusalama, na vile vile kuna baadhi ya maeneo pia kura zilisitishwa kutokana na mkanganyiko uliohusisha picha na majina ya wahusika, na uchaguzi ukaakhirishwa kwa wiki mbili. Kwa mfano Mombasa, Kakamega, Pokot, maeneo ya Kachiliba huko, na vile vile Nakuru, baadhi ya maeneo ya Nakuru, na vile vile Kitui. Kwa mfano Mombasa na Kakamega ni ugavana, wanaogombea nyadhifa za ugavana hawakupigiwa kura kutokana na ule mkanganyiko uliotokea, na ikasemekana baada ya wiki mbili, itakuwa tarehe 23 mwezi Agosti, ndipo wakazi wa eneo hilo au maeneo hayo ndio watakuwa wanaelekea debeni kumpigia kura gavana wao. Na maeneo ya Kachiliba na Pokot Kusini, wao pia vile vile nafasi za ubunge hazikuwezwa kushirikishwa katika kinyang'anyiro kilichofanyika hapo jana, katika shughuli ya kupiga kura iliyofanyika hapo jana. Kwa hiyo wao pia baada ya wiki mbili itakuwa shughuli ndo hiyo. Na mbali na hao kuna maeneo ambayo yaliongezeka mjini Nakuru, eneo la Rongai, na vile vile Kitui Rural pia ni eneo ambalo limeathirika na kura zitafanyika baada ya wiki mbili. Kamche. Naam, Harith, naarifiwa kwamba sasa tunaweza kuungana moja kwa moja na mwanahabari mwenza aliye katika eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Huyu ni Zainab Said kwa njia ya simu. Zainab, tueleze vipi, kuna yale maeneo kwako, jana tuliona kulikuwa na hitilafu kadhaa, sijui kama yale maeneo ambayo yalikuwa vifaa vyao vimeharibika pengine ama havikufanya kazi, sijui kama walisaidia mojawapo ya yale aliyotumia sajili ya kuchapishwa. Je, vipi kuhesabu kura, munaendelea vyema huko ama mumefikia wapi? Pengine kama unaweza kutujuza tu hali halisia ilivyo katika eneo hilo la Lungalunga. Zainab. Naam, naarifiwa kwamba Zainab hatuwezi kumpata kwa sasa, hatuwezi kuzungumza naye kwa sasa, kwa hivyo tutaendelea tuna mahojiano yetu hapa studioni. Gilbert, kuna jambo moja ambalo nimeliona katika kampeni za hawa wagombea kiti cha urais, wakijaribu kuhakikisha kwamba hiki kiti cha ugavana hususan kaunti ya Nairobi kina kwenda upande wao. Wanasema kwamba rais awe na kile kiti cha ama kiti cha ugavana cha Nairobi basi kiwe pamoja pengine na yule mshindi wa kiti cha urais. Sijui kama hii ina maana gani kwa rais akipata gavana wa upande wake, ama kama ina athari gani kwa rais kukosa gavana wa upande wake katika jiji la Nairobi. Athari ya kwanza, atakayeongoza, atakayepata ushindi katika kura ya urais, iwapo atakosa kupata gavana wa Nairobi, itakuwa vigumu kwake kuweza kutekeleza masuala fulani. Unakumbuka ya kwamba wakati ambapo Bwana Sonko alijikuta katika kitimoto kama gavana wa Nairobi, ilibidi Rais Kenyatta aweze kutafuta mbinu mbadala kuhakikisha kwamba maendeleo yanatekelezwa.
akawa amechukua majukumu fulani. Kwa mfano nadhani alichukua afya, akachukua ujenzi, akachukua na mengine nadhani majukumu mengine mawili ambayo siwezi yakumbuka kwa wakati huu. Akawa na unaona maendeleo ambayo bwana Jenerali Badi alifanya. Kabro kwenye barabara, hospitali nyingi zikafunguliwa. Kwa hivyo ingekuwa kwamba gavana wa Nairobi kwa wakati huu angekuwa tuseme kwa mfano kwa chama pinzani, ingekuwa vigumu kwa sababu kisheria kuna sheria, kila gavana anaongozwa kisheria, lakini kama gavana ni wa chama chako, basi kuna uhusiano ambao upo, kuna namna ambavyo mnashauriana kikazi. Unakumbuka Sonko akisema kwamba mara ya kwanza alipoingia katika kiti kile, ikawa kwamba akaletewa mamilioni ya pesa, akabeba moja kwa moja akampelekea rais kwamba njoo uangalie kile ambacho nimekutana nacho. Akaweka kamera, pesa zikaja tena. Sasa ikawa kwamba ingekuwa kwamba yeye ni wa chama fulani, basi angeenda kwa rais, pengine hata hatungejua habari hizo. Kwa hivyo mara nyingi, kwa sababu licha ya kwamba Nairobi ndio kaunti ndogo sana katika ukizingatia pengine umbali pamoja na upimaji wake, lakini ndio ambayo ina rasilimali kubwa sana, hata inashinda Rwanda kwa mfano na Burundi. Kwa hivyo ni kama gavana wa Kenya hata anashinda rais wa Burundi ama rais wa Rwanda. Kwa hivyo ni vizuri rais kuwa karibu na gavana huo. Lakini samahani, lakini haitakuwa jambo geni iwapo atakaye shinda, iwapo rais na gavana watatoka katika vyama tofauti. Haitakuwa jambo geni kuwaona wakifanya kazi pamoja, kwa sababu ishafanyika. Unaona wakati Kidero alikuwa gavana wa Nairobi, watu wa ODM walikuwa wakikasirika sana kwa sababu mara yeye na Uhuru Kenyatta wanywa chai, mara wameshauriana, hata kulikuwa na tetesi kwamba kuna mambo fulani Kidera amefanya, lakini rais akajibu kwamba namna Kidera alinifahamisha ni kwamba yeye ananuia kupanda nyasi katika barabara. Kwa hivyo nadhani ni hoja tu katika siasa, lakini uhusiano unaweza jengwa na mtu yeyote yule. Na bila shaka yote hayo, hususan ikizingatiwa kwamba wanaozungumza kwa sauti za busara wanasema baada ya uchaguzi watu wana malengo mamoja, kwa hiyo washirikiane katika kuhakikisha taifa limepiga hatua. Sasa tutajaribu kuungana naye tena Zainab Said kutoka eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale, tupashe ni yapi ambayo yamejiri siku ya leo. Zainab, kama unatupata sasa kwa njia ile safi, usukani wako. Hamjambo Harith na Kamche hapo studio. Mimi hapa katika kaunti ya Kwale, eneo bunge la Lungalunga, si jambo. Hii leo zoezi zima ambalo linaendelea katika eneo hili ambao ni kituo cha kuainisha matokeo yote ya eneo bunge la Lungalunga katika shule ya upili ya Lungalunga. Hapa hivi shughuli ambayo inaendelea ni kutangaza matokeo haya ambayo yametoka katika vituo mbalimbali katika eneo bunge hili. Kufikia hivi sasa tunapozungumza, vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yao katika eneo hili ni vituo 38 kati ya vituo 148, ama vituo ambavyo matangazo yake yameweza kutangazwa ni 38 kati ya vituo 148. Na mwendo wa saa 10 hivi ndo vituo hivyo ama matokeo haya yalianza kuingia kufika katika eneo hili, na ndipo kuanza ile shughuli ya kwanza kutangaza matokeo haya katika maeneo mbalimbali. Tumeshuhudia tu visa mbalimbali, kumekuwepo na visa vya karatasi zile za kuandikisha matokeo ya mwisho hasa katika kiti cha useneta zimechanganya katika kutoka kituo kimoja na kituo kingine. Pia hilo vinafanya usimamizi shughuli hiyo nzima inaweza kusitishwa kwa muda ili kuruhusu tu kwamba hali hiyo iweze kutatuliwa. Na pia pale mapema saa 2 kulikuwepo na mapumziko ya lisali moja kuruhusu maafisa wa IEBC hiyo waweze kupata kupumzika, alafu waweze kurudi kuja kuhesabu. Kwa sasa hivi shughuli ambayo inaendelea ni msimamizi tu wa kituo hicho ambaye anazungumza, ambaye anasema kwamba sio tutakuwa tunachukua muda wa mapumziko katika kuwaruhusu maajenti hao na pia wao waweze kwenda kupumzika. Na kama tu nilivyokuwa nimetaja jana, pia siku mzima kumeshinda tu kunyesha, asubuhi kumeraukia mvua.
na kama sasa hivi nitakuonyesha tu kwa nyuma uweze tu pengine kuona maajenti hawa ambao wako hapa ndani. Kwa hivyo nitakuonyesha tu kwa nyuma uweze kuona ni shughuli nzima ndio hiyo ambayo inaelekea hapa ndani. Na kwa sasa hivi afisa mkuu huyo Raymond Mamkazi alikuwa anapendekeza kwamba kuwe na mapumziko, watu waweze kurudi kesho kuendelea na shughuli nzima ya kutangaza matokeo hayo mwendo wa saa 12 kesho. Lakini baadhi ya maajenti wa vyama na wanasiasa mbalimbali wanapendekeza kwamba hilo haliwezi kufanyika, wanataka shughuli hiyo iweze kuendelea hadi mwisho. Kumbuka kama nilivyowatajia pale awali, ni vituo tu 38 ambavyo vimeweza kutangazwa. Vituo vingine 110 kutokana na vile 148 bado havijatangazwa matokeo yake. Kwa hivyo alikuwa anapendekeza mwendo huu ambao umefika, anataka watu wapumzike waende walale, lakini ni swala ambalo halijapokelewa vizuri na baadhi ya maajenti hapa ndani ambao wanahisi kwamba hilo halifai kutendeka. Kwa hivyo ni bado tu majadiliano, anajaribu kuwashauri tu waweze kusikizana na yeye kwamba naam. So we have enough time. Please do not break our backs. We've been up for 5 days running. And we are still doing this. Ni hali ilivyo huko Lungalunga Kamche na mashauriano. Umesikia moja kati ya changamoto ambazo pia zinachelewesha matokeo kufikishwa katika kituo kinachosubiriwa IEBC hapa Bomas. Kuna mchanganyiko fulani wa zile karatasi za kura, na lakini tumeona kwamba pale mawakala ambao wengi wanawaita maajenti wako pale wanashauriana jinsi ya kufikia muafaka au kuwafikiana kuhakikisha kwamba shughuli ile inasonga mbele, na ni moja kati ya maeneo ambayo bila shaka vituo vingi pia bado vinasubiriwa vijisanduku vifikishwe katika mahala pale ndio shughuli pia iendelee. Na bila shaka katika kaunti ya Kwale kama walivyotuonyesha katika ule mtandao wa IEBC na tovuti yao ni kwamba Kwale pia ni moja kati ya maeneo ambayo bado tunasubiri vituo vyote vikamilishe 100% kuleta vijisanduku hivyo Kamche. Naam, Harith, Zainab amesema kwamba ni vituo 38 tu kati ya 148 ambavyo vimewasilisha vijisanduku vile. Pale ni katika kituo cha kujumuisha kura za eneo bunge lile. Sasa kitu ambacho sikumuelewa na nilikuwa nataka kumuuliza swali ni yule msimamizi wa kura ama wa uchaguzi alikuwa asema kwamba watu waende wakapumzike, manake vile vijisanduku kutoka mahali kwingine havijafika na hawawezi ngoja waje waendelee kesho, ama alikuwa anamaanisha nini kwamba waondoke pale waende wakalale? Manake Zainab anatuambia kwamba amesema kwamba waende wakalale warudie kesho asubuhi. Sio kulala. Unakumbuka tulipokuwa tunawasiliana na Nancy Okware alipokuwa katika kaunti ya Kajiado, alituambia mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo kwa maana kuwa pia wale mawakala na maafisa wa IEBC hakuna wanachokifanya, wanasubiri vile visanduku viletwe. Kwa hiyo pale wao wamekaa tu na labda wameambiwa ndio fursa ya kwenda angalau kuvuta pumzi ama kupata hewa safi, anayetaka kula kitu kidogo wale, ili kazi ikija waendelee na kazi, kwa sababu vilivyopo pale tayari vimefikishwa na labda shughuli yao imekamilika pale, vinasubiriwa hivyo vingine ambavyo havijaja. Kama alivyotueleza Nancy Okware katika eneo la Kajiado, anasema kwamba bado wengine wanasubiriwa wafike ndio shughuli iendelee. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Harith, bora kusubiri ama kuchukua mapumziko pengine ya saa 12, manake wakikwenda kulala sasa ama kupumzika sasa kesho asubuhi warudi, hayo ni masaa 12. Sasa bora kusubiri ama kwenda kupumzika? Bora kusubiri, lakini unasubiri ukipumzika, sio? Gilbert, unasemaje? Na hapa ndipo ambapo IEBC ingekuwa sasa ndiye yule ambaye anachukua jukumu la kuwasiliana nasi kuhusiana na ile standoff ambayo karibu ni kama standoff. Kuna kitu ambacho kinaendelea katika sehemu ile, lakini wameachiwa wale maajenti pale ndio waweze kuwasiliana nasi. Kwa sababu tunaona kwamba kuchelewa huku si jambo la kawaida. Katika miaka iliyopita matokeo yanayochelewa ni matokeo ya rais. Ndiyo. Lakini viti vingine hutangazwa haraka sana kwa sababu tayari watu wanajua. Naam. Naam, Gilbert, kabla tujaondoka kwenye swala hilo, tuzungumzie tu hizi changamoto za kuwasilisha haya matokeo. Najaribu kuangalia katika hali ambayo ama endapo hizi tashwishi zitakuwepo ama changamoto zitakuwepo,
zinaweza pita siku 7 kiasi cha kwamba iwe karatasi hazijawasilishwa ipasavyo mahali inapofaa kwa IEBC kuweza kutangaza matokeo? Haiwezi. Hiyo haiwezi, kwa sababu kile IEBC inafanya ni kujaribu kufuata sheria. Kwa hivyo hawawezi fuata sheria kiwango cha kuweza kukiuka hiyo sheria ambayo wanafuata. Kwa hivyo kuchelewa kutakuwa, lakini kufikia kesho jioni utaona mabadiliko yameanza kutokea. Na kumbuka ya kwamba kilicho muhimu ni dhibitisho. Tayari IEBC ina hizi na 34A tayari tulivyoona pale kwenye mtandao. Tayari wamepata. Kwa hivyo kile wanangoja ni dhibitisho. Kwa hivyo dhibitisho ndio ambayo itachelewa, lakini ipo, matokeo yapo. Kwa hiyo ni vile vijisanduku vije viletwe mpaka Bomas, wajaribu kuangalia hizi karatasi kweli zinawiana na kilichotumwa katika mtandao, na kama inawiana sawa, vinginevyo hawatapeleka vijisanduku vyote Bomas. Lakini kura za urais. Kumbuka ya kwamba IEBC ikipata 34, ile ipo kwenye mtandao ni 34A. 34A ndio. Alafu ikienda kwenye constituency inakuwa nini? 34B. Zinajumlishwa zote zitakuwa 34B kwenye nini moja. Zote zipo katika mtandao. Ili aweze kutangaza lazima taziweka katika 34C. Lakini zipo katika mtandao. Yeye mwenyewe itabidi aone nakala ya moja kwa moja kwamba hii ambayo nilipata katika mtandao ndio hii ya kweli, kwa sababu unaweza weka kitu kwenye mtandao lakini ulete kitu tofauti. Kwa hivyo ni dhibitisho tu, wanasubiri. Nadhani kwa wakati huu hawana haraka kwa sababu wanajua bado wana muda, lakini nadhani kwamba wana nguvu kazi ya kutosha ya kufanya hii kazi chini ya sheria na kwenye ule muda ambao sheria inahitaji. Na pia bila shaka kama alivyosema katika taarifa yake, ule muda wa siku 7 unatosha kwa unakumbuka Kamche katika taarifa yake aliulizwa kwamba kwa mfano eneo la Eldas ambao wamepiga kura hii leo aliulizwa kama je, halitaathiri hesabu za kura za urais? Akasema halitaathiri kwa sababu tayari zile siku saba zinatosha kufanya yote hayo yanayohitajika. Lakini kabla ya kuendelea na mazungumzo haya, nataka tuungane na mwenzetu Daniel Mwendo kutoka kaunti ya Machakos. Kaunti ya Machakos, Daniel, kumekuwa na mambo chungu nzima pia, na pia tunajua kinyang'anyiro cha ugavana pia kimewavutia wengi, na wengi wanasubiri kujua matokeo yako vipi. Mpaka sasa hali iko vipi katika kaunti ya Machakos? 015 Rosfella 001 Ruben 009. Asante sana. Tuko katika chuo kikuu cha Machakos ambapo ndio eneo la kujumulisha kura la eneo bunge la Machakos, na ikumbuke kana kwamba kuna watu wanang'ania nyadhifa mbalimbali, iwapo nyadhifa za urais, wadhifa wa useneta, wa ugavana, na kama unavyoona kwa sasa niko na kwamba tunaendelea, watu ambao wametoka vituo mbalimbali za kupigia kura wameweza kukuja kuwasilisha kura zao na fomu zao ambazo wapiga kura waliweza kupiga jana, na ikumbuke kana kwamba kwa sasa matokeo yanaendelea kufanyika, na kwa sasa walioshinda ni wanaendelea kutajwa katika wadhifa wa urais. Ni kana kwamba kwa sasa kufikia sasa ambaye amechukua usukani ni anayewakilisha chama cha Azimio, Raila Odinga. Kwa sasa amechukua uongozi, lakini haijulikani, tutangoja kujua kana kwamba ataweza kuzoa kura ngapi katika wadhifa wa ugavana. Ni kana kwamba Wavinya Ndeti na Nzioka Waita wameweza kukabana kweli, kwa sababu unapata katika kituo kimoja Wavinya ameongoza na kituo kingine unapata Nzioka Waita amechukua uongozi. Tukiangalia katika wadhifa wa useneta ni kana kwamba kufikia kwa sasa Agnes Kavindu amechukua uongozi wa mapema. Ukiangalia ni kana kwamba Agnes Kavindu amechukua uongozi, lakini katika wadhifa wa mwakilishi ubunge wa wanawake ni kana kwamba Joyce Kamene Kasimbi ameweza kuchukua uongozi. Tunaendelea kuangalia tujue kana kwamba ushindi ambao watazoa utakuwa wa kura ngapi. Ukiangalia katika wadhifa wa wakilishi bunge ni kana kwamba Caleb Mule ndiye kwa sasa anayechukua uongozi, na tuliona kana kwamba asubuhi aliyekuwa mbunge wa Machakos
Victor Munyaka aliweza kusema kwamba yeye anamtakia kila laheri Caleb Mulle baada ya kuchukua uongozi wa mapema. Tukiangalia ni kana kwamba eneo bunge la Machakos lilikuwa na wapigaji kura 117,367 ambao waliweza kuwa wametarajiwa kupiga kura, lakini kwa sasa tunangojea kujua ni watu wangapi haswa waliweza kupiga kura. Ukiangalia ni kana kwamba kulikuwa na vituo vya kupigia kura 232 ambazo ziliweza kuwa zinapigiwa kura eneo tofauti huku eneo bunge la Machakos. Tukitoka hapa tunaelekea katika shule ya Machakos Academy ambapo ndipo ambapo patakuwa panajumulishwa kura za kaunti, na hiyo ni hafla ambayo inatarajiwa kuanza muda mchache baada ya kukamilisha zoezi hili ambalo linaendelea kwa sasa huku. Tutazidi kukufahamisha mengi jinsi yanavyoendelea, na tutaweza kukupa kura halali na matokeo halisi ambayo yataweza kuwa yatakayotangazwa baada ya zoezi hili kufanyika. Kwako studio. Asante sana Daniel Mwendo kutoka kaunti ya Machakos. Alipo pale ni shughuli ya kujumlisha kura inaendelea, na bila shaka kama alivyotueleza ni kwamba ushindani ni mkali, hususan katika kinyang'anyiro cha gavana. Tunajua kwamba Nzioka Waita na Wavinya Ndeti ni miongoni mwa wanaopigiwa upatu na wafuasi wao kwamba watachukua, na mpaka sasa kama alivyotuelezea ni kwamba Nzioka Waita ndio bado yuko kifua mbele, ingawaje matokeo bado mpaka sasa tu hesabu zinavyoendelea, na vile vile Agnes Kavindu pia naye katika kinyang'anyiro cha useneta ndio aliyekidedea kwa sasa, ingawaje bado matokeo rasmi na kura bado zinaendelea kuhesabiwa. Lakini kaunti ya Machakos unafahamu kwamba ni moja kati ya kaunti ambazo zilikuwa na umuhimu mkubwa katika kinyang'anyiro hiki. Gilbert, sasa sijui unaonaje katika wagombea wote wawili hawa utatoa tathmini gani hususan katika hili swala la ugavana? Ingekuwa vizuri, ndio maana bado natetea kwamba ingekuwa vizuri matokeo ambayo tunapata, ingekuwa tuna uwezo wa kujua matokeo haya yametoka katika sehemu gani. Kwa mfano, licha ya kwamba Nzioka Waita anaongoza katika sehemu hiyo, unajua kwamba kura zitakazotoka Kathiani, ngome yake Wavinya, bila shaka zitakuwa kura nyingi. Pengine nyumbani kwake Bwana Nzioka utapata kura hizi ni nini? Ni nyingi. Lakini kuna yaliyotendeka kabla ya uchaguzi mjini Machakos, katika kaunti ya Machakos. Unakumbuka kwamba Wavinya Ndeti alikuwa katika chama chake, baadaye akaja katika Azimio, lakini chini ya chama gani? Wiper. Naam. Nzioka Waita ana chama chake. Gavana wa sasa alikuwa na chama chake ambacho kinaitwa chama gani? Maendeleo Chapchap. Maendeleo Chapchap alikuwa katika Azimio, baadaye akaruka. Naam. Akaenda katika Kenya Kwanza. Lakini katika kwenda kule aliyekuwa mgombea ugavana katika chama cha UDA Mudhama akawa amesema kwamba hawakuonekana hata katika jukwaa moja, kwa sababu wale wawili ni kama maji na mafuta, mafuta na moto, hawapatani kabisa. Wiki moja kabla uchaguzi ikawa kwamba Maendeleo Chapchap gavana anasema kwamba licha kwamba mimi niko katika Kenya Kwanza, mimi namuunga mkono nani? Huyu aliyeko katika Wavinya Ndeti. Naam. Na unakumbuka kwamba hata uungwaji mkono wa Wavinya na Nzioka ilikuwa inaleta shida kubwa, kwa sababu hata wakati ambapo Azimio walikuwa wakifanya kampeni katika sehemu ile, Nzioka hakufurahia kwamba walikuwa wanajaribu kumuinua na kumpendekeza kwa wananchi Wavinya na kumwacha, licha kwamba yeye ni mwanachama mmoja wa vyama vile tanzu katika Azimio. Kwa hivyo kwa kuangalia historia hiyo, pengine wananchi kama ripoti ambayo alikuwa ametoa ni kweli kwamba Waita anaongoza, pengine mwananchi alianza kuona mbona mnamtesa huyu jamba, kwa sababu yeye alikuwa katika serikali ya kitaifa, amekuja kutafuta
kura. Gilbert, tunasema kuna sympathy votes. Hizo zipo. Na aliyemuunga mkono, unajua gavana yeyote, mtu yeyote ambaye amekuwa katika kiti, wakati ambapo anakuambia tafadhali mpigie kura fulani, wengine utasema namna ambavyo umetutesa bado unatuelekeza kwa huyu. Hapana. Hata kama ni mzuri, labda ile itaathiri. Kwa hivyo ule kuungwa mkono kwake Wavinya na Chapchap pengine ilikuwa imetoa kura fulani kutoka upande wao. Kwa hivyo mimi naona itakuwa interesting kuangalia namna ambavyo Machakos zitakuwa lakini hatuwezi tukasema kwamba Waita atashinda, lakini kuna uwezekano. Ni mapema mno kusema chochote, kama tulivyoelezwa kwamba bado vijisanduku vya kupigia kura bado vinaletwa na hesabu bado inaendelea kufanyika, na sio Machakos peke yake. Kuna baadhi ya maeneo pia hii kinyang'anyiro cha ugavana kinasubiriwa kwa hamu na ghamu, hususan ukiangalia ule upande wa Mombasa kwanza ambapo kura ziliahirishwa. Ukiangalia Kakamega pia ambapo kura kuna mambo ambayo yanavutia ule utamu fulani wa kisiasa, watu kutaka kujua hii mechi, kama ukitizama mpira, hii mechi itaisha na kusubiriwa kwao kunatokana na hoja hii. Kwanza hizi ambazo umetaja Mombasa na Kakamega zimekuwa ngome ya Bwana Odinga. Kwa hivyo watu wengi wanasubiri kwamba je, atabaki na ngome zake ama ngome zake zitaenda kwa huyu jamaa mwingine. Mombasa vile vile tuliona kwamba Sonko akajaribu kwenda pale, ikawa vigumu. Mbogo hawezi kubaliwa kuwa gavana, ikawa sasa wakakubaliwa kufanya uchaguzi namna ambavyo IEBC ilikuwa imefanya. Lakini bahati nzuri ama mbaya ikawa kwamba uchaguzi hauwezi kufanya nini. Kwa hiyo mimi naona hii ni nafasi nzuri kwao Kenya Kwanza kujiandaa zaidi, kwa sababu hawakuwa, inaonekana Mombasa hawakuwa wamejimarisha ipasavyo. Kwa hivyo kuahirishwa kwa uchaguzi wa Mombasa naona imekosea sana upande wa Azimio kuliko Kakamega. Nadhani kwamba kulingana na ripoti zisizokuwa rasmi, tuna wenzetu katika maeneo ya kule, inaonekana kwamba Bwana Odinga amezoa karibu viti vyote kama si 90%. Na ni taarifa ambazo bado hazijadhibitiwa. Hizo ni taarifa zile tu ambazo siku hizi unapiga simu, nani ameshinda katika sehemu hii, unaelezwa. Kwa hivyo iwapo hiyo ni kweli, basi unaweza kuona kwamba huu gavana ungemwendea kina nani, na kama angekosa basi Kenya Kwanza wangeisubiri sana, kwa sababu hiyo ndio ingekuwa sasa kitu cha kujivunia kwamba licha ya kwamba mmepata ubunge, sisi pia tumezoa donge nono la kiti cha ugavana. Kuna hoja moja ambayo imejitokeza waziwazi, ama pia wengi watakuwa wanaitupia macho haswa, na ni kuhusu hawa wagombea huru. Kumbuka Gilbert na Harith, kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu wagombea huru walikuwa wengi sana. Kwa hivyo na imani kwamba pia licha ya kwamba umetaja kuhusu sympathy votes Harith na Gilbert naye hapo akasema kwamba kuna wengine wataangalia huyu kiongozi huyu unayetupatia ama unayesema tumfuate pengine kwa sababu ya chama na hajatutimizia, na kuna huyu mwingine ambaye tunamuona japo ni mgombea huru hana chama, lakini tunamuona ni kama atatufanyia kazi. Sasa pia naona macho mengi yatakuwa yanaangaliwa kule yale maeneo ambayo yana wagombea huru wengi, ama vile viti ambavyo vimeona wagombea huru wengi. Maana ukiangalia kama urais hakuna mgombea huru, wote walikuwa katika chama. Lakini ukiangalia kwa hivi viti vingine kuna wagombea huru. Kwa hivyo najua pia huko nako macho yatakuwa yanaelekezwa sana huko, kuangalia huyu aliyenyimwa nafasi ya kuwania pengine kama ni ubunge kwa sababu chama fulani kilimteua mtu fulani na yakakwenda zake kuwania kama mgombea huru. Je, amepata ama hajapata? Na sijui kama hiyo itakuwa funzo kwa vyama pengine miaka 5 ijayo, kupunguza kuteua watu ama kupendekeza watu na kuwachilia ile zoezi la nomination kuwa huru na haki. Pengine Gilbert, kabla ujibu sawa. Kwa nini hao Kamche? Kwa nini hao wagombea huru wote wasije pamoja na uhuru pamoja? Na kuna wakati pia kulikuwa na marais hawa waliokuwa wanawania kiti cha urais. Kuna wao waliokuwa huru, sema tu hawakupita ule mtihani wa Chebukati. Kule kwa Chebukati walikosa kuafikia
baadhi ya viwango vilivyokuwa vimewekwa, kwa hivyo wakaekwa nje, lakini pengine walikuwa wana mpango wa kuunda. Sasa sijui kama kitakuwa chama pia nacho, manake mwisho wa kwisha kitakuwa chama cha wagombea huru. Uhuru Party of Kenya ama Uhuru Party of Kenya, yani wao pamoja wote ambao, kwa sababu inaonekana wana mtazamo mmoja. Gilbert, kama nilivyosema hapo awali ni kwamba kuna aina mbili. Kuna wale ambao wamekuwa wagombea uhuru kwa sababu wamekosa haki katika vile vyama ambavyo vipo katika ngome zao. Unakumbuka kwa mfano Laikipia kwa Nderitu Mureithi 2017 alikosa nafasi ya kuweza kukubaliwa kuwania ugavana. Akaenda kuwa mgombea huru na akapata kiti, lakini mdomoni anatamka mimi ni mwana Jubilee. Kwa hivyo katika nafasi kubwa utapata kwamba mtu anaenda katika ugombea huru ili awe na nafasi nzuri ya kushinda, lakini rohoni anajua kwamba hapa mimi ni wa chama fulani. Kile kilichoongeza idadi ya wagombea huru ni sheria za uchaguzi ambayo ilisema kwamba iwapo utakosa haki katika uteuzi wa chama chako, basi umepewa muda kidogo sana iwapo wa kujipanga. Na iwapo muda huo ambao umetengwa utakupita, basi wewe uwezi ukafanya nini? Ukagombea. Kwa hivyo kuna baadhi ambao waliona mimi sitapata nafasi, nijiondoe mapema. Kitu kingine ambacho pia kilichangia ni kwamba sheria walipitisha kwamba wale ambao wanapewa nomination ni wale ambao ni wanachama fulani. Kwa hivyo nikikwama katika chama hiki, nimekwama nacho, sijapata, sijashinda na sijaondoka na sipo kwenye orodha, njia yangu ya kujiokoa ni gani? Kwa hivyo pengine mara nyingi hata kwamba pengine hutashinda, lakini watu wanapokuona mara kwa mara pengine wataona kwamba huyu bado yupo. Kwa hivyo kuna wengine ambao wanafanya hivyo kujenga nafasi zao katika chaguzi. Ujasiri ambao bila shaka utakuwa na athari kubwa kwa wale wapiga kura, kwamba ubingwa aliona asimame kivyake licha ya kulikuwa na ushawishi mkubwa wakati mwingine. Sasa Gilbert, uwezekano upo kwamba tuwe na wabunge wengi mara hii ambao ni wamewania kivyao, na pia kuwe na, kwa sababu wagombea wanawake pia wamekithiri ikilinganishwa na miaka iliyopita. Kuna uwezekano kwamba tuwe na wanawake wengi bungeni na pia tuwe na wagombea wengi ambao walikuwa huria katika vyama vyao wenyewe katika bunge hili ambalo tunasubiri liundwe. Naam, kwanza wagombea wanawake idadi yao haitakithiri, kwa sababu tunaposema wamekithiri pengine tunasema kwamba wamekuja kupita kiasi. Kikatiba ilitenga nafasi ya kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi za kuwa katika uongozi. Na nafasi ya kwanza ambayo ilitengwa ni kwamba tuwe na, unajua kwamba tuko na county, lakini katika nafasi ya uwakilishi wa wanawake pia county ni constituency. Kwa hivyo ikabuni constituencies 47 ambazo ni za wanawake. Hiyo ni katika hali ya kuhakikisha kwamba tumezidisha idadi ya wanawake ambao wapo katika bunge ili pia wao wawe katika nafasi ya uongozi. Na pia unajua wametengewa nafasi za kuweza kupewa nominations za kuingia katika bunge la kitaifa ama bunge katika county. Nafasi ndio kuna uwezekano mkubwa wa wanawake kuzidi idadi yao kuongezeka na kuwa katika maeneo haya kutokana na kile ambacho katiba imeweka wazi na pia juhudi ambazo tumeona watu wamefanya. Na pia tumeona kwamba haswa katika wagombea wenza katika nchi ya Kenya ni mara ya kwanza ambapo marais wanaogombea urais wote ni wanaume, lakini wote wamechagua wanawake isipokuwa mmoja. Isipokuwa mmoja. Isipokuwa mmoja. William Ruto. Lakini tunaona karibu 75%. Iwapo tujifanya kwamba hatujui uwezo wao wa kisiasa. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna uwezekano wa mwanamke kuwa katika nini? Katika nafasi ya pili na nafasi za uongozi. Kwa hivyo hiyo pia inachangia. Iwapo BBI namna walivyopendekeza, kwa sababu katika BBI kulikuwa na pendekezo kwamba wakati gavana anayewania uongozi ni mwanamke, basi itabidi naibu wake wa mwanamume. Sio kisheria, lakini walikuwa nashauriwa kwamba ni vizuri kufanya nini? Kufanya hivyo. Kwa hivyo naona hayo yote ni maongezi ambayo yanasababisha pengine fikra kwamba katika siku za baadaye naona wanawake watakuwa wengi katika bunge la kitaifa na bunge katika kaunti. Hapo ndipo panapokuja hili swali la wanawake. Je, wanawapigia wanawake wenzao kura? Manake
ukiangalia tamaduni za upigaji kura hususan kwa wanawake, wengi hata wamesikika katika vyombo vya habari wakisema sisi hatuwezi kuongozwa na mwanamke bwana. Sisi ni wanawake, ni lazima tuongozwe na mwanamume. Na ukiangalia pia wanawake wengi ambao labda wanawania nyadhifa tofauti huangushwa na hawa wanawake wenzao. Kwa hiyo huenda labda kukawa na mabadiliko ya kiakili na kifikra kwamba wanawake huenda labda ikafika siku wakaunga mkono wanawake wenzao. Kwanza kabisa Bwana Salim, turudi nyuma kidogo katika masuala ya kihistoria. Nafasi ambazo zilibuniwa kwa wanawake ilikuwa kuhakikisha kwamba ule mwanya uliopo wa kukosa wanawake katika uongozi uwe umezibwa, kuwaweka karibu na wanaume na wawe katika nafasi sawa. Inaitwa affirmative action. Katika wasomi wanasema kwamba affirmative action haiwezi kuwa milele. Ni kama kudungwa sindano wakati ambapo wewe unaugua, lakini ukishapona unaendelea na kazi zako. Ni kama huduma ya kwanza, first aid. Naam, ni kama huduma ya kwanza. Kwa hivyo katika kuendeleza nafasi uongozi kuwa katika jinsia fulani, ni katika pia kusahau kwamba kila mmoja, katiba imebuni nafasi sawa kwa kila mmoja. Iwapo mwanamke, na mimi naomba Mungu kwamba katika siku za baadaye tutoke katika jinsia katika uongozi ama katika kazi, kila mmoja aweze kutathminiwa kutokana na uwezo wake wa kutekeleza ile kazi na kuwapatia wananchi huduma bila kuzingatia jinsia, awe wa kike au wa kiume. Hapo ndipo ambapo mimi naomba Mungu siku moja tutaweza tukafikia. Naam, Kamche. Unaona kwamba kuna swali langu bado hajanijibu Gilbert. Naam. Kwamba itakuwa funzo gani ama vyama pengine iwapo tushtukie tu kwamba wagombea huru ndio wengi bungeni? Hivi vyama vitashika sikio viseme kesho tena mimi siwezi fanya hivi, nitawapa Wakenya nafasi, ama bado watajaribu tu kufinyilia watu, tuseme ni kama ni haki zao ama ni vipi? Endapo bunge lijalo litakuwa na wagombea huru wengi, na wale wanachama na wale wabunge waliopendekezwa na chama watakosa kufika pale. Manake Mkenya naye, kama umeona Wakenya wamekomaa, wengi ukiangalia upande wa matokeo vile yanavyojitokeza, utagundua kwamba wabunge wengi ama viti vingi vya ubunge ambavyo wengi walikuwa wanadhani kama bado wale ambao walikuwa wanataka kurudi kwa mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, na utendakazi wao pengine haukuwafurahisha licha ya chama, utakuta kwamba wananchi wameamua kwenda kwa chama kingine, mtu mwingine, ili mradi tu wapate yule wanayemuona kama ni kiongozi. Sasa sijui tushtukie tu kwamba bunge lijalo lina wagombea huru wengi wa bunge. Sijui kama itakuwa ni funzo, vyama vitajishika sikio viseme kesho tena siwezi fanya hivi, ama watasema tulikosea tu, lakini miaka mitano ijayo tutajaribu tu kupanga mambo vizuri. Kamche, hili swala la wagombea huru naona linakugusa kwa kiwango kikubwa sana. Katika taaluma yetu tunafundishwa kwamba maswali ambalo yanakisiwa hayawezi yakapewa majibu ambayo ni ya uhakika. Lakini kwa sababu umeuliza, naomba tu nikujibu kwa muktadha huo wa makisio. Ni kwamba haiwezekani kwamba ukiangalia orodha, haiwezekani kwamba tutakuwa na waliochaguliwa wengi, wagombea huru wengi katika bunge, kwa sababu ukiangalia idadi yao sio kubwa ukilinganisha na wale ambao waliteuliwa na vyama mbalimbali. Lakini iwapo idadi yao itaongezeka katika vyumba hivi vitatu vya county, National Assembly pamoja na Senate, iwapo idadi yao itaongezeka, kwa hivyo funzo ni kwamba mwananchi amejua kwamba chama ni chombo tu kimoja, lakini vyombo vinaweza vikawa vingi. Moja wapo ni independence, ambayo unaweza ukatumia kuvuka upande ule mwingine. Kilicho muhimu ni huduma kwa wananchi. Kwa hivyo tutakuwa tumejifundisha kwamba ni vizuri pia kufanya uteuzi kwa namna ambavyo inahitajika na kuleta demokrasia katika vyama, kwa sababu baadhi ya hivi vyama vimelaumiwa kwa kukosa demokrasia na kuteua marafiki zao ama yule ambaye ana kitita kikubwa. Umeona kwamba wale ambao wana vitita vikubwa wakigombea viti huwa wanapata uteuzi moja kwa moja, na ukitazama ramani ya Kenya utawaona. Kwa
Kwa hivyo pesa pia ni kitu muhimu katika hivi vyama. Na mtazamaji, ni mazungumzo tu ya kujaribu kuangalia hali ilivyo. Kumbuka kwa sasa maeneo mengi, kaunti nyingi na vituo vya kupiga kura vinaendelea tu kujaribu kuhesabu na kuona iwapo wanaweza kumaliza kufanya hesabu zao. Kuna yale maeneo ambayo yalikuwa yamekumbwa na utata na hitilafu za mitambo ama vifaa vya KIMS-KIT, ambao wengi wao walianza shughuli nzima ya kupiga kura kuchelewa. Tumeona maeneo kama vile Lungalunga ambako bado wanasubiri vifaa vifike ama vile vijisanduku vifike. Tumeona pia maeneo ya Kajiado na maeneo mengine yameripoti hali sawia. Kwa hivyo tutakuwa tuko tu hapa kujaribu kuangalia iwapo watamaliza. La msingi ni kwamba tumeona kwamba vituo vingi vya kupiga kura vimeweza kuwasilisha ile picha ya form 34A, lakini kumbuka matokeo si ya urais tu peke yake. Maeneo kama vile Lungalunga kuna kama vile alivyokuwa anatueleza Zainab, kuna matokeo, kuna viti ambavyo ama kuna kufikia sasa ni vituo 38 kati ya 148 ambavyo vimeweza kuwasilisha visanduku vyake pale katika constituency level. Kwa hivyo kuna matokeo mengine, ima ni ya UMCA, ima ni ya ubunge, ima ni ya ugavana ama seneta, ambao bado wanasubiri pale waelezewe. Lakini si hali ya hapo peke yake, ni maeneo mengi ambayo yanakumbwa na utata kama huo. Lakini tutakuwa tunaendelea kuungana na wanahabari wenzetu walio maeneo mbalimbali kuweza kutujuza iwapo shughuli hiyo imekamilika. Tulipoangalia hapo awali tumeona kwamba ni 98.65 walikuwa wamemaliza kuwasilisha, lakini cha msingi kitasalia kile kwamba tunahitaji bado kupata ile physical form ambayo IBC inasema itakuwa inasubiri. Pengine wanaweza kuanza kuzipata mida ya jioni hii leo, ama pengine wanaweza kuzipata kuanzia kesho. Hapa ni wasimamizi wa uchaguzi, returning officers, waweze kufikisha hizo fomu hizo ambazo sasa ni vijikaratasi ambavyo vitakuwa vinapelekwa pale kwa moja kwa moja. Lakini kwa sasa zile picha za form 34A zimefika kiwango cha juu. Sijui kama naweza kuangalia tu kama kwa sasa kuna kwenye ile mtandao wao kama IEBC imejaribu kutupatia kwa sasa kwenye hii portal ya IEBC. Naona kwamba vituo vimeongezeka ambavyo vimeweza kuwasilisha hizo form 34 kwa njia ya picha. Imeongezeka nadhani ni kama kwa 100. Awali ilikuwa ni 600. Kwa hivyo kwa sasa ni 45,746 kati ya 46,229, ambayo ikiwa ni 98.96. Harith, unaona kwamba hapa vituo vimejizatiti ipasavyo kuweza kuwasilisha hizi form 34A kwa njia ya picha. Tumeongeza nadhani vituo 100 hapa vimeongezeka. Ilikuwa awali nikiangalia ilikuwa ni 45,646, lakini kwa sasa kuna vituo 100 ambavyo vimeweza kufikisha hizo form 34A kwa njia ya picha. Naam, Kamche, unakumbuka tukiwasiliana na Wycliffe Okech kutoka Kisumu, mmoja kati ya watu ambao walizungumza nao walisema hailaumu IEBC kutokana na labda shughuli kwenda katika mwendo wa kobe, kutokana na zile hatua ambazo Gilbert amezungumzia kwamba wanajaribu kuwa katika njia ya haki, kufuata sheria na kuthibitisha kila kitu kinavyohitajika. Kwa hiyo angalau pia tunaona kwamba kuna muendeleo na maendelezo ya kuleta au kuwasilisha vifaa ambavyo vinahitajika na vijisanduku vya kupigia kura katika maeneo husika. Sasa mbali na hayo, tunaye mwanahabari wetu Yusuf Farah ambaye bila shaka amekuwa akifuatilia mengi tu katika eneo la Lagdera. Alikuwa huko akifuatilia shughuli hiyo ya uchaguzi na mambo yalivyo. Yusuf Farah, kama unanipata kwa njia iliyo safi, hebu tujuze tangu jana kuna nini kipi ambacho kimetokea hii leo katika masuala ya uchaguzi, hesabu za kura na mengineyo.
maafisa wanaosimamia maeneo ya kupiga kura waliweza kuja fanya marekebisho kutokana na hayo ili tupate kumpokea kwa njia iliyo safi, na bila shaka atujuze ni yapi ambayo tunafaa kuyaelewa kutoka eneo hilo. Mbali na hayo, iwapo kutakuwa na changamoto kubwa katika kuipata sauti yake, basi bila shaka tutakuwa tunakujuza kupitia mitandao mingine. Kuna njia nyingi za kufikisha taarifa na habari hizi muhimu. Kama Waswahili wenyewe wanasema zipo njia nyingi za kumuua panya, wengine wanasema paka. Kila mtu atakwambia mambo yake, au wengine wanakwambia kuna njia nyingi za kumchuna mbuzi ukishamchinja. Wengine wanaanzia miguuni, wengine wanaanzia katika sehemu ya kichwa na mambo kama hayo. Lakini cha msingi ni kwamba cha muhimu atatujuza na tutakujuza, na iwapo tutampata tena basi tutaungana naye atujuze ni yapi yanaendelea katika eneo hilo. Lakini kimsingi ni kwamba maeneo yote ambayo yameendesha shughuli hii, mbali na vile visa viwili vitatu, hayajakuwa na matatizo yoyote, na shughuli ni kama ilivyopangwa. Sasa Gilbert, nataka nirudi kwako tena. Mimi hili swala la mitandao ya kijamii bado linafanya nijikune, kwa sababu kuna mambo mengi na masuala mengi, japokuwa wenzetu labda ukiangalia Tanzania, ukiangalia Uganda, wanashangaa kwamba uchaguzi unafanyika Kenya na bado wana mitandao ya kijamii kupitia waliopitia wao. Unaona Sasa hii tunaweza kuitizama kwa mitazamo miwili. Nafikiri nikizungumzia hivyo, labda utuelezee mitazamo hii miwili. Moja ya kuwa na uhuru wa matumizi, uhuru wa habari, kupata habari na matumizi ya vyombo vya habari, na vile vile upande wa pili ni kwamba sana ikizidi sana inakuwa si nzuri sana. Tukianzia uzuri wa mitandao ya kijamii, haswa kutokana na namna ambavyo tumeitumia wakati huu wa siasa, ni kwamba katika katiba yetu unajua kwamba kipengele cha 33 ambayo inazungumzia uhuru wa kujieleza, 34 ambao pia unazungumzia uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari, na pia 35 ambayo inazungumzia uhuru wa kutafuta ujumbe wowote ambao unahitaji, haswa kwa asasi za umma. Naam, kwa hivyo social media au mitandao ya kijamii inajikuta katika hali hii kwamba tupo katika uwezo au katika nafasi ya kutafuta habari, kusambaza, kutokana na uhuru ambao tumepewa na kikatiba. Kile ambacho hatuja pengine fahamishwa kwamba uhuru wowote ule ambao tumepata under the Bill of Rights, ni kwamba haki ambazo tumepewa kikatiba, uhuru wa habari pia upo katika sehemu hiyo. Si uhuru ambao unaweza ukalinganishwa na uhuru wa afya ama uhuru wa masomo. Kwa hivyo kuna kiwango kile ambacho huo uhuru unafikia. Kwa mfano, wakati ambapo unasambaza ujumbe, haufai kusambaza ujumbe wa kuhofisha au kusambaza ujumbe ambao pengine unachochea watu kufanya mambo fulani. Kuna mipaka. Kwa hivyo watu wangehamasishwa kwamba kila moja amejikuta katika, hatujahamasishwa katika kuzungumzia sasa ubaya wake, ni kwamba hatujafahamishwa, je, ni mpaka upi ambao nafaa kufikia ili kutosambaza. Kwa hivyo imekuwa chombo ambacho kinatumika na wanajeshi wa kimtandao. Iwapo wewe ni adui wangu, basi nitaingia katika mtandao na nitabuni tu jambo lolote. Kwa mfano, umeona katika kila upande, upande wa kwanza umekuwa ukisema kwamba sisi tumeshinda uchaguzi. Upande wa Azimio pia unasema kwamba tumeshinda uchaguzi. Kwa hivyo ndio, lakini tunajikuta katika hali hiyo kwa sababu mimi naona kwamba katika kutumia mtandao wa kijamii inatupa nafasi ya consolation, tunasema vipi katika Kiswahili, kujiliwaza kwamba kweli mambo sio mabaya sana, kwa sababu ikikubakia ndani basi utachukua jiwe au utachukua bunduki uweze kufanya kibaya. Kwa hivyo mitandao imetupatia nafasi ya kuandika wakati ambapo mzongo wa mawazo umezidi. Platform ya kuvent. Naam, imetupatia hiyo, lakini inafaa sisi ambao tunasoma ujumbe katika mtandao huu tujue kwamba ni mtandao ambao ujumbe ambao unapatikana kule ni ujumbe ambao haujadhibitiwa. Kwa hivyo nadhani kwamba IEBC katika uchaguzi wa 2027 watakuwa
wamejifunza mengine kutokana na mtandao wa kijamii, na tutaona kwamba pengine hata ukipeleka sheria katika bunge ili kuweza kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii. So Dr. kauli yako hiyo inanikumbusha msemo kwamba kupotea njia ndio kujua njia, kwamba leo ama wengine wasema njia haijulikani isipokuwa kwa kupotea. Ukipotea huku unajua tayari huku hakuna njia iko upande huo. Kwa hiyo ndio kama hivyo, ni jambo la kimsingi, na kila kitu kina uzuri na ubaya wake, na inategemea jinsi gani utakuwa unatumia kitu kile, na bila shaka mipaka ipo na mipaka inafaa kutizamwa na isikiukwe, kwa sababu ukikiuka mipaka tena kunakuwa na matatizo ya hapa na pale. Kamche, tunatarajia labda taarifa nyingine kutoka kwa IEBC mwendo wa saa ngapi, ama hawakuzungumzia kwa sababu jana nafikiri mwendo wa saa 2 walitoa taarifa yao tena kwa umma kuhusiana na kinachoendelea. Huenda ikawa leo pia pengine watasubiri hadi pengine hiyo saa 2 ama baadaye, manake saa 9 walipozungumza na wanahabari walisema kwamba basi wataweza kuzungumza nao tena, lakini hatuwezi jua muda wao. Kama leo walikuwa wamesema watazungumza saa 4, lakini unaona walikuja saa 9 kuzungumza mara ya kwanza siku hii ya leo. Kwa hivyo hatuwezi sema kama watakuja saa ngapi, lakini bila shaka watakuwa wanajitokeza tena kuzungumza na wanahabari. Lakini Harith, kuna jambo moja ambalo nimekumbuka wakati kuhusu hii hali ya IEBC kujaribu kuwa na uwazi wa kutosha na kuruhusu mitandao ile kujumuisha kura kwa mashirika tofauti. Wanasema kwamba kuna siku moja walikuwa wanafanya makongamano tofauti na kuna mafunzo fulani walijifunza kutoka nchi ya Zambia, ambayo ilisema nafikiri mwaka wa 2020-2021 Zambia ilifanya uchaguzi wao mkuu, na msimamizi wa tume hiyo ya uchaguzi sasa katika nchi ya Zambia akasema kwamba walitoa huo uhuru, walitoa hiyo nafasi kwa sababu ya uwazi. Sawa, waliweza kufikia uwazi, lakini changamoto ni zile za kuona kwamba sasa kila mtu alikuwa na majibu yake huku na huku na huku na huku, kila mtu alikuwa na majibu yake, lakini wakashikilia kwamba tumewapatia nafasi hii ya kujumuisha na kufanya hayo yote, lakini sisi ndisi tume ama ndisi tulio na mamlaka ya kutangaza ni nani mshindi na ni nani mshindwa. Mtazamaji, kufikia hapo sidhani kama tuna la ziada. Gilbert, semi zako ama kauli zako za mwisho tukiwa tunajaribu kukamilisha awamu hii, kisha tupishe wenzetu na mengi zaidi. Gilbert. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba hayawi huwa. Kwa hivyo tutasubiri, lakini hatimaye tutakuwa na mshindi na tutakuwa na yule ambaye atakuwa ameshindwa. Iwapo huu wazi au dhana ya uwazi ambayo tunashuhudia na IEBC itaendelea hadi mwisho, basi atakaye shinda nadhani atakuwa mstaarabu wa kumpongeza yule aliyemshinda, na aliyeshinda pia ajue kwamba ni kiongozi wa Wakenya wote, si kiongozi wa wale waliokupigia kura peke yake, kwa sababu huduma ni kwa wananchi wote. Naam, Gilbert, asante sana kwa kuwa nasi tangu tulipoanza kikao hiki siku hii ya leo, na kufikia sasa naona muda unasonga, na bila shaka kila muda unatoa fursa mpya kwa kitu kingine na kwa watu wengine na kwa mambo mengine, na bila shaka sisi pia ni jukumu letu sasa hivi, na itakuwa sio haki iwapo tutaendelea na shughuli hii na wenzetu wapo nao pia angalau wapate fursa ya kuendeleza yale ambayo tutakuwa tumeyatilia kikomo sisi, wao wayaanzishe tena, waendelee pale tulipoachia, na bila shaka utakuwa unayapata kwa njia safi sana kupitia hapa KBC Channel 1 kwa yale ambayo yatakuwa yanajiri kuanzia sasa hadi kesho alfajiri. Na kumbuka kwamba kwa kukumbusha tu ni kwamba matokeo ya uchaguzi yanaendelea kuhesabiwa katika baadhi ya vituo ambavyo vilichelewa kuwasilisha majibu yao na kuwasilisha visanduku vyao vya kupigia kura. Kwa hiyo tume ya IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati amesema watu wawe na subra, lakini iwapo una haraka kufanya vitu, angalia mambo katika mtandao wao, katika tovuti yao. Kwa hiyo kufikia hapa mimi sina la ziada ila kutoa shukrani za wewe pia ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu tuanze hadi sasa, na pia na kutakia usiku mwema na utazamaji mwema, na tusalie vivyo hivyo na subra kujua yatakayotokea na tangazo kutoka kwa IEBC. Alamsiki. Na mtazamaji, mimi ni Kamche Menza na aliacha jukwaa hili kwake Juma Balo na Nancy Onyancha, lakini tukutane tena atakaporidhia Maulana. Kwa heri.
Boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Mtu akiwa serious, akuwe serious. Life cannot always be too serious. Yeah man, what's up here? Allah? We've got to take some time off and laugh, laugh, laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Takachapa. Uchaguzi utakuja na utakwenda. Rafiki atasalia kuwa rafiki yako na jirani atasalia kuwa jirani yako. Usikubali tukio la siku moja liharibu uhusiano huo. Kumbuka, Kenya ni kubwa na ina thamani kushinda mwanasiasa yoyote. Chagua amani. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona kesi nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. I can't believe this. My candidate lost. I'm so angry. This cannot be correct. I'm sure something went wrong and the elections were manipulated. Hey, my favorite candidate lost too. That's okay. You know the saying, it is better to lose gracefully than to win shamefully. It happens. Sometimes you win and sometimes you lose. Yes, that's true. My favorite candidate won this time, but next time it might be yours. Elections is a bit like playing a football match. Your team may win and the other may lose. Is that not right? Any sports person would confirm this. This message from Miss Carol can give you context. Hello, my name is Carol Riddle. I'm a sports fan and I love football. In sport, and especially in football, there's always a team that wins and one that loses a competition. Keep in mind that both teams prepared hard for the game and all expected to win. However, at the final whistle, both teams should show the most respect to each other, shake hands, recognize the winning team, and even take pictures or exchange jerseys after the game. Now, this should be the spirit of every election. In the event the losing camp senses unfair play during the elections, there's no need to resort to violence, but rather, together with their supporters, allow the formal and legal process to take its course and await the outcome peacefully. Your vote, your future.
Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye makala haya maalum ya Kenya Yaamua. Karibu mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka maeneo tofauti humu nchini. Jina langu ni Nancy Onyancha, mtangazaji wetu wa ishara ni Lensa Odingo, lakini kwanza tupate vidokezo. Tume ya IEBC yasema imepokea 99% matokeo ya kura yaliyonakiliwa kwenye fomu 34A kutoka kwa vituo zaidi ya 1045 vya kupigia kura. Wakazi wa eneo bunge la Eldas hatimaye wapiga kura baada ya uchaguzi huo kuahirishwa hapo jana. The RO realized that the results pasted on the container were different from the results that were brought, but now we have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired. Na wasimamizi wawili wa vituo vya kupigia kura kaunti ya Narok wakamatwa kwa kughushi matokeo ya kura za ugavana. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo. Karibu mtazamaji na kuomba uandamane nasi hadi tamati. Kumbuka Kenya Yaamua na mengi yametukia siku hii ya leo, na tuko hapa kukupasha na kukueleza kinagaubaga mambo kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Na basi mtazamaji, moja kwa moja tunaanza na kaunti ya Uasin Gishu ambapo mwanahabari wetu Timothy Kipnusu amekita kambi kwa hizo siku kuweza kutuletea taarifa ya jinsi mambo yanavyoendelea baada ya uchaguzi na huku kura zikiendelea kuhesabiwa. Timothy, kama unatupata, waweza kutuelezea hali iko vipi, hasa masuala ya usalama na shughuli ya hesabu inayoendelea kwa sasa? Mwenzangu Nancy Onyanja ukiwa na Juma Balo kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, kama mlivyodokeza na kujia moja kwa moja kutoka katika eneo la Sugoi, eneo bunge la Tarbo, gatuzi la Uasin Gishu, mojawapo ya magatuzi humu nchini ambapo macho yote yanaangaziwa zaidi, ikizingatiwa kwamba mgombea wa urais kupitia muungano wa Kenya Kwanza na naibu rais Dr. William Ruto huku ni nyumbani kwake, na hatua chache kutoka hapa ni kama mita 200 hivi ni nyumbani kwake naibu wa rais William Ruto. Kumbuka kwamba hapa ndiko nyota yake ya siasa ilianza kung'aa alipochukua hatamu kama mbunge wa Eldoret Kaskazini tangia mwaka 1997 hadi mwaka 2013, na eneo bunge hili sasa linafahamika kama Tarbo, ligawanywa kuwa eneo bunge mawili, Tarbo na so nimekuwa hapa kuweza tathmini jinsi hali ilivyo baada ya kipenga cha Chebukati kupulizwa hapo jana na jinsi matokeo yanavyoendelea kupeperushwa kutupitia njia mbalimbali ikiwemo katika vyombo vya habari na anavyotoa taarifa Wafula Chebukati. Hali iko shwari hapa, wananchi wanasubiria matokeo hayo kwa hamu na hamumu, nyuta na mate, wakitaraji kwamba huenda mambo yatakuwa mazuri kutoka kwao, ikizingatiwa kwamba hapa ni eneo anakotoka William Ruto. Kabla ya kuzungumza, tuna baadhi ya wakazi kutoka hapa kwenye eneo bunge hili la Tarbo. Nimekuwa katika vituo kadha wa kadha vya kujumuisha kura, ikiwemo eneo bunge hili la Tarbo, shule ya upili ya Uasin Gishu, na zoezi hilo litamatika kama mwendo wa saa 3 hivi, zoezi la kuweza kuwasilisha zile vijisanduku ambavyo vimetoka katika maeneo ya kupigia kura katika eneo bunge hili la Tarbo, ambapo ina wapiga kura kulingana na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wapatao 1120, eneo bunge ambalo lina wakazi au wapiga kura wengi zaidi ikilinganishwa na maeneo bunge mengine. 1506,138 ndio wapiga kura ambao wamesajiliwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Na kuweza kutathmini jinsi hali ilivyo, ningependa kuzungumza tu na baadhi ya wakazi. Nianze na mzee huyu hapa. Kwa sasa songea tu hapa karibu, tueleze kuhusiana na hali ilivyo baada ya kushiriki zoezi. Kwanza ulishiriki zoezi la uchaguzi hapo jana, na hali ilivyo unahisi kivipi na jinsi tume ya IEBC ilivyotekeleza shughuli hiyo? Kwa majina naitwa James Mwali. Mimi nilishiriki zoezi hili jana katika shule ya Manzili Primary School. Zoezi hilo lilifanyika vizuri. Sisi wenyewe kama wakaaji
hatujawahi kuona kazi nzuri kama hiyo ya IEBC. Kila mmoja alifanya kazi, hakushurutishwa. Hata wamama wazee kwa mama walifurahi kwa sababu hata kazi ilifanyika mapema, walitoka pale mapema, mambo ilihesabuliwa, hakuna tashwishi yote. Kazi tunangojea umshindi. Wewe kwa sasa tangia zoezi hilo lilipotamatika na unavyotizama jinsi hali ilivyo, unahisi kwamba ushindi utakwenda wapi, na unatoa wito kwa IEBC iweze kufanya nini kuhakikisha kwamba inaweza kuwasilisha matokeo rasmi ambayo itaweza kumridhisha kila Mkenya? Kulingana na mimi ninapoona kwa runinga, isipokuwa ni Citizen peke yake ndio haionyeshi vizuri, lakini station zingine ukiona vizuri unafurahi. Bila kutaja runinga yoyote, tueleze tu maoni yako kuhusiana na tabiri. Nitaje kwa sababu niliona, niko na TV, niliona Citizen ifanye mzuri, lakini hiyo station nyingine naona nafurahia. Mimi mwenyewe kama mzee, vitu vingine unasema uone wasi. Kulingana na vile kazi yenyu mnafanya kama IEBC, bila mmekuja tunaongea na nyinyi, tunajua ripoti yetu itaenda vizuri. Na kusema ukweli, hii maneno si mbaya, tunaona huyu atashinda hii ushindi. Asante. Pengine nipate mwanadada mmoja au jamaa mmoja kuhusiana tu na tume ya IEBC inavyotekeleza shughuli hii na hali ikoje? Ulishiriki zoezi la uchaguzi hapo jana au la? Kwa majina kwanza ni Jonathan Kurkat. Mimi nilishiriki kabisa uchaguzi wa jana. Na kulingana na hali ya sasa tunasubiri Chebukati mwenyewe. Daga tuangalie kwa mambo ingine, tunasubiri Chebukati mwenyewe ambao ni chairman ya IEBC atuelekeze penye tunaenda. Lakini kwa sasa sisi kama wakaaji wa Tarbo ambao ni Uasin Gishu tuko na amani kabisa, na tungependa kuambia Wakenya Wakenya kwamba tutulie, mambo yanakuja mzuri, tutulie mpaka tupate ripoti mzuri. Kwa sasa tunaona hapa hatuna maneno, tulishiriki mzuri na zoezi ilikuwa mzuri. Ilikuwa nzuri kabisa, ilikuwa laini nzuri, iliendeshwa kwa njia ya taratibu ya haki. Yes. Unatoka hapa eneo la Tarbo anakotoka naibu wa rais. Kwa mtazamo wako kuhusiana na kazi ambayo amefanya, anatosha kuongoza taifa hili? Maana amekuwa kwa miaka 15 akiwa mbunge na baadaye akachukua hatamu kama naibu wa rais kwa miaka 10 sasa. Kabisa. Hiyo mambo tunatoka hapa hizi kama wakazi wa ya Tarbo hii na constituency hii na Uasin Gishu hii, kwa hakika kusema ukweli, naibu wa rais ambao ni William Samoei Ruto anastahili kiketi, kwa sababu amefanya mambo ambayo yanaonekana kwa Kenya nzima, yanaonekana kweli kabisa hata kwa dunia nzima. Huyu jamaa anastahili kiketi ambao tunatarajia saa hizi. Asante. Pengine mtu mmoja na nitamatishe zoezi la kuhesabu kura linaendelea. Wito wako kwa Wakenya wanaposubiri, najua kuna ile hali ya tumbo joto, kama wewe pengine ni mfuasi wa mtu fulani unakuwa na ile hali ya kungojea sana matokeo. Mtazamo wako kuhusiana na zoezi hili na Wakenya kuhusiana na swala la kudumisha amani hata ikiwa pengine yule mfuasi wako hajaweza kushinda? Kwa majina naitwa Alfred Kemboi, na ningetoa wito kwa vijana wote ama watu wote ambao wako kwa mrengo tofauti wa kisiasa, ya kwamba hii mambo ya siasa ni mambo ambayo yataenda na yatarudi. Tusikuwe na ile tumbo joto sana ya kwamba labda mwenzetu asipopata, labda tukue na ile changamoto ya kuenda barabarani ama ya kufanya nini. Vile mzee ametangulia amesema kwamba sisi hapa hivi tutakuwa na amani na tutadumisha hiyo amani baada ya uchaguzi, na hata kama haya matokeo hayatatokea kulingana na matarajio yetu. Asante, usemi mwafaka kabisa. Na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Maoni tumbitumbi kutoka kwa wakazi katika eneo la Sugoi Gatuzi hili la Uasin Gishu, wengi wao wakihimiza wito wa amani. Ikiwa mfuasi wako hajaweza kutunukiwa au kupewa nafasi ya uongozi ya kuongoza katika nyanja mbalimbali, iwe katika nyanja ya urais, seneta, ugavana, uwakilishi wa kina mama, mbunge na vile mwakilishi wa wadi. Na kwa hivyo tutakuwa hapa kujua hali ilivyo, wanavyosema katika lugha ya King'eng'e, mood katika gatuzi la Uasin Gishu, zoezi la kuhesabu kura linavyoendelea katika taifa hili. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu, na kurejesha kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji kwenye Juma Balo na Nancy Onyancha. Naam, shukran sana Timothy Kipnusu kwa
kutuchorea taswira na hali halisi ya mambo yalivyo katika kaunti ya Uasin Gishu. Mtazamaji, hivi sasa tunakupeleka kwake Simon Achola ambaye amekita kambi katika kaunti ya Siaya na kufuatilia zoezi zima kuanzia Wakenya waliporoka hapo jana kuwachagua viongozi wanaowapendekeza, na mpaka hivi sasa ikiwa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika eneo hilo. Simon Achola, kama unatupata, labda hivi sasa mambo yako vipi na hisia za wenyeji wa eneo hilo la Siaya ni gani kuambatana na matokeo yanayoendelea kumiminika katika kaunti hiyo na vile vile katika nchi nzima, hususan matokeo ya urais? Naam, shukran sana Ahmed Juma Balo. Bila shaka baada ya kuwarai wakazi wa eneo hili, kuwaelewesha na kisha baadaye kuwaaminisha, sasa ni wakati wa viongozi kutulia na kuweza kuyapokea yale matokeo. Bila shaka watakuwa wanafanya hivyo na wafuasi wao ambao wengi, vile Kipnusu wamesema, katika mkoa ama katika eneo la bonde la Ufa. Hali kadhalika hapa katika eneo la Siaya ama kaunti ya Siaya pia kuna utulivu wa kufurahisha sana. Wakazi wa eneo hili wamekuwa wametulia sana. Naweza kueleza kwamba Ahmed, kutokea jana hadi sasa kumeonekana kwamba kulikuwa na utulivu. Wengi wamedumisha amani, wengi wanajaribu sana kufuatilia kuona ni vipi matokeo yatatoka, na iwapo basi wale ambao waniaji wanawapenda watakuwa wamechaguliwa, basi wataanza kusherekea. La sivyo, wanasema watahakikisha kwamba wanadumisha amani. Na hapa nilipo, niko katika mlango mkuu wa kuingia katika Siaya Institute of Technology hapa katika kaunti ya Siaya, na hapa ndipo kituo kikuu cha kuianisha kura katika eneo hili bunge la Alego Usonga. Na jinsi tulivyoripoti jana na hata leo, basi shughuli hii imeelekezwa kwa njia ya salama sana, kwa njia rahisi, na wakazi hawakuwa wamefika hapa, lakini kuanzia mwendo wa saa 10 hivi ama saa 8 Na mtazamaji, utatuia radhi kidogo kutokana na hitilafu hiyo ya picha, lakini huyu alikuwa ni Simon Achola kutoka kaunti ya Siaya na tueleza mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri katika kaunti hiyo. Na kama umeona Nancy pale nyuma, ilikuwa ni kama kuna shamra za sherehe katika eneo lile alipokuwa Simon Achola. Pengine ni ishara, mtazamaji, kwamba wenyeji wamefurahishwa na matokeo katika eneo lile. Na bila shaka mtazamaji, tunatumai kuwa tutakaporejea ataweza kutuletea jinsi mambo yanavyoendelea katika kaunti hiyo ya Siaya. Na mtazamaji, kama tulivyokuahidi, tutakuwa tunakuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka kaunti tofauti, huku hesabu ya kura zilizopigwa hiyo jana zikiendelea kuhesabiwa, na bila shaka tutakuwa tunakuletea matokeo jinsi tutakavyokuwa tunayapokea na jinsi wanahabari wetu ambao wako katika maeneo hayo watakuwa wakitutupa taarifa hizo. Na bila shaka mtazamaji, mengi yanafanyika katika taifa hili. Kumbuka kuna baadhi ya maeneo ambapo washajua tayari viongozi wao kuambatana na yale matokeo ya awali, na tayari kuna baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza na kukubali matokeo na kusema kwamba licha ya kuwa wameshindwa, wameridhishwa na utendakazi wa IEBC na wamekubali kwamba katika kila mashindano lazima kuwe na mshindi mmoja peke yake. Kuna kwa mfano katika maeneo labda ya kaunti ya Lamu vile vile, mtazamaji, aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti hiyo Issa Timami naarifiwa kwamba ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha gavana wa kaunti hiyo dhidi ya gavana wa hivi sasa Fahim Twaha. Issa Timami alikuwa ni wa Kenya Kwanza wa chama cha ANC, na vile vile Fahim Twaha alikuwa ni wa Azimio ama chama cha ODM. Hiyo ni taarifa ambayo nimeipokea muda mfupi uliopita, na bila shaka tuna mengi ambayo tunakutayarishia na tutakupeperushia tutakapo yapata.
Na mtazamaji, sasa moja kwa moja tunaungana naye mwanahabari wetu Irene Mchuma katika jengo la KICC aweze kutuelezea ni yapi yanayojiri katika kituo hicho, haswa hesabu ambazo zinaendelea kufanyika. Irene, kama unatupata, waweza kutuelezea ni yapi yanayojiri kufikia sasa? Na mwenzangu, shukran. Tunakuja kwako moja kwa moja kutoka maeneo ya katikati ya jiji mwa Nairobi, KICC, ama ukipenda mahala ambapo muungano wa Azimio la Umoja umechagua kuwa mahala pa kuhutubia wanahabari. Kwa lugha ya Kimombo ni Azimio la Umoja Media Center, na tumeweza kuwa hapa kutoka masaa ya asubuhi. Azimio la Umoja, muungano wa Azimio la Umoja uliweza kuita mkutano na wanahabari mwendo wa saa 4, lakini kufikia mwendo wa saa 8 wakasema kwamba watawahutubia wanahabari masaa ya baadaye. Hadi sasa tumekita kambi hapa, tunangoja viongozi hao waweze kutupatia hotuba ya yale walikuwa wangependa kuhutubia wanahabari. Lakini kwa sasa vile mambo yako hapa ni kwamba kuna utulivu, hakuna kiongozi yoyote ama mwanasiasa ambaye tumeweza kumuona akifika mahala hapa, lakini usalama umeimarishwa na pia kuna mpangilio vile watu wanavyofika mahala hapa na pia vile watu wanavyofanya vitendo mahala hapa. Kuna masharti ambayo yamewekwa ambapo hatufai kuweza kuongelea maneno ya siasa sana, lakini tunatarajia hao viongozi hasa siku hii ambapo Wakenya washapiga kura, na pia tunaweza Wakenya sasa wanafuatilia kura zikihesabiwa, pengine wanaweza kuja masaa mengine kutupa hotuba yao, kutuelezea yale ambayo walikuwa wamepanga kuhutubia wanahabari masaa ya asubuhi. Kwa hivyo mwenzangu, tutaweza kukupa mambo yanavyoendelea katika ukumbi huu wa KICC ama ukipenda Azimio la Umoja Media Center, lakini kwa sasa kwako studio. Naam. Shukran sana Irene Mchuma kutoka KICC katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi, tarejea na mengi zaidi. Tunakuomba usiende mbali. Kupiga kura ni haki ya kila mmoja, lakini amani na utulivu baada ya shughuli zima ni muhimu zaidi. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, shukran sana mtazamaji, na karibu tena. Hivi sasa tunakupeleka katika eneo la Gatundu Kusini ama Gatundu South, kaunti ya Kiambu, ambapo mwenzetu Beatrice Getonye ako katika eneo hilo atuelezee mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri. Beatrice, hali iko vipi katika eneo la ama kaunti nzima ya Kiambu? Manake kufikia sasa inaonekana ni kwamba chama cha UDA katika maeneo mengi ya Mlima Kenya kimepata umaarufu. Je, katika eneo ulilo wewe hali iko vipi? Nani kwa studio?
Nani kwa studio? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Balo kutoka studio. Ninaja moja kwa moja kutoka hapa katika eneo bunge la Gatondo South, ambapo shughuli ya ujumlishaji wa kura inaendelea hapa katika eneo bunge hili. Na kile ambacho kinaendelea kwa sasa, mtazamaji, ni ujumlishaji na kunakili matokeo ya kura katika eneo bunge hili la Gatondo South, eneo bunge lenye wapiga kura takriban 76,860. Kulingana na msimamizi wa kituo hiki Morris Ligulu, ananiashiria kwamba kituo kimoja tu ndicho kilikuwa kimesalia kuleta matokeo yake hapa, na tayari kimeweza kuwasilisha matokeo yake hapa. Kama jinsi ambavyo utakuwa ukitazama, matokeo hayo ndio tayari yamewasili, matokeo ya mwisho, matokeo ya kituo nambari 152, lakini vituo vingine vyote tayari vimefika hapa. Matokeo yao yameweza kunakiliwa na kuhakikishwa kwamba yako sawa na pia kutangazwa. Kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni maajenti pamoja na maafisa wa usalama, na ninamwona mgombea mmoja wa ubunge anayejulikana kama Gabriel Kathuka Kagombe ambaye yuko hapa tayari kusubiri kutangazwa kwa matokeo haya na msimamizi wa kituo hiki. Kutoka hapa, mtazamaji, tutajua wapigaji kura kutoka eneo bunge la Gatondo South wameweza kumpigia nani ama ni nani mshindi katika urais, useneta, mbunge pamoja na mwakilishi wa wanawake na gavana pamoja na wawakilishi wa wadi mbalimbali. Kama tujuavyo, eneo bunge hili lina wadi 4: Kiganjo, Kiamwangi, Ngenda pamoja na Ndarugu. Na kwa sasa, mtazamaji, jinsi ambavyo nimeweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki, hakuna matokeo yoyote ambayo yamenakiliwa ama kujumlishwa kwa pamoja ambayo ninaweza kusema kwamba ni nani naongoza katika kiti kipi. Kwa hivyo sina hizo nambari kwa sasa, na mwakilishi wa kituo hiki ananieleza kwamba kwa sasa ni kunakili tu matokeo hayo, alafu kisha baadaye ananiambia ni shughuli ambayo itachukua muda kwa sasa, lakini atakuwa akitangaza matokeo hayo baadaye. Lakini kama jinsi ambavyo inaonekana hapa, maajenti tayari wameketi. Naona mgombeaji mmoja wa ubunge tayari ameweza kufika hapa, kama jinsi ambavyo nimesema, maafisa wa usalama wako katika eneo hili. Na cha mno ni kwamba sasa wanasubiri tu kutangazwa kwa matokeo ya viti mbalimbali na wawaniaji mbalimbali ambao wameweza kujishindia kura ngapi, atakuwa akisema ama na kutangaza hapo baadaye rasmi. Kwa sasa, mtazamaji, hayo ndio ninaweza kukuambia kutoka katika eneo bunge la Gatondo South, ambapo shughuli ya ujumlishaji wa kura imekuwa ikiendelea vizuri tangia hapo jana, wakati ambapo maafisa wa IEBC ambao walikuwa wanasimamia vituo mbalimbali walianza kuwasilisha matokeo yao hapa, ama matokeo ya kura ama kura ambazo ziliweza kupigwa. Na katika eneo hili la kujumlisha kura kumekuwa na shughuli nyingi tu mchana mzima, huku maafisa hawa wa IEBC wakifika hapa na kuweza kuwasilisha matokeo hayo ama kura hizo ambazo ziliweza kupigwa, na kisha maafisa wakiongozwa na msimamizi wa kituo hiki wakiweza kuzikagua fomu ambazo zilikuwa zinaletwa na maafisa hao, pamoja na kujumlisha kwa kura hizo ambazo bila shaka hapo baadaye, baada ya kukamilika kwa shughuli hiyo hapa, sasa tutaelekea katika eneo la kujumlisha kura katika kaunti. Kwa sasa ni kusubiri kuona ni nani atakaye kuwa akipokea ushindi ambayo ama viongozi ambao wameweza kuchaguliwa katika eneo bunge la Gatondo South, na hapo baadaye tutakuwa tukikuletea matokeo hayo kama jinsi ambavyo yatakuwa yakiripotiwa na kutangazwa na msimamizi wa kituo hiki Morris Ligulu. Narejesha kwako Ahmed Juma Balo. Kwa sasa sina la mno, lakini naweza kusema kwamba siku ya leo imekuwa siku ambayo hatujashuhudia visa vyovyote ambavyo vingeweza kugandamiza mchakato wa kuweza kuangazia jinsi ambavyo shughuli ya sio kuhesabu lakini kuweza kutuma hizo kura na kutangaza hizo kura ambazo zimetoka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Ni kituo kimoja tu ambacho hakikuwa kimewasilisha matokeo hayo, na tayari msimamizi wa kituo hicho, kituo nambari 102, ashawasili hapa, na kura hizo zitakuwa zikiangaliwa na kisha baadaye kutangazwa.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka Gatundu South. Kwako Juma Balo. Naam, shukran sana Mwalimu Beatrice Gatonye kwa taswira hiyo ya kaunti ya Kiambu. Na basi mtazamaji, tukisonga mbele, tume ya IEBC imepokea asilimia 99 ya matokeo yaliyonakiliwa kwenye fomu 34A kutoka zaidi ya vituo 45,038 kati ya vituo 46,229 vya kupigia kura, huku matangazo ya matokeo ya kura katika maeneo bunge bado yakiendelea. Wakati wa hotuba fupi hii leo, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati alisema ijapokuwa sheria inatoa mwongozo wa tume kutangaza matokeo chini ya muda siku 7, IEBC itafanya mikakati kuhakikisha imekamilisha shughuli ya kutangaza matokeo kwa muda mfupi. Matokeo kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura bado yanaendelea kunakiliwa kwenye wavuti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC, huku tume hiyo ikisubiri maafisa wasimamizi wa vituo vya kupiga kura katika maeneo bunge kurejesha fomu za 34A na 34B kwa tathmini. They will physically deliver the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati anasisitiza kwamba tume hiyo imejiandaa vilivyo hata uchaguzi ukiendelea huko Eldes, kaunti ya Wajir, siku moja baada ya uchaguzi mkuu kufanyika kutokana na ukosefu wa usalama kwenye eneo hilo. That voting in that constituency commenced today at 6 a.m. Chebukati amekubali kulikuwa na makosa machache yaliyorekodiwa huko Rakwaro katika eneo bunge la Rongo, kaunti ya Migori, na vilevile Ainabkoi na Sabaot. Result from 34A from Rakwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County was erroneously transmitted. The commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal. Kwa mujibu wa hotuba ya awali, IEBC inasema asilimia 65.4 inaakilisha jumla ya Wakenya milioni 14,164,561 ambao walipiga kura kati ya milioni 22 waliosajiliwa kupiga kura. Asilimia 99 ya matokeo ya fomu 34A hadi kufikia sasa yamefikia tume hii, ikiakilisha vituo 45,038 kati ya vituo 46,229 vya kupiga kura. Huku haya yakijiri, IEBC katika harakati za kuhakikisha kuna uwazi wa mawasiliano bora imebuni kituo maalum kwenye kitovu cha kitaifa cha kuhesabu kura huko Bomas, ambapo wanahabari wamekita kambi ili kuwapasha wananchi yanayoendelea. Huduma za hapa ni, kwa mtazamo wangu, naona ni nzuri kwa sababu kwanza tangu nimekuja kuna briefings zilikuwa zinafanyika hapa. In terms of the space, it is quite big compared to last time. It was a bit small. Wanahabari nao wamesifia usalama wa kutosha ambao umeweka kuhakikisha upeperushaji wa matangazo unaoendelea vyema. We have a special access card to access all the way from the gate to the National Tallying Center. I think they've really tried in terms of beefing up security and who can access the National Tallying Center. Kituo cha mawasiliano kilicho na takriban wataalamu 100 wanaopokea jumbe na simu kutoka Wakenya pia kimebuniwa. Na shughuli hiyo ya kuhesabu kura inapoendelea, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imeweka kituo hiki cha kupiga simu ikiwahimiza Wakenya waweze kutumia nambari ambazo sio za malipo za 1543 na 1544 kuweza kuripoti jambo lolote. Na nikiripoti kutoka makao makuu ama kitovu cha IEBC, jina langu Sarafina Robi. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Sarafina Robi, tunaelekea moja kwa moja hadi eneo la Limuru ambapo tuko na mwanahabari wetu Karanja David ambaye amekita kambi katika eneo hilo kutuletea matukio moja kwa moja yanavyotokea katika eneo hilo. Karanja, kama unatupata, waweza kutuelezea, je, hali iko vipi katika eneo hilo kuhusiana na swala zima la kuhesabu kwa kura? Shukran sana Nancy Onyancha. Tutakuja moja kwa moja kutoka kituo cha kujumuisha kura cha shule upili ya Kenyogori, ikiwa ni kituo cha eneo bunge la Limuru. Hapa Nancy Onyancha, kuna mchezo baridi na choma vilivyo, lakini sisi ni nani? Lazima tuwajibike, kwani hiyo ndio kazi iliyotuleta hapa, kumwambia mtazamaji hali ilivyokuwa, hali ikoje wakati wa uchaguzi huu wa kitaifa. Nikufahamisha ni kwamba kituo hiki
Eneo bunge la Limuru lina jumla ya vituo 159 na kufikia sasa tayari vituo 88 vimewasilisha kura zake katika ukumbi huu wa kujumlisha kura. Na kufikia sasa kinyang'anyiro cha urais ni kwamba kinara Raila Odinga wa Azimio la Umoja amepata jumla ya kura 5,730. William Ruto wa Kenya Kwanza kura 19,769, huku Waiga Mwaure wa chama cha Agano akipata kura 120, naye George Wajakoya wa chama cha Roots Party 138. Katika kinyang'anyiro cha ugavana ni kwamba seneta wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi wa UDA apata zaidi ya 40%. Tunazungumzia vituo 88 kati ya 159. Kwa hivyo bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Naye Patrick Wainaina aka Jango ambaye anawania kiti cha gavana kwa tikiti ya binafsi anashikilia nafasi ya pili. James Nyoro wa chama cha Jubilee ni watatu, ile Mkabogo nafasi ya 4, naye Moses Kuria mbunge wa Tondo Kusini akiwa katika nafasi ya 5. Katika kinyang'anyiro cha ubunge mambo yamekuwa si rahisi, kwani John Kirago Shege wa UDA kwa sasa anaongoza kwa kura 25,000, huku mbunge wa sasa Peter Muathi wa chama cha Jubilee akiwa katika nafasi ya pili kwa kura 11. Nancy Onyancha na Mbalo tutasalia hapa ili kuweza kufahamisha hali ilivyo. Zimesalia vituo zaidi ya 70 ili tujue ni nani mshindi. Hatuwezi tangaza matokeo yenyewe hadi afisa anayesimamia uchaguzi wa hichi cha kujumlisha kura ambaye ni Joseph Musyoki atakapotangaza rasmi nani mshindi wa eneo bunge hili la Limuru. Sina cha mno, Balo na Nancy Onyancha kutoka ukumbi wa Kinyogori, eneo bunge la Limuru. Mimi ni Karanja David, narejesha shukrani kwako Balo na Nancy Onyancha. Karanja David kutoka eneo hilo la Limuru, na bila shaka mtazamaji, tutaendelea kukuletea matukio kutoka maeneo tofauti humu nchini ambako wanahabari wetu wameweza kuwa kikita kambi kuhakikisha kuwa tumepata taarifa ya jinsi matukio yanavyoendelea. Na tukisonga mbele mtazamaji, wakaazi wa eneo bunge la Eldas hatimaye wametekeleza haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura baada ya tume ya IEBC kuahirisha zoezi la uchaguzi katika eneo hilo hapo jana kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo, zoezi la kupiga kura lilicheleweshwa kisha likaanza mwendo wa saa 5 badala ya saa 12 alfajiri jinsi ilivyotarajiwa hapo awali. Wawaniaji watatu wanapambana kwenye kinyang'anyiro hicho, miongoni mwao akiwa mbunge wa eneo hilo Adan Kinan ambaye anawania kupitia tiketi ya chama cha Jubilee na Ahmed Borei wa chama cha ODM. I purposely came to deal with those issues and to ensure that our last people get the opportunity to participate in this general election and to exercise their democratic rights. I went straight, after having a meeting with the security team, the county security team, I went straight to Eldas and had a meeting with political leaders there, Eldas, and we agreed, we resolved on issues that grievances they had, and largely it had something to do with the issues of distribution of presiding officers amongst different clans and different affiliations in the constituency. And there was also insecurity in the sense that some militias were brought into the town by some of the politicians, and this necessitated us to go there and to ensure that there is law and order before our poll officials start their work today. And so today, all the polling stations in Eldas have opened for voters to vote, and as we speak, voting is ongoing. In a number of distant areas, they might have opened a bit late, but our standard procedure is that when a polling station opens late, the number of hours that is lost or the time that is lost is actually compensated for by extending the closure time. Na hali ya kawaida imerejea katika eneo la katikati ya jiji la Nairobi baada ya siku kuu ya kuhesabu kura ambapo Wakenya walishiriki kwenye uchaguzi mkuu. Uchunguzi uliofanywa na runinga ya KBC Channel 1 ilionyesha kwamba wakazi wa Nairobi waliosalia jijini wamerejelea shughuli zao za kawaida. Kiendelea kuhesabiwa leo kuko sawa. Naona at least watu gari haikai kwa shimo sana. Security iko tight, naona tu malori zinapita huko na polisi. Asijasikia fujo yoyote mahali. Kwa hivyo tuko sawa, security tuko tight.
Wahala. At least leo kuna watu wengi, jana kulikuwa na watu wamerudi, jobs zimefunguliwa, lakini at least job iko chini hata kama watu wako kuliko jana. Watu watoke kwa manyumba wakuja wafanye kazi, kwa sababu hata ukaa kwa nyumba wewe unahitajika ukulishe family, wewe mwenyewe ukule. So unastahili tu urudi job, uchape job yako. Kulingana na jana na leo, jana hakukuwa na watu town na leo naona watu wamerudi. Kumaanisha kwamba kuko sawa, hakuna maneno mabaya. Hakuna itirafu, security ni tight. Kwa sawa kabisa. Safi. Nataka peace. Hapa town nipo nafanya kazi kama kawaida. Uchaguzi ulikwisha jana na sasa tumerejea katika hali ya kufanya kazi yetu ya kawaida. So we are already done with election. So I'm calling upon our friends back at home who went for election to just come back and continue with their normal business. Kitu tunajua kwamba election must come and election must go. So at the end of the day we shall have a leader. But most importantly, we need to continue with our work. There's peace, there's calmness, and we are only waiting for the results. Nimeona kazini watu hawajaingia kwa wingi. Sijui kama wako na tension kwa watu ni wachache. Hata kusafiri kuja kazi imekuwa na changamoto kidogo kwa magari hayakuwa. Imebidi wengine wetu tutembee kwa distance refu kidogo ndio tukapata gari ya kuja kazini. You've seen there's a lot of there's no tension actually, but jana hakukuwa na watu. I think ni venye watu walikuwa wameenda kuvote. But leo at least you can see vehicles, you can see people, you can see at least business imerudi back to normal. There's no tension, no hakuna anything yenye inaleta ati inaonyesha ati this like a fraction nini. Security kwanza inaanza na mimi na wewe. Sisi wenyewe tumedumisha amani, usalama huko top. Yaani from the word hakuna noma. Ule mwenye ako nyumbani maybe ameenda tu kwa zake. Lakini Nairobi iko safe. Ndege zinapaa angani, gari zinabeba, wafanya biashara wanafanya. Si unaona hata sisi wenyewe tuko Nairobi bado iko kazi. Nairobi tunaendelea na kazi. Popote pale nchini tunaomba kazi zifanywe. Manake kazi ndio itafanya Kenya iendelee. Sisi kama Wakenya jana tumetoka na tukapiga kura. Leo kura zinahesabiwa na katika mitandao tunaona zinavyokuja. Jambo letu la maana ni kukaa hivyo kama mandugu ili tujenge nchi yetu. Na mtazamaji, kutoka hapo na kuelekeza kwenye upande wa pili wa studio ambapo Juma yuko tayari na mgeni waweze kuendelea na mahojiano ya moja kwa moja kwenye Kenya Yaamua. Naam, shukran sana Nancy Onyancha, na vile mtazamaji, natoa shukrani zangu kwako wewe na karibu kwenye sehemu hii yetu ya mahojiano. Mgeni wangu siku ya leo ni wakili Daktari Brian Mutia ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tunamtarajia mgeni wa pili ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Kidi Mwaga. Tutaungana naye hapo baadaye atakapowasili katika studio zetu. Karibu sana Brian. Nashukuru Ahmed Balo. Unaona hiyo taarifa yetu ya mwisho hapo ni ya kuridhisha sana kwamba shughuli za kawaida tayari zimerudi. Wakenya wakati huu tumeamua kudumisha amani. Hatutaki mizozo, ni kumaanisha Wakenya tumekomaa kisiasa. Jambo la kufurahisha kweli Bwana Ahmed, sababu ukilinganisha na siku za hapo awali ama kura tulizopiga awali, utapata kwamba zilikuwa na hali ya taharuki. Kulikuwa na wasiwasi, watu wamefunga maduka, wengine wamepanda matatu kwenda nyumbani, hawataki kusalia hapa Nairobi manake hawajui hatima yao. Lakini nisema kwamba ni jambo la kufurahisha sababu wameona ni vizuri wadumishe amani na wana imani na zile vitengo vya serikali ambavyo vimepewa jukumu la kuimarisha amani ama kuhakikisha kwamba kuna amani kama vile polisi na vitengo vingine. Kwa hivyo ile kwangu ni hatua kubwa kama taifa kwamba demokrasia yetu bado inazidi kung'aa na inazidi kukita mizizi. Kwa hivyo kwangu ile ni taswira nzuri kwa kuona kwamba Wakenya wana imani na nchi yao na serikali yao kwamba wanaweza endeleza shughuli zao hata tukiwa bado tunangoja matokeo yatokeleze. Na kwa kawaida huwa uchaguzi unaathiri pia
uchumi kwa upande mmoja ama mwingine. Tunaona kwamba miaka nyuma ama hususan barani Afrika, wakati wa uchaguzi katika baadhi ya nchi unapata kwamba uchumi unasambaratika. Je, uchaguzi wa kwa kawaida una athari gani kwenye uchumi? Umeona wale jamaa wanasema tuko kazi, ndege ziko angani, maduka yamefunguliwa. Uchaguzi kwa jumla Afrika nzima huwa unashuhudia masuala kama hayo, kama vile investors ama wawekezaji kuanza kuhama na kuhamisha vyombo vyao ama maofisi zao kwenda kwingine, wakisubiri hali ya vile kutaendelea baada ya uchaguzi. Huwa wanafanya hivyo sababu ya masomo ambayo wameyasoma hapa barani Afrika. Kwa mfano ukiangalia upande wa Ghana, kule Nigeria, pia taswira ni hivyo hivyo hapa Kenya. Ukilinganisha mwaka wa 2007 pale wawekezaji walipata hasara nyingi sana katika hali yao ya kuwekeza hapa nchini, na hilo likawa ni somo kubwa sana. Na hapo ndipo unaona sasa tukikaribia hali ya uchumi, wawekezaji ama watalii huwa wanaogopa, na hata hali za tahadhari huwa zinatolewa kimataifa na nchi zingine kama vile Marekani, Ulaya, Uingereza huwa wanatoa hali za tahadhari kwamba msije mkaenda maeneo fulani kama vile nchi ya Kenya, hasa wakati huo uchaguzi. Hata kwa mfano walikuwa wametoa hali ya tahadhari kwa kwenda kwa watalii ama warajaa wao kwenda kule Kisumu wakati huu wa uchaguzi, na hilo ni hali ya kawaida. Lakini cha msingi ni kwamba ni somo kwetu kama taifa kwamba tunaweza dumisha amani, na sababu ina hadhari zake katika uchumi wetu kama kwa jumla. Kwa mfano utaona kwamba tunapowazuia watalii kuja ama tunapowazuia waegezaji kuja nchini, huwa tunajipiga sisi wenyewe au ni kipigo kikubwa sana katika hali yetu ya kukuza uchumi wetu kwa jumla. Hata kando na kuzia watalii, sisi wenyewe wenye biashara zetu tufunge biashara zetu, inatuathiri sana enyewe. Manake siku ya juzi mimi wakati siku ya jana wakati kulikuwa na hali ya kupiga kura, nilishangaa sana kwenda kwa duka kununua mkate kwa supermarket kupata zote zimefungwa. Lakini mimi ningependa kuona hali ya kwamba shughuli zinaendelea vile ule msemaji amezungumza kwamba hata tukiwa katika hali ya mvurutano wa hali ya aina gani wa kisiasa, bado shughuli za uwekezaji, shughuli za biashara zinaendelea kama kawaida. Naam. Hivi sasa ni kupeleke kuna hili suala la fomu 34A, 34B. Kuna watu wengi watazamaji pale nje, mimi mwenyewe binafsi pia linanikanganya. Kama unaweza kutufafanulia zaidi? Tunaona hivi sasa IEBC inatangaza kwamba imepokea zaidi ya 99% ya fomu 34A. Je, hizi fomu 34A ni gani na zina maana gani na zina umuhimu gani kwenye zoezi zima la kuhesabu kura za urais? Lakini kumbuka kwamba hawajapata zile nakala zenyewe physical copies, wamepata za elektroniki, kumaanisha kwamba bado hizi fomu ziko kule mashinani, kule kunakopigiwa kura. Hizi fomu ndizo zile fomu ambazo zinanakliwa kila kitu na yule returning officer. Akishanukuu kila kitu ama akishanaklia kila kitu pale, anazituma kwa njia ya elektroniki, na ndizo zinatumiwa na wana IEBC kujumuisha zile kura. Lakini wana IEBC wanasema kwamba hawezi enda hewani kusema hizi ndizo takwimu rasmi, manake hawajapata zile nakaa ambazo zinajumuishwa kutoka form 34, zinajumuishwa kupitia kwa form 34B ambayo inajumuisha zile nafasi 6 za wapigiwa kura pale ndani, ambazo pia zitakuja baadaye. Kwa hivyo hadi wapate zile fomu zikiwa physical copies, ndipo watazasema kwamba wakishazipekua wazifanyie ile inaitwa cleaning up, waangalie ni wapi kuna makosa dosari, ndipo waweze kuzideclare kama officials. Manake hizo zitaweza kuenda pia ama kusawawishwa pamoja na zile za kielektroniki ambazo zimenakliwa kwa siku ya leo. Kwa hivyo mpaka zifike zile zikiwa physical, ndipo waweze kuzisawazisha ama kusawisha, ndipo waweze kuzichukulia kama officials. Ni zile 34A ama pamoja na 34B zinazojumuisha nyadhifa zote 6. Mpaka unajua kwamba ya kwanza wakishapata zile za kielektroniki, sasa watakuja baadaye na zile physical, na pia zitakuja pamoja zikaratasi zenyewe pia nakala zenyewe, na pia watakuja na 34B ambazo pia zitakuja kama kuhakikisha zinalingana sawia na zile 34B ambazo zilikuwa zimefikishwa hapo awali. Manake tunasema kwamba zikifikishwa kwa njia elektroniki lazima pia zisawawishwe pamoja na zile za nakala ama zile physical copies. Nazo hizi 34B ambazo ni nafasi zote 6 ambazo zimeweza kujumuisha
wapigiwa kura, si wapiga kura, wapigiwa kura wenyewe na matokeo yake zikiwa zimenakiliwa pale ndani, pia zitaweza kuletwa kwa njia ya kifizikali ama ile karatasi yenyewe. Naam, shukran sana. Kidogo niruhusu hivi sasa tumpeleke mtazamaji katika kaunti ya Wajir ambapo mwenzetu Yusuf Farah amekita kambi katika eneo hilo. Kumbuka eneo bunge la Eldas liliopo katika kaunti hiyo ya Wajir, hapo jana wenyeji hakuweza kupiga kura kutokana na sababu za kiusalama usiku wa kabla ya jana, na hivyo kupelekea IEBC kuahirisha uchaguzi wa eneo hilo. Na hii leo eneo bunge la Eldas wenyeji ndio walishiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Hivi sasa Farah, kama unanipata, salamu alaikum, na hali iko vipi? Shughuli ya kupiga kura katika eneo la Eldas inaendelea vipi? Naam, wa alaikum salam, na kupata vizuri, lakini utaniruhusu ni kurekebisha kidogo. Mimi niko katika eneo bunge la Wajir South, lakini kaka yetu Ada niko kule Eldas, kwa hivyo ataweza kutuletea taarifa. Labda tumkumbushe ni mtazamaji ambaye anaweza kuungana na sisi kwamba sisi tumekita kambi katika eneo bunge la Wajir South, hususan katika shule ya upili ya Senior Government Girls Hostana, ambapo hapa unapotizama niko katika darasa ambalo lilitumiwa kama kituo cha kupiga kura, lakini shule hii pia inatumika kama eneo la kujumuisha zile kura za eneo bunge la Wajir South. Kumbuka eneo la Wajir South lina wapiga kura 57,077 na lina wodi 7. Kuanzia jana kura zilipigwa vizuri mpaka leo zikiendelea kuhesabiwa, na hapa katika eneo la kujumlisha kura wameweza kuhesabu kura za zile polling station 32 kufikia sasa. Zoezi hili itakumbuka ilianza leo asubuhi saa 1, lakini tuliweza kuzungumza naye yule msimamizi wa eneo hili la kujumlisha kura, na akaweza kutuelezea kwamba kuna maeneo ambayo bado hawajafikisha zile vyombo vyao kupigia kura, na maeneo hayo ni kama eneo la Tif, eneo la Darfur, eneo la Banani na sehemu chache katika eneo la Ibrahim. Kwa hivyo kufikia sasa ni kwamba tumeweza kura zimeweza kuhesabiwa kutoka katika maeneo 32 katika eneo bunge hili. Kwa hivyo zoezi hili linakisiwa tutaweza kuendelea kuzileta kwa mtazamaji wetu mpaka pale asubuhi, manake eneo hili lina maeneo ya kupiga kura 106 na kwa sasa tunaweza kuhesabu 32 pekee. Kwa hivyo bado labda tunimkumbushe mtazamaji asende mbali, endelee kutizama runinga ya KBC Channel 1, manake tutaweza kuwaletea ripoti hivi pindi zitakapofikia sisi, na sisi tutawaarifu. Lakini kwa sasa nawarudisha kwenye studio. Bado 24 mwanzo. Naam, shukran sana Yusuf Farah kutoka eneo hilo. Na mtazamaji, hivi sasa na kupeleka katika pumziko fupi, alafu tutarejea na mengi zaidi. Usiende mbali. Boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja, na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future.
Naam, shukran sana mtazamaji. Hivi sasa nitakuletea picha za moja kwa moja kutoka eneo bunge la Seme katika kaunti ya Kisumu, ambapo tayari mshindi wa ubunge katika eneo bunge hilo amejulikana na ametangazwa sekunde chache, madakika chache zilizopita. Daktari James Nyikal ndiye mbunge mpya wa eneo bunge la Seme, na hizo ndizo picha ambazo tunazipokea hivi sasa moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kisumu. Daktari James Nyikal ameibuka mshindi wa ubunge katika eneo bunge hilo la Seme liliopo kwenye kaunti ya Kisumu. Hizo unazoziona mtazamaji ni picha za moja kwa moja kutoka eneo hilo la Seme, na bila shaka mengi yanajiri katika maeneo tofauti ya humu nchini. Na tukitoka katika kaunti ya Kisumu, sasa ni kupeleke katika kaunti ya Kilifi, ambapo wenzangu Asha Hamisi na Juni Karisa wako katika kaunti hiyo ya Kilifi. Watatupatia mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri, na kuna taarifa ambazo tayari zilikuwa zimeshatangazwa hapo awali. Ni kwamba Gideon Mung'aro amechukua uongozi wa ugavana kupitia chama cha ODM katika kaunti hiyo ya Kilifi, na vile inaonekana ni kama chama cha ODM ama muungano wa Azimio ndio umepata umaarufu mkubwa katika kaunti hiyo ya Kilifi. Na bado tunajaribu kumtafuta Juni Karisa na vile Asha Hamisi, na tutakapo wapata watatuthibitishia taarifa hizo na watatueleza mengi zaidi kuhusiana na hayo. Lakini kabla ya hapo turejee katika mahojiano na wakili Brian. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na masala ya form 34A, 34B. Nafahamu kwamba pia kuna na form 35, 34C, 34C ambayo ndio inajumuisha form 34B zote pamoja. Na hiyo ndio 34 ndio ya nyadhifa zote 6. 34 ndio nyadhifa za urais zote. Hiyo 34A. Hiyo ndio inatumiwa na yule presiding officer kutuma kule, na anazituma kwa njia elektroniki, lakini analeta hard copy baadaye. Alafu kuna ile 34B ambayo inajumuisha wale viongozi wote, pia wale ambao wanapigiwa kura wote. Alafu sasa zote zinajumuishwa zote hizo 34 form 34B, 34C, 34B zote zinajumuishwa zinakuwa 34C, ambayo bwana Chebukati ndiye ataitumia kusoma mshindi pale wakati wa kumtangaza rais wa 5 wa Kenya. Na tukiangalia matokeo jinsi yanavyomiminika hivi sasa, na kwamba 99% ya form 34A tayari zimewasili, na yale matokeo tunayoyaona kufikia sasa, je, tunaweza kubashiri nani atakuwa mshindi? Tunaweza bashiri, ama bado ni mapema? Tunavyozungumza hivi ni kwamba IEBC wanatumia mbinu ya kumanage expectations ama yale maazimio ya Wakenya, wasije wakakuwa na wasiwasi mwingi. Lakini kwa kusema ukweli, wangependa kuzitangaza kwa hivi sasa ama kwa hivi leo wangeweza. Manake ukishapata zile takwimu, ingawa zitakuwa provisional, ukishapata zile takwimu ama zile form 34B kiasi cha 99% ama 99 vile wanavyosema, basi hapo huwa ni rahisi sana kubashiri na kusema kwamba hizi form tumezipata kwa hivi sasa zinaweza tupatia taswira ama picha ya nani atakaweza kuwa kiongozi wa hii nchi kwa miaka 5 ijayo. Nasema hivyo ni sababu gani? Ukiangalia hizo fomu zimefika, ni kwamba kidogo wanapigwa chenga na hizi kidogo za kule upande wa Eldas, Wajir ambazo bado leo wanapiga kura, na pia upande wa Mombasa na pia Kakamega ambao kidogo waliambiwa watasubiri mpaka tarehe 23 ndipo waweze kupiga kura. Lakini tunavyozungumza, ikiwa leo wangeweza kusema kwamba zile takwimu tumezipata, tukiongeza zile ambazo zimebakia ama zimesalia, tunaweza kuwa na taswira ama picha ya kwamba kiongozi wa Kenya huwa labda ni fulani fulani. Naona IEBC wamesema kwamba kwa kawaida sheria inawaruhusu kukaa hadi siku 7 kabla kumtangaza mshindi, lakini wakasema kwamba kuna uwezekano na watafanya juhudi kwamba mshindi atangazwe kwa haraka. Ni kweli katiba yasema hivyo kwamba siku 7, lakini wanaweza tumia siku chache kulingana na njia ya teknolojia vile ilivyo, ama vile kidogo wamejiandaa kwamba wanaweza pasua hiyo barika kwa wakati ufaao. Nisema hivyo ni kwa sababu gani?
Hizi siku 7 tulipewa kikatiba ndiposa waweze kutatua matatizo hapa na pale mawili matatu, na waweze kuwa na muda wa kutosha wa kuweza kunakilisha hizo takwimu pamoja ama kuziweka kwa pamoja kwa muda ufaao. Wasije wakasema muda huko umetosha, hii siku 2 ama 3 ni kidogo, wakapewa siku 7. Lakini wakiwa wanaweza kutatua ya matatizo ama kuweza kujumuisha kura zote na kuzihesabu na kutupa taswira kamili ya kiongozi ambaye ni mshindi, basi hiyo imeruhusiwa kikatiba, wachukue muda mfupi wawezao kuchukua. Lakini cha msingi ni kwamba muda watakao uchukua kidogo Bwana Brian, samahani, naomba hivi sasa tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo tumempata Junei Karisa na Asha Hamisi. Juni na Asha, kama mnanipata, hapo awali nilikuwa nimepokea taarifa kwamba tayari baadhi ya viongozi wa nyadhifa mbalimbali wamejulikana na kwamba chama cha ODM kimepata maarufu katika eneo hilo. Je, mnaweza kututhibitishia hayo na mambo yako vipi katika kaunti ya Kilifi? Naam, hujambo dogo. Ni kweli unayoyasema, ni kwamba tumepata tumepata ripoti kutoka maeneo bunge 7 ya kaunti ya Kilifi, na ni kweli chama cha ODM kinaongoza na mgombea wa chama hicho cha kiti cha ugavana Gideon Mung'aro anaongoza kwa sasa katika maeneo yote 7, na nimekuwa tu nikitangatanga siku nzima katika gatuzi hili la Kilifi, lakini kwa sasa ninakita kambi katika eneo bunge la Kilifi South ambapo mwenzangu Asha Hamis yupo tayari. Amekuwa hapa siku 3 zilizopita, atueleze mawili matatu hapa katika eneo bunge lake, kulikoni na ni nani anayeshinda na chama gani ambacho kimechukua mstari wa mbele. Karibu sana Asha, tupatie uhondo kamili. Shukran sana mwenzangu Juni. Ni kweli nimekita kambi hapa leo nzima, na tangu jana usiku ndo shughuli yenyewe ya kujumuisha kura iliyoanza katika eneo hili ambalo ndilo kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge hili la Kilifi South. Na kufikia sasa nimekuwa nikisikia matangazo hapa na pale, kama vile ulivyosema. Naona mgombea Gideon Mung'aro ndiye kama anaongoza. Nimepata kujumlisha mimi mwenyewe kura zake kufikia sasa. Nimehesabu kama za pita 1400 kufikia sasa. Alafu pia nimejumlisha zingine za George Kithi. Naona ni kama yeye ndo anamfuata kwa karibu na kura kama 1800 hivi, na wengine wakifuatia. Pia vile vile nimejumlisha za mbunge ambaye yuko kwa sasa Ken Chonga. Naona kwa sasa yeye ndo anaongoza katika kinyang'anyiro hicho. Kufikia sasa nimehesabu kura zake zapata 4400, zikifuatwa kwa karibu na mgombea huyu anaitwa Sophie Kadzo. Naam, kufikia sasa nimehesabu kura zapata 1600 hivi za Sophie Kadzo katika kinyang'anyiro hicho cha ubunge wa eneo bunge hili. Na vile vile katika ile kinaitwa mwakilishi mbunge wa kike wa county, nimeona kura za Fondo Christine zapata 1700 hivi. Kwa hivyo naweza sema hao kwa sasa ndio naona ni kama wanaonekana kuongoza, lakini unajua ni matokeo ya awali. Bado kuna kura zapata zaidi ya 4000 bado hazijajumuishwa. Manake kufikia sasa imejumuishwa kama vituo 48 hivi. Na unaona eneo bunge hili lina vituo vya kupigia kura vyapata 168. Kwa hivyo bado tuko na safari ndefu kabla hatujajua mbivu na mbichi kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ambao umeandaliwa katika eneo bunge hili. Na vile vile hapo mchana kulikuwa na sintofahamu kidogo ilitokea. Kuna baadhi ya wagombea ambao walifika katika eneo bunge hili katika kituo hichi cha kumjumlisha kura, mmoja wao akiwa ni George Kithi. Alikuwa ameandamana na maajenti wake na walikuwa wanataka kuzungumza na huyo afisa anayesimamia kituo hichi ambaye ni Bwana Musa Jumaa, wakimletea tetesi kuwa kuna madai ya kuwa zile form 34A na 34B zilikuwa zina hitilafu. Sasa kukawa na purukushani pale kidogo, hata lile zoezi la kuhesabu kura likasimama kwa muda, lakini Bwana Jumaa akawatuliza vizuri. Maafisa pia wakaingia pale na wakaelezwa kuwa hapa ni kujumlisha kura peke yake. Iwapo mgombea ana tatizo lolote, itabidi sasa afuate zile taratibu za kisheria. Na baada ya tukio hilo,
baada ya muda mchache kidogo tukamwona bwana Ken Chonga ameingia. Kidogo kukaja pia wagombea wengine katika kiti hicho cha ubunge kama vile Jaba na mwingine huyo anaitwa Haddad, na pia kukawa na purukushani pale wakitoa madai kuwa wameibiwa kura. Naam, lakini sasa pia vile bwana Juma akawatuliza, akamwambia hapa ni kujumlisha tu. Kama mtu alikuwa kuna tetesi labda zingeangaziwa katika vile vituo vya kupiga kura. Manake kama unavyofahamu, matokeo yote ya uchaguzi mwaka huu yamekuwa yakitangazwa katika vituo vya kupigia kura. Hapa tu ni kujumlisha, alafu tena vipelekwe katika kile kituo cha county, alafu pia kipelekwe katika ile National Tallying Center katika uchaguzi wa urais. Kwa hivyo naweza sema kumekuwa na utulivu na pia hali ya sintofahamu, lakini so far so good. Naam. Asante sana Asha. Naam, AJB ni ruhusu nikupe taswira ya maeneo bunge yaliyosalia, nikianza na Malindi ambapo huko ndo nilikuwa nimekita kambi. Kufikia sasa ni kura za wadi 76 zimehesabiwa, zimeweza kujumuishwa pale katika kituo cha eneo bunge la Malindi ambao ni Barani Secondary School, ambapo kufikia sasa Gideon Mung'aro anaongoza kwenye kile kituo cha eneo bunge anapoendelea kujumuisha yale matokeo ya pale, na tunaona kwamba hili ni eneo bunge ambalo anayegombea na kiti cha cha UDA kumradhi, Aisha Jumwa anatoka mahali pale, na tunaona kwamba katika eneo bunge lile tumeona kwamba chama cha ODM kimeweza kutawala na viti vingi vimeweza kuchukuliwa na wagombeaji wengi wa chama cha ODM. Kiti kimoja tu ambacho ni cha Kakuyuni, ambapo hapo ndipo anapotokea Aisha Jumwa, kimeweza kuchukuliwa na mwakilishi wadi wa eneo lile, lakini ukiangalia katika wadi zingine 4 zilizosalia, waliobeba bendera ni wanachama wa ODM. Mpaka sasa tunarifiwa kwamba gavana Gideon Mung'aro anaongoza katika eneo bunge lile na 60%, akifuatiwa na Aisha Jumwa na 45%. Ni kuwa kila ambaye anakuja na ripoti yake pale kwa anayesimamia kituo kile zoezi lile, ni kuwa Gideon Mung'aro anaongoza. Nikija kwa upande wa rais anayegombania na chama cha Azimio, Raila Odinga, anaongoza na 56% hivi, na anayefuata ni naibu wa rais William Ruto akiwa na 40%. Na haya ni matokeo ambayo tumeyapata kufikia sasa, na vile vituo 76 kati ya vituo 166 wa eneo bunge la Malindi. Kwa hivyo pale tulitarajia, kwa sababu Aisha Jumwa amepiga mbiu sana chama cha UDA, tungeona kwamba pengine wagombeaji wengi wa chama cha UDA wangeweza kubeba bendera, lakini haijakuwa hivyo na wimbi limegeuka, na kwa sasa ODM inatawala katika eneo bunge lile. Nikielekea katika eneo bunge la Magarini, pia yule mbunge wa pale ambaye ni Michael Kingi ameweza kutolewa na anayesimama na chama cha ODM ambaye anaitwa Kombe. Huyu ameweza kumpiga dafrau pale na kuingia kuweza kuchukua kiti kile. Tutakuwa tunakupatia matokeo hayo kulingana na asilimia muda sio kuwa mrefu. Tunaelezwa pia kuwa katika eneo bunge lile kuna wadi 6, na kati ya wadi 6, 2 wa PAA wameweza kuchukua, 2 ambao wanasimama independent wameweza kuchukua, na mmoja tu wa ODM ameweza kuchukua, na mwingine wa UDA ameweza kuchukua. Kwa hivyo tunaona kwamba katika eneo bunge la Magarini bado kuna mgombea mbunge wa ODM anaongoza. Vile vile tu kama eneo bunge la Malindi, Gideon Mung'aro anaongoza katika
eneo bunge lile, na asilimia hivyo hivyo 60 akifuatwa na Aisha Jumwa. Kwa hivyo hayo ni matokeo kati ya wadi ambazo zimeweza kuwasilisha. Mwenzangu Hibak yuko pale anafuatilia matokeo na atazidi kutupatia pali zoezi zima la kujumuisha litakapomalizika. Atatuambia ni yapi ambayo yameweza kujiri pale na ni asilimia ngapi wagombeaji hawa wote wameweza kupata. Tukielekea eneo la Ganze, mbunge wa ODM ambaye anaketi kwenye kiti sahihi ameweza kung'atuliwa na mwenzake anaitwa Tungule wa kiti cha PA aliyesimama na chama cha PA ameweza kuingia, ameweza kupata kura nyingi kumshinda yeye. Hii kidogo inaweza kutatanisha, manake mbunge yule ndiye mwenyekiti wa chama cha ODM katika bunge la kitaifa, na tuliona kwamba tungeona kwa mtazamo wetu pengine angeweza kubeba kiti kile, lakini hajaweza kupata matokeo ya kuridhisha, na mbunge wa PA Tungule ameweza kuchukua kiti hicho. Vile vile tumeona kwamba katika eneo bunge lile ukiangalia wadi ya Jaribuni kumechukuliwa na UDA, Sokoke imechukuliwa na PA, Ganze imechukuliwa na Independent na Bamba imeweza kuchukuliwa na PA. Hiyo pia inaleta tashwishi, ni kama vile kwa Aisha tulitarajia kwamba UDA wangechukua, vile vile Ganze tungeona kwamba pengine chama cha ODM kimechukua, lakini chama cha PA ni kama kimejizatiti na kuchukua viti vingi katika eneo bunge lile. Mwenzangu Caroline Jilani yupo katika eneo bunge la Kilifi North. Kwa sasa Owen Baya anaongoza, yeye ni wa chama cha UDA na alikuwa yeye ndiye mbunge kwa sasa, na ameweza kushikililia nyadhifa ile, anaweza kupata kura nyingi akifuatiwa na mwenzake wa ODM si mbali tu, lakini ikifika kwa wawakilishi wadi, chama cha ODM kimeweza kubeba bendera. Vile vile sawia na zile eneo bunge nyingine ni kuwa Gideon Mung'aro bado anaongoza na asilimia 50 ama 60 katika kila kituo. Vituo ambavyo vimeweza kumtangaza Aisha Jumwa kama mshindi si vingi ukitofautisha na vile ambavyo vimeweza kumtangaza Gideon Mung'aro. Kwa hivyo kufikia sasa matokeo ambayo tumeweza kujumuisha, nipo na wenzangu ambao wako maeneo ya Kaloleni na Rabai, na tunaongea tu hapa na pale, tunapiga gumzo, ni kuwa Gideon Mung'aro anaongoza kwa sasa. Haya tu ni matokeo ya kwa sasa, bado kuna vituo vingine havijawasilisha matokeo yao katika maeneo bunge ambayo yanajumlisha kura hizi, lakini taswira kamili AJB kama ulivyoiona ni kuwa chama cha ODM kimeweza kupata wabunge kadhaa, PA imeweza kupata wabunge kadhaa, na UDA pia inajikakamua kupata wawakilishi wadi. Kwa hivyo kwa sasa tunazidi kukita kambi, tunaelekea maeneo ya Pwani University tukaweze kupata taswira kamili. Kufikia kesho asubuhi pengine matokeo ambayo ya kujumuisha kura katika maeneo bunge ndio tutakuwa tumejua mbivu na mbichi, lakini kwa sasa hatuwezi kueleza kwa uhakika ni nani ameshinda, ni nani hajaweza kushindwa, lakini tukiangalia ni kuwa chama cha ODM bado kinapeperusha bendera katika gatuzi la Kilifi. AJB, sijui ni kurudishie studioni mimi na mwenzangu Asha, tukiendelea kukita kambi hapa katika gatuzi la Kilifi, tukuletee tu matukio kadri yanavyochipuka na wenzangu ambao pia wamekita kambi katika maeneo bunge 7 hapa katika gatuzi la 003. Kwa hivyo AJB, na kurudisha kwako uskani. Naam, shukran sana June Karisa na Asha Hamisi. Bila shaka pengine mtazamaji ameshangaa kwa nini nilivyokutambulisha uliniita dogo, lakini hilo ni jina la utani ambalo mimi na dadangu June tunaitana. Asante sana June Karisa. Na tumeona mambo yalivyokuwa Kilifi. Na nikukumbushe mtazamaji, hapo awali nilikwambia kwamba tunamtarajia mgeni wetu wa pili Bwana Kidi Mwaga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na tayari amefika. Karibu sana katika studio. Bado nimefurahi kufika katika kituo cha idhaa ya taifa. Naam. Na ninatuma salamu zangu kwa wananchi watukufu ambao wamechukua fursa huu kujiunga nasi. Naam.
Naam, shukrani sana. Na tumeona mambo yalivyokuwa Kilifi kama alivyotueleza Juni. Je, tulikuwa tutarajie hilo kwamba ODM itaibuka na umaarufu kule na Mung'aro ataweza kumbwaga chini Aisha Jumwa na George Kithi? Wajua, katika siasa za Pwani na sasa siasa za Kilifi, wakati ikumbukwe kwamba ni eneo ambayo kwa kipindi kirefu kimezingatiwa kuwa ngome ya mgombea kati ya wagombea wawili ambao tuko nao. Wakati mheshimiwa kidogo nikukatize, samahani, naarifiwa kipaza sauti chako kina tashwishi hivi sasa. Tuelekee katika ama tuungane na mwanahabari wetu Ben Chumba atuelezee mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima ya kuhesabu kura na iwapo labda kama kuna mshindi yoyote alitangazwa katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Kama unanipata Ben Chumba, uko wapi hivi sasa na hali iko vipi, na iwapo kama kuna mshindi yoyote ametangazwa katika wadhifa wowote ule? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Balo, ukiwa hapo studio. Kweli nipo katika kituo cha kujumulisha kura, kituo cha Cheranganyi, ambapo naripoti kwamba shughuli ya kuweza kujumuisha kura imeweza kutatizwa baada ya vurugu kuzuka hapo awali, baada ya wafuasi wa wagombea wawili kuzua vurugu katika kituo cha kujumuishia kura cha Cheranganyi. Ni tatizo ambalo liliweza kuzuka mwendo wa saa 12:30 baada ya afisa mmoja wa IEBC kupatikana na makaratasi ya kupigia kura ambayo yalikuwa yameondolewa mahali ambapo panafaa. Hapo basi maafisa wa polisi waliweza kufika na kumtia mbaroni afisa huyo wa IEBC, na kwa sasa tunapozungumza ni kwamba mhudumu huyo wa IEBC ametiwa mbaroni na anaulizwa maswali na maafisa wa polisi. Basi kisa hicho kilizua vurugu baina ya wafuasi wa wagombea wawili, Wesley Korir pamoja na Patrick Simiyu, ambao wanawania wote kiti cha ubunge katika eneo hili la Cheranganyi. Kwa hivyo kwa sasa, ikiwa mpiga picha wangu anaweza labda kukuonyesha, ni kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya Trans Nzoia imebidi afike katika eneo hili na kuweza kujaribu kutatua swala hili, kwa sababu shughuli ya kujumuisha kura imesimama. Maafisa wa IEBC wameshindwa kuendelea na kazi, kwani maejenti wa wagombea hawa wawili wanasema kwamba shughuli hii haitoendelea. Nje pale tunasikia sauti ya vilipua ama vitoa machozi, kwa sababu maafisa wa polisi wanapambana na wafuasi ambao wamezingira eneo hili la kujumuisha kura, wakitaka kujua ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hivyo kwa sasa, ikiwa mwenzangu Nyongesa huenda jaribu kukuletea pesa hicho za karibu, ni kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya Trans Nzoia anajaribu kupatanisha pande zote. Maafisa wa IEBC wanapewa muda waweze kujieleza kunradhi, waeleze jinsi matukio haya yalifanyika. Pia maajenti na wale wagombea wa kiti cha ubunge pia wanapewa fursa wajaribu kuzungumza, angalau waweze tatua swala hili. Hapo awali kamanda wa polisi alikuwa ameagiza mgombea Wesley Korir aweze kuambia wafuasi wake waondoke katika eneo hili, naye Wesley Korir akatishia kuondoka na maafisa wake na maajenti wake, na kusema kwamba shughuli ama matangazo yoyote ambayo yataweza kutangazwa na IEBC yeye hatakubali. Basi imebidi kamanda wa polisi wa Trans Nzoia aingilie kati, na sasa tunapozungumza shughuli ya mazungumzo yanaweza kuendelea, na tutazidi kuwafahamisha watazamaji tu jinsi mambo yanavyoendelea. Kumbuka kwamba ni shughuli ambayo iling'oa nanga hapo jana, na katika kaunti ya Trans Nzoia ambayo ina jumla ya maeneo bunge 5, hata kufikia sasa hakuna eneo bunge ambalo kwa mwanzo imeweza kutoa matokeo yake, na hivyo basi mbivu na mbichi kuhusiana ni nani ambaye atakuwa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia bado itabaki kuwa swali bila jibu. Kwako Balo.
Naam, shukran sana Ben Chumba kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, turudi katika sehemu yetu ya mahojiano. Brian, pengine nikuulize kama tulikuwa tumetarajia matokeo haya katika kaunti ya Kilifi. Mwenzangu alikuwa amezungumzia kwamba Kilifi imekuwa ngome ya ODM kutoka zamani. Nakumbuka Bwana Mung'aro ambaye anatarajiwa kuwa na ushindi ama kutoa ushindi, kwamba alikuwa bunge pale, na kidogo alipopoteza kiti chake mwaka 2017 akateuliwa kama CAS wa masuala ya devolution ama ugatuzi, lakini hakuacha wananchi wake kule mashinani. Alikuwa bado yashirikiana nao, alikuwa bado yuwatembelea na kuangalia shida zao na kuzitatua. Kwa hivyo haitakuwa jambo la kushangaza ikiwa Bwana Mung'aro atamweza kumpiku Madam Aisha Jumwa, ambaye leo kidogo kulikuwa na hali ya mshike asubuhi Bwana Hamed, pale tulipoona habari zikienea katika mitambo ya kijamii kwamba Aisha Jumwa ashachaguliwa kama. Kulikuwa na propaganda nyingi sana. Ndio mabloga lazima watembeze hali ya watafute mkate pia. Hapa na pale watafute mkate, lakini haikuwa hivyo, manake kura bado hazijahesabiwa, takwimu na taswira kamili bado haijabainika. Kwa hivyo niseme kwamba sitashangaa kuona Bwana Mung'aro akiwa amechaguliwa kama gavana wa Kilifi, lakini pia cha kushangaza ni kwamba wana Kenya Kwanza waliweza kuwajumuisha wagombea wawili. Ikawa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo chini. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, Bwana Kidhi George ambaye ni wakili mwenzangu, na pia huyu mwingine Aisha Jumwa, ambao wote ni wa mrengo wa Kenya Kwanza. Kidogo wadadisi wanaweza sema kwamba ndio ilikuwa ni njia ya kuweza kupanua ile hali ya kuwinda ama mawindo yaweze kupanuka katika hali ya kuzoa kura za urais. Lakini pale chini utapata kwamba wanapingana wenyewe kwa wenyewe, na hapo likawa ndio nafasi Bwana Mung'aro wa ODM aliyochukua na kupitia katikati na kuzigawanya zile kura za wana Kenya Kwanza. Kwa hivyo nisema kwanza kidogo ni njia ilimwendea vizuri Bwana Mung'aro, ndipo akaweza kutoa ule ushindi. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba bado hayo ni matokeo ya mwigo, bado tunangojea yale rasmi ambayo ataweza kupeperushwa na Bwana Chebukati kwamba huyu ndiye mchaguliwa wa ugavana wa kiti cha Kilifi. Hapo awali pia alikuwa, kabla ya kipaza sauti akijaleta tashwishi, alikuwa ameanza kuzungumzia swala hili. Tulikuwa tunatarajia kwamba ODM itaendelea kudhibiti ule umaarufu wake. Sawa. Na kuna swala lingine muhimu sana ningependa tuzungumzie kuhusiana na kura za urais. Kuna zile sheria za kwamba ni lazima mshindi awe amepata 50% na kura moja. Na kushinda asilimia 25 sio ya asilimia 25 kwa nusu ya yale maeneo ya counties magatuzi. Sasa nataka tuichambue hii sheria. Ni sheria yenyewe inasema vipi? Na iwapo tukiangalia hizi takwimu ambazo zimepatikana kufikia hivi sasa, iwapo mshindi tunaye ama tutaenda labda ile runoff. Katika kipengee cha 138 katika katiba yetu inasimulia vizuri, article 138 inasimulia vizuri kwamba rais lazima ndiposa aweze kuchaguliwa kama rais, achaguliwe katika maeneo, achukue asilimia 25 katika nusu ya maeneo ama magatuzi ya Kenya. Kwa mfano niseme kwamba nusu ya magatuzi yenyewe ni 24, hiyo ndio 50%, upate 25% kama rais ndio uweze kuchaguliwa. Lakini pia upate nusu ya zile kura ambazo ni 50% plus 1 plus kura moja tu, ndiposa uweze kuchaguliwa kama mshindi. Ikiwa hautaweza kufikia 50 plus 1, basi hakuna budi kwenda kurudia ile uchaguzi wote tena fresh. Na hapo ndipo ngoma hipo, manake sasa hawa wawili ambao ni farasi wawili, Bwana Ruto na Bwana Raila, wanapigana unyo kwa unyo ndiposa waweze kufikishia ile lengo la 50 plus 1. Kuna dalili ya kwenda runoff kweli, ama mshindi atapatikana tu kwenye raundi ya kwanza? Kulingana na vile wanaenda unyo kwa unyo, bega kwa bega, mimi sitashangaa wakienda runoff, lakini kuna uwezekano mmoja atampiku mwenzake. Kwa hivyo tuweze kuweka kadi zetu wazi mezani, manake chochote chaweza kufanyika katika kura zetu, lakini sana naona mmoja tukipata 50 plus 1
aidha upande wa UDA ama upande wa Azimio Kenya. Lakini cha msingi ni kwamba wana IEBC pia waweke njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba ikiwa tutaenda katika hiyo runoff ya 50+1, ikiwa moja hataweza kuyafikia, basi kuwe kuna hela na mipangilio kabambe ya kuhakikisha kwamba Kenya itayari kurudia uchaguzi. Naam, shukrani sana. Na mtazamaji, hivi sasa mwenzangu Nancy Onyancha ameungana nasi akiwa kwenye upande ama kando yangu kidogo. Tueleze kwenye takwimu zinasemaje kufikia sasa, Nancy? Naam, asante sana Balo. Na mtazamaji, kama ukitazama kwenye runinga hii yetu hapa, utaweza kuona tayari hizo ndizo idadi ambazo tumeweza kuzipokea kwa sasa, ikionyesha William Ruto akiwa na hiyo 53.74 na Raila Odinga akiwa na 45.49 na George Wajackoya akiwa na 54.54 naye David Mwaure akiwa na 24. Na mtazamaji, kabla tuweze kuelezea tu kutoka maeneo tofauti, ni kuwa katika eneo la Baringo Kusini, Charles Kamuren ameweza kusalia na kiti chake kama mbunge wa eneo hilo na ameweza kupata kura 15,340 kati ya kura 33,73 ambazo ziliweza kupigwa. Naye Edith Vethi ambaye ni mbunge wa eneo la Nyenze Kitui Magharibi ameweza kutajwa kama mshindi wa kiti hicho cha ubunge katika eneo la Kitui Magharibi. Na Didmas, taarifa zingine ambazo si za hesabu inasema kuwa Didmas Barasa ameweza kukamatwa kutokana na tukio ambalo lilitokea hiyo jana la yeye kuweza kumpiga risasi mlinzi wa mmoja wa waliokuwa wakiwania kiti katika eneo hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, tuweze kuangalia katika kaunti tofauti tuone je ni hesabu zinaendeleaje, na labda tuende katika kaunti ya Baringo. Na mtazamaji, inaonekana kuna tashwishi kidogo, lakini tutaweza kuletea takwimu hizi jinsi zinavyoendelea kuja. Na taarifa nyingine ambayo tulikuwa tumeipata hapo awali ni kwa Daktari Nyikala aliweza kuchukua kiti cha ubunge katika eneo hilo. Na sasa mtazamaji, na kuelekeza kwa Kibalo. Naam. Shukran sana Nancy. Mtazamaji, tuendelee na mahojiano yetu. Bwana Kidi, pole tena, hapo awali tumekukatiza bwana. Ulikuwa unazungumzia turudi nyuma kidogo, tunazungumzia kura za kaunti ya Kilifi. Tulikuwa tunatarajia kwamba Mung'aro ataibuka mshindi kwa sababu pengine chama cha ODM alafu na Kenya Kwanza kusimamisha wagombea wawili. Tulikuwa tunatarajia kwamba atapenya katikati. Kwanza lazima nieleze kwanza nieleze mambo ya mitambo saa zingine hawezi ukasema. Ni kweli. Kwa hivyo tunatoa pole zetu kwa watazamaji. Nilikuwa nasema kwamba swala la chama ambacho kina mgombea mmoja tuseme katika coalition, lakini huku chini vile vya matanzu viwe kwamba vimetoa wagombea tofauti, lakini katika ile coalition moja uzuri wake ni kwamba hiyo ni mbinu ya kuhakikisha kwamba mgombea wa kiti cha urais anapata kura nyingi. Yeye ndiye anakuwa na advantage ya kupata kura nyingi, lakini mara nyingi athari zake ni swala la sibling rivalry, kwa sababu kura ambazo zingekuwa kura za hiyo coalition, watu ambao wanaamini kwa hiyo mrengo, itabidi wamegawana kura. Kwa hivyo inapata kwamba kapu lao la kura huwa halijai vizuri, na kwa hivyo mara nyingi huwa wanapoteza vile viti ambavyo ordinarily wangevichukua. Lakini pia ieleweke kuwa jinsi Mheshimiwa Amason Kingi alipoondoka katika chama cha ODM na kukiunda chama cha PAA, kigezo chake cha kuanzisha chama cha PAA ilikuwa ni kwamba wapwani walikuwa wanataka chama chao. Kwa hivyo ikiwa kuna yeyote ambaye amechaguliwa katika eneo zima la pwani na chama cha PAA, sio kwa sababu, nataka nieleze hivi, sio kwa sababu chama cha PAA kimeonyesha umaarufu wowote, basi kinaonyesha umaarufu wa huyo candidate, mgombea mwenyewe. Ni kwa sababu gani?
Mheshimiwa Kingi alipoondoka ODM akasema kwamba wapwani walitaka chama chao. Wapwani wameonyesha kwamba hawakutaka chama chao, kwa sababu kama wangetaka chama chao tungeona kama kura hizo zikielekea upande ambapo ukiangalia kura jinsi zimetokea Mombasa, Lamu, Kwale, Tana River, Kilifi, Taita Taveta ni kura ambazo zinaegemea upande ambao sio upande ambapo chama cha PAA kinaunga mkono. Asante. Kidogo tu niweze kuchangia ile swala la PAA kule Mwambao. Utapata kwamba chama kukiunda ni siku moja ama wiki moja na kiwe kiko hewani ama kimesajiliwa na kiko na ofisi na kadhalika. Lakini ukumbuke kwamba Pwani imekuwa ngome ya wana ODM kutoka zamani, miaka nenda rudi. PAA kuingia mwaka mmoja, katika kipindi cha mwaka mmoja kuweza kutingiza ile nyafu ya wana ODM, haitakuwa rahisi ama haingekuwa rahisi. Ni chama ambacho kingejipa muda, ama ni chama tungesema ni chama cha usoni. Manake tukikipa muda kidogo kiweze kunawiri, kiweze kuweka structures na kiweze kurecruit wafuasi na kiweze kujiendeleza katika sera zake nchini, kiweze kupata umaarufu, itabidi ichukue muda kidogo. Kwa hivyo ningeweza kusema kwamba PAA ilikuwa over ambitious, kwamba walikuwa wamenyane na wana ODM, walipiga kifua sana. Kwa hivyo wangeenda polepole ama wajipe muda na waseme hiki ni chama cha wapwani, lakini chama cha usoni ambacho kitaweza pia kuweka wapwani kwa cup moja kisiasa. Lakini kuanza kushindana na wana ODM na kutaraji waweze kutoa viti vya maeneo ya MCA na MP kwa wingi, haingekuwa jambo la rahisi ikiwa wana ODM wamekita mizizi pale Pwani kwa wingi vile tunavyojua. Na ukumbuke kwamba Pwani nilivyosema ni kwamba ni ngome ya wana ODM kutoka zamani. Kidogo bwana Madam Aisha na ule mwenzake pia wa hicho chama cha PAA wamejaribu bwana Kidi kukiweza kukinadi kule Mombasa kwa fujo, na ni vizuri pia wameanza kwa hatua nzuri. Manake unaposikia kwamba Aisha Jumwa yu karibu kushinda kile kiti cha ugavana na kile chama ambacho kimeanza juzi pale UDA, basi utapata kwamba wamefanya kazi nzuri sana. Lakini wasije wakafa moyo, wasiposhinda wakati huu wasije wakafa moyo, manake pia kuna wakati wa kukinadi chama na kuuza sera zake na kuhakikisha kwamba kimekuwa na ubambe pale Pwani. Kuna uwezekano kweli. Naomba niongezee hivi kwamba swala lingine ambapo pia tunapata jinsi chama cha PAA kimefanya katika uchaguzi huu ni kutia dosari katika uwezo wa Mheshimiwa Kingi kufanya ile kitu tunaita mobilization, kumobilize, kuonyesha hana nguvu, kuonyesha nguvu yake Mombasa na Pwani kwa jumla. Kwa sababu historia tumeona vyama ambavyo vimeundwa miezi 6 kuelekea uchaguzi na vikafanya vizuri sana. Wacha nikupe mfano. Mwaka 1996 tukielekea uchaguzi wa mwaka 97, Mheshimiwa Raila Odinga aliunda chama cha NDP. Wakati kilielekea uchaguzi, chama hicho kilizoa karibu ya viti 80% za upande wa Luo Nyanza. Katika uchaguzi wa mwaka 2013, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliunda chama cha TNA. Na sisi sote tulikuwa tunaweza sema tuliona jinsi chama cha TNA kilivyofanya katika eneo la Central Kenya. Kwa sababu Mheshimiwa Kingi alitaka kuendeleza zile siasa za maeneo, regional politics, kusema kwamba wapwani wanataka chama chao. Katika kuangalia jinsi chama cha PAA kimefanya katika uchaguzi huu, ni ile kwa kizungu tunasema wapwani wamerepudiate, wamekataa chama cha PAA. Asante. Na umezungumzia chama cha TNA upande wa Central Kenya. Ndio. TNA ikazaa Jubilee. Ndio. Sasa uchaguzi huu unaonyesha kwamba Jubilee haikufanya vyema katika maeneo ya Mlima Kenya ama maeneo ya kati. Na UDA ni kama imepata maarufu zaidi. Tulitarajia hayo, na ni kitu gani kilichopelekea labda UDA kuonekana ina nguvu Central Kenya kuliko hata Jubilee? Swala la Jubilee kutofanya vizuri sana Central Kenya ni maswala mawili matatu, ambapo kwa kimombo tunasema the issues are multi-pronged. Swala la kwanza ni kwamba wakati Mheshimiwa William Ruto alifanya kazi vizuri na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta,
na lazima kieleweke kwa tukumbuke kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 Mheshimiwa William Ruto alifanikiwa kupata wajumbe wa Central Kenya ambao walikuwa wanamuunga mkono 100% hata kushinda jinsi walivyokuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tayari alikuwa na wale unaita ambassadors, mabalozi ambao walikuwa wanampigia debe mashinani. Kwa hivyo hilo swala la kwanza. Swala la pili ni kwamba kwa sababu ya mshike kati ya chama cha Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alichukua muda mwingi akijizatiti na kumaliza zile tunaita legacy projects na kuhakikisha kwamba zimetimika kuliko kupiga siasa. Wale ambao walikuwa wanamuunga rais mkono kwa kiasi kikubwa pia walijitoa kwa siasa na wakaendelea na shughuli zao na wakati waliacha siasa wakaacha chama. Wakati waliacha chama na wakaacha kupiga siasa mashinani ni kwamba ule uwanja mzima wa Central Kenya ulibaki ni mali William Ruto alikuwa ameshinda akienda kila wiki na wabunge na kutoa ahadi nyingi. Kwa hivyo ni kawaida kwamba watu wengi walihisi kutongozeka kuingia katika chama cha UDA. Ndio. Kidogo niweze kusema kwamba katika hali yetu ya vyama vyetu ni vyama vya kikabila. Na ukiangalia upande wa mlima ni kwamba hawana kiongozi ambaye yuko kwenye debe kama rais. Na hivyo basi mlima wanaangalia ni upande gani ambapo kuna uzito wa chama. Na ukumbuke kwamba kulikuwa na ule msemo wa zangu 10 zake 10. Zangu 10 zake 10. Sasa wapwani wanamlima kidogo wakachanganyikiwa, ikawa wako kwenye njia pana. Itakuwa vipi kwamba tuliahidiwa zangu 10 na yule zake 10 na wakati umewadia sasa kumpa zake 10 sasa amegeukwa. Sasa pale kidogo ni kama watu wa mlima wanaasi kidogo na kusema hiki chama pia tunakiachanisha pamoja na mwenyewe na tuende kwa yule ambaye kidogo tunaona ni kama amedhulumiwa. Na ndiposa unaona kwamba wanaegemea upande wa UDA. Kwa hivyo kwangu kwa mtazamo hilo ni sababu moja. Sababu la pili ni kwamba vyama hapa nchini, mfumo wa vyama huwa unaegemea ama unakuja na ile miaka 5 ya upiga kura. Kwa mfano tunapozungumza ni kwamba kuna vyama ambavyo vimeibuka huu mwaka. Labda huenda miaka 5 ijayo havitakuwa ama havitakuwa na nguvu, zitakuwa dhaifu, sababu kwa malengo yake ni kuhakikisha kwamba wamepata viti kwa mwaka huu. Na ikiwa miaka 5 ijayo lengo lao litakuwa ni kupata vyama ama ni kupata viti, basi huenda hawatakuwa na haja ya kuibua vyama kama hivyo. Kwa hivyo mvumo wa Kenya kidogo unatuchawiza kulingana na milengo ya kikabila na vyama. Na mtazamaji, hivi sasa tuelekee kwa mwenzetu Nancy Onyancha atuelezee mengi kuhusiana na takwimu. Nancy. Na asante sana Juma Balo akiwa upande huo wa pili wa studio. Na sasa mtazamaji, na kuelekeza moja kwa moja kwenye ukuta wetu ni tuweze kuona tu kulingana na hesabu ambazo zinatumwa maeneo tofauti, na matokeo haya ni ya urais. Na tukiangalia katika kaunti ya Wajir inaonyesha kuwa Raila Odinga yuko na kura 17,080 ikiwa ni 60.32%. Naye William Ruto yuko na 38.94 zikiwa ni kura 11,025. Na George Wajakoya wa Roots Party akiwa na kura 164. Naye David Mwaure wa Agano Party akiwa na kura 77. Na mtazamaji, tukielekea katika kaunti nyingine tuweze kuona ni takwimu gani ambazo tuko nazo katika eneo la Isiolo. Mtazamaji, inaonyesha kuwa William Ruto wa UDA yuko na kura 14,592 ikiwa ni 57.31% ya kura hizo, na Raila Odinga akiwa na kura 10,770 ikiwa ni 42.3%, na George Wajakoya wa Roots Party akiwa na kura 78, naye David Mwaure akiwa na kura 23. Mtazamaji, kumbuka matokeo haya ni jinsi tunavyo hayapokea na mengine tunayofanya kulingana na shirika la KBC, na bila shaka tutaendelea kukuelezea kutoka maeneo tofauti ambapo wanahabari wetu wapo kutuletea matokeo ya wabunge na magavana na pia maseneta. Na mtazamaji, tukielekea katika kaunti ya Pokot, tunaona William Ruto yuko na
kura 165 ikiwa ni asilimia 63.95, Raila Odinga akiwa na asilimia 92 ikiwa ni asilimia 35.6, naye David Mwaure wa Agano Party akiwa na kura moja, naye George Wajakoya hakupata kura yote, yuko na 0 katika kaunti hiyo ya Pokot ambayo ina maeneo bunge kama 4 eneo hilo la Kapenguria. Na mtazamaji, tukisonga mbele tena tunarejea katika eneo la kusini na katika kaunti ya Garissa. Tuko na maeneo bunge 6 ambapo Raila Odinga aliweza kupata kura 3,011, naye William Ruto UDA akaweza kupata kura 1,610, naye George Wajakoya akaweza kujizolea kura 22, naye David Mwaure wa Agano Party akaweza kupata kura 7. Na mtazamaji, taendelea kuletea takwimu hizi jinsi tunavyozipokea na jinsi pia shirika la KBC linavyoweza kujihesabia, ambapo vituo mbalimbali vya televisheni viliweza kupewa ruhusa ya kuweza kuhesabu, hata hivyo tukisubiri matokeo pia ya IEBC. Na katika eneo la Meru, William Ruto wa UDA alipata kura 41,535, na Raila Odinga akapata 10,711, na George Wajakoya wa Roots Party akaweza kupata kura 274, na David Mwaure hapa yuko na asilimia 0.19 akiwa na kura 102. Na hatimaye mtazamaji, tukiangalia katika kaunti ya Laikipia ambaye inaonekana ni ngome ya UDA, tunakuwa William Ruto ameweza kupata kura 10,202 ikiwa ni asilimia 67.65, na Raila Odinga akaweza kupata kura 4,786, na George Wajakoya akaweza kupata kura 56, na David Mwaure akiweza kupata kura 37, na waliojisajili kupiga kura katika eneo hilo wakiwa ni 263. Na mtazamaji, tukiangalia tena katika kaunti ya Migori ambayo pia ni ngome ya Azimio, tunaona kuwa Raila Odinga ameweza kupata kura 35,368, na William Ruto akapata kura 1,590, na George Wajakoya akiwa ni wa Roots Party akaweza kupata kura 55, na David Mwaure wa Agano Party mtazamaji ameweza kupata kura 14. Na bila shaka mtazamaji, tutaendelea kukuletea matokeo haya jinsi tunavyoendelea kuwapata, na baada ya muda usio mrefu pia tutakufahamisha wale ambao tayari wameshapata ushindi katika maeneo mengine, haswa katika kiwango cha magavana, maseneta na wakilishi wa wanawake. Na endelea kutazama Kenya Yaamua. Naam, shukran sana Nancy kwa taswira hiyo. Tukirudi kuhusiana na ubabe wa UDA na Jubilee katika eneo la Mlima Kenya, tumeona kwa muda mrefu kwamba viongozi wote wa Azimio na Kenya Kwanza walijaribu kutongoza wenyeji wa maeneo yale. Akachaguliwa Martha Karua kuwa mgombea mwenza wa Azimio na akachaguliwa Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza wa Kenya Kwanza. Tukiangalia hivi ni kumaanisha kwamba Rigathi Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa katika eneo lile kushinda Bi Martha Karua. Kulingana na hizi takwimu zilizopo hivi sasa. Niseme kwamba unaweza sema ndio au la. Cha msingi ni kwamba eneo la Mlima ni eneo ambalo lina ushawishi mkubwa na wingi wa watu ama wingi wa kura ukipenda, na wale mibabe wawili Bwana Ruto na Bwana Raila hawakuwa na budi kumchukua mgombea mwenza kutoka eneo hilo, manake ni eneo ambalo halina kiongozi ambaye anapigania kiti cha urais. Kwa hivyo mimi kimsingi ni kwamba hilo eneo hatuwezi sema kwamba Bwana Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa kuliko Bi Martha. Ni kwa sababu hawa vigogo wawili walikuwa wamekita mizizi pale hapo awali, wameweza kukwea mlima kwa muda mrefu sana, kwa mara nyingi, na vyama viwili upande wa Azimio na upande wa UDA kusema kweli wamekita mizizi pale kwa muda mrefu sana, na kwamba swala nzima la hivi vyama viwili limeweza kuenea vizuri kule.
lilikuwa ni wakati tu mtutajie ni nani ambaye mtakamchagua kama mgombea wa kiti cha aidha upande wa Azimio ama upande wa UDA. Lakini pia tuone kwamba wanamlima ni kama kidogo walikereka kidogo kwamba ile covenant ama ile agano ambalo hawa wawili bwana Uhuru na Ruto walikuwa wameliweka kwamba nitakusaidia na wewe utanisaidia, na hilo agano lilionekana kidogo ni kama lilivunjwa na wanamlima ni kama kidogo liliwakera. Kwa kama mmoja amemsaliti mwingine, akamsaliti mwingine, na hapa kidogo ni kama wanalipiza kizazi ya kwamba hapa wewe ulitutenda, sasa tutakutenda, na ndiposa ukaona wana UDA wakitoa viti vingi kuanzia ugavana, seneta hadi diwani. Lakini pia ukumbuke pale kuna lile swala la dynasties versus hustlers, kwamba wanamlima wamechoka na lile swala la kiongozi lazima atoke kwa lile nyumba moja kubwa, lile jumba kuu, familia mabwenyenye, na ili hali hapa kuna wale ambao kidogo wanaonekana wamechapwa kidogo na hali ya shida ya maisha, walalahoi ambao kwa kweli ndio wengi, na hapo ni kama ni kidogo ile hustler narrative ama ile swala wimbo wote wa hustlers ni kama kidogo umeweza kuingia kwa masikio wale walio wengi na walio chini na walio hoi pale upande wa mlima. Na kwa hivyo hilo ni kwangu ni kama changio kubwa sana kwa nini wana UDA wameweza kujizolea kura nyingi sana. Na pia ilo swala la kusalitiwa la zangu 10 zako 10 pia ni swala ambalo kidogo linawauma wanamlima kidogo, wanajiuliza ilienda vipi kwamba sasa si wakati wa 10 zake. Kwanza kabisa naomba nitofautiane na ndugu yangu katika swala la dynasty. Kwa sababu Martha Karua sio dynasty mwenyewe. Na ukiangalia Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto is more dynasty than Raila Odinga. Lakini wacha sasa nieleze hivi. Sijui itakuwaje hivi. Swala katika swala la William Ruto alikuwa bungeni mbele ya Raila. Alianza kuwa katika harakati za serikali na siasa mbele ya Raila Odinga kama yeye baada anatumikia kifungo. Lakini wacha nieleze hivi. Swala la Mount Kenya ni swala la kihistoria. Kwa sababu ya tofauti zilizokuwa kati ya wakati wa uhuru, ni kwamba na ile kitu tunaita ethnic mobilization. Viongozi katika eneo la Mlima Kenya walisema mambo mengi kuhusu viongozi kutoka maeneo mengine. Na kati ya maeneo ambayo viongozi wanaotoka huko ambao waliathirika na haya maneno hasa za uchochezi, zilikuwa ni maeneo ambayo mmoja ya viongozi wa Azimio anakotoka. Swala lililopelekea ni kwamba hili ni jambo ambalo limefanyika kwa karibu miaka 50. Na kila mara viongozi kutoka Mlima Kenya na viongozi katika eneo hili ambalo tunataja wameshirikiana. Kule kushirikiana kwao imekuwa, nitasema kwa kimombo, imekuwa ni cosmetic, sio substantial. Walishirikiana mapambo tu ndio. Asante kwa kunisaidia. Tena tuangalie kwa historia. Mwaka 92 wakishirikiana katika harakati za kuleta mapinduzi ya vyama vingi, walikuwa ni kwamba wakileta vyama vingi, alafu yule ambaye atagombea urais katika zile tunaambiwa ni kwamba alifaa kutoka katika nyumba ya Mumbi na sio kwingineko. Na ndio maana hii ilipelekea kutofautiana kati ya Jaramogi na Matiba. Ilipofika mwaka 2002 kulikuwa na ushirikiano, na ule ushirikiano tena tuliona ilikuwa ni mapambo tu, haikufika kwa substance. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2002 kulikuwa na kutoelewana. Huo kutoelewana, wakati tulifika katika uchaguzi wa mwaka 2013, kuna uchochezi ambao ulitumika kabisa, ile tunaita mobilization around ICC process. Hiyo mobilization ilifanyika kwa misingi ya uchochezi mkubwa kabisa. Kwa hivyo ilipofika mwaka 2018, tunamshukuru Mungu kwamba mwaka 2018 ilifanyika. Tukapata ile uwiano ambao tuliita handshake. Uwiano huo ulitaka kutibu kikamilifu ile shida ambayo imetokea, ambayo imekuwa kwa miaka 50, ambayo imekita mzizi ya uchochezi.
katika miaka minne ni fupi sana kurekebisha shida ambayo imekuwa kwa miaka 50. Kwa hivyo hata wale ambao walijitokeza wakaanza kuipigia debe mrengo wa Azimio ni watu wajasiri sana. Tumeona ujasiri huo imewakosti viti vingine. Tumeona wengine sasa hizi watu ambao wana tajriba kubwa, watu ambao wangechaguliwa lakini wamebwagwa nje na wananchi kwa sababu wananchi wa eneo la Mlima Kenya wanahisi kwamba ni wasaliti. They are sellouts. Kwa hivyo ndio kwa kiwango kikubwa kwa mtazamo wangu umepelekea UDA kuzoa kura nyingi Central Kenya. Lakini pia kumbukwe kwamba kura ambazo Azimio imepata msimu hii katika eneo la Central Kenya ni idadi kikubwa zaidi kuliko kura zote ambazo Mheshimiwa Raila Odinga amepata katika awamu 4 amegombea urais, na ni kubwa kuliko kura zote ambazo mgombea yote kutoka nje ya Mlima Kenya amepata tangu uhuru. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba uadui wa zamani inaweza pita na tukapata njia mpya mwafaka wa kufanya mambo kwa njia ya ushirikiano mkubwa zaidi. Kwa hivyo kura hii inatuonyesha kwamba kuna mambo kasumba fulani ambazo tukiweza kuyakumbana nayo, ambapo kwa kimombo tunasema if we can confront them head on, then old hatreds can pass and a new beginning can come. Thank you. Na tumeona kuna baadhi ya viongozi kutoka hususan eneo hilo la Central Kenya na maeneo mengine tofauti hata pa jijini Nairobi tayari wamejitokeza na kukubali matokeo na kusema kwamba sikubali kushindwa, si mshindani. Mimi nimekubali nimeshindwa na aliyenishinda nimempokeza. Hii ina umuhimu gani na inaonyesha labda inatupea taswira gani kuhusiana na viongozi kama wale na umuhimu wake mbele ya Wakenya? Vizuri sana, jambo zuri sana hilo Bwana Hamed Balo, manake hapo awali ilikuwa mtu akishabagwa unapata kwamba vita anazua rabsha na anaanza kutoa matamshi ambayo kidogo yanaweza ipeleka nchi kwenye shimo. Lakini cha msingi ni kwamba nimefurahishwa sana na semi za wale ambao wamesaliti amri wa kusema kwamba nimekubali na asiyekubali kushindwa basi si mshindani, na wakasema wanawatakia kila laheri waliowashinda. Kwa mfano upande wa Lang'ata pale Nixon Korir akasalimu amri, akampongeza Jalango. Pale pia upande wa Machakos kuna ule bwana Munyaka ambaye alibwagwa na Caleb pia akamtakia kila laheri na akasaliti amri na maeneo mengine pia. Lakini yaonyesha kwamba tumeweza demokrasia yetu inazidi kukita mizizi na inazidi kunawiri vizuri na kukomaa pia. Na pia uangalie pia katika swala nzima la uchaguzi wa urais, ningefurahishwa sana, Wakenya wote wangefurahishwa sana ikiwa yule atakayebwagwa pia ataweza kusaliti amri na kusema kwamba amempongeza yule amemshinda. Ikiwa hataweza kukubaliana nayo, basi kuna bado zile vitengo vya sheria ambavyo vimewekwa pale katika katiba katika kipengee cha 140 ambapo kinasema kwamba ikiwa hutaweza kukubaliana na yale matokeo yako pale, unayo njia ya kwenda katika mahakama ya kilele na kuweza kuweka petition yako na uweze kusikizwa katika baada ya siku 7 na hiyo petition iweze kusikizwa baada ya siku 14 na pale ushauri ama uamuzi wa mahakama uweze kutokezea vile tulivyofanya mwaka wa 2013 na vile mwaka wa 2017. Kwa hivyo hizo njia zote zimewekwa na kwa viongozi wote ambao wataweza kushindwa na waone kwamba hawajaridhika na yale matokeo, hizo njia zimewekwa pale katika katiba, waweze kuzifuatilia, waweze kufika mahakamani, ndipo haki yao iweze kuonekana kwamba imeweza kuonekana. Lakini mambo ya kuzoa rabsha na kuanza kutoa hali ya mshike na kutoa hali ya taharuki nchini haitakuwa njia ya kuonyesha kwamba demokrasia yetu iko kwenye njia nzuri. Kwa hivyo mimi ningewahimiza viongozi na kuwashukuru kwanza wale wamesaliti amri kwamba hiyo ndio njia, huo ni ukakamavu wa demokrasia na hiyo ndio njia ya kufuata ama mkondo wa kisiasa utakaposhindwa wasaliti amri na kumtakia mwenzako kila laheri. Otherwise zote hatuwezi kuwa wanasema kwamba soko hawezi toshea kwenye msafara mmoja. Na unawapi kuhusiana na hilo kwamba alivyosema yeye amefurahishwa? Mimi binafsi kama Mkenya nimefurahishwa kuona viongozi wengi wamejitokeza kusema kwamba tumekubali matokeo. Ndugu Balo,
Asiyekubali kushinda, Waswahili walisema si mshindani, sio mshindani. Na wajua kwamba shida ile ya kutokubali matokeo nchini, kwa mtazamo wangu, sio shida ya wanasiasa. Mara nyingi ni shida ya institution, taasisi. Kwa sababu jinsi taasisi inavyoendesha shughuli nzima inakuacha wewe mwananchi wa kawaida, kile unaita kwa kimombo ordinary man in the street. Kwa sababu kwa kisheria, kuna sheria inaangalia kwamba kitu likifanywa vizuri, ni nani anafaa kusema kwamba limefanywa vizuri. Kwa hivyo sheria ilibuni mtazamo ambayo inaitwa the standards of an ordinary man. Unaangalia jinsi pengine taasisi zetu zinavyoendesha shughuli, na wewe kama mwananchi wa kawaida unahisi kwamba kuna jinsi ambavyo hawajafanya sawa. Kwa mfano, tuseme kwamba uchaguzi wa mwaka 2017. Uchaguzi wa mwaka 2017 tuliambiwa katika mahakama ya kilele kwamba kilikuwa na dosari si haba. Dosari hizi mahakama ya kilele kwa ujuzi wake, kwa maarifa yake, iliziita irregularities and illegalities. Hizi illegalities and irregularities zikifanyika, hazifanyiki binguni, zinafanyika katika mchakato wa kupiga kura. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida anaziona. Jinsi msimu huu tunaona jinsi majibu yanavyotoka za kura kwa runinga zetu. Hilo lilikuwa linafanyika mwaka 2017. Lakini tulipofika katika mahakama ya kilele wakati ya petition ya presidential election, nakumbuka Maisini Paul Nyamodi akisema kwamba hizo hazikuwa chochote, kwamba zilikuwa data. Ni sawa kama zilikuwa data za nini? Zinatuonyesha nini? Na zimetoka wapi? Unaona? Mambo yakifanyika hivyo kwa njia ambayo si sawa, kwa mara nyingi inagadhabisha wananchi na inafanya wananchi kukua na mori na kuanza kuleta vurugu. Jambo la pili pia ni vyombo vitu vya usalama. Wakili mwenzangu atakwambia kwamba swala la tunaita right to dissent, kama kupicket, kuandamana, kupeleka petition, ni swala ambalo kikatiba limetambulika. Lakini mara nyingi unapata kwamba vyombo vitu vya usalama, wakati wananchi wanajaribu kufanya hivyo, hasa wakati wa uchaguzi, kunakuwa na ile tunaita excessive use of force. Kwa uchaguzi huu tunafurahia kwamba mpaka sasa wananchi wamebakia watulivu, na hata ikiwa kwamba utulivu huo pengine itayumbayumba kidogo, vyombo vitu vya usalama daima lazima wakikabiliana na wananchi wawe na ile restraint. Asante. Na kuna swali ambalo lilikuwa awali nimemuuliza Bwana Brian kabla ukienda ndani ya studio. Ndio. Tunaona kwamba 99% ya 34A zile fomu tayari zimefika kwa IEBC. Na tukitazama yale matokeo jinsi yalivyo hivi sasa, tunaweza tukabashiri tukajua mshindi, kwamba mshindi ni nani. Hivyo ni kweli. Kulingana na jinsi na zile takwimu ambazo zipo tayari, ni kwamba zile kura ambazo hazijawajibikiwa, the votes have not been accounted for, ni chini ya 5%. Kati ya hizi kura ambazo zimewajibikiwa 95%, ukweli ni kwamba pande zote, kwa sababu pande zote zilikuwa zinafanya ile kitu tunaita comparative tallying. Walikuwa na maagenti kila mahali, walikuwa wanapata form 34A, wamekuwa wakijumlisha. Kwa hivyo pande zote mbili sasa hivi wanajua jinsi wamefanya katika uchaguzi huu. Lakini kumbuka kwamba kisheria, sheria inasema kwamba siku 7 baada ya kupiga kura, basi tume ya IEBC ndiyo itatoa matangazo rasmi kwamba nani ndiye rais. Mpaka sasa hata vyombo vya habari kama KBC, NTV na Citizen na mengineyo ambayo wanajumlisha, wakiongeza kasi yao jinsi wanavyojumlisha, ni kwamba asubuhi wao wenyewe wanaweza bashiri kwa 1% kubwa ya kupata sawa, kwa kimombo tunasema with a high chance of accuracy, kwamba nani ndiye atakuwa rais wa Kenya kwa miaka 5 ijayo. Lakini kumbuka kwamba sheria inaipatia IEBC hadi siku 7. Hizi siku 7 ni kwamba tume iwe na fursa ya kutathmini
kwamba fomu zote zilizoletwa ni halali ama kuna udanganyifu imefanyika. Ikiwa kuna udanganyifu imefanyika, ikuwe kwamba corrective measures zinaweza chukuliwa ili kuhakikisha kwamba yule anayetangazwa kuwa rais ni yule ambaye amechaguliwa rais kihalali. Alafu pia ikumbuke kwamba ikiwa hapo kuna yeyote ambaye hataridhika, basi kwa ajili ya kipengele cha katiba cha 1140 article 140 of the constitution ni kwamba anaweza kimbia katika mahakama cha kilele na a file petition ya presidential election petition. Na hapo pia alikuwa tumezungumzia swala lile la 50% plus 1. Tukiangalia matokeo ama takwimu vile zilivyo hivi sasa, tutarajie mshindi labda ataibuka akiwa na kura ngapi? Ama ikifikia wapi tuseme huyu tayari ameshachukua ushindi? Idadi ya waliopiga kura sasa hizi tunazungumza ni milioni 14, ambayo kidogo yasema ni 90 na ngapi, 96 97 kuelekea hivyo, lakini wadadisi wanasema kwamba huenda hiyo idadi ikafika takwimu karibu asilimia karibu 69 70. Lakini ikumbuke kwamba hiki ni kiwango cha chini kidogo ukilinganisha na kura za awali mwaka 2017 ambapo takwimu ama asilimia ilikuwa 79.5. Mwaka 2013 asilimia ilikuwa 85.1. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo tumeweza kuteremka kidogo. Wengine wakasusia baridi kule upande wa mlima. Wengine wakasema kweli hawaoni haja ya kushiriki katika zoezi la kupiga kura. Wengine wakaona tumeambiwa tusipigie kura ugavana. Wengine wasipigie gavana. Wengine wakasema pia hakuna unga kwenye maduka. Wana njaa, hawana chakula. Kwa hivyo ni masuala yote yaliibuka hapo jana na juzi wakati kura zilikuwa zinaendelea. Lakini cha msingi ni kwamba mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba ili swala la 50+1 kiongozi yote anaweza litwaa. Niseme hivyo ni kwa sababu gani? Ukiangalia takwimu ambazo tulizo nazo saa hizi ambazo kidogo zinaongelelewa na wana IBC chini ya maji ni kwamba huenda viongozi wale tulionao kulingana na zile takwimu ambazo wamezipokea, huenda kuna mmoja tagonga ile 50+1 ama huenda hawatalifikia. Kwa hivyo tuweze kuvifungua vitabu vyetu, tuviache wazi kwamba tunaweza kujipata kwa njia yoyote. Tunaweza kupata kwamba hakuna yeyote ambaye amefikia ile 50+1. Huenda akafika 49.99 ama 50 ambayo haijafika, aweze kufika hiyo 1, na hapo ndipo IBC basi itukumbushe kwamba mnamo mwaka wa 2017 walikuwa wameweka kitita cha hela kama bilioni 6. Unakumbuka bwana wakili, hizo pesa hapo baadaye ziliweza kuwekwa kama youth fund. Vijana wakapewa mikopo na kadhalika. Hizo ndizo zilikuwa hizo hela. Na kidogo bwana Brian na bwana Kidi, hivi sasa naarifiwa mtazamaji kuna mshindi ametangazwa katika kaunti ya Baringo. Hebu tupate picha kutoka kaunti hiyo ya Baringo tujue ni nani na alikuwa anagombea wadhifa gani katika eneo hilo. Angalia mambo ya sana vile ya kwanza na wananchi. Otherwise mimi nasema tu nimefurahi. Ningependa kuambia kwa jumla tukubali matokeo ya election na tuende mbele kama jamii moja tukijenga Kenya. Big up Baringo Central, ayachi kazi mula wa pili, na mimi nafurahi sana kwa sababu nia yangu ni kuona ya kwamba Geger maisha katastai amba atinye panganutiet chebo vijana, pia upande ya komostab beek ak komostab elimu nitaangazia hiyo upande sana. Okay, so kingelele mi biik chemaimuch kobelis
Na mtazamaji, huyo naarifiwa ndiye ametangazwa mshindi wa eneo bunge la Baringo ya Kati, Baringo Central. Yeye ndiye mshindi wa kinyang'anyiro cha ubunge. Tukimalizia kwa haraka, maana naona tayari wazungu washaingia ndani ya studio. Kuna Mombasa na Kakamega, kura ziliahirishwa za ugavana. Je, atakayeshinda urais ama ule muungano utakaoshinda urais utakuwa na ushawishi kwenye kura za ugavana katika maeneo ya Kakamega na Mombasa, ama wenyewe washamua tayari? Haijalishi. Bila shaka yeyote atakayeshinda kiti cha urais atakuwa na ushawishi mkubwa sana katika vile watu watakavyopiga kura katika hayo maeneo mawili, sababu hakuna mtu ambaye atataka kutupa kura yake kwa mahali ambapo waona vizuri kweli washapoteza. Kwa hivyo ikiwa wanaazimio wataweza kushinda, kwa mfano, basi Mombasa, Kakamega wote watafuata mkondo, na vile vile Kenya Kwanza wakishinda hayo maeneo pia atafuata huo mkondo. Naam. Kwanza tukumbuke kwamba eneo la Kakamega na Mombasa ni eneo ambalo linaangaliwa kuwa maeneo ngome ya Azimio. Kwa hivyo naturally ni kwamba Azimio itakuwa na upper hand, unless kwamba, alafu cha pili ni kwamba kile mrengo ambayo itashinda kura ya urais itakuwa na ushawishi mkubwa, unless kwamba kile chama ama ngome ama mrengo ambayo haitashinda itakuwa na uwezo wa kujaribu kudicampaign serikali kabisa, ipate kwa kimombo tunasema wipe up anti-government sentiments katika maeneo ya Mombasa na Kakamega, ambayo sioni ikiwezekana kwa sababu tunaona jinsi kule inavyoelekea. Asante. Naam, asanteni sana wakili Brian Mutie na vile vile Kidi Mwaga. Asanteni kwa muda wenu. Na mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na hapo ndio umefikia tamati ya Kenya Yaamua kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha taarifa hizi kuanzia mwendo wa alfajiri mpaka hivi sasa, kwemo mwelekezi Morris Midhamo, mtayarishi Jackie Wasolo na wapiga picha na wengine wote, tunatoa shukrani zetu. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, Mungu akiridhia inshallah tukutane hapo kesho. Assalamu alaikum. Boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja, na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Welcome to today's self-care tips. And today we're going to look at it from a very somber point of view, because self-care is more than just taking care of yourself. It also entails taking care of your country during this pre- and post-election period. I am Irene Njoroge. Now, election time is here, and of course we know what that means. There's a lot of excitement everywhere in the air, and we're all hoping for good changes in this country. But at the same time, what should be foremost in our minds is peace.
Play your part in ensuring that there's peace in this country. Let there not be any post-election violence. Because think of what it can do. If the country falls apart, what will happen to everybody? First of all, children will not go to school next year. They'll end up repeating. That's another whole year wasted. Not forgetting there was that year of COVID that ended up like that. Businesses will collapse. Workplaces, everything takes a standstill, and we are all affected. So play your part. Avoid any words or actions that can be taken to bring anything that destroys the peace of this country. Because what we need right now is sobriety, peace, and remember that no leader, no position is worth dying for. There are very many ways to keep the peace, and one of them is to avoid getting into political arguments. For example, right now, your vote is your secret. Don't discuss. Another thing is to avoid rallies where there are threats of violence. This issue of scrambling for small amounts of cash can lead to trouble. People are getting injured, and right now the insecurity is at an alarming level. Another thing we need to think about is the prospect of becoming a refugee or an IDP. It is not funny, it is not amusing. These are things that have happened in the past, and we really don't want to go back into that deep, dark history. This has been Self-Care Tips on how to keep safe and how to maintain the peace during this post-election period. Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Tayonga mtu saizi. His muscle shut nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this school is relocating. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny. I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. You have conducted yourself in a very peaceful manner by casting your vote. That was the civic responsibility that was expected out of you. So here's the thing. Keep the peace as you forge ahead and build a beautiful nation, not only for yourself, but even for your kids and your children's children. If you fail to plan, you plan to fail. Here at KBC Channel 1, the national broadcaster, we have a plot. And as Kenya decides on its 5th president, governors, senators, members of the National Assembly, and those of the 47 county assemblies, KBC is ready more than ever before to be your one-stop shop in delivering authentic, credible, and timely 2022 election news on a 24-hour basis. Only on Kenya Decides. I can't believe this. My candidate lost. I'm so angry. This cannot be correct. I'm sure something went wrong and the elections were manipulated. Hey, my favorite candidate lost too. That's okay. You know the saying, it is better to lose gracefully than to win shamefully. It happens. Sometimes you win and sometimes you lose. Yes, that's true. My favorite candidate won this time, but next time it might be yours. Elections is a bit like playing a football match. Your team may win and the other may lose. Is that not right? Any sports person would confirm this. This message from Miss Carol can give you context. Hello, my name is Carol Radul. I'm a sports fan and I love football. In sport, and especially in football, there's always a team that wins and one that loses a competition. Keep in mind that both teams prepared hard for the game and all expected to win. However, at the final whistle, both teams should show the most respect to each other, shake hands, recognize the winning team, and even take pictures or exchange jerseys after the game. Now, this should be the spirit of every election.
In the event the losing camp senses unfair play during the elections, there's no need to resort to violence, but rather, together with their supporters, allow the formal and legal process to take its course and await the outcome peacefully. Your vote, your future. Well, good evening. The wall-to-wall coverage of this year's 2022 general election is ongoing. The wait for the final general poll results could be testing your patience right now. IEBC, through its chair, Wafula Chebukati, confirming that the process of tallying, collating, and putting all those two results together is ongoing. And as soon as they have all the numbers in, then they will be able to declare who the winners are. We have a lot coming up in this live broadcast. Good evening, my name is Tom Boya. Let's look at our top stories first. "99% of presidential results already transmitted to the National Tallying Center." Realized that the results pasted on the container were different from the results that were brought. But now we have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired. 2 IEBC presiding officers arrested in Narok for posting inaccurate results. And residents of Eldas in Wajir County finally cast their vote in a postponed exercise. Two Narok presiding officers there arrested. We will be having an analysis with our guest in studio, Millie Wanga, a governance expert, and Dr. John Rower, a conversational expert, a little later on. Our socials are at KBC Channel 1, my Twitter handle at Tomboya24. Lensa Odingo is in charge of our sign language docket. Straight to our top story. IEBC has received 99% of results of all the presidential Form 34A. This represents 45,653 out of 46,299 polling stations, with a collating and announcement of the results at the constituencies still underway. During a brief presser earlier today, IEBC Chair Wafula Chebukati saying that while the law provides that the Commission announces the results of the President-elect within 7 days, the Commission shall endeavour to conclude the exercise at the earliest time possible. Let's look at that report in more detail. Results from different polling centres continue to stream into the Independent Electoral and Boundaries Commission website as the electoral body awaits for the returning officers to bring the physical forms of 34A and 34B for verifications. They will physically deliver the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. The Commission is up to task even as voting in Elders Wajir County continues, a day after the actual voting day due to insecurity concerns in the region. That voting in that constituency commenced today at 6 a.m.
Chebukati further acknowledged a few errors recorded in Rakware, Rongo, Migori County, as well as Anabkoi and Sabaot. Result from 34A from Rukwaro Market Polling Station, Rongo constituency, Migori County was erroneously transmitted. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal. As of the last briefing, the electoral body says 65.4%, representing 14,164,561 Kenyans, had cast their votes out of the 22 million registered voters. 97.4% of the results of Form 34A have so far been received, representing 45,038 out of the 46,229 polling stations. Meanwhile, to ensure transparency and effective communication, the IEBC has set up a media center within the National Tallying Center, the Bomas of Kenya, where journalists have been converging to disseminate information. Huduma za hapa ni kwa mtazamo wangu naona ni nzuri kwa sababu kwanza tangu nimekuja kuna briefings zilikuwa zinafanyika hapa. In terms of the space, it is quite big compared to last time. It was a bit small. Journalists here have acknowledged the adequate security put in place to ensure the flow of information is smooth. We have a special access card to access all the way from the gate to the National Tallying Center. I think they really tried in terms of beefing up security and who can access the National Tallying Center. A call center with almost 100 personnel receiving information and calls from Kenyans across the country has also been set up. As the tallying continues, the Independent Electoral and Boundaries Commission has set up this call center urging Kenyans to use the toll-free number, which is 1543 and 1544, to report any matters to the Commission. Reporting from the National Tallying Center, I'm Serafina Robbie. And we'll be joining my colleague Regina Imanyara, who's holding fort at the NAV Center at the Bomas of Kenya shortly. But first, busy as usual is the post-election mood Kirinyaga County, as more than 400 registered voters await the outcome of Tuesday's general poll. Residents went on with their business and called for calm irrespective of the outcome of the poll, whose winners are expected to be announced anytime from tonight. Let's listen into that report. A day after the general election, and residents of Kirinyaga County have resumed their day-to-day business. Having exercised their constitutional right, many feel there's nothing left but to wait patiently for the results. Tunaendelea tu na zile shughuli tunakuanga nazo, tukingojea Chebukati atangaza vyenye itakuwa, na hatuna kitu kingine. Sisi tumerelax na bado tunaendelea na kazi yetu. Na kazi bado tunaendelea, watu walikuwa wanachaguana wanarudi kwa kazi zao. Kwa hivyo sijaona wananchi walikuwa na tatizo lolote katika biashara zao na pia katika polling station zao. Hakuwa na watu wengi, lakini mimi nimeona watu wako peaceful, wako sawa, wamechaguana. Na mimi nilikuwa naona IEBC walifanya vizuri sana. However, a common concern among residents is the long time it takes to verify voters. Ile kilikuwa na makosa ni hiyo mashini. Mashini mtu alikuwa na tumia madakika mingi sana. Hata wengine hawakuchaguana. Tafadhali ukweli pale hawakuchaguana, eko watu wengine mingi sana hawakuchaguana kwa sababu kuenda pale mtu anakaa hapo ama dakika 30 tukasindwa kwa hiyo mashini. Kwani ilikuwa na problem ama ni wale walikuwa wanatumia mashini? With the Independent Electoral and Boundaries Commission pledging to announce results within the stipulated time, Kirugoya, Mwea and Kianyaga residents are calling upon the elected leaders to prioritize lowering of the cost of living. Juu ya vijana kama mimi, mtu yoyote alichaguana, ulikuwa unachaguana ukiwa pande hii ama pande hii. Sasa mwenye atachaguliwa tuwe tumesikana pamoja, ndio tuendeze uchumi pamoja, Kenya iendelee. For Prime Edition, I'm Gladys Mungai.
well, some of those hiccups that have been articulated by those voters will form part of our conversation a little later on. Remember, we have a panelist, Millie Luanga, governance expert, as well as Dr. Robin Rohr, a conversational expert. They will be dissecting and looking at some of those aspects of the elections as we wait for the results to be announced by IEBC. Let us cross over to Bungoma, where my colleague Alan Aoko is. And Alan, if you can hear me, we are hearing anxiety, being the operating word for some time now. People are quite anxious. I don't know how it is like where you are. Alan. Well, thank you very much. Here from Bungoma County, we are at Kandui constituency. We have 9 constituencies here in this county, and Kandui is the biggest one of them. And from yesterday evening, we've been receiving ballot boxes from here, and up to now, we still have mounds and mountains of ballot boxes still streaming in. The reason why you might be seeing that, for example, the governor's results and the senator's results are not yet tallying is because here in Kandui, we are still counting these ballot boxes, as you can see on your screens. And we have here the returning officer just counting tallying these numbers here and crunching them. But they do tell us that they will not be able to give us those gubernatorial and senatorial results until they complete from this constituency level. Then we'll be able to go to the county tallying center, where we'll be able to see the other results. But for now, as you can see, the votes are still coming in, streaming in, and the queues were actually larger than this one. In the morning when we came, we actually saw queues from the main gate of where we are, which is Bungoma High School, where vehicles were streaming in from all corners of this constituency. And when we talked to the CRO, which means the county returning officer for this constituency, she told us that the delay is not caused due to problems in tallying the votes, but that they were trying to do work completely carefully and making sure that everything is in order, hence no delay at all in this constituency. But we are able to tell you that some members of parliament and at least one candidate for the senatorial race has even conceded defeat on this race. And that is, we can tell you, that is Jacob Machacha, who conceded defeat in the senatorial race and said best of wishes to whoever wins. And we also have Martin Pepela, who won the Webuye East constituency seat. And as we go along, we'll have to find out as we go along to collect all this information, and then we can now move back to the county tallying center, where all these ballot boxes you see around you, if maybe Mr. Aweru, my cameraman, can just follow me, I show you a bit of what's happening here so that you're not surprised as to why this is taking quite a bit of time. This is all ballot boxes that need to be counted here, all ranging from senator to member of county assembly. So we might be here a while, Tom, and that's all right, because that's what we're supposed to do. We'll be here a long time. Later in this night, we'll head back to Mabanga, which is where the county tallying center is, just to get a clear picture of what's happening in the gubernatorial race and as well as the senatorial race. Back to you. Aoko there coming to us from that part of the country. He did indicate that a number of candidates have already conceded, and even the ones who we know have also conceded. We have Kanini Kega, who conceded a little area on giants like Moses Kuria also conceding. He was in the Kiambu race. Amos Kimunya, Nicholas Korir conceding, Priscilla Nyokabi, and of course we are following up a number of people who are conceding, and I would like to hear the thoughts of our panelists a little later on what that means. So we will take a short break. When we come back, we will be taking you to the lakeside city of Kisumu. Stay with us, don't go away.
the mighty will fall. Driver, the members of Contra Unit. How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! There's global gamers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. Let's not destroy what we have built for so many years. So show up on the 9th of August, vote peacefully, and go back home. Songea tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that Ni tamthilia tosha. Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Enda kabisa kama uelewi kitu inafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya. Boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja. Na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Welcome back to Kenya Decides. Now let's take you all the way to Kisumu. Kisumu Central results, we understand, are ready for declaration by the constituency returning officer Yegon Kibos. There are 6 wards in Kisumu Central constituency. Let us listen in to what updates they have for us. We have 53,000 votes. And karibu nafikiria kuna 25,000 or so. Hatukupiga kura, sitaki kuwaficha. Hatukupiga kura. Kwa vile hiyo ni 62%. Wanaagina 40% wanaenda wapi? 38% wako wapi? That is the reality. Samuel Onyango Omolo, Redless, na amepigiwa kura na watu kadri 11,000, asilimia 62. Migosi Pamela na amekuwa na ushindani mkali kidogo, amepigiwa watu na zaidi ya 7,700 upande wa Migosi. Shauri Moyo Karen Ajuan Odhiambo zaidi ya 9,800, zaidi ya 9,800. Seth Ojieng Market Kilimani 13,563. Alafu Kondele na Nyalenda B, Kondele na Nyalenda B at least wamejaribu kupiga kura kiasi. Hao wengine wote kutoka Mheshimiwa Aaron na wengine Pamela, wengine wamekuwa 62%, lakini Nyalenda B na Kondele at least walijaribu wakafikia 66%. This representation is also. So
So Kondele Wet umejisalia kura 10,562. James Oyukiwere kura umeshinda ni 8,357, 66%. Hiyo ndio mwelekeo, tutawapatia report kesho kamili in terms of our documentation. Nataka kufanya haya mambo kwa saa kama haya. Hiyo ndio at least the fairness. But what I want to say is the turnout was very low, whether it is governor, senator, president, or the rest. People, we do not actually know what happened, and the weather was very good. We did a lot of voter education. Kulikuwa na hiyo msisimko, lakini wakati wengine wanajua watu wametravel, mambo ya shule na mambo kama haya. Lakini kwa sasa kawaida ya Kenya democracies, whoever goes past the ball first will get the proposal. Asante sana. Tutafanya hivi, baada ya kupokea cheti, uchukue hapa ni ofisi. Utapokea cheti, alafu naye utakuja kuandikisha kwamba umekuja ofisi yangu, alafu na tufanye hivi, tumalize certificate kwanza, alafu kila mtu aseme neno moja, si ndivyo? Hata nyumbani. I, the returning officer of Kisumu Central, declare Pamela Warrior, ID 605-703, has been duly elected as a member of the County Assembly for Bigosi, Ward of Kisumu County, in the election of 9th of August 2022, or under the signature of the 10th of August 2022. Ma'am, congratulations. Let the people of Bigosi decide for the next 5 years. I will see the fruits of this election. Thank you very much. From Kisumu there, the winners in Kisumu Central, those results are ready. The declaration there being made by the returning officer, and we will be giving you the names in a little while. But first, let us cross over to Kirinyaga, where Gladys Mungai has been holding forth. Gladys, what is the latest from Kirinyaga, Gladys, if you can hear me? Good evening to you, Tom Boya, live from our broadcasting house. We are live at Kirinyaga County at this very moment, where the tallying process of various vote cast in the 4 constituencies in Kirinyaga County, and that is namely Mwea, Ndia, Gishugu, as well as Kirinyaga Central, is currently ongoing. This being day 2, literally. This is informed by the fact that the voting started yesterday after the closing of the polling station. It has been the same process from yesterday to at a point like now, and I don't want to really preempt on what is happening. I am joined by the county returning officer for Kirinyaga County, as well as the returning officer for this particular constituency, and I'm just going to let them tell us how the day has been. Mr. Jeffrey, welcome. We are live on KBC Channel 1. By around 1 p.m., you had done a total of around 55 polling stations. What is the situation like at the moment? Okay, thank you so much. As we speak, we are at around 134. Kwa hivyo tumeendelea vizuri since lunch hour. Watu wanaendelea kujitahidi, wale ambao wanaangalia na kudhibitisha yale matokeo ambayo yametokea katika vile vituo ambavyo tunavyo hapa, vituo 181. Shughuli hiyo inaendelea, na tunaonelea kwamba maybe kufikia masaa ya alfajiri tutakuwa tumekamilisha shughuli hii, ama labda pengine asubuhi ya kesho.
Naam. Jeffrey, katika baadhi ya maeneo mchana wa leo kuna maeneo ambayo hayakuwa yamepokea vifurushi vya kupigia kura. Pengine katika maeneo ya kupigia kura ambayo yako chini yako, vifurushi vyote unaweza ukaambia watazamaji vipo hapa? Haya, kwetu hapa jana tulipokuwa tumepokea vyote vile ambavyo tulikuwa tunavihitaji, isipokuwa tu labda pengine changamoto hapa na pale kwa asawa vile vifaa ambavyo vilikuwa vinatumiwa ili kuweza kuwatambulisha wapiga kura. Vingine vilikuwa na tatizo kidogo kidogo hapo asubuhi, lakini maafisa wetu ambao wanahusika na ICT walichukua hatua mara moja, na naweza kudhibitisha kwamba kufikia saa 3 kila kituo katika vituo hivyo vyote kilikuwa kimeanza shughuli ya kupiga kura na mambo yaliendelea vyema mchana kutwa. Thank you. Tom Mboya, there you have it. Those are sentiments from the constituency returning officer from for Gishugu constituency. He is called Mr. Jeffrey Gitobu, technically telling us that they're making progress in regards to tallying of the votes in various polling stations. And of interest, this being Kirinyaga County, one of the counties that Kenyans have a keen eye in regards to the outcome of the 2022 presidential poll. I am very lucky to have found Madam Jane Gitonga, who happens to be the overall returning officer for this particular county. Madam Jane, welcome to KBC Channel 1. Talk to us about how this region is doing in terms of voter tally. I wish to say that we have 4 constituencies, and each constituency brings its own dynamics in terms of number of polling stations, in terms of personnel. So in consolidation of votes, I wish to say that it is underway, and perhaps we can give it another 2 days before we are done. Talk to us about matters security situation. We've had cases, not necessarily in Kirinyaga, but in other parts of the country, where the tallying process has had to be halted for some time to allow for the officials as well as the security personnel to bring matters to do with normalcy. How is Kirinyaga County doing? Kirinyaga County is very calm, and security-wise, we are doing well. We have had a very strong partnerships with the security officials, and any incident or case, we have managed it through a lot of negotiations, and the voters have been very amiable, I must say. Thank you. Yeah. Lastly, before I let you go, Madam Jane, is the aspect of results that have found themselves online. I'm not aware whether this has been brought to your attention. And of interest, when we speak about Kirinyaga County, is the issue of the presidential poll as well as the gubernatorial position. Are you probably aware that there has been some reports online about probably the outcome of various seats in this particular region? Well, I would ask the citizens of Kirinyaga to await IEBC to officially announce the results. As you can see, we are still tallying our results. I am not aware where the source of that information is, and as we have always said as IEBC, the forms will actually give us a final valid vote of the winning candidate. Thank you. And probably to a little bit emphasize, what is the I am sure residents of Kirinyaga and Kenyans in general are looking at this particular county and they're wondering, there's a lot. Gishugu, you have 4 constituencies in this particular Kirinyaga county, and people want to know probably when can we get the final tally? The final tally depends on how the accuracy of the data that we receive from the polling or the POs, and it is difficult, but I know the law has given us 7 days. So within the 7 days, we shall announce and complete compilation of our results. Thank you. Thank you. Thank you very much for according us your time. Tom Mboya, there you have it. Key officials from this particular region are basically bringing us up to speed with how the tallying process is going on in Kirinyaga County. And you remember, this particular region has over 400 registered voters. And so it's up to the officials as well as the vote casted yesterday. The final tally will be telling
us how this particular region has fared. You remember that in the race, in the presidential race, we've had Raila Odinga, who happens to be the Azimio la Umoja presidential flag bearer. And when you compare 2017 and matters 2022, he appears to have garnered a section, I would say, quite a number of votes from this particular region compared to 2017. Severally or similarly, the situation is a replica in the 6 other elective positions where a number of candidates are competing to either succeed or retain their seat. And what I can tell our viewers is that it is indeed a tight race when it comes to the Senate position, member of National Assembly, as well as the gubernatorial position. Another seat that has attracted interest is the seat of the representative of the wards, where we have quite a number of persons seeking just to represent one particular ward. And so that could necessitate probably the delay in the announcement of the results, owing to the complexity and the amount of votes that will have to be verified and confirmed and then announced to Kenyans at large. Back to you, Tomboya. Thank you very much, Gladys Mungai, for that comprehensive update. Of course, the returning officer there giving an assurance and discrediting those reports that sometimes people post online and appealing really to people to be patient. It's a bit anxious, of course, these are anxious moments, but she coming out strongly and appealing that we should wait until IEBC declares the final results, and she did make some projections. Probably it could stretch up to 2 days, but we'll be getting back to her in the course of this live broadcast. So right now I want to take you over to the NAV Center that is at the Bomas of Kenya. Our Regina Manyara has been holding fort there, doing a great job. Regina, what do you have for us from the NAV Center? Now, indeed, thank you very much, Tom. This indeed is a national tallying center at the Bomas of Kenya, and things are taking shape. We are seeing various leaders who, either incumbents, governors, or senators, are trooping into the NAV Center, and even some leaders who had eyed various elective seats and have already conceded are within the building. This comes even as IEBC maintains that as far as it's concerned, they have a zero tally. Why? Arrows are yet to physically come to the venue. But before we bring you up to speed with what we expect from the latest IEBC update that is set to take place at the Uchaguzi Auditorium, let's find out how things have been down in Mombasa with our reporter, Ann Mburu. Good evening, Ann. Good evening to you, to Regina Manyara from Bomas, and you're coming live to you once again from the National Industrial Training Authority in Nyali constituency, which is the tallying center of this constituency. And as you can see, Manyara, we've been here camping here for the last 2 days, that is yesterday, and it seems like today we'll also be pitching camp in this particular tallying center. As you can see, my able cameraman Shadrach Mokolo will just show you what is happening right now. You see that we have the presiding officers with the boxes ready for tallying in this particular tallying center. These boxes have been here since, they've been trickling in since yesterday around midnight, and until to date they have been here, and they will continue being here because according to the returning officer, who is John Oletaiswa, he just briefed us and told us that we should brace ourselves once again for another night, long night at this tallying center, since maybe he should be through with this tallying tomorrow morning or tomorrow afternoon. So initially we are here pitching camp. We'll be giving you updates as they come in. And as you all know, is that Nyali constituency has been able to attract 85 contestants, that is 9 members of parliament who are contesting for this particular seat of this
constituency, and the other 76 are the MCAs who also want seats from this particular constituency. And Nyali constituency has a number of has 124,253 registered voters with 195 polling stations. So far, the tallying has been done on the 75 polls. That is the presiding officers who are here trying to get this done as fast as we can. So far, that is what we have right now. And just to keep in mind is that Nyali constituency has 5 wards. That is Kazandani, that has 23,108,000 registered voters. Ziwa Langombe has 23,296 registered voters. Mkomani having 24,154. Kongwea having 28,846. With Freetown having 24,849 registered voters. So in total, we have 124,253 registered voters in this particular constituency. As you can hear, is that the deputy returning officer is also announcing the results right now. So Regina, we are bracing ourselves for another long night here at the National Industrial Training Authority. Back to you, Regina, unless you have something. Voters in the polling station, 656. Total number of rejected ballot papers, 4. Well, thanks, Anne, for that particular update from Mombasa County. And as you say, it's likely going to be a long night there, as well as an equally long night here at the National Tallying Center, where anytime from now we're expecting an update from the IEBC chair, Wafula Chebukati. Some of the areas and updates we'll be requiring are on Elders constituency, that is in Wajir County, whose voting exercise was delayed owing to security issues yesterday and began early this day. So we're waiting to see if that has already been concluded and if tallying has begun, as well as an update from Diaje Primary School, where the voting exercise had stopped owing to logistical challenges and forced the IEBC officials there to use the manual register to have the 569 registered Kenyans there participate in the voting exercise. We are waiting anytime from now to have the respective ROs come to the National Tallying Center to have the coalition and announcement of the results from the constituencies that are currently ongoing. And once the returning officers complete the process, they are expected to deliver the Form 34As and 34Bs, and that is after declaring the results for the Member of Parliament and Member of County Assembly there. That maybe explains why we are having some leaders already within the National Tallying Center, and a lot of information there on social media with some of these leaders either conceding defeat or receiving congratulation messages there. IEBC, however, maintains, as far as it's concerned, it has 0 votes because it is yet to get to have even one single RO, the returning officer, arrive at the National Tallying Center. We have, that is how the auditorium, or the Uchaguzi auditorium, is looking right now. Quite empty. Any minute from now, we're expecting the officials to come in and address the various stakeholders, including the observers, and we are here on hand to bring you updates in regard to that. Remember, all the results that are being announced at the various polling stations are final. But as far as IEBC is concerned, it has 0 votes because none of the ROs across the 47 counties have arrived at the National Tallying Center. Over to you, Tom. Many thanks indeed. Thank you so much, Regina Manyara, coming to us from the NAF Center at Bomas. Regina, you did indicate 2 things, that the IEBC chair will be giving a presser, and of course you also did indicate that, you know, it's not only the country that is anxious, you know, waiting for those results, but you indicated that also you spotted some incumbent governors who were trooping at the NAF Center. Obviously, there's also some level of anxiety. I don't know whether you have gotten a chance to speak to any of them, if you can hear me.
Yes, Tom, we had an off-cuff conversation with Nixon Korir, who was eyeing the Member of Parliament seat here, Ithing Nangata. And if you're aware, you've seen his social media handle saying that he has conceded defeat in that particular race. We asked him, why was he so sure that he has lost the race? And he said with the IEBC portal that is available not only to the media but also the public, he managed to download the so far uploaded Form 34As, and he did the tabulation. And with the results that he got, it just clearly showed that he is not the top runner for that particular position. We also had a conversation also off-cuff with incumbent Kitui Governor there, Charity Ngilu, albeit not ready to have a candid conversation in regard to her opinion in regard to the voting as well as the process. But the night is long. We are going to be getting these leaders to just sample their views over the process as we are waiting the returning officers to show up here at the National Tallying Center, and then the verification process begins. Remember, Tom, here, the verification of the transmitted Form 34Bs have to be compared to the originals, as well as the verification of the constituencies' Form 34Bs against the respective Form 34As. After which, then this will generate the Form 34C and confirmation of the constitutional threshold in regard to having the 25% across the 47 counties and the 50+1. And that has been a question that Kenyans have been asking since that it is seeming like a closely contested election. Maybe this is something we're likely to see, but as it stands, that's how it looks here at the National Tallying Center, Tom. And before I let you go, were you able, did they give you a sense of why, they are conceding defeat before we've even gotten the official results from the National Returning Officer, who is Wafula Chebukati? Any indication they've given whatsoever? Well, as I mentioned earlier, Tom, is that they have been able to do their tabulation from the already transmitted Form 34As that have been made available by the IEBC portal, and doing their tabulation just as Wafula Chebukati, the chair, asked Kenyans to do, as well as other stakeholders. The numbers indicated that they were either losing and they were not up, or rather they were not topping the list in as far as their various seats. So they did their own tabulations, but as far as IEBC is concerned, it has 0 votes because we do not have any returning officer within the National Tallying Center as yet. All right, Regina, we'll be getting back to you. Thanks for that update for now. But now let's take you across right to Bonchari, where vote counting in that constituency is at the Tallying Center. It was temporarily halted earlier in the afternoon today. 5 ballot boxes from South Mugirango constituency were discovered at the center. Police, of course, swiftly moving in and securing those ballot boxes, and tallying resuming a little later on. Let's hear in on how that panned out. In the turn of events, vote tallying at Itirio Boys High School, the Bonchari Constituency Tallying Center was disrupted after discovery of ballot boxes from the neighboring South Mugirango constituency at the center. After tallying almost half of the votes cast, the largely peaceful election turns chaotic after 5 ballot boxes from South Mugirango were found in this particular tallying center. The vote tallying process was temporarily stopped after agents from different candidates read the mischief as the ballot boxes were not sealed. As things stand now, the unofficial results, I'm the winner. I'm wondering when will be declared and issued a certificate in accordance with the law. It's not understood why papers are being delivered after 24 hours after they've been cast, if they were cast at all. Omar is not so far. And another interesting thing is how boxes from other constituencies are finding way into this tallying center that don't belong to this constituency. We condemn that incident. We don't understand why it's happening. This is a very unfortunate incident that we don't condone. We're looking forward to a fair, credible, and free election for the constituency. However, police manning the center diffused the tension after securing the ballot boxes. Then tallying of the votes resumed. Earlier,
lawyer Cliff Ombeta on his Twitter handle conceded defeat in the Bonchari parliamentary race. Ombeta posted, quote, "Bonchari had a different vision from mine, grateful for the run and the experience. Perhaps next time we may have the same view," end of quote. Benson Rioba reporting for Prime Edition. Well, moving on to Sugoi, residents of Sugoi, that's in Uasin Gishu County, say that they hope that the announcement of the presidential winner would come sooner rather than later. Why? Anxiety. This as IEBC chairman assures that the commission is making all the efforts it can to conclude the presidential vote tallying at the earliest time possible. Here's that report. Nataka kwanza kushukuru IEBC. It was fair. Kila mtu alipiga kura, nilipigia Sokiot polling station. I was among of officials there. Na niliona turnout haikuwa mbaya, ilikuwa mzuri. Nilihusika kwa uchaguzi, ilikuwa hapa juzi. Na kazi tulifanya vizuri. Tunajua kwa vile watu walikuwa na matumaini mzuri, itaendelea hivyo. Na hata sisi wenyewe kama wazee tulifurahia, tuna shida. Tunaona vile tulipiga kura, kila mtu alifurahi kupiga kura. Na kwa hivyo tunatarajia mazuri. Jana tulifanya uchaguzi uliendelea vizuri vile IEBC ilipanga. Tumekuwa na amani kabisa kwa sababu mambo makubwa ambayo tunataka kwa wananchi wetu ni amani. Kwa hivyo kazi ya IEBC iliendelea vizuri, uchaguzi uliendelea vizuri. Watu hapa wanapenda amani na wote tulifanya kazi hiyo kwa amani. Kulingana na uchaguzi ya jana, tulifurahia sana. Hope the best. Kwa sababu hatu kupata at least furugu na walifanya kwa amani. Tumeshukuru sana kwa uchaguzi ambayo tumefanya na tunaona iko transparency kwingine, lakini kwa media, lakini mahali kwingine hatuoni transparency, lakini tumeambiwa ni vile makaratasi inakuja kwa stations zingine, sasa inavari. Piga kura kwa polling station ya Tepesoni Nasare, karibu 5 km to pali deputy president alipigia. Tulipiga kura karibu 70% au 80%. Now let's go over to Narok, and the Narok County gubernatorial candidate Moitalel Ole Kanta now wants the vote of the gubernatorial tallying to be declared null and void over alleged swapping of votes in 3 polling stations in his stronghold. Kenta further wants all gubernatorial votes counted afresh. Narok North Police Commander Frederick Shiundu said that already 2 presiding officers in those affected centers have been taken into custody as investigations into the matter continues. One of the stations that was affected was Njura Yagun, where I got more than 400 votes, and my opponent Kondutu got less than 50. And the person in charge there, the PO, actually swapped the results and gave Ndutu my results and gave me Ndutu's results. And I'm protesting in the strongest terms possible that kind of malpractice. And I move with speed to ensure that this process is declared null and void, and that all the votes for Governor of Narok will be counted. We have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired, because this one brings confusion, it brings discontent, it brings disagreement, and it can even result into chaos. Now we move on from Narok and take you all the way to Sugoi, but I'm told that we hold on a little bit. Our reporter who are embedded right across the country
are on standby just to give us updates as they keep rolling in. Of course, a lot of focus now on the numbers, arithmetic. Everyone is more interested in knowing what the numbers look like. IEBC chair has already given an assurance that they're consolidating their figures at the NAV Center that's in Bomas of Kenya, and as soon as they're ready, those numbers will be made available to us. Let's take a short break. When we come back, we will be giving you more. Stay with us. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Allah? We've got to take some time off and laugh, 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 and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. I'm Fayaz Qureshi. We're all set for the general elections on the 9th of August 2022. Across the board, we have people with diverse views and opinions, which is good. Your thought process and voice matters and makes a difference. How does it make a difference? By exercising your right to vote safely on the 9th of August 2022. Our vision is for a peaceful Kenya. The mighty will fall. Driver, the members of Contra Unit. How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! There's global gamers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. After intensive campaigns, manifesto unveiling, and insightful debates, the home stretch is finally here. KBC has deployed its crew of professional and experienced journalists to every corner of the country, ready to bring you every angle of the 2022 general election, both for TV and radio broadcasts, as well as its digital platforms. We guarantee you a seamless 24-hour credible and detailed up-to-date news from all the 290 constituencies across the 47 counties as Kenya decides. We are here to destroy. The mighty will fall. Driver, the members of Contra Unit. How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! There's global gamers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. Let's not destroy what we have built for so many years. So show up on the 9th of August, vote peacefully, and go back home. Tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that Ni tamthilia tosha
Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Enda kabisa kama uelewi kitu inafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Well, thank you for staying with us, and thank you for your patience, and also choosing us as your preferred channel. We now cross over to the interactive section. I'm so delighted to have, again, Millie Luanga. We were with you last night. She's a governance expert. Thank you again for coming. Thank you for having me. Yeah, we do have Gibson Kesore, a political analyst, and an advocate also of the High Court. Thank you so much. Good to see Dr. Julian Roa again, a conversational expert. Nice to see you again. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming. And I don't know whether we can also rope in Advice Mundalo. I think he's just walked on set and they're miking him up, so we'll be introducing him a little later. But let me bring in the ever-smiling Doreen Arangi. She's in charge. She's in charge of crunching the dockets, but I understand also the shot is also being sought out. But as I fix all that, because we're in a live environment, things are happening. Let me start with you, Dr. There is a deep sense of anxiety out there, okay? And I want you to first just give me overall what your assessment is so far. Thank you, Tom. And first, thank you for having me. For me, what I'm seeing coming through this election event are four critical talking points. One, I'm thinking the voter turnout is something we need to investigate or interrogate in a lot more detail. There's a lot it is telling us. Second, I've come to appreciate that Mount Kenya as a region is a factor in the Kenyan electoral or political ecosystem. Having said that again, the media, who we have all entrusted the duty and responsibility of disseminating information and accurately, in my view, they have done a very shoddy job of it. What do you mean? What do you mean? Let's just start right there. I would like to... And I know you'll be nice. Yeah. I would like to draw your attention to the very fantastic work you did with the interviewing, or if you like, the debate of the president and the gubernatorial competitors. And I think it was a fantastic job. That should have been taken a step further in this process of yesterday that, in my view, was very, very critical. But I think the media houses dropped the ball. Instead of finding a unified process in tallying those votes so that they can be communicating one version of the truth, they all chose to go their different directions. In the process of doing that, I'm hearing some of the arguments being put out there is that you're going into a portal and you're picking some whatever's at random, and then you're tallying them into your systems, and then you're flying it out there. Tom, I don't think that's professional enough. And for lack of a better word, that is irresponsible. Okay. Yeah, all right? So that I see as a big talking point. Yeah. And finally is the question of technology. Yeah. We are talking about manual verification. We are talking about manual validation before we can announce the presidential results in an otherwise automated environment. Big contradiction. Big contradiction. Big contradiction, yeah. Big contradiction. Yeah. Your thoughts, Luanga? Very true, very true. And I think that Kenyans, we
for one reason or another, we are slow to embrace fully technology, except when it comes to M-Pesa. I find that very difficult to understand because most people love their parents, particularly their mothers. They love them so much. And you find people telling you they're sending money to their mother in the village. And they put it in a phone and they believe it has reached. But let me tell you other things. Even if you go to the judicial system, you now find that courts are going on, proceeding online. But the true record of the proceeding still remains what the judge or the magistrate wrote, not the recording of that process. It's not seen, is not accepted as the true record. We now have electronic images of our results being sent. But until we see the physical and the person comes there to confirm, we are still hesitant to believe it. So I think it's a big contradiction. There's also the aspect, remember an observer we hosted yesterday and you were there. He brought out the issue of you have to transition from a culture that you have been accustomed to over a long period of time into technology. It is true. So there is the question of how do you let go what has worked for you over the years? It is true. Change is good, but it is difficult to come through. I am one of those people who have never changed my voting station since the first time I ever voted, because I have never been brave enough to believe that I'll find my data if I move it, you know. So just that example of why we are so slow to embrace change, you know, and you find it across many people. It takes time before you'll embrace it and before you begin to use it. I remember at one point in Kenya, we were still mesmerized with the mobile phone when our neighbors in Uganda, you'd find mama mbogas were communicating with their clients on phone. And in Kenya, we had select few people with big mobile phones. And it was still something we thought was completely out of reach. Symbol of status. Yes, and people thought that it would never happen in their lifetime that everybody would be having a mobile phone and that it would be the mode of trade. And it happened. And very quickly. And now they've built a critical mass. And in fact, I believe part of the reason why there's a lot of anxiety in the country is because everybody has the talent center in their pockets. So they're able to access these numbers. And Wakili, I don't know, how do we, I mean, I'm reminded of a time a colleague of mine asked me, why are you going to court to stop the migration of analog to digital? And it was a very difficult question to answer. Because obviously, somebody has very good reasons. Perhaps they have invested very heavily in the traditional infrastructure. And then all of a sudden technology happens and you have to flip, you know, overnight. You know, so there's a bit of reluctance to cross that space with very good valid reasons. Do you see us ever getting even into voting online? I hope so. I hope so, Tom, because we are in an era whereby we need to transform quickly. We don't transform quickly, then we're going to be in a big problem. You remember yesterday we were actually raising an issue about the youth and the voter party in the youth. Yeah, so just hold that thought because it's so important. I would want to give you a lot more time. I understand there's something that has happened in Kasarani, so we want to cross over there. We understand there's a building that's collapsed, so let us just listen in to what's happening there. There we are. Let's listen. So we really cannot tell how long this will take, but we've set the objectives and we'll review this maybe early morning just to know, you know, whether we will have been able to achieve objective or we need to revise. I think that is the state we could be able to say as of now. So far, how many have been rescued? So far, how many have been rescued? It's around 1,800 hours. One person was rescued and has been taken to hospital and is being assisted at the moment. Unfortunately, also, we have 3 fatalities from this incident.
It's mentioned to have been a 4-story. Yes, it's not immediately possible to establish how many could have been in the house at the time. We're still trying to make that inquiry so that then we can be sure. As you know, during this period where voting has been going on, a number of families traveled. We are not sure who was now back or had not come back. So it's still early to be able to put that figure together. Estimated to have been put at around 9 families, but again, we will be able to confirm who was in. You know, getting to know the occupancy of the building is one. The other is who was in the building at the time of the incident is yet another. Thank you. What's your name, please? Title? What's your job title? Report coming straight from Kasarani there, we understand that a building has collapsed. The rapid response team that includes the Red Cross have responded. We understand one person was rescued and has been hospitalized. Unfortunately, there were 3 fatalities. At this point in time, we're not able to establish the number of people who were in that building. Scanty information coming through. It's a developing story, so as soon as we get more additional information, we will relay it to you. So we come back to studio, and you're in the process of making a point, and I would like you, in addition, to just speak to the fact that how do you ensure that you build a robust infrastructure that doesn't collapse, you know, during election, for example? Because those probably are some of the fears that, you know, policy makers would have. And I fully agree with you, Tom, because you remember the 2017 election, the issue of the server not being even in Kenya, and we are told that some guys are sleeping elsewhere. That's why we cannot be able to produce the data. See, those are some of the insecurities people can be able to build around such a system. There's also the aspect of we don't trust each other. I can't trust Tom to be handling the server. Well, I know he's not my supporter. He comes from a region which does not support me. So if we can, you normally realize that we do have a big challenge in selecting the commissioners to the IEBC. Then even selecting the person to do this is going to be a bigger challenge. For the longest time, M-Pesa's servers were in Germany. Till recently is when they were transferred here. That speaks a lot. M-Pesa was pioneered here, but the servers were elsewhere. So if this has to be done, it has got to be done over time, because you have to assuage the people of Kenya that actually this can be done over time. And I think IBC has started off well, so all they need to is just to move step by step with to make very sure steps towards that. Though my biggest challenge also, as I was trying to say before we went for a break, is the aspect that there's an aspect, there's a feeling in me which, of course, is trying to tell me that, you know, we are leaving the youths behind. We are leaving the youths behind because they are already somewhere else, across in Canada, and we are left here. Because these systems are not working for them. That's why we are having this aspect of them not actually willing to vote. If this thing was, this election was to be done via the phone, I'm sure the turnout would have been way high. It would have been way high. If actually the registration process of becoming a voter in Kenya was also just you log into your phone and do it, we could be having a lot of youths. And that is the critical majority. Yeah. You remember we had a discussion about the intergenerational and intragenerational, the aspect of
giving the baton to the next generation, I Yeah. think we're dropping it somewhere and we're not going to help them. We're not And going these are the voters of tomorrow. And these are the voters of We are going to have a situation whereby in 2027 we'll be having 30 million voters, but the people who will vote will only be 15 million or 16 million. Because if we will not have transition to something which is appealing, the critical mass will be the youth. There's that particular challenge where I'm seeing that we might end up having that big problem. Okay. So unless IBC, unless even the contestants themselves, they need to package their messaging to be appealing to the young people. And then, of course, the government must be very deliberate because everything starts and ends with the government. With the government, So okay. Those are some of the issues, I think, which we need to look at. Yeah, and I don't know, Doreen will shortly be telling us where we are with the Form 34 A's. I think 4 or 5 hours ago, we were slightly over 90%. But let me just take this question back to Daktari, because you raised it, the question of technology. We are almost hitting 100% as far as the Form 34 A's are concerned. And we know that the election will be lost or won at that stage. So it tells us, and the IBC chair is telling us, hey, you know what? We have to manually wait for those results to be brought to us. And you know, it's a good point, so that they can do their reconciliations. But then, against that background, we wave our fingers at the young people for not failing to register. And yet these are people who are domiciled in that space of technology. How do we navigate some of these things? How, you know, because Wakili says that technology is the future. It's the new currency. Okay? And in fact, there's a joke that is said that our forefathers fought so hard for us to get freedom. And that freedom, we have just lost it to our smartphones. So how do you speak to that? How do we bring that youthful demographic into the conversation? That's a very difficult question, Tom, but a very good question indeed. First, I'm thinking there's a conflict between generations. And you'll remember a week or so before yesterday, there was a dispute about whether we should have the manual register as part of this process. In what we would have thought we've already established an automated intervention. That tells you the conflict amongst ourselves. But not to beat ourselves very hard, there's so much to take away as gains or wins. The fact that today all these forms can be, or rather the information can be in a central portal almost on real time, for me that's a big step forward. You get me? And that's a very good beginning. The contradiction of the manual process notwithstanding. And I think this is unprecedented. Both if you compare it with the previous elections that we've heard, and even if you compare what we're doing now with the rest of Africa, I think we are way ahead. I'm very excited that a sitting member of parliament can concede defeat, not because it has been announced, but because he has gone into a central portal, done the tabulation himself, and just admitted without any further intervention from anybody that I have lost these elections. I think that's a beautiful place to be. We can only build from there. Now, having said that, the youth is a totally different proposition. And we can choose to look for shortcuts to address the issue there is, but I don't think that will help solve the problem. Personally, I'm beginning to see the collapse of the principle of representation as we know it. The youth are asking the question, what is in it for me? We are totally disconnected. And that is why you can see when new voters are being registered with a target of 6 million, you only end up with 2.5 million doing what? Signing in as voters. The best way to answer this question is to do a comprehensive scientific research. And I don't think we have a choice. We have to do a survey and find out what are we missing, what are we losing, so that as we seek remedy, or we seek to reverse that trend that I believe if it does not get reversed now, it will continue into the future, we're going to have a massive problem. I simply think that the youth is a different proposition. We think that we understand it. We think that we understand them, but we don't. That's what I would say.
Okay. And this will continue to manifest in the future. Okay. Yeah. And we'll come back and still speak to the issue of why we are seeing a bit of public apathy, especially within that youthful segment of the country. But let me bring in Doreen to walk us through the smart board and tell us where we are. I know she'll touch a little bit on why we are seeing different figures being projected from different media houses. The panelists, I'm sure, are eager to make some comments on that. and I mean, so what do we have? I'm sure exactly. you'll have a good response to that. Yeah, and we'll definitely give them a chance to do so, Tom. But just to, pick up on that question that you had there in terms of, voter apathy, in terms of why the numbers are not turning out. I mean, just looking at what also IEBC had, even before this election, we were looking at a total of 22.1 million registered voters. But even in that just number, youths comprised of only 8.4 million, 38.97%, so to speak. And the biggest question has always been, in these rallies, they form the bulk of the persons that you see there, but that does not translate to them coming out to vote, or even the voters that will be tabulated at the end of the day. But again, also, it's a bit of a disconnect, because when you listen to a majority of young people, they'll keep saying that we want a seat at the table. We also want to be included. But in what way, when they're not really coming out to be the ones making those decisions? So, I mean, it's just really quite a lot to talk about and discuss when it comes to this youthful population and why the disconnect is there. Are we likely to actually see this replicated in the elections to come? But, Tom, these are things that we should also be exploring in our conversation that we have with our guests tonight. Is it? Tom? Oh, yeah, absolutely, yes. And once you have some results for us, we will be coming back to you. So the question of the youth, we have seen some youthful candidates, offer themselves as candidates in this election. We have also seen some big names, all right, taking a fall and conceding before even the IEBC officially announces. And you attributed that perhaps to, the character of technology, that you are able to know the general direction a process like this is taking. Yeah. Okay? Yeah. So talk to the fact that we are seeing the benefits of IT, but the takeoff is very slow. Yeah, the takeoff, in my view, is very slow because we are yet to fully accommodate the youth in the entire process, as I've explained earlier. It's gratifying to see young people actually running for elective posts, and you've said some of them have done tremendously well. But it is my submission that that is the exception rather than the rule. If you look at the process or how costly it is to run a campaign in this country, that excludes already a lot of youth. And those who would be deserving to be leaders, you'll find that they cannot meet that criteria because of the cost. But that's not to say that there'll be isolated cases where they'll actually break through that puzzle and still make it to the high table. But that is what I'm calling the exception rather than the rule. Now, where the uptake is concerned, to me the uptake is not really the solution to engage the youth. That's my view. The youth must not be given I'm trying to phrase this properly. What the youth is looking for is not tokenism. And that is what we seem to be extending to them. What the youth is looking for is opportunity. And that is what the political players in this country should be looking at. What are the opportunities we are creating for the young people? They're not looking for favors. Awanjiro, somewhere in Muranga, who is 18 years old, wants to believe that they have an equal chance at something, like somebody else in Nairobi, even from a privileged group. The minute you create that possibility, then there is interest. But right now, I can tell you, there's a state of hopelessness. And the youth do not see what is in it for them. That was what I was leading to earlier. Wow. And so it's a fundamental question, which we must all address. And I've said the philosophy or the principle of democracy as we know it is collapsing. And in 5 years, ask me that question again. Inshallah. And I'll do that. Yeah. But let me ask you, Millie, because if you go back
We have history as a country. And if you go back to our forefathers and look at the lineup at the time, okay, a lot of them were quite young. Yeah. I'll give you an example of Tom Mboya, for example. I mean, we are told he died at 33. Was it 33? I don't have the exact, but look at what he had already accomplished. So it tells you that, you know, he started very early. And he's not alone. We have a long list of names. Mwai Kibaki, Mishuki, and these are names that might not even be familiar to with this the young demographic. exactly. Even Musalia at Even 29. Musalia. Musalia was, I think, in the cabinet at a very... At 29. Yeah. So there's nothing to reinvent. These are things that have happened. It's part of our story. Exactly. But then again, you wonder why is it... I mean, the other day I posed the question, is it possible? Okay? Because if you look at, for example, agriculture, Kenya is predominantly an agricultural country. But the majority of people who are in agriculture are the more mature, more established. So is it possible that it's also a question of, you know, making politics cool so that it's attractive to these young people? I don't know what your thoughts are. Are they intimidated by the setup? You know? I think that to a large extent we miss the point when we start talking about leadership and we start talking about politics. And it's not just in Kenya alone. I mean, you'll go to countries, I'll give an example of Sweden. In Sweden, you'll find that most of the population don't even know when there's an election going on. They will not remember. You're the one who will be telling them that, I hear you have elections coming up in 4 months. And oh, yeah, they're shocked. You'll find that happens in a number of countries across the world. Our neighboring country here, Tanzania, up to the other day, barely a decade ago, you would go there and you'd meet people and they had vague information about the political scenario in the country. They'll tell you, yes, we expect to have elections sometime, but the focus of Kenyans on elections and on politics and on engagement with politics is to an extent almost, as we were once told, peculiar, you know? And it does not translate, interestingly enough, to when it comes to participating in politics. And it is not just in participating to become leaders, so to speak, or to become politicians by profession, but it is also even in participating in political discourse. We came up with a robust constitution that says that everything we do has got to have participation in it. And it was a joke after we had the coalition government and we had talked about what is consultation, when there was always discourse between the late President Mwai Kibaki and the Prime Minister Raila Odinga then, that he was not consulted. And this discussion as what is consultation led us to including participation as a key component of our engagement in our democratic governance and public life. But look at what we look at as participation. If you invite people to have a discourse about issues that are important to them, if you as a politician want to pick their minds as to what you think the political agenda needs to be for the country, people will not participate. They will not be interested. They will not come and listen. They may only come if there's a rally somewhere where you're likely to hurl insults at an opponent, and then there may be something to, you know, what do they call it? There's a there's, you know, catchphrases, you know. They want to trend. Yes, yeah, that you can trend, you know, trendy. that you can easily tweet and people can follow, that you can reduce into something exciting and not something that is going to be of discourse. So I think it's a whole different thing. I also normally say, and it's a very, very minority view, that even this obsession we have with including different people, different demographics in our representation, it doesn't make sense to me. Yeah, it doesn't. It doesn't, because leadership is something that is inculcated in somebody by certain characteristics that they have. Not everybody can be a leader. Not all youth can be a leader. Not everybody is a leader.
And not everybody can be that. And it doesn't necessarily mean that I have to have a woman or a man or a child or a person with disability in there for them to understand my issues. If my issues are addressed in a proper and systematic way. It is very, very true that there's benefit in having wider representation and wider people in there, but it is not the primary. But you see, we have really confused this conversation of leadership until now. It's a difficult conversation to have. It's a difficult one to have. Because look at even the two-third gender rule. You come to a country where you're saying that your vote counts. Every single vote has to count. And we want people to go to the ballot and choose. But we want you to choose a person of a certain gender. You know? How do you marry the two? If you want to have that, then you must look at having a different kind of political system. You must have something like perhaps what you have in South Africa, where we select a party, and then we tell the party that make sure you give us people. So we know. You see, like there we are seeing maps now, and we know that this party is yellow. So we expect if this party is yellow, we anticipate that you'll give us a third of either gender. This side that is blue, we expect that you'll give us a third of either gender. But we give you the party, and then you do the math, you know? But you can't then talk about your free vote, each vote counting, and also want that vote to be directed as to how it needs to go. So we have really confused this conversation, and because of many, many factors. Wakili, that confusion, would it be part of the reason why we are seeing low voter turnout, a lot of voter apathy, that the youthful demographic is feeling, hey, you know what? We are not part of that conversation. It's a bit confusing for us. It's a bit schizophrenic. You know, we don't see ourselves there. So why bother? What are you seeing? From my end, that's a very interesting discussion to have, equally as to what my other discussants have put across. I've just been wondering how rich this discussion can be. The youth, let me first speak on the aspect of the youth. The youth are on a very interesting lot. I think at some point we never anticipated to have such a robust youth who feel neglected. Once they feel neglected, they pull off. They just concentrate on things which I think appeal to their minds. So when you're telling them that you want to vote, and the same people who have been in office are the same people who are contributing to their employment, money being stolen left, right, and center in chunks, and nothing happens, then they are like, why do it? For what reason? Why should we even go vote for such people to go and steal? No, that is also one aspect. The other aspect is that these people, their agenda is not actually appealing to the youth, because they're not talking anything close to what it is that the youth are associating themselves with. You know what I find interesting? Yes. Is every time you hear, and I say this with tremendous respect to the leadership or politicians, it's a bit confusing the way Millie said, there's always, we are building for the youth. We are building for the youth. We are building for the youth. So what's the matrix that then guides that process of building for the youth? Building for the youth. Because you always hear that. You know, you are the leaders of tomorrow. And this is where Tom was telling you we have dropped the ball. It's like, I don't know whether you have a son, you tell him, my son, you know, I want to go build you a house in the village. The gentleman has grown in Nairobi, but you're telling me you're building your house in the village. He will be looking at you like, okay, he might not say no because you are the father. It's like, go ahead, do your thing, but I'm not going to stay in that house. At the back of the mind, he will be telling you, I'm not there. So that is the kind of disconnect that I think we are having between the politicians and the policymakers. And I'll come back to hear what Millie has to say about the aspect of the older generation being raised for obedience and the younger ones being raised for freedom and power and storming out. But let's, an instant gratification. But let's go to Kasarani, where I understand Jacqueline Macharia she has rushed there when we received the news that Kasarani, there's a building, a 4-story building that collapsed. Is it Jacqueline Macharia, or who do we have? Yeah, Jacqueline Macharia.
There she is. Jacqueline, we understand that, you know, one person was rescued, he's in hospital, and that 3 people died. Would you like to confirm that for us, Jacqueline? Good evening, Tom Mboya back in studio. I am live here in Wiki, where at around 4 p.m. For a story building here collapsed. And we have so far 3 people have been confirmed dead. And as you can see behind me, they're still continuing the rescue mission. I am joined by the Dr. Michael from Red Cross, who can shed some more light and tell us how far they have gotten with the rescue mission, and maybe to tell us more on what exactly happened at this story building. Welcome, Bwana Joy. You can tell me, Bwana Michael, what exactly happened here, and so far how many people have been confirmed dead, and how many people have been rescued so far? Well, this is a site where we've had a house collapse that was being occupied by estimated 9 families. We do not know exactly how many people were in the house at the time of collapse. However, one person was rescued from this building and taken to hospital and is being attended to. Unfortunately, we lost 2 people here and 1 other on the way to hospital, bringing the fatalities to 3. And as you can see, we received information from the people who live around here that there are people who are trapped inside. They were just seen walking in shortly before the collapse of the building, and that is the efforts underway now is to try and do the search and rescue, and these are efforts under a multi-agency team. And you can see we have the DRU from the military, we have the NDMU, the NDOC, and other actors working here in an effort to see if we can be able to rescue any person alive. Maybe you can tell us how long do we expect to see these people being rescued, the ones who are still trapped in the building? The structure is said to have been a 4-story building, and as you can see, it's a total collapse, and it's quite difficult to give an estimate since we have to, try and penetrate to the point where in the suspected points initially, but also we have to be able to peel off every bit to ground zero. So we will be able to know at least by maybe tomorrow around 1000 hours how long this is likely to take. But as you can see, it's going to be a night-long process. And being the fact that we do not know exactly how many people may have been in the building, then the efforts also have to be calculated well, so that in the event there is anyone in, then we do not injure them. Okay, thank you so much. Thank you. So, Tom, as you have heard from Dr. Michael from Red Cross, they're saying they're not sure how many people are still trapped in the building, and they are yet to continue with the rescue mission. And we will keep you updated on how many people have been rescued as information comes in. Back to you, Tom, in studio. Thank you very much. Jacqueline Macharia, they are reporting from Kasarani. We did hear from the representative from Red Cross that, yes, it is not only a rescue, but a search first before we use the word rescue. So a search and rescue effort ongoing. Of course, he did indicate that there is a multi-agency team that is on the ground. We'll be keeping you updated on those events as they unfold. Let me just bring in Doreen Arangi and her guest, Advice Mundalo. We were talking about the youth. Perhaps they can go into the mind of the youth and tell us at this time when we're electing, how do they process decisions? Doreen, help us on that one. Yeah, and we're just sitting here with Advice Mundalo, who is a political and communication strategist, and he's here saying the youth do not want their time wasted. Advice.
The youth want value for their time. That's what you say. Yeah, the youth want a lot of value for their time. The youth don't want their time wasted. The youth have so many things to do. They do not want fake promises, you say? They want real promises. But you see, on quite a serious note, when it comes to matters of voting, partly actually the youth are actually to blame for some of the issues. Because today, the literacy levels are very high. We cannot compare the youth today versus the youth like years back. So we cannot say that they are not aware of the reasons why they need to come out and vote. So in as much as yes, would want systems that are better, like I had my colleague putting it, that technology needs to be advanced to also help them. But you see, the only way for them to actually ensure this is able to happen is by them getting out, voting the leadership that has their interests at heart, so then this technology can move to the level that they want. But for as long as another person is going to make decisions on their behalf, then they do not expect another person to make the decision, and then that decision will have their interests at heart. So I would want to move quite away from the trajectory of trying to sanitize the youth and make them look right in their inefficiency to just come out and vote, and want to really encourage that as young people, me being one of them, we should be able to really come out and take part in these democratic processes, because that is the only way we are going to actually have this transformation. But again, in another light also, most of the young people, we have actually a chunk who have the willingness, but most of the young people are the new job, they have new jobs, they are young people at work, the state of their salaries is not also very high. So when you look at the cost of transport even to vote, sometimes also a challenge. So like I've met several who were telling me, you know, I'm voting in Busia, I'm in Nairobi, my voting cost is about 5,000 shillings. So, and this young person doesn't actually have this money. Of course, we're able to really encourage these people, but of course that also was the challenge within this election. But be that as it may, it's important that we keep encouraging that young people must come out and actually just vote, so that we don't look for excuses for ourselves, and we also don't try to ensure that we are at a position that makes us look more sanitized. Okay, I hear you. And we'll be coming back to you, because I mean, we need to exhaust this issue of youth, also knowing fully well that they just, about 8.4 million out of 22.1 million, such a very small number, so to speak, but that's coming in later. I now want us to cross over to Bomas, where our very own Ben Troy Njue is there. Ben, what do you have for us from there? Thank you so much, Tom and Doreen, back in studio. And indeed, we are at the NAF Center right here at the Bomas of Kenya. And today, the two words that have been used frequently are Form 34A and crunching the numbers. That is exactly what we will be doing here. The day before yesterday, it felt like Christmas Eve. Well, today, it feels like Boxing Day. And it's actually Boxing Day for the polls, because the boxes are being opened so that we may know the numbers, who has what. And in line with that, we are keeping you afloat on the latest happening here. And let me first of all introduce my panel. Beginning from my immediate left, we have a leadership and governance expert who is Isabel Githinji. Karibu sana. Asante sana. Thank you very much. And on my extreme left, we have Professor Fred Ogola. Prof, karibu sana. Thank you very much, Troy. But before we crunch the numbers, let's first of all head to the Uchaguzi Hall right here at the Bomas of Kenya, where we have our reporter Regina Manyara, who is actually keeping a keen eye to see anything that comes out of that hall, which is quite being expected with high expectations. Then we'll be crunching the numbers. Ray, if you can hear me?
Indeed, good evening, Troy. There, as you can see, we are right at the auditorium, Uchaguzi Auditorium, and it was quite an anticipatory mood there with various stakeholders, including media and some political parties, their representatives, and friends of the presidential candidates who are already in the auditorium, only to get information like 5 minutes ago to indicate that IEBC chairperson Wafula Chebukati and his team of commissioners will not be addressing the media and the stakeholders from here at the National Tallying Center up until tomorrow 10 a.m. Troy. Now, some of the updates that we have been waiting for is in regard to the status of elders. Remember, this particular area, they had to wait, or rather there was a delay in as far as the voting exercise was concerned. In his latest brief there, IEBC chair said we need to look out for if that particular exercise was over, as well as Diaje Primary School that had some issues when it comes to matters of logistics. That would be just some of the updates that we'd be waiting for, or rather we have been waiting for, including to see if any RO from the various counties will have made their way to the National Tallying Center. As it stands, no one has, and that's why we're just having a bit of entertainment as the various stakeholders plan their evening, totally changing their plans because we're waiting eagerly to hear from the IEBC Commission in regard to where we are. Just to remind you that also IEBC has maintained that the results that have been announced on ground at the polling stations are final, and that what we're expecting is the ROs walking through this door for verification and announcement. That is a verification of what they have transmitted as Form 34As against their original Form 34As, as well as Bs against their respective Form 34As, after which will collate that data and announcements are going to be made. But now we hear that someone is actually addressing the media. Let's just have a keen listening to what is happening. We are here expecting the returning officers from the constituency to arrive. We expect that the earliest they can be here is tomorrow morning. The earliest they can be here is tomorrow morning. So as the commission, we see it good to inform you so that as you sit here and as you continue tallying from the online portal, you're aware that the next stage will be the arrival of the constituency returning officers. Once they arrive, they'll come to the central space together with the agents and IEBC staff so that we can verify the original 34As that will be here. So, ladies and gentlemen, be patient. The next brief will be done tomorrow morning. Thank you. There you've heard it, Troy. That is what I was alluding to earlier. That information we had received is that IEBC just recommending for stakeholders who are already within Uchaguzi Hall. This encompasses multi-stakeholders, including observers, the media, and we have friends and family of even the presidential candidates, and as well as political parties representatives therein. The first RO expected here at the National Tallying Center is expected in the morning at around 10 a.m. You've just heard from the Vice there, Juliana Cherera, advising those who are already here to better plan for their evening and be ready to have the first activity in the morning, and the estimated time being 10 a.m. So what are we going to be seeing come 10 a.m.? We're going to be seeing the verification of the transmitted Form 34As against their original, as well as the verification of the constituencies Form 34Bs against their respective Form 34As, after which the coalition of Form 34Cs and confirmation of the constitutional threshold of 50+1%. Remember, conversation with various stakeholders, including political analysts, have said that this particular August 9th election is quite a close call. And there's been also conversation in regard to what results are being transmitted by various media outlets, with IEBC maintaining for as far as it's concerned, it has zero confirmed results. That what you're seeing is provisional until they verify what is being transmitted. Over to you, Troy.
Thanks so much, Regina Manyara, there at Uchaguzi Hall, right here at the Bomas of Kenya. The latest being that IEBC is scheduled to have a presser tomorrow morning at around 10 a.m. But for now, we are back in studio. Let's have a look at those numbers. And to bring you in, Isabel, Yes. looking at IEBC, they have 1 week, but looking at social media, looking at the calls, looking at the activities just around Bomas, will tell you that Kenyans are quite anxious. And that is something that they have keenly been telling Kenyans, please be patient. Kenyans, you have a chance to look at the portal and tabulate, but you cannot declare. Thank you very much. It is a good thing that IEBC anticipated the kind of anxiety that Kenyans are likely to have as they wait for elections, the results, the official results, and going also by previous experiences. So they opened a window, which they're calling the portal, where now Kenyans can engage with the results as have been declared at the polling stations, even as they await the official tabulation. So it is in a way to manage the anxiety of the people. And now the people, even as they are waiting for the official tallying, still they have an idea of what is being tallied. So anybody with an access to the portal and a calculator is able to just, put the figures together and know exactly what it is they are waiting to hear in the next day or two, which is better to manage in terms of expectations, unlike when you are going blind, like you totally do not know what is happening and are waiting for results from the farthest corners of this. In fact, not only the farthest corners, even just nearby here in Langata itself, that it's been over 24 hours going to, and still we don't even have just the results from this area. So ordinarily that would cause tension. So it's a good thing that the IEBC thought of, involving stakeholders and giving them that window where they can see what they're expecting to see and then saying, give us time to tabulate this. Prof, there are some concerns that have been raised in terms of how different people are tabulating the results themselves, and even the Media Council has come out to actually try and bring some normalcy. And looking at television stations, looking at online, you will see a lot of discrepancies, which of course there are some of the things that raise some temperatures. I won't call the discrepancies. I will just call them different strategies or approaches different media houses have chosen on the order. And maybe just looking at analogy in life is that some people begin by pursuing education heavily, then later they go into corporate life and family life. But others start by getting married, is when now they start figuring out education and then maybe succeed in corporate life. But maybe all of them will end up succeeding, just like I told you before, that if you have whiskey on the table, you have juice on the table and water. If you begin by drinking juice, then water, then alcohol, you will be drunk at the end. But the person who begins with whiskey will be drunk in the beginning, but all of you will be drunk. Meaning that if Media House X begins with tallying which a certain county, their tallies will be different from one who begins a different county. So there's no discrepancy. There's just different in approach, methodology, and order. So even this very process allows Kenyans to move their remote around. Maybe it's good for all media houses that everybody finds where they feel comfortable. So someone can say this media house belongs to this party. Everybody finds a home. You can decide whom to follow on Twitter depending on what information they're giving you, if you like it. So it's just diversity, but in the end what Kenyans need to know that those are not official results, neither can even call them results. They are just the media houses trying to also look at this process so that when IBC will be doing their tallies, they can also cross-check or they can also give their own report. So it's a good thing. I encourage it like my colleague Isabel, but the discrepancies is not there. All we know is that whether even you are telling them yourself as an individual,
look at it this way. IBC has 7 days to deliver the results, right? And I gave you an example. This anxiety you're talking about, why are we in a hurry? 291 forms. I told you one of the media houses spent 8 hours to tally 5,000. So if you do maths there, you'll find that it takes you 73.5 hours to tally the entire polling station forms, and that is minimum 3 days. We're just 24 hours, just above 24 hours from the first day. So anybody declaring results and saying we are having a win is simply misleading Kenyans. And remember, you can only download one form at a time. IBC can download them at a go and start tallying, meaning that IBC should be ahead of everybody, and actually they are ahead of everyone. They are telling them that what they are waiting for is to get the physical one, confirm, then they start running on your screens. Maybe tomorrow we shall start seeing a constituency result starting now to tabulate. And that now will be results. But also this has been a good thing. Do you know why? On the one side, results are not being declared too early to create anxiety too early and stop too many unnecessary press conferences. Anybody calling a press conference to refuse results, let them tell us which one they're refusing. Are they trying to deny results for Citizen? Then they should engage Citizen, not IEBC. So this is a good process in Kenya, and we like the strategy adopted by IEBC. But at the same time, we still cannot congratulate IEBC too early, because all this is a process. What matters the final results, which is verifiable, which is the auditable, which is the transparent and accountable. And still on that, Prof, there's something that we were talking about here before, is that the Apex Court, that is the Supreme Court, did Kenyans a good one when they first of all ruled in 2017 and said that everything has to be credible, verifiable, and that is why IEBC has kept Kenyans waiting. Yes. Remember, there are very important words there. They must be verifiable by transmission and counting. So the transmission is the provisional results that now have been uploaded into the Form 34A we have in the portal. That is transmission. By counting is now the Form 34As and Bs that will be physically be brought, having been counted, ballot papers which were stamped. If they were not stamped, being put in the ballot boxes, they were invalid. So the validity is proven from there. They, first of all, when they pick the form, you pick from the ballot, show everyone in the room, show that they are stamped, show they are well ticked, then count. So all that was a process on by counting and transmission. Verifiable, accountable, transparent, auditable by transmission and counting. So the Supreme Court has actually helped. And I was telling people, if you look at the Kenyan election, there's something very interesting. There's what you call the referee, which is IBC, and there's a super referee. And for the football fans, we used to have a referee making a final decision. That is a goal, that's a penalty. But nowadays we have video assistant referee, who is a super referee, who can disagree with the referee, where they say there's a penalty or there's a goal, it can be overturned. So if you are scoring a goal, for example, political parties or candidate winning, once you score, you have to wait first for the referee to say you have scored. So all those parties are kind of doing tallies, they have to wait for the referee to say, this is a score. Then also wait for the video assistant referee, which is the super referee. The Supreme will say, now this election is in compliance with the regulation, and there are two words there. Irregularities should not be there, and illegalities should not be there. And that's why IBC, before announcing anything, they'll ensure there is no illegalities and irregularities. All those media houses can commit those irregularities and illegalities. IBC and Supreme Court has no issue about it. But for IBC, they must have no illegalities and no irregularities to make the election be actually valid. Indeed. And looking at what IEBC Chair Wafula Chebukati talked about in his last presser,
looking at the numbers themselves, 65 points. This is Kenya's biggest election yet. 22.1 million registered voters. Looking at even the media houses here, the international community, everyone is waiting for this election. But the turnout was quite dismal by any standards. Even if we add the manual voter register or those who voted, it will still be one of the lowest turnout in Kenya's history. I think this must have come as a big surprise to everybody. I think even the pollsters that had been run over time, I doubt that there is any that thought of that kind of a turnout. Now, one of the areas in which I was not too surprised was on the turnout for Mount Kenya. Mount Kenya, when one of the coalitions was doing their nominations, and yet they had singled out Mount Kenya as what would be one of their strongholds. The turnout during their nominations was hitting 2%. They recorded very low turnout at the nomination stage, and that was a pointer. But I doubt that people really studied that as a pattern that would actually replicate itself. Secondly, when the audit was done on the register, which came a bit late in the day and just days to the elections, then it turned out that the majority of the voters from that, not really from that region, but the majority of the voters, as people had thought would be the youthful group, it turned the other way around. And it was too late in the day to change strategy and now start approaching the other cadre of 35 and above. And the 35 and above, the issues that speak to them, majority of these people are people with families, young families especially. So they want to speak, they would like to hear certain issues that affect them and their families and savings and stuff like that and their economic empowerment. So it was too late again to change the model, to change the narrative. So by and large, some people may have felt that they didn't feel addressed. Again, when an area does not have a presidential candidate, especially Mount Kenya, they possibly would not, buy in. There was nothing in it for them. There was no calling for one of our own to go and, save, salvage, or, uplift. So perhaps those things spoke to the voter turnout as well as propaganda. Because, come the night and the morning of the elections, usually there are things that happen that can cause people to, just decide, I'd rather do something else. I'll watch this. And it's a good thing Isabel has brought about the matter of demographics. Prof, looking at the KPMG audit report on the voter register, it showed that young people are always there to participate in politics, but not the electoral process. And looking at how the demographics that have voted, who voted yesterday, the women and the youth. The women are forming the biggest bulk of the voting bloc in Kenya, but the youth form the biggest bloc when it comes to politics and campaigns. Yeah. So that's very true, because if you just look at any rally, if you could even show pictures to people, even those who can Google YouTube, when you look at rallies, those between 35 and below attended rallies almost to 90 or something more than %. But registration, they never did. Voting, less turned out. Why so? My thinking is that youths have always known that politicians give their issues a lip service. And let me just use facts here. We had one candidate talk about hustlenomics, looking at the people at the bottom of the pyramid, but their choices did not reflect their philosophy. When it came to choosing running mate, there was no youth and there was no hustler. Because now the running mate for Deputy Ruto is not a hustler. He's a billionaire. If you look at the candidates who are being nominated, but this across the board, no one really showed they cared about the youth. Look at all the coalition.
They talked about youth, promoting youth leadership, but never brought it about. If you look, for example, I'm sorry to say that some of them even nominated the candidates in some regions which were in very advanced age and denied young people tickets. So youth know very well that for ages, this is not just this election, they've always been cheated. So what they went for is, where can they eat? In a rally. Give me mine, I give you yours. I give you my attendance, you give me money. And that's the end of the story. Polling station is another story. So this is actually, the youth have known that politicians are not faithful to their vision and their mission. And therefore, they also know how to deal with them. And that's why you see them turning out for rally, because they make money. In polling, they have no future in it because their policies are never taken into consideration. And if you're keenly following us since we started this broadcast, is that on your screen we are also ensuring that you know how the MPs, senators have performed. And of course, in Kenya, conceding is quite, Isabel, conceding has been quite something. Mostly we hear, kura zangu zilifanya hivi, there were intimidation, there are so many excuses. But for the first time ever, we haven't seen anybody come out to castigate how the electoral process was. And we have seen some have even conceded without all the votes being counted, and some have even congratulated the winners. Indeed, our democracy is growing. Democracy is like a tree. If well nurtured, it keeps growing. We are not where we started. We are going somewhere, and so far we have registered very good progress. One of the things that would speak to this issue is the manner in which the elections have been conducted. When a process is open, the rules are set, and everybody can see that the rules are set, are being followed, and the process is open so that, and it's also easy to understand, so that even the most local mwananchi can be able to, just using their own, assessment and say that this process is fair. When it is fair, when it is open, when everybody understands the rules, then it is natural for people to then appreciate and accept the outcome. And Kenyans have also come of age in a way that they are able to, and that narrative started being pushed towards as we neared the elections, that begin to detach yourself emotionally from your candidate. Because at some point, now results are going to be given, and a candidate, this is going to get the result and the other one. But you as a voter, this is not your result. This is the result of that candidate. There is no loss for you as a voter, because the person who wins that election automatically becomes your leader. So the voter was taught, and that goes to civic education, that you know what, you push them up to the line where now they go for the race. But up to there, you just step aside. It is not your race, it is not your loss, it is not your win. However, there'll be a leader, and that leader will be your leader. So once the leaders then know, the candidates know, that you cannot go back to the electorate and say, cry to them because you have lost and expect them now to come out. Kenyans have come of age to say, you know what, no, it's my country, I am not going there. And I like that about the Kenyans. We have also matured to a point of saying we are going to have peaceful elections. And so they will not be mobilized by politicians to go into the way of, crying with them, and especially doing wrong to the other Kenyans just because a candidate lost. And Prof, I would like you to weigh in on those candidates who are actually conceding and some congratulating their opponents, and also weigh in on the same. A lot. Isabel has talked about our democracy being a tree, so the more we nurture it, the better it grows. But I voted, for the first time, I voted in the year 2002. I was in my early 20s. Yeah. I'm over 40 years now. And the voting patterns and the politics have never changed. Regional. And we can see it from the maps, that the colors, We are seeing the candidates, and we know where these candidates have a strong point, which is narrowing down to all those who decide to vie using
their candidate's party. So many casualties, Jubilee casualties in Central, so many casualties in the Rift as well. Yeah, so first of all, on the issue of conceding defeat, I've been a politician myself. I ran for ODM ticket for Ugenya. Of course, I can say I won, but you don't have facts, so I can say I won. But I was not given the ticket, but a story for another day. Okay. There's a reason why sometimes candidates concede very fast. By the time elections are going place, you are in your village. There. You are having almost 300 people looking for you for breakfast, for lunch, and for dinner. And the more you are seeing the race, the more you are spending, and you see very well you have lost. So as soon as you declare you have lost, I think your budget starts going down. So it's economically beneficial to declare early that you've lost. So that is my thinking. The other thing also, like you said, transparency, which IBC has put everything in the portal. So if your candidate is denying that he lost, he should go to the portal and tell you where do you think there's a discrepancy and bring it up. And it can be audited. And also we have Supreme Court, High Court, Court of Appeal that can adjudicate in all these matters. And there was something that was done when we built the first new constitution that showed that judiciary was independent. And people told people, if you think that something is wrong, go to William Mutunga. People believed in judiciary. So believing in judiciary has been one of the things. For example, you see the issue of BBI. Supreme Court nullifying the election in 2017. So those things have made Kenyans feel like IBC does not have the last word. So you still have other lives after IBC and follow the right channel because we don't want chaos. And I heard something very beautiful about a certain woman. I wish I had her name. I could even send her something even for what she said. She said, tunataka uchanguzi ituondokee tuendelee na maisha yetu. That was said by a woman in Kiambu. I want this election to get off my way so that I can go back to business because the economy is bad. Economy is in distress. Somebody wasting our days. For example, look at kids. Results may be announced on Saturday, Friday. We don't know when. IBC knows when. Kids were supposed to go back to school today. They've been told now schools can go back on Monday. What if we don't get a president by Sunday? We will still go through a process and kids will still be told your school will be our polling centers. Now even the question we ask ourselves, should we continue polling in schools whereby we have stopped kids from going to school for polling? There are so many questions that we can actually ask. So people want, I want my kid to go to school. So why are you still prolonging this thing? Telling me you've lost and you have no evidence. So this is what is bringing all these numbers that people need to be starting to be very careful about how you can declare these elections. And of course, if you try to ask the questions about all these dynamics about tribal things here, one thing is that politicians know we belong to our tribes. And because of that, they manipulate it. But there's something very interesting which has happened in this election, which makes it look very tricky for you that actually you can realize there's a dynamics. How did Mount Kenya trust Ruto and Ruto look like their own to the point that they looked at the betraying Uhuru Kenyatta? Because Uhuru Kenyatta tried to advise them, follow Raila. And they have, even there's data showing that Ruto has won in a polling station where Uhuru voted, in a polling station where Martha Karua voted. Don't you see there's something new? And this is what I want to tell you. As far as Uhuru is concerned, he gave Mount Kenya people direction, and they didn't follow. So he told them, this is the route to Canaan, and they refused to go to Canaan. But Ruto told them, let's go Hustler, and they have followed Hustler. And should Raila Odinga win, then Ruto could have succeeded to escort Mount Kenya plus his kinsmen to a position successfully. And I'm sure you may start seeing delegations later going to visit Ishaweri to tell Uhuru, we are very sorry we didn't follow direction. So this will start changing the dynamics again about how we see things. And if at all Raila does not win, of course, Ruto could have succeeded to
conquer Mount Kenya and maybe may want to control it. The implication of that is isolation, because you look at how the numbers are looking at using unofficial results. I call them unofficial results. It seems that Mount Kenya voted together with Rift Valley. Yeah. So if you go to opposition, they are isolating two major tribes to one side of the government, which is opposition. If they come to government, there will be only two sides in government and others are out. So if you talk about developing in let's say democracy, I see this as a challenge, because we want a united Kenyan where people vote basically on policy, manifesto, and the election looked to be more issue-based than others, but the voting has not made us to really cement and embed issue-based politics. It's gone more to regional and tribal. And what Prof is saying, Isabel, is we can identify with that, because looking at some of the candidates during the nomination exercise, there are some places where if you get that ticket, it doesn't matter whether IEACC flags you and says this is a very corrupt person, but so long as you have that ticket, is more or less like you've won the election. And we have seen a lot of casualties. You might be a very good leader, but unfortunately the party that you are in or which you want to sponsor you works against you. The one thing that has changed with this election, and I would like to say that there are things that have changed in these elections. One, we have had issue-based politics in this election. People had a choice. You choose this kind of economics versus this kind of economics. You choose either social welfare versus this. Corruption also became an issue. How do we want to go in terms of accountability for our resources? So certain issues became pronounced with this election. So it was a bit different, other than just, this tribe votes with this tribe and this tribe goes. We moved from that. Something else that majorly, possibly informed Mount Kenya was the idea that was sold to them early, that you people have been enslaved and I have come as your savior. Yes, I am your deliverer. I will get you from the chains of enslavement from your master. I am the son of a peasant, and you sons of peasants, come with me. I show you the road. But the road, anyway, I don't want to speak to that, but I'm just saying that became an issue. And people perhaps also, because when you start saying, man is born free. So when someone starts telling you, look, hey, these are chains, everyone will want to, struggle for freedom. So perhaps, and Mount Kenya has always been, in the race against something, against colonial masters, against this and the other. So the moment you just create an enemy and say, fight this one, then of course they put on fight mode. But speaking to the issue of political parties, I have seen even a change with the ordinary ODM. In the past, if you had an ODM ticket, you could go home and sleep and wait for elections. Yeah. This time I have seen in Homa Bay, it's been a race. I've seen in Siaya, there's been a race. For the first time, I think it is for the first time, that there has been strong contests, political contests within ordinary ODM strongholds, that people now are saying, you know what, these are our leaders. At the top, you're safe. We got you. But let us deal with our matters down here. For the first time, I think people like James Orengo has really had to fight for his seat. Gladys Wanga, we have seen that. And we are like, oh, so you mean, it's just an expansion of democracy. That, the people really know that this is our government, even if it's at the local level, county government, it is our government, it is by the people. So I think that has also expanded the scope of democracy, and that people will no longer take it for granted that once I have this party ticket, I'm safe. You have to deliver for the people, and they are taking account of how you're going to do it. Indeed, Prof, you are nodding. Yeah, you wanted to add something on the same. I was nodding because what people have discovered, that parties are vehicles for these politicians to access power, because they have no serious values, they have no serious manifesto,
one politician has run on 6 parties in his lifetime, and he seems still to be winning. Let me talk about Raila Odinga. He first was in LDP, maybe he was in Ford Kenya before. Then he has some outfits, maybe NASA, CORD, now Azimio. Has he changed? All the parties are changing. Has manifesto changed or not? So I'm saying they have discovered that these are vehicles to access power. So they have said, okay, you are in that party, but let's first of all put the party aside and say, who are you when there's no party? And I think that has been analyzed. For example, in Ugenya, I was not given ODM ticket. Somebody else was given the ODM ticket. He has failed with the ODM ticket. We are together. Mia cried in April. He's now crying in August. So it depends on when you want to cry. So I'm saying the citizens have become clever and discover that the parties don't have value. Like, for example, if you go to America, what a Democrat is the opposite of what a Republican is. And you identify them depending whether you believe on the left or the right, whether you believe on taxing the middle class or taxing the upper class. And these are very foundational things. I think what Kenyans are going to do is that the electorate normally inform how the political parties are run. So by the way, I would say, Troy, that there's a book which will be launched in KBC here very soon, which I've written on dynamics of political strategies in Africa. And one thing I said, that what we have discovered is that these political gurus, the gurus of the parties, the owner of the parties, want to run an effective state, and they just can't run their parties well. If you just can't run your party well, how do you expect to run an effective state? Tell me any party in Kenya that is run very well, and I'll tell you which state is going to be run very well. So if you look at it in this way, you discover that the electorate are now shaping. That's why they told people now, excuse me, bei ya unga imepanda, you can talk about your manifesto. If you don't address bei ya unga, we're going to vote differently. Fuel has gone up. We started seeing economical discussion. I'm started seeing people come with different philosophies. I guess now as we go to the next election, which is now 2027, this discussion will become center stage. And you look at some parties having different philosophies, and something you cannot miss is Wajakoya. Everybody was looking for how can you solve debt? We can sell snakes, isn't it? We can do snake farming. People believed Wajakoya because it was a little bit very concrete. Well, some say we shall restructure the debt. You know, people don't understand what is restructuring debt. But they can see a snake is a product that you can export and make money. So look at all those things people begin to buy. I'm sure next election people will come with different ways to craft their manifesto. And that discussion will become more interesting. And Prof, still on the same, is it why perhaps we have a rise of independent candidates who are now looking at the political sphere and cannot identify with any ideologies of any party? And so they decide, this time round, I'm going to do it on my own. And Kenyans are embracing them because I'm looking at a picture where we will be having a lot of independent candidates this year as compared to 2017. Yeah, well, I mean, the emergence of independent candidates sends a certain message, but I won't say that it's completely good. It has got the good side, the double-edged sword, good and bad. Good in the sense that you do not have to be given the burden of being in a party which do not have a policy, sometimes not having a manifesto, don't have values, and you are just there. And of course now, it does not matter how electable you are, so long as you can talk well or whatever it is with the owners of the party, political gurus if you like, and you get a ticket. So you don't have to go through that. On the flip side of it, do you think we need to have these independent parties? According to me, history has it that independent parties perform very well, for example, in their first term. After that, they don't perform well. And then secondly, do we want to build our democracy based on independent candidates? Or should we have, let's say, two or three major parties that have ideologies that people can identify with, that can also easily help a young man to come to power and be in political leadership without spending too much? For example, if you're an independent candidate, you're running in a constituency with, let's say,
30 polling stations. You have to have representation up to the village level. Building that structure is too costly. So you find that people who can run and successfully win independent candidates will tend to be people with the money, less people who has leadership skills that can advance democracy and leadership. I'm sure as somebody who is a leadership and governance expert, you can tell that if you're running a party which you are the person, you are the entity, you are the board, you are the director, and then you run a constituency, it is about you and who checks you. And that becomes difficult. But in some parties, if you don't behave according to manifesto, you can be expelled. So you have somebody who checks you. So in advancing democracy, the emergence of many independent candidates not work. But development-wise and freedom-wise, it's something that can be encouraged. So it has a double-edged sword. Yeah, do you have the same sentiments? Because we have seen that in many election cycles, we had NASA, we had CORD, we have Azimio this time round, we have Kenya Kwanza, we have... But at the end of the day, we might find that after this, in the 2027, we will be talking about a new political formation, because we have seen politicians using parties as just political vehicles. After that, we just dump it and I'm in position. You know, one, political parties exist to, grab power from government. When we look at especially Raila Odinga, who we call the father of democracy, I'd like to see how he takes on the journey of Azimio, because for the first time, his party, a party he's leading, has now formed, is likely to form government. Should it form government, I'd like to see how that evolves together with Honorable Martha Karua, because these are people who have fought for that multi-party democracy. I would like to see how that goes, so that we see into the future the modeling. And with this particular election, we have had two major formations as coalitions, one with the Kenya Kwanza and the other one with the Azimio. The difference between the two is that Azimio decided to become a political party, unlike Kenya Kwanza, which is just a coming together of political parties that continue to keep their identity. This Azimio decided to become a political party. So it is good to watch how that then can begin to shape into, these are 24 political parties currently, how that shapes into formation of what Prof is speaking to, a major rift, or is it like a major reverse, that this one goes this way and this one goes this, and is formed specifically by ideology. The amendment bill to the political parties that was just passed recently also spoke to something new that was introduced, an ideology. Political parties did not have that in the past. But now, even as you're registering in the political party, you have to speak to the ideology of the party, so that we move from individual-centered parties into ideology as the driver of these political parties. But even to speak to the issue of the independent, the emergence of the independent candidates, perhaps what informed a lot of that signing into the independent candidates is flawed nomination processes within the political parties. And so some people from advance would just feel that I might not find a fair process there, and I might be locked out because, I'm not keen with the, party leader, or I don't have the kind of resources that my opponent has, and et cetera, et cetera. And so that might have informed the formation of that. But when we look at our constitution, it talks about Kenya being a multi-party democracy. So we still must go back to forming our political parties and strengthening them, whether on ideologies, putting them to accountability so that we see the growth and the membership and all that. But we cannot deviate to going back to individuals running government. It speaks badly even to the idea of teamwork. Yes. And Prof, it's a good thing you brought about the issue of the judiciary, because partly why we are not seeing the numbers by IEBC is because of what the Apex Court judged in the year 2017. Yeah. And we had so many election petitions, and I had the opportunity to follow since the 2017, and they went all the way to 2019.
this transparency that IEBC has come up with, of course, there are some leaders who talked about we will concede defeat, and talked about even going to the court is actually accepting the results of the election. This is something that could narrow down or cut the petitions that are always filed after an election. Yeah, because you see, last time you had something like open the server. Yes. And I think this is actually opening the server before you ask. So the server is open. No one will ever ask, open the server, French are still asleep. No, the server is open. And that is the best way to execute the issue of transparency. Now you are having people, because before you used to go to the polling station and when you come and say, they have stolen my election, but I forgive them. This time they'll tell you which form someone can do for you. And for a constituency, we know how many polling stations are there, and someone can do and tell you, you lied that they stole from you here, I was in that polling station, we signed that form. I think this is a good thing whereby people start realizing it's very difficult to lie to Kenyans. And in fact, in this election, why people are quiet is that IEBC has said those forms are there, the results will only come from those forms, the physical one will only be used for verification, but those are the results. Tally them and give me yours, I'll give you mine, then tell me where I've gone wrong. That one is saying that even before we go to Supreme Court, the media houses can verify. The political party can confirm what is confirmed, what the media houses have done and the IEBC has done. So all those questions that are being raised against IEBC has been done. But nevertheless, there are some important questions to ask also about IEBC, because I saw some questions they responded today and they looked a little bit casual. Remember, Chebukati presided over an election that was nullified. So let us not again put too much confidence, but let's ask all the questions until we get a credible results. I had someone asking me, how do you rate IEBC? When Chebukati was asked himself, how do you rate the institution yourself? He said, until I have the results, I cannot rate myself. Which means, in spite of all that has been done, it's not over until it's over. When we get results, that the same Supreme Court will say this was credible, it had no irregularities, it had no illegalities. Remember, there's something that is important for us to mention on this show. That when Supreme Court did their ruling, they said that this election was conducted with irregularities and illegalities. And they asked IEBC, before the next election, which is this, ensure you treat all those things. And there's something very interesting, that should the court be called upon to adjudicate in any other next election, if those irregularities and illegalities are not treated, the court will reach the same decision irrespective of who is the candidate. I'm sure as Chebukati sleeps, walks, moves, eats, he knows that should he not cure the irregularities and the illegalities, the Supreme Court called upon will reach the same decision irrespective of who is the candidate. Remember, they reached that decision when the president, sitting president, was running. What if it is this time where there are guys running and not sitting presidents? So that's why we need to be patient as Kenyans, allow Chebukati not just to give us results, but results which has no illegalities and regularities. Remember, this election is 44.6 billion Kenya shillings. If that happens, we shall spend another near 44.6 billion shillings, and that money can do so much. Indeed, and of course, as we wind up, perhaps you can also dig in that conversation. Is that the transparency that IEBC has endeavored to follow, and that is why Kenyans are quite anxious, because it's the first time that we haven't seen the big wall having the numbers, but it's for a good reason. We can avoid a lot of petitions in court and tribunals because of making the process seamless, free, credible, and transparent, as Prof says.
You know, sometimes patience is a good thing. And sometimes not rushing into things is also a good thing. I was here in 2017, still at Bomas. And I remember, you know, just interacting with the system. And I vote in Pumwani ward, which is just here in Kamukunji. And by 8 o'clock, 9 o'clock, there was nothing from just here. And it was like, it cannot be network. We're in Nairobi and all that. So the fact that this time the portal has the forms, but we don't have the drama, because that drama is possibly what creates the chaos. That you start seeing results streaming in little by little, then come to midnight, there's a pause. You are already following. You're already beginning to tabulate. Everybody is excited. We are following. And then suddenly the screen is, you know, blue. I mean, nothing is happening. And then now from there, 3 hours later, it's jammed. Now you cannot even keep up, you know. So suddenly, all sorts of stories now, you know, come up. But now, the process, the system, what Chebukati has done with us, he said, at your own pace. I don't know what technology you have, what infrastructure you have, but at your own pace, just look at the forms. They are right there. If you're not able to keep up, it's because of your own, you know, shortcomings. But there are the forms. Allow me now the time to then do my tally and begin to produce the result as at when I'm ready. But at your own pace, you can actually be doing it. And now Kenyans are realizing that, as Prof was saying, it is an enormous task. It is not easy, even you doing it by yourself. So everybody has been kept busy in their own corner, you know, and that buys us the time that we need so that we can actually have a verifiable process. Of course, and let me give you a minute each as we wrap it up and also follow keenly on what other parts of the country. We have seen some of the MPs have already been announced as winners or MP-elect, and so we also be keeping a keen eye on that. Perhaps we can start with you, Prof. Mine is to, first of all, to urge Kenyans to trust on the institution until you have a reason not to trust them, because we have to begin by trust building. We don't have to begin by assuming that someone will do something wrong, but at the same time, ask all institutions entrusted with this process to do the right thing. Also ask parties that are giving signals which are not appropriate to stop doing it. The propaganda. Yes, let them, if they have tallied, let them keep the results until they have a reason to present to IBC to doubt what IBC is doing. So we should not be throwing and saying we have these numbers. No one has asked you. Just tally, everybody's tallying. Keep your results until you're asked to submit them to disconfirm or confirm the official results, because there is no results to confirm, there is no result to disconfirm. I know everybody has a tallying center. I know Azimio has done their tallying also. They are also having their numbers, they are waiting. Let Kenya Kwanza also just wait with the result they say they claim to have. They have not been asked to go live and demonstrate them. Let everyone look at peace. What we are looking for is how can we go back to our normal life, and let's pray, because Kenya is a religious nation. Thank you so much. Isabel, wrap it up. Thank you very much. In this election and any other election, IEBC is an independent body, and we have only one returning officer for the presidential election, who is Honorable Wafula Chebukati. Now, if there is any communication that is going to come to us, an official communication will have to be from the chair himself. Any other result should be disregarded. Any other communication, the official communication is here with us at Bomas and through the chairperson and the commissioners. Any other communication, again, on this presidential election and results should again be dismissed, and therefore let us be agents of peace in our own areas. Let us be people who are
are responsible with our communication, even with the following that we have, whether on social media or any other networks that we have. Let us be responsible Kenyans, and let us provide leadership by also following the set down procedures. Thank you. Well said. Thank you so much, Isabel Githinji. And you are here in 2017. I can see you are so warm. I think I know the drill. You know the drill. Yes. Yes, we are keeping vigil right here at the Bomas of Kenya, which is the National Tallying Center. And of course, we have our reporters in all the constituencies, the 290 of them. Of course, some of the MP-elect have already been announced at the polling stations. And remember, IBC said what was the final tally at the polling station will not change. But at the end of the day, IEBC will be giving us a brief tomorrow at 10 a.m. Of course, it will be weighted by Kenyans and international community, because that will be forming basis of now the tabulation by IEBC, which is being weighted, bated breath by Kenyans. Remember, they have 7 days to announce the results, and they say they will do their best to ensure that we don't take the 7 days, so that, as Prof has said, tulichaguana, tuhesabiwe, turudi makazi zetu. And of course, democracy is quite expensive. It's better we wait for the 1 week and have a free, credible tabulation of the results, as opposed to us having petitions or having to go back to the drawing board again. Thank you so much for watching. Fred Ogola and Isabel Githinji, thank you so much for your insight. Now taking you back to Broadcasting House, but we are keeping vigil here till morning, where our colleagues will be also coming to relieve us, and of course the latest Keep It KBC. Remember, all the results that you are seeing are only provisional results. From me, Ben Troy, thank you. And thank you very much, Troy. That is our very own Troy Njue coming to you live from the Bomas of Kenya. As he has said, we are here to just keep you abreast with what is happening, just coordinating with our reporters as well in the different parts across the country, the 47 counties, as well as also what is happening at the National Tallying Center. And we're just back in studio to continue a pace with that conversation we had begun earlier and trying to explore the youth card in this election. We were talking about 8.4 million young people out of the 22.1 million registered voters. In fact, as it stands so far, we are talking about 61, about slightly around there, voter turnout in this particular election, very different from what you had in the 2017 election. So where is the disconnect? I'm still holding court with my guest. That is Advice Mudalo, who is a political and communication strategist. We also have Tom on the other side, who is still holding court with his guests there, but we shall be coordinating, with that. But before we get to Tom, let's just pick it up on that note, Advice. I mean, you talked about 8.4 million. This is 22.1 million voters. In fact, when we were during the campaign season, politicians were really banking on the young population up until IEBC released that data, and they realized, wait a minute, this could just be a problem if we bank on these young people. Where is the disconnect? Again, just as you respond to that, bearing in mind that young people have over time said that we want a seat in the table, yet they do not want to be part of that decision making. Where is the disconnect? Yeah, it is actually quite unfortunate that in a country with the biggest chunk of young people, it doesn't really occur to be the case given the registration of voters and the voter register with the IEBC. But then, I think the biggest problem is, apart from the reality that young people have also not been extremely aggressive, but there was also a sensitization problem at also the IEBC level. During the time even of registering of the voters. Okay. We didn't see the drive be given the energy that it was given previously, even in previous elections. We didn't see those people really reaching out to ensure that these guys are able to actually vote. Two, we are also having a problem where young people have limited their knowledge, so that people do not really know to what extent the politics affects them. The narrative of it doesn't affect me has gone so much into them that some people feel it's unnecessary to even go register. It's unnecessary to vote, and it's unfortunate that we have made people believe that their vote doesn't count. The aspect of people also believing their vote will not count also contributes to actually young people feeling like
Okay, it's not very necessary for me to even go out there and vote, because they would ask you, even if I vote, will my vote really count? So the issue is there should be a lot of work also from the IEBC in terms of just trying to ensure, and of course they can use even this election to try and change that narrative by trying to ensure we believe in the electoral processes. The trust in the electoral process has continued to wither down the years, and that is a problem. That is what is affecting turnout. It is also affecting the motivation of young people to even actually come out and be part and parcel of the process. But be that as it may, we must also applaud those who have actually come out, because we have quite a number that even came out to even not just participate as voting, but we have those who came out to even be voted for. And in this election, significantly, we had a high number of young people who came out and they presented themselves to the people to actually say, here I am, and I can be able to take responsibility, and I can offer alternative leadership. I have a manifesto. I think I can be in this race. So many of them actually came out, and that actually must be applauded. Of course, not all of them made it to the ballot at the end of the day. But the reality that we are having young people today who think that they can actually lead is good enough. Well said. And even just as you talk about, the young people that presented themselves as aspirants, of course, not many of them made it as candidates, and equally not many of them have made it to, the various elective seats. But we can take a case in point of Paul Mwirigi, who has been re-elected as the Igembe South Member of Parliament again. This is actually his second term. And earlier on when Tom was talking, to our very able guest there, they're also giving examples of our history, the likes of Kina Musalia Mudavadi when they came to, Parliament, the likes of Kina Tom Mboya at that time. And we're seeing him, at least right now he should be like around 28 years old. When you just look at, this young people putting themselves out there and, getting to this position. In fact, I should say he should be the youngest parliamentarian, so to speak. What does this mean for the Young Turks? I think first of all, it's a congratulation to Paul for actually winning that seat. Most of the time when some of these wins happen in the political circle, rarely does it happen twice. So Paul is actually quite a case study. Most of these stories where it's an extreme case of somebody who came from nowhere and won election, it just happens once. Like previously, again, there was the same case in Meru of, I lose his name, the former parliamentarian again who tried to now maybe get in for governor seat. So Paul is actually a classical example, and having made it to parliament a second time also proves about the capabilities of the young people, that it's possible that young people can be entrusted. Because in some places, the only reason why we are not having young people in these offices is because there is also a disbelief that you can really entrust the constituency, the county, the ward in the hands of a young person. But such case scenarios of young people who actually make it, like Babu Owino, who has also made it for a second term, overwhelmingly actually. And when you go to Embakasi East, you can be able to see that, yes, there is some work that he has actually been able to do. So some of these people actually are supposed to be... The latest one being the Feather Road there. Exactly. Some of these people are supposed to be the green light that young people actually have. That when you trust us, we can also be able to deliver. So maybe I would just add that the more the young people, like when you are given the responsibility as a young person, I always say, you should be able to know that you are working not just on that job you are given, but you are also representing millions of other young people. Because it is from your duty, it is from your service, that another person will be able to believe that, yes, we can actually elect this guy. Yes, this guy can also be entrusted with a parliamentary seat. Yes, this person can also be given this. So you represent so many people, including when you are given opportunity as CSs, from the Zak Kinudhias and the Nadias who have been serving in the ministries as young people. It is important that they do a good job, because they do not just represent themselves, they represent millions of other young people. Well said. And just remind our viewers what you're seeing right there on your screens. Those are just pictures, images of those particularly parliamentarians who have either retained their seats or, they have been declared as winners. Rather, the seats of members of county assemblies as well as members of parliament are declared at the Constituency Tallying Centre. And this is after the Form 34As are presented from the various polling stations in that particular constituency and then presented there
whereby the arrow, declares the winner there. So those is just, I mean, that is just what you're seeing there. Either those that have retained their seats in various particular constituencies, or better still, those that have, been declared as the winner. So that's what you're seeing there. But coming back to you, Advice, I mean, there's also quite a lot that has been proffered. When you look at the young people being vulnerable and them not being trusted, because that's the point you're making there, that also if you are elected, make sure you can be trusted because you represent the larger majority. Just going by what we had in 2019 census data released in 2020 February, we are looking at young people, being at what, 35.7 out of 47 million Kenyans. So clearly this is a big chunk and we represent a larger majority. But again, when you look at some of these issues being profiled, is that quite a number of them being said that they are vulnerable. When particularly look at election seasons, and reasons have been coined into that, either unemployment or high cost of living. Where does this place young people in terms of vulnerability, particularly during election seasons? It is actually true that the aspect of vulnerability is true in an election period. And sometimes when you are vulnerable, even your voice of reason goes down. Because yes, you want to really be on top of your head. You want to stand firm by your objectives. But again, you see, you have the day-to-day problems you are facing as a young person. So you're talking to a young person who has not eaten. Yeah? So how will this young person not pick handouts? It becomes tricky for a young. So for us to also have independence of the thought and the mindset of the young people, there is need for them to have even independence in terms of can they afford their own lives in the first place. Because politicians are taking advantage of the fact that these young people have these day-to-day challenges that they have no remedies of. Because you have not, this young person has not paid rent. If he has not paid rent and he is being offered this amount of money, 2,000 shillings that may be equivalent of the rent or more of this young person, for him to just give you his ID card, he knows that it's not right for him to do that. But again, he also needs this money. So the cost of living affects the independency of thought of the young people. And that's why there is need to ensure that we have a government that can be able to really put the interests of these young people first, even if it's just, first of all, in terms of them being able to take care of their own lives first. Because once they can take care of their own lives, there will be a lot of independence of thought. But if they cannot, it continues to be a problem. When you go to campus, for instance, and it affects even campus elections. Nowadays, even campus elections have handouts, and the handouts voter bribery. Voter bribery is even happening in campus. You cannot say those are people who are not schooled or anything. After all, they are actually in campus. So they are at the creme de la creme of the society. So if it is happening at the campus level, it is just because, yes, they are educated. Yes, these guys are learned. They are intelligent people. But the problem is they cannot afford their livelihood. And just because of that, then their thought process is also distorted. So then, let me just pick your mind on this, because much as we look at that population, we are also talking about around 5.7 million out of the possible 13.7, just being termed as jobless or unemployed. So basically, what can happen, Advice, what can we do to just bridge that gap? We have also clearly looked at the manifestos of these leaders that we have, and there's again a clear way to try and bridge the issue that is unemployment. We had the Azimio faction talking about 6,000. We had one side talking about giving loans and grants to SMEs and see how that can be grown moving forward. But what more can be done to bridge that gap? Because again, when you look at some of these promises being put forth, they have always been there. One would say there's barely nothing new. I have always stood by the fact that government must be able to create jobs for young people. The issues of telling the young people that they can go out there and create jobs for themselves, that they should become entrepreneurs and those kind of things. Some of these things we are pushing young people to are talent-based. Just because there is no job does not mean every young person will become a skilled businessman. Just because you have applied for a job and you didn't get it does not mean suddenly you are going to have a successful business selling sweets around Nairobi. Everyone has a different talent, because the business is not supposed to be anchored on joblessness. We have young people who have the talent and skill to undertake business.
What they need is an environment that is enabling for them to pursue that business. So business is not a substitute for joblessness. It is actually an industry on its own. So the first is that this country has always tried to tell young people that, no, you guys are supposed to be creative, and actually young people who have gone to school are demonized for even going to school, that they have gone to school and they are not creative and they are not creating jobs. My question has always been, those people who are demonizing young people for not creating jobs are actually employed. They are serving in government to receive a salary, but they're telling young people, go out there and you'll create a job. If you've been in government for over 20 years, at least you even have enough savings to begin a business. Why can't you go out and begin the business so that we give that job to a young person? I do not believe that young people must be criminalized into going out to create businesses. The government must know that it has a responsibility to create jobs for young people. You cannot be able to take to the university, graduate 7,000 teachers, and then tell us you can only employ 500 teachers, and the rest of the 6,500 should go and open academies. It doesn't work like that. Let us be able to be in control of our resources. So yes, there is a problem of joblessness in the country, and it's very unfortunate because this is actually what is pushing the youth towards the cliff. That's why you see some aspects of now, even crime are going up. And when you have an educated population, and then you don't have jobs, even those that go on crime perform very well because they are actually educated. So they will not go breaking people's doors or anything. They'll use technology to even do that. And that will become even more disastrous to the country. So the aspect of joblessness is something that government coming in must be able to tackle from the beginning. It's actually an emergency for this country. But the one fact that we must run away from is telling young people that they should go out there and create jobs for themselves. What is the percentage of jobs that actually succeed world over? World over. You look at the percentage, not just in Kenya, world over, not more than 20% of businesses succeed every year. And only about 10% of businesses make it beyond 7 years. That is the reality of business. But we are criminalizing young people and telling them, go out there and start a business. In fact, and coming up with these motivational stories that I started something with 1,500 shillings. I started my kayak with just the first tire. Those stories, young people just need to be given jobs. All right. I mean, it's interesting to just hear you say, all that advice. And Tom, I can clearly see Millie there just giggling over what advice is saying here in respect to telling young people to go out there and look for jobs, start businesses, just become entrepreneurs. Millie, what would you have to say in respect to just what advice is saying here? Yeah, Mundalo has come out guns blazing. And, but there's a point he makes, and I agree with him. Although the question, and I would like us to now summarize. There's the question again of technology, the acreage, and the opportunities that exist, the jobs that can be made virtually. But let us now just summarize. And I know the reason we spent a lot of time on the youth is because we see a nexus between the voter apathy and that young population. But let me just read something and then you comment to it. And I don't know who wrote this. Bad officials are elected by good citizens who don't vote. Bad officials are elected by good citizens, including the youth who don't vote. So I just want, as we summarize this point on the youth so that we can also tackle other issues. Perhaps I may start with you, Dr. Tariq. Bad officials are elected by good citizens who say, you know what, I will not register to vote. I will not turn up at the polling station because I have my own issues. I don't want to jump in the bandwagon that all of us do.
classifying and demonizing those of us or those Kenyans who don't vote. People have different reasons why they may choose not to go to the booth and cast their vote. I mean, when I was listening to the young guy, Mundalo, I'm very inspired. And you can see some of the things that he raises. If we remain insensitive to some of those issues that he has so passionately shared, why should he and the people in the youth category want to walk to a voting station and vote? It raises some fundamental questions that I think we need to interrogate. I am not persuaded that bad leaders go into power because good people have failed to vote. Because sometimes it's a question of what do you have out there to make a choice out of? And if there's none that really meets your expectations, as a man of integrity, what are you supposed to do? Are you supposed to elect the least of the worst of the two? The lesser evil. Yeah, the lesser evil. Those are the fundamental questions. Okay. And so I'm totally removed from this notion that if you don't vote, you have committed a serious crime. First, tell me who am I voting and why? Does that manifesto speak to me and my expectations as a citizen? That's where I'm shifting. Okay. And there's also, and I like the way you have brought it out, there's also the issue of, yes, there's no shortage of people who can make extremely good leaders in this country, in the best sense of the word. But then again, if you go to the social media, you get a sense that there are people who are shy of presenting themselves to these positions. But they're brilliant keyboard warriors, and they're making a lot of noise on the social platform, but nobody is presenting himself for a position of leadership. So what do we end up with? A certain cluster, okay? People who are popular, precisely, all right? People who are trending, and so on and so forth. So, I don't know. The same question to you. Bad officials are elected by good citizens, including the youth, who don't vote. Very true. And I think that one of the things that we've heard said by the youth over and over again is, and before I go to that, we were brought up to be very, very polite and to be people who do not anticipate that people will acknowledge us. But we are very appreciative when people do acknowledge us. Now, we have brought up our children to expect you to recognize them. They are very, very aware of their space. Oh, so the validation. Yes, they are very aware of their space, and everything they do, we say these entitled young people, everything they do, they must see why it would benefit them. And that's the question that they normally ask. And we even had it being asked today, that why would I vote how will it benefit me? So we have brought up these people who are very entitled, and we are not showing them the importance or the relationship of their existence and their growth with the leadership that we have. Because what we have in Kenya in particular, not outside even these borders, not even if you go to Tanzania or Uganda, but in Kenya, the leadership we have is a job. So when you're enticing somebody to get into a job, it must be a job that they can fit into, Not everybody wants to be a doctor. I remember a young man I talked to once, and we all thought he was brilliant and that he should be a doctor. And he said, you want me to sit in a room, in a small room with somebody, and then they start telling me their child's nose is running? That's what you want me to do, They thought it was not something that excited them. It's a calling, So if you want to get people into the job that we have made leadership to be, because it's all about how much money they'll earn, what the perks are, what you get out of leadership. It's not about how you're going to transform lives, how you're going to put policies in place, how you're going to put things that will outlive you, how your name will be stated for generations. Why is it that today, when you go across the country and you say the name Agwins Kodhek, everybody will want to know who is Agwins, and there's a story behind it. Why is it that when you say the name Tom Mboya or J.M. Kariuki, that somebody is going to ask you, who are these? Harry Thuku. Why is it that people will have, those were leaders. But now what we have is a job. So you can't get everybody. We can't all be teachers. We can't all be nurses.
Yeah, because you must excite somebody into getting into that job for them to do it. For them to do it. And especially these entitled young people who feel, if it's not for me, it's not for me. It's not for Yeah, let me get what is for me because I know there is something out there for me. I am not you and I have my space. And I have my space. Yes. Let me bring in Wakili. She has mentioned some names. Okay? And if you go into the profile of those names that she has mentioned, Jem Karaoke, Harithuku, and so on, Gama Pinto, it was a sizable number. You find that they started politics at a very young age. So, how do you get them to internalize bad officials are elected by good citizens who don't vote? So that they realize that, you know what, we got to be at the table. Yeah, we have to be part of policy formulation. We have to be part of, to brighten our future. So that as a result of that, we start seeing a spike in, or we start seeing a reduction in voter apathy. I think for me, Tom, I think there's a big disconnect. We were in a very conservative constitution for the longest time. While we were trying to champion the change in this particular country, we ended up enacting a constitution which has very robust ideas which we are struggling and grappling with. In the process of trying to stabilize around these things, we forgot about our youth. And now we are realizing, these fellas are here. These fellas are here. And, now they have beards. Yes, they have beards. They're supposed to be voting, and or actually they have voters cards, but we don't know anything else to communicate to them. It's like you went away, came back, your kid is old. He grew up with you not being there. Okay. So what I'll... Tom, just as we check your mic, let me bring advice on board. Still sticking a bit on that youth conversation, and we'll finish up on it because, there's also a raft of issues that we need to discuss, even as we await results and all of that. But let's quickly just run through what even we had in the manifestos. All the 4 presidential candidates unveiled their manifestos. In fact, it's a faction that is clearly known for just targeting young people and looking at the issues that, they face. Do you feel or do you think that manifestos and what leaders had in store, just for the country and also ideally for young people was a key player in respect to the voter turnout? And, ideally we'll coin a lot of our conversation in respect to the voter turnout because that's where we are. Yeah. The numbers have gone low. When you look at 2013, 17, and where we are now, significantly low. So what is your mind on that? I think one good thing about the manifestos, at least for this election, there was a big conversation around manifestos. And issues? And issues per se, because that is in comparison with the other elections. Okay. Most of our elections have been about tribe and personality. I think for the very first time, there was quite a conversation that was very intentional about what are you offering. And it actually made even the different coalitions have quite a serious... Yeah, just skip on. The different coalitions have had quite a significant focus on the manifestos because there was a demand by everybody in the country that what are you offering? That has been extremely different from the rest of the elections that we've had. So that was a positive. But now, in terms of how it actually affected the voting pattern is a bit wanting. Because again, you look at one side of the politics, and the Hustler Nation really spoke to young people and made them their target. But there was no specificity in terms of what were they actually offering. It was just about lumping them and saying, you are our target. And that's all. Yeah. When you look at the Azimio coalition, there is significantly the promises for the youth, a youth ministry, a youth council. There would be a better environment for them to do business, free education, which was quite a target for the young people. But I feel they did not necessarily go out there to vote specifically for these items. The manifestos were good. People wanted to talk about them. People wanted to know what you are actually offering them. But most of it was not actually changing their mind. It was just about we want to know what it is so that we can reaffirm that we are in the right coalition
or so that we can reaffirm that we are supporting the right candidate. It did not have a lot of tilt in terms of really the numbers and how they actually get out to vote. But again, most of these promises have been promised to the youth. The implementation is what matters most. Yeah? One of the biggest problems we have is because the youth is treated as a minority, yet we are the majority. Until the youth come out and crack their space, we shall continue being the minority. Actually, it's always said women, youth, and people with disabilities. Yeah. Yeah? It is women, youth, and people, like, those are actually the minority, those are the people who need a lot of help. The youth should be able to understand that they should not be in that category. Because if you form the majority of the country, then you cannot be segmented as a minority. Okay. Today, this country, even the aspect of the youth matters are dealt by a department in government. It's a department somewhere in government. You wouldn't know who is in charge of it and something like that. But the chunk of the problem is because we have not been able to claim our space as young people. One, by being competent enough as well. Yes, we have not been given a lot of opportunity as well. But the little that we get, we should be able to really go out. One of the panelists referred to the youth as an entitled generation. Yeah? And that is actually what sometimes we have actually presented ourselves to be. And you can see how the perception out there is that the youth are this chunk of human beings who are entitled people, who think that they deserve slightly more than what they should get, which is a very wrong thing for us to be selling out there. So as young people, we must first of all sell ourselves competently to our elders, so that they would have a different description for us. Okay, I hear you. Instead of, because you see, you can imagine if you walked into, the first thing you're walking into the office of someone, and once they look at you, you are an entitled person. So just by the virtue that you're a young person. By the virtue that you're a young person. And not because the person judging you is wrong, but because most of us as young people, when we are given the opportunity, we have actually expressed that. So we must do a lot of work to redo our PR mechanism so that we are judged right first. So that when we walk somewhere, let us be judged by our competence, by our education, and so forth. Because again, one of our biggest problems, we go to school, and some of us do not want a growth trajectory. We get out of the university the other day, but 2 years later, we want to be able to build a house, buy a car, and have all, like we want to be so microwave. Yeah? When we were told we should take care of some process, like this is where you start from. When you come to KBC, you start at being an intern. Then after you become an intern, you will be a reporter someday, you will become an anchor someday. Most of the youth want to come from the university, you walk into KBC, and you want to be on set anchoring news the following day. So that is also what actually makes us be called an entitled generation. So these are some of the problems that we must be able to correct so that we can be judged right, so that we move in the right direction. Okay, I hear you. And Tom, just before I come to you, and I'll give again Millie a chance to rebuttal because I can clearly see her smile just in respect to what Advice is saying here. But you've mentioned something very important, and I just want to again pick your mind very quickly on that one, talking about, you know, voting on issue lines versus tribal lines. In your perspective, do you think we can ever move past that line, whereby we just totally move from voting on tribal lines, sub-tribes, and move to issues? Why I ask that is because when you look particularly at the Mount Kenya voter basket, we were saying that this is the largest voter basket. But when you compare that to the voter turnout, there's been a bit of disconnect. And a lot has been said of the fact that when you look at the 202 elections, we had Mwai Kibaki, the former president, with Uhuru Kenyatta vying on that seat. Coming to 2007, equally had Mwai Kibaki on the same, vying for that particular seat. Fast forward 2013, we had President Uhuru Kenyatta and the same on 2017. So there's been a lot of conversation with respect to the fact that when you look at this election, we don't have a main front runner from that area. And this is largely what has informed the slightly low voter turnout compared to the number of registered voters in that area. So can we ever move past just, this is my man from my tribe or from my sub-tribe, so this is where I'm voting, and move away from that and come to issues? Can that ever happen? Yes, it will happen. It will happen, but that will also not be able to decipher the reality that when you have a presidential candidate from your area, definitely people will always come out slightly more. I think it is just a political reality, and it has nothing to do with maybe
people not wanting issues or anything like that. Yeah. Because trust me, if you are vying, everyone in your family would wake up. Even if they were sure you'll lose, they would wake up to just go and be able to support. So the Mount Kenya case is not an excluded case. Because yes, they did not have a presidential candidate. It is only obvious that expectation was that their turnout would not be very high as compared to when they are actually going for one of their own. But again, in terms of voting in the issues, and why I say a time will come when this country will purely vote on issues, is because look at the current political setup. And I've said the difference between this election and the other election is that the conversation on issues has been at high stake. Everyone had to launch their manifesto. Everyone had to explain their manifesto, which was not a reality way before. You look at even the way the voting has actually occurred around the country, and there is a place in Baringo, which is in Rift Valley, where Raila Odinga was leading in that near. And there is also a place in Migori where William Ruto was actually ahead. Meaning there is quite, we are not moving and as it's fast. equally seen the same sections of Bungoma In as sections well of with Bungoma. DP. So we might not be moving as fast as we wish we did, but there is actually motion. In this election, for the very first time, we're able to see governors launch manifestos, which was unlike before. So I tend to believe that a day is coming when MCAs are going to launch manifestos through big TV announcements, and they will be put to task by the people to really explain even their manifestos. Look at even the issue of the gender balance within this election. That issue has really been canvassed. Out of the 4 presidential candidates we have, only one does not have a woman as a running mate. You go to even the governors. Most of the governors in this election were able to actually look for women running mates, just because the gender conversation has really been there. And it has actually made politicians also move towards, like, understand that this is the issue that actually people want. So I want to believe that there will be a time when this country, people will wake up and go to the ballot, not remembering their tribe, their second name, their affiliation, but basically on the principle of, I believe in this person because he represents what I stand for. So I think that day is coming. Well said. And Tom, let me just also pick Gibson's mind on the same. Do you really think we can ever get to that point whereby it's not about tribe, not about where this person comes from, but it's basically the issues that they seek to address for the common Kenyan? Can we get there? Gibson? Yeah, and in fact, Gibson, as you're responding to that question of whether a time will come when we will have one tribe called Kenya, you were making a point. Yes. And as you're finishing it, perhaps you can also react to what Odana said. Yes, I think I'd rather start by what she has asked so that I don't lose the line of thought. Yeah. Actually, for the youth, they are already there. For the youth, they are already there in a situation where if they're voting around things which they associate with, not about where you come from, not about what it is that you can tell us about your tribe, so that does not matter to them as much. What matters to them, are you resonating with this that we associate ourselves with? So that time is already, it's not like it's in the future. They have already leapfrogged their area. The only people who are remaining by are the minority who are the elderly. Yeah, so that is why I've been insisting that we need to get the messaging right to the youth. We need to know what it is that the youth can be able to associate themselves with so that we get there, not them to come to us. Now it's us to get there. We need to start thinking fast to transform to what it is that the youths are doing, because that's where the world is headed. Okay. You look at things like Internet of Things. Internet of Things is a very big thing. Yeah. World over now, people are actually talking about Internet of Things. Yeah. Right here in Kenya, we had started on introducing our kids to computers, which was really on the right set, because nowadays you give your kid a phone, you will actually realize he knows so much than you do. So that tells you when a kid who has not gone to school has a certain affiliation towards something. So that means our minds, the way we were brought up, is very different, and we need to actually be able to change. As Dr. was telling us here that he's been learning from his kids. Actually, that is the mindset. We need to associate more with these people so that we understand them, so that we know where it is that they are going, and then we move
there with them and we move fast. For example, if we are talking about, I think what Mandela has also been explaining so much is, in so many words, or in some few words, we can just say IBC failed. IBC should have come up with a sensitization mechanism for the youth on Twitter, and then package it for the young people. Should have gone to Instagram, because that's where you find the youth. And then, of course, package it the same way. Should have actually done the process, the sensitization process, not manually or physically, or it should have been done in the manner in which they understand it. You should have packaged it in a manner that somebody on Instagram could actually have clicked and gone through the process successfully. Because that's where they meet and that's where the key issues are discussed. We also have now things to do with the youth trying to, the kind of political discussions happening, they don't resonate with them because you're talking about things which really they are wondering, what are you talking about? Why are you repeating yourself over and over? And for them, they are very fast. They just post something on Instagram and it becomes a sensation. They enjoy the likes. They enjoy the gratification, the instant gratification which comes out of it, and that is what we need to capture because that's where their minds are. That's where their minds If we are. don't move there, then and we don't know how to actually communicate around that, on those circles, then we're actually going to find ourselves to be in the minority in terms of decision making. Our policies should be able to start moving towards that end and be able to associate with this very important sector of our economy, very important sector of our demographics. So, I mean, just listening to Wakilia speak on technology, you get a sense that the way our politics is set up for the longest time along ethnic, the ethnic matrix. Listening to Wakili, you get a sense that then that setup perhaps has no future going into. You can finish? No, just go ahead. I'm really excited by what Wakili is saying. Much I may not fully agree. It depends with what section of the Kenyan population you are making reference to. Even within Nairobi, which is cosmopolitan, and you'd want to assume that people are a lot more aware than everywhere else, you will still see aspects of tribal affiliation in very young people. Now, if you go back to the countryside, where people are predominantly homogeneous, then you'll find that that problem is a lot more profound. So that somebody in Nyanza, the only leadership they know is a Luo-based leadership. Somebody in Ukambani, the only leadership they know is a Kamba-based leadership, and it is so deep-rooted. So do I see this changing anytime now, soon? My answer is no. Is it going to change eventually? Yes, it will. In my own determination, I think I'll probably see it with my grandchildren. Probably not with my children, but with my grandchildren, I have some level of certainty that we will see that tilt. That's in another, say, 20 years or so. 20 years or so. Yeah. Millie, we have countries that are so advanced. They are teaching science in mother tongue, and mother tongue is culture. Case in point, perhaps, is China. How do you navigate around? It's not as easy as the other panelists are putting it. It's a complex area because we are seeing examples of advanced nations that have retained their culture, their traditions, their language, their tribe, and they've used it to head towards their true north, and they've done it very well. Very true. Culture is an important thing. Culture is about identity. And in fact, you find that now a lot of people have been making money teaching vernacular because you take children to school when they are 2 years. They begin speaking Kiswahili or English, so they don't learn the mother tongue. They don't learn any of the vernaculars because, again, there's a lot of intermarriage. So you'll find the mother and the father speak different languages. So they learn neither. And then when they get to Form 4, so many of them, after clearing Form 4, are going for classes to learn how to speak Luo, learn how to speak Kisi, It's very interesting because they suddenly discover that they want to be able to speak that vernacular. They find it very exciting that you can speak this language that only a few people can because it's about identity. And it's about feeling that you belong. And there's nothing wrong with us being able to learn all those things
even in vernacular. That is why we say even the constitution, you must translate it into vernacular. Even any legislation that you pass, you must translate it into vernacular. So if you're going to learn technology, I mean, it doesn't say that Tanzanians are brilliant people, but they study all the way to university in Kiswahili. In Kiswahili. Yes. That's true. Even the good book is has been translated to mother tongue. So we are seeing some, on your screen you're seeing some winners there. Millie Odhiambo from Suba, Member of Parliament. Saga Saga. Is it Saga Saga or Yaga? Gesa Gesa. Gesa Gesa. Gesa Gesa. As she's fondly referred to. John Kabuchia. That is Mukurweni constituency. And by the way, we are seeing some big names also falling, isn't it? Yeah. We have seen some big names falling. And before you even comment on that, that's Paul Mwirigi, Igembe. Oh, he's retained. He's retained. Yeah. He's a gentleman who was given a vehicle, I think. He's lost. This one is lost. Moses Kuria, he has actually conceded defeat. That's a big one. I mean, Moses Kuria's visibility index in this country is way up there. The highest, I think. All right? One of the highest, isn't it? Naomi Shaban is another one. Interesting that they're conceding defeat even before Wafula Chebukati. So the process. They trust the process. Trust the process. Yeah, trust the process. No matter how slow. Yeah, no matter how. We should take that away. George Theory there. George has also conceded. 2 times serving. Cliff Ombeta. Conceded. And you know he's a tough guy. Wakili. Cliff Ombeta. He actually said that his ideas and the ideas of the locals were not matching. Oh, no, did he say that? Yes. Oh, ouch. Okay. Nixon Korir, another one. By the way, Nixon conceded. He was amongst. And if he concedes, then it means there's a, well, we can't call a winner. If he concedes, the converse is there's somebody. Then he knows the winner. He knows the winner. We'll probably look for him. It would, now that you say it, it would be very interesting that you concede, then Chebukati says you're the winner. You're the winner! So it's an indictment on your tallying system. Yeah, and there, Kimunya. Conceded. The majority. Kimunya has also conceded Kimunya. So those are some of the big names that have come down, and you know, and it's interesting that these people are conceding as we wait for Chebukati here, and I want to let's talk about earlier during a presser. Chebukati threw a salvo at the media. You know, he said, "Hey guys, you're streaming your results very slowly, very slowly." What do you make of that, Dr.? Let me start with you, because when we were offline, I pleaded with you to. Let me tell you, Chebukati looks very good right now. He looks extremely good. Oh my God! At the cost of the media. Tell me why. I'll take the blues. It's okay. I'll take the blues. You will remember for the first time it's not the bunch pack. Yeah. A week or 2 before yesterday. Yeah. You know, I mean, the media put him under intense scrutiny. Yeah. Yeah. And at the time, he didn't inspire much confidence. Yeah. His body language really let him down. Yes. Yeah. But if you looked at him today or yesterday in the press conference, he's very cocky about his business. Yeah. And I'm giving him a big tick. He's done a wonderful job. Yeah. Millie, you shot straight from the hip. But let me hear you first before I. Yeah, I think that Chebukati is finally getting some of the things right. My concern is that Chebukati started off by getting some things right. If you remember, in 2013, one of the biggest discourse we had as a country was the register of voters. Is it the green? Is it black? Is it red? Yeah. That was a major discourse. When Chebukati came in, he made it so clear that there's only one register. And it was such a relief, particularly for those people who would go to court, that we now would only rely on one register. But then, when we had the by-election in Kibra,
he again opened up the register thing by saying that only a portion of the register could be opened, or, you know, he again confused the register discourse. Yeah. Now, he has opened up the servers that we've been crying for, for a long time. He's now telling us, get in there, the server is open, and access these things, and then let's talk. So it's a good thing. It's a major plus. It's a major plus. It's a major plus for him. Yeah. And I hope, because his term ends in a couple of months, I think by beginning in 6 or so months, his term will be ending. I hope he ends with that high. On that high hope note. He ends with that high. Okay. Millie, you're a governance expert, but you're also a lawyer. So let me frame this question differently. Is there a media house that can win an award for being first to tabulate the wrong results? I think it would be very reckless to do that. You see, the last time, and I said it, I think even yesterday when we were talking, I said the last time we did this was in 2007. And 2007 does not bring good memories in Kenya. Certainly, yes. Because we were showing these results, then there were poses, and we've seen the memes going round now of people remembering what happened, the lights going off, the figures changing suddenly, and all this unclarity. So I think it is prudent to try and be as careful as possible, because there are different strategies that different media houses are applying to access those results. We know that those results are not, it's not like you're dealing with a constituency only, you know, or something. That's one of the things. Yeah. So let me, here we understand we have a problem with your mic. Let me, I don't know whether I can bring in Wakili, if that's okay, my director. If I can bring in Wakili to just speak to the issue of, you see, in the newsroom there's a cardinal principle of, you know, there's a huge responsibility that we have of not misinforming. Yes. So, it's sometimes a question of balancing between speed, the fast to break the news, and accuracy on the other side. So, why would we want to rush? Because there's a lot of anxiety out there. Many Kenyans tumepigwa sana kwa social media. You've been on the receiving end. So why would we want to rush, you know, and then end up apologizing later? I'd rather you not do that. You just do that which you trust is the right thing. But out here, you know, we have to say what is out here. The expectations of the people is we are living in a generation of instant gratification. The tempers are high, the emotions are high. You see numbers on the other side tilting towards some side. People expect you to be doing the same or giving a different option, then it's not coming. You know, those are some of the expectations. Those are expected things. So Kenyans are anxious. They are very anxious. Very anxious. They want to know now that what has my candidate got. But exactly. Let me ask you. You remember the presidential debate, and I know that Dr. will weigh in on that one. Yes. There was convergence. Yes. Okay. Maybe that would have been an opportunity also to stretch it a bit. Yeah. And also have convergence on the I don't know. Maybe the MCK said something. That could have been in that the best regard. option, yes. Yeah, but it would have been good if we had. But you see, so what that means then is that different media houses have different tallying centers, and are at different polling stations at different times. Yes. So then it basically means that sometimes it's a bit like a marathon race, that the Kenyan goes ahead, and then the Ethiopian goes ahead, the Kenyan falls back, but ultimately the Kenyan goes for the gold medal. Yes. I don't know, maybe I sound biased there, but I think what my concept around that could have been, you see the way you guys did, you agreed between stations, which presenter from which station does the interview. Yeah. So the part of the tallying, you could have also come up with your own people, joint team, to do the tallying. And then the reporting is reported by each station that this is what we have arrived at. Okay. So that now it's only Chepkati on the other side to give a different story, or you try to match the story of Chepkati and what it is that you have. So it could have reduced confusion. Because now people are saying,
If you want to see your candidate winning, switch to a certain station. Yeah. And if you want the other candidate to lose, go to the other station. And that is causing a lot of confusion, and it's bringing a lot of more confusion than what is expected. Yeah. And yeah, of course, yeah. Right now we are in a situation where, you know, you tune into this particular station and you see your candidate leading, and you say lock this there. is the right one. You lock there. Yes. But I'm told that those are some of the dangers. When you see something that's so aligned, you need to run out of there. Exactly, and that's the fear. I think it would have been a brilliant idea, as Daktari had floated earlier. If media did that, then you'd have your own analysis style. Because there are different media houses that would want to focus on different aspects of what those results represent. That's true. But the results would be the same, you know. The reading of it beyond that would be different depending on what you want to focus on. But this is very tense, and for me it's very frustrating that today you see the city was dead. And I really hope we can get to a place where Kenyans vote and go back to work like they didn't vote. Like they didn't. You know? Life goes on immediately. The economy is moving on. We are so broke that it is unfortunate that we can afford to have 3 or 4 days when the economy is churning out very little, because most shops were not open. The cars on the roads were very few, you know. Very few things were going on. And that's an unfortunate place to be, simply because we are waiting for results. For results. But let me bring in Daktari. And at the risk of sounding very simplistic, 7 plus 2, 9. 10 minus 1, 9. 11 minus 2, 9. So we all get to 9. We'll get to so 7. Ultimately, the only person who is allowed to declare the results, the winners, is Chebukati. Correct. Isn't it possible that when Chebukati will be releasing and declaring winners, all the media houses would have sorted themselves out? Most likely, yes. But I also envisage a situation where Chebukati announces the final results, say, on Friday or Saturday. But given the run rate or the burn rate of the media, data capture and whatever, they'll probably be finishing a bit of their project sometimes mid-September. But the official announcement will have come out. I mean, yeah, because we are just looking at the trends. I think there's a lot of manual work involved in this process. And I don't think most of the media houses had enough capacity to deal with it in the most efficient way. And that is why, to your earlier question about the need for speed, because you talked about speed, speed is critical at a time like this. If media houses are going to report this, it has to be done in a speedy way and in the most accurate fashion. Very basic principle of operations. Either you have the process that works and works efficiently, or you don't touch it. I think there's also the aspect of there seems to be a disconnect between the IBC and the media. I think IBC, Chebukati just threw to the media, you figure it out. There ought to have been a joint kind of training that this is what we have, this is what we're expecting you guys to be reporting, so that at least media houses know what it is that they're getting themselves into. I think for me, I have a feeling that this was just it's like a dog which was passing and wasn't sure there is food, and a bone is thrown at it and it doesn't know how to go about it. Just that's biting from whichever side. But the media house should have taken the lead in that conversation. They should have. In that conversation. Lily, do you get a sense, I mean, just picking up from what Wakili is saying, being thrown under the bus, and yet that's not your core. The Constitution is clear that that's IEBC's core. Our core is slightly different, you know. So we may not have the nuts, the bolts, the what, like IEBC, and the budgets. Really? The and core, the budgets. Especially the budgets. The core of the media is information. Information. Yes. Yeah. And running the election is information. Is IEBC. So how to relay? And it is not like it is new. We did it in 2007. So it is not that it is new, but I think that the problem. But in 2007 it did work, Millie. You remember? Even Nani said he didn't know who won. You remember? We had to stop at one point because of some
other things going on. Yeah. But the media, what I'm saying is the media was doing it. Yeah. So based on lessons learned then, and the reason why for 2 elections after that, the media has not run that as part of the general elections thing, should have encouraged them, the media, to have more discourse and planning around how best this would have been done, what are the lessons learned from what we did, and what would we be able to, how much capacity do we have, how much can we, if we pulled together, how much more benefit would it be, and then what would we look at? Because, of course, at the end of the day, everybody is very proud of their own identity. How do we keep our own identity, even as we do this? Even as we do this. But you make a very good point. But let me bring Daktari in without necessarily putting you on the spot. In terms of budgets, Kapesa, productions, that's a serious production. That is a serious, I mean, look at it this way. Even just having a local production, like the ones we have here, the one for the court, those are high budget productions. I do agree. Okay? I do agree. Now, the election. If the media was to undertake an operation such as that, to efficiently do the tallying and everything, I would imagine you putting up another branch or department specifically just running that particular process. And I don't see you hiring any less than 200 to 300 people in charge of data entry, confirming that they are reconciled, taking them to the next level to verify and validate before you can do what? Before you can stream it. Okay. That's a huge, huge budget. All right, so as we wind down and come to the end of this segment, I just wanted to get your thoughts on the Kakamega, I think, and Mombasa gubernatorial elections were suspended. There are new dates that have been given. So I've been reflecting deeply and wondering, Chebukati announces who wins the election. And then he goes to those 2 areas, Kakamega, and runs a repeat election. But there is already a winner. How will that affect those repeat elections? The fact that we will have a winner announced, all right? And you know the psyche of the voter. So who do I align with? They tend to gravitate to, you know, the strong bull, you know, in a manner of speech. So do you think, and let me start with you, Wakili. I think do you think it will affect? Will it disadvantage, you know, it will the process? It will affect first the turnout, it will affect the morale of the voter, it will affect everything. Because going again back to an election after doing an election, that thought itself is already disgruntling, because you want to do one thing and forget about it. But then when you are engaged in another process, not because of your mistake, then you wonder what is going on. But look at the bright side. It could be you've planned to go to Mombasa, Tom, and then your vehicle gets a puncture. You were planning to get in Mombasa exactly by 8 in the morning or 6 in the morning, then you have to think of getting there at around 12. So that is, I think, the same thing. That is the kind of position these people should be able to put themselves in, because whichever way they will arrive, and they are choosing their leader. They're choosing their leader, and that is how they should be able to look at it. But of course, it's unsettling, it's disadvantaging, does everything wrong about it, but that is where we find ourselves, and they should be comfortable with it. I'll come back to you for your closing remarks. As you make your closing remarks, your reaction to that question. It will definitely affect whether the impact is going to be positive or negative. A number of factors will influence that. I say this because depending on how the new government that comes in, how it begins, it may impact the feelings of the people on the ground as to whether they want to make a statement that early or not. So that could influence it. You also cannot underplay the fact that every by-election, and this will be almost like a by-election because it's a postponed election after the general election, the turnout is normally lower, because remember that it is unlikely that people will have a public holiday on that day just to go out and vote. So there may be very many people who
maybe are registered to vote in that region, in either Kakamega or in Mombasa, but work elsewhere, and they're not getting leave or they're not getting time off to be able to go. So many factors will influence it. But also the fact that since there won't be a general election, it will be possible to pull in all the resources, all the chamas, you know. You've seen, for example, the role Atuoli has been playing in the Azimio campaign. He comes, he stands up and the crowd goes crazy because they know what to hear from him. And the insults that he starts with makes people very, very excited. Allah? You know? And then Shenzi, everything is Shenzi style, you know? Yeah. And you may have an opportunity to pull in fellow colleagues who may otherwise not have been able to participate in your election. So a lot of factors would come into play. You can't call it either one way or the other. There may be opportunity for if, for example, it's UDA or it's Azimio, to put in all their resources to ensure that they get those two on their side. It may give them that opportunity. Okay, and she brings out the fact that the climate, the voting climate will be different. What do you see, Dr. as the dynamics? Yeah, that's a variable. The voting climate may be different, but you cannot say with certainty that change would affect by way of favoring or not favoring a certain formation. You cannot argue that with certainty. I'll just then be left to think, if you've done your homework and you've done your homework well, it does not matter when you do your exams. You should still be able to pass the exams. It reminds me of, you know, when you watch football, and, I like using football analogies a lot. So this strike is just about to score, and then he's fouled by the defender, and then we all cry, oh, if he wasn't fouled, that would have gone in. But I've also argued that there's no certainty in that. It's part of the maybe game. Maguire would have stopped him and kicked the ball in front, and the opposition would have scored on the other side. So these are the what do you call it? These are the uncertainties on some of the things that we do. And so I wouldn't hold Chebukati too responsible or putting too much blame on him on this particular one. If you're prepared, you're prepared. If the election is coming a week later, you should win just like you would have won a week earlier. And the results will be coming as your parting shot. Exactly. What do you project? By when should we know who the president-elect is, for example? I suspect by Sunday. I don't see this running over to next week. I think that will be taking it a bit too far. By Sunday? Yeah, I think by Sunday. Today is when? Today is Thursday. We are Thursday morning. Thursday. Yeah. Today is Thursday. Thursday. So Friday, Saturday, Sunday. Yeah. So 3 days. Yeah. How about you? As we conclude. Saturday, so that they can get out of our schools. They want the kids back in school. Wakili? I still go also by Saturday because I will want the kids back in school. Yeah. And of course, again, about the point which we were talking about, just to finish on, is the aspect that this does not only happen to Chebukati and IBC. This happens all over. You saw in the US, it happened the same thing. Georgia had to, especially the senatorial, had to be called later because of some other things which happened. So it happens even in very mature democracies. It's not only in Kenya. So it's something which I think we need to be willing to accommodate because it's not something which cannot happen. Yes. But I think the election, broadly speaking, has gone fairly well. It has. Yes, It has. Peace, yes. That one we have to give thumbs up. The transparency, you know, there are our results, that's our portal, you can log in and look at the numbers, then let's compare notes. Yes, and then people have to withdraw and say, now I think this one, I'm finished, let the opponent who has won or who is leading, actually they're not saying who has won, the one who is leading, let him quit. Let him go. Even to a small level, to a limited level, the consultation with the aspirants beforehand, you know, they engage them quite a bit. Exactly. Yes. The stakeholder engagement. Yes. And you get a sense that even the country, I mean, seeing people conceding before the official results tells us something. Weird. It tells us something about the faith that they have in the process. As lawyers, we are very unhappy. Because of petitions. Yeah, exactly. It's not a good trend we are seeing. You have to admit. What I like is the fact that I didn't listen to what you said. I paid attention to what you are not saying, which is
take your time, but get it right. Yes. So it's kind of, what do you think? It kind of, Take your time, but Kwa sababu get it right. tulichapwa sana. Unaona social media. And actually, that's why I'm here. I really just want to sort of my bring an goodness. understanding to Kenyans Yeah. with what is happening. IBC has opened, given a leeway for any Kenyan. That's why actually when you go to the portal, even that common Kenyan, you can go there and check the results by yourself. Yes. The tallying is open, and you see that's why they're saying, at the end of the day, when it comes to announcing, it is back to them. But this is the analogy. Yeah. See, when the results are coming in, Yeah. you know, the Form 34 is to be specific. Yes. It is a selective process. So take a case in point. Yeah. For instance, I have oranges, mangoes, and bananas. Yes. You know, we are Doreen, Tom, and Gibson, for example. Yes. Then we say, I will pick an orange first. Yeah. You pick a banana. Yeah. Then Gibson picks a mango. Yeah. Then again, in the second round, I say, I'll pick a mango. Then you pick, you know, a banana. Then Gibson picks, say, a pineapple. Yeah, By the exactly. time we are done picking, all of us will be having mangoes, Yeah. pineapples, and oranges. I like that. By the time we're done, New we'll be having combination. mangoes, I like that. pineapples, I like and that. oranges. I like that. By the analogy. time we're done, I will say the two Achilles now declare who has more mangoes. And by the way, Analogy. yeah, that's an analogy. Yeah, I so, like it. yeah, so I just want to tell Kenyans that do not really go to the socials and you're trying to wonder why are different media houses having different results. Don't start to think that perhaps there's a certain form of inclination. Yeah. It's all in the selective process. And again, remember, Yeah. even when you do that, there's also that bit of verification. Exactly. And this largely depends also, first of all, on speed and then personnel. We're talking about human resource. So which one can be able to marshal the numbers to ensure that this verification process is done very quickly? So again, also that's what informs, you know, why you're having Media X having this number of results, Media Y having this, Media Z having this. So there's a process to this. So don't be dismayed and wonder, okay, what is happening? Why don't they make sense? That is the whole idea. By the way, when There's she was no talking- black sheep in the media industry. All are right at the end of the day. when she was talking about the banana, you reminded me of the referendum. That's a good place to leave. I want to thank you all for, Thank you know, you. this is national duty. Yes. We are proud to be part of it. Millie Wanga, Yes. governance expert. Dr. Julian Roa, conversational expert. And Gibson Gesore, political analyst. And the other guest has left? Advice Mudalo. Advice Mudalo. Yes. Is a political and communication strategist. Yeah. Thank you so much. Thank you to my co-anchor here, Doreen Arangi. Doreen Arangi. Yeah, I can see We want to thank you so much. My goodness. How many hours? What's it? It's going to one now. Exactly. It's Just going to one, isn't 8 it? minutes the top of the hour. No, but it's worth the while. Shiksha Arora, Daniel Wahome on standby to take over the next shift. On behalf of Kenya Decides TV, I want to thank you. My name is Tom Boya. Good night from the capital city of Nairobi, Kenya. I'm Doreen Arangi Okelo, and it's a good morning. Good night. Good night. It's 1 a.m. This sorry, morning. It's 1 a.m. Bye-bye. It's all in the comeback. I can see. It's only the comeback. Oh, good. Bye-bye.
And greetings to you. My name is Daniel Wahome, and welcome to the continuing coverage on Kenya Decides right here on KBC Channel 1. Well, it is a night when a lot of anticipation is there. It's not just about the presidential results, but with tallying going on at constituency level, there are a lot of people who are waiting to know who the next member of the National Assembly will be, because 290 persons will be known over this weekend, over the next 2 days. Already, we have got no less than 16 confirmations of those who have been elected or re-elected to their seats in the National Assembly. And there are some changes. There are those who have been re-elected. And remember that we've got our team that is out there that is keeping tabs on the tallying at constituency level. Remember, Form 34A, just at about almost to close to 100% delivery rate, considering that Wajir and Eldas have actually started their elections just about 19 hours ago. But for the rest of the constituencies that matter and the polling stations that matter, most have been delivered. And also remember that after the constituency level, for the senator, the governor, and the woman county member of the National Assembly, all the tallying will be done at county level, and that's where the C series of forms, that is for 37, 38, and 39, will be announced. And in studio with me is Shiksha Arora. Thank you very much, Wahome, for that. Now, remember, IEBC has received 99.58% to be precise. These are, the 34A forms that are reported at 46,037 of the expected 46,229. Remember, this is a series of collating an announcement of a result at the constituencies that is still underway as we wait for the remainder to actually be completed. So that's something that we'll be updating you about as we get information from our team on ground. And during a briefing earlier on today, IEBC Chair Wafula Chebukati said that while the law provides that the Commission announces the results of, the President elected in 7 days, the Commission shall try and endeavor to conclude the exercise at the earliest time possible. Now, in case you're wondering what exactly the process is to be able to get the election results, is a transmission path that goes as follows. You go and cast your vote at a polling station, after which counting of votes and a filling of result forms happens. And then we've got the polling officer who will be taking and tallying and declaring the MNA and MCA. There is the compiling of the presidential, gubernatorial, senatorial as well, after which the returning officer takes this information and this data to the National Tallying Center, and then there's the final tallying and declaration of presidential results from that particular polling station. Now, after the tallying and declaration of the MNA and MCA, which is also including the collation of presidential, gubernatorial, and senatorial results as well, the deputy returning officer goes to the county tallying center, and this is where there's the final compilation of the gubernatorial, senatorial, county, women MNA results from the polling station. So this is the transmission path that has been released by the Independent Electoral and Boundaries Commission, that's IEBC. Remember, if you would like to go and look at these results, and of course the reported forms 34A live as we speak to you right here, you can go on to forms.iebc.org.ke to be able to get more information. And also, as Wahome mentioned, we are also going to be giving you the elected members of parliament, and with regards to the numbers of how exactly they managed to get that seat and to win that seat and by how much. So stay right here, because we'll be giving you all the latest information. Wahome? Well, and talking about members of the National Assembly who have been elected, and this is for the 13th Parliament. Remember, let's start with Kabuchai MP, because this is where we've had Majimbo Kalasinga. He has been re-elected on a Ford Kenya ticket. Majimbo Kalasinga he previously has served as member of MP for Kabuchai, and this was from March 2021, and this was following a by-election. And he also served in the Departmental Committee of Agriculture. And somebody else who's been elected is Professor Phyllis Bartow on a UDA ticket. She has been elected as the member of the National Assembly
for Moi Ben on a United Democratic Alliance party ticket. Also elected is Richard Kipkoech on a United Democratic Alliance ticket for Bomet East. Tom Odege has been re-elected as the member of the National Assembly for Nyatike constituency. He has been elected on an Orange Democratic Movement party ticket. William Kasait Kamket of Kanu has been re-elected as TRT MP. Joshua Oron has been elected member for Kisumu Central, and this is on an Orange Democratic Movement party ticket. Paul Mwirigi has been elected under UDA, and this is for Igembe South, and this is one of the MPs who's shifted base. Initially, Paul Mwirigi had been elected as an independent party, and that means he's retained his seat, Igembe South. Previously, an independent candidate, now he has been voted in under the United Democratic Alliance. Joshua Kandie of UDA, he's retained his Baringo Central seat, and this is after switching parties from KANU to the United Democratic Alliance. John Kagusha is the new MP for Mukurweini, and he comes in place of Anthony Githieka Kiai. Anthony Githieka Kiai had been elected on a Jubilee Party ticket, and John Kagusha, who was the Speaker of the Nyeri County Assembly, has been elected as the new MP. Junet Mohammed has retained his Suna East MP seat, and this is with the Orange Democratic Movement as a party. Joseph Cherorot, he's been elected, and this is in Kipkelion East. For Joseph Cherorot, the seat was previously held by Joseph Kirui Limo, who had been elected on a Jubilee Party ticket in 2017. And we've got Opio Wandai. He has been re-elected as Ugunja MP, and this is on an Orange Democratic Movement Party ticket. Who else is there? Let's talk about Caleb Mule. He's been elected as Machakos Town MP on a Maendeleo Chap ticket. And the other person who's been picked up a seat is Dr. James Nikal. He has retained his semi-parliamentary seat, and this is on an Orange Democratic Movement Party ticket. Samuel Atani of Alego Songa has been elected as member for Alego Songa, and we also have got Raphael Wanjala on an Orange Democratic Movement Party. He has taken that seat in Budalangi constituency in Busia County. Then let us move on to Tinderet constituency, where Julius Melly has been elected, and this is on a UDA ticket. Millie Odhiambo, elected a member of the National Assembly for Suba North, and she has retained that seat. Then we've got Musa Sirma. He had been elected member of parliament for the first time in 2003, and then for Musa Sirma, he's been elected again as member of the National Assembly for Eldamaravine constituency. Susan Kemba has been elected member of the National Assembly for Makueni, and this is on a Wiper ticket. And Martin Wanyonyi has been elected the member of the National Assembly for Webuye East, and Stephen Mugaka of West Mugirango has also been elected. One name I have mentioned is George Kariuki of near Shiksha. Thank you very much, Wahome. Of course, that is the update of the members of parliament who've been elected. Remember, this year there has been a very interesting turn of events when we speak about the incumbent members of parliament and how some of them have lost their seats and have been and of course some of them who have been re-elected as well. So yes, we'll definitely be taking you through that later on. We've got some results that have come in for Kathiani constituency, and that's from the Tallying Center, and these are presidential results, with Raila Odinga at 30,984, William Ruto with 6,624, Professor George Wajakoya with 300 votes, and Wahi
Wahiga Mwaure with 91 votes. Members of the National Assembly, we've got Robert Mbui at 30,635 votes. Moya Kitavi at 6,524 votes. Teddy Kioko with 365 votes. And Kiseli Wambua with 165 votes. Now let's just cross over and take a look at what's happening in our respective counties, and of course the tallying centers and how the counting is going as we speak. We've got our reporter on ground. His name is Dan Mwendwa. So we're going to be crossing over to him and just listening into what information he has gathered for us so far. Dan? Thank you so much. Back in the studio, the day is finally here. The people of Machakos have decided. What have they decided? They have voted from the presidency to the member of county assembly. Looking at the presidency, Raila Odinga was leading with 50,114 votes. William Ruto following with 19,677 votes. Wahiga Mwaure scored 196 votes, with George Wajakoya with 540 votes. The most amazing thing is that the Machakos constituency have a new MP. Guess who is he? Caleb Mule, the former member of county assembly. Thank you so much and welcome, Bwana Caleb. First, congratulations so much. Asante. So, a quick one. What do you think and you have for the Machakos constituency? First, I want to thank Machakos Town constituency people for having trust in me, and I will serve them. Secondly, I want to thank God for giving me this opportunity to serve Machakos Town constituency. Thirdly, I want to thank my family for giving me support that was needed. You are a member of county assembly. What motivated you to vie for the member of parliament? I wanted to serve a big area. As a member of county assembly, I served Obotiki Makemo, and I diligently served them, and I thought that I would do better with a large area. That is why I wanted to serve Machakos Town constituency. I wanted to serve a big area. And what motivated me is being a member of county assembly. I did a lot. Roads and water and lighting, and with more resources from the national government, I would serve Machakos County better. Again, let me ask you a question. You have been a member of the county assembly. How do you feel beating Honorable Victor Munyaka, a person who has served as a member of parliament for the last 15 years? I thank God. It's God's favor, and it's all, I give it all to God. Yes. What does the people of Machakos constituency expect from you? People of Machakos expect me to work for them, and for sure, I'll work for God's people and people of Machakos generally. I'll work for God's people. Thank you so much. Asante. That was the new Machakos member of parliament. We're also joined by one of the elected members of county assembly, who is Johanna Munyao, who is representing the Muchituni Ngelani ward. How does it feel retaining the seat for yet the second time? I want to say that I'm happy to have been re-elected to serve for another 5 years. I want to appreciate the residents of Muchituni Ngelani ward for having confidence in me, and I want to assure them that I'm going to continue serving them, and I want to assure them again that I'm going to offer my services of oversight, representation, and also legislation as required by law, and assure them that they expect to get more development and servant leadership from me. After stiff competition, do you think that you're the best bet for Muchituni Ngelani ward? Yeah, I would like to. I want to say that
There has always been several elected members before me, and I am the first person to have served for 2 terms. And this is enough evidence that people from Mututunu-Ngelan ward have seen that I have been able to offer the best in terms of pushing for development to the area, and also in terms of engaging with the other stakeholders to ensure that our ward gets enough services. Thank you so much. Thank you. This is the end, and we wait to see what the leaders have to offer for the people of Machakos Town constituency. Back to you in studio. Thank you very much, Dan, for that update. Of course, you know, we will continue having this conversation with him later on as well with regards to the numbers. But yes, you are hearing it from him. He is in Machakos getting us the figures from the tallying center as the results come in. Yes, indeed, we've got Caleb, who is the new a member of parliament, and we've also got the declaration of the MCA, so we'll be taking you to other constituencies and of course other polling stations as soon as we have our reporters on ground. We've got our reporter in Kasarani, that's Jacqueline Masharia. We've also got Zainab, who's in Kamukunji, and yes, we'll be getting more information from them right here on KBC Channel 1. Wahome? Yes, and the update on the delivery of Form 34As, and this is by the to the IBC. The ones that have been received, always turns out that there is that one odd form that is missing. So, going by the counties and where they have delivered them, and this is where they've been delivered 100%. Let's take a look at Bomet, 100%, Bungoma 100%. And in Baringo, there is one Form 34A that hasn't been delivered. Just one form. And the other one, in the diaspora, this is where I would say it's a little bit interesting. 2 forms have not been delivered, and they are from 2 places. One of the forms at the moment, 2 from Qatar have not been delivered. 25 of 27 have been delivered. So, then Elgeyo Marakwet, 100% delivery. Embu, 100% delivery. In Garissa, 13 of the 559 forms have not been delivered. And also Homa Bay, Isiolo, all at 100%. Kajiado, 2 forms are yet to be delivered. Kakamega County, 3 forms are yet to be delivered. And we've got Kericho at 100%. Kiambu, 99.86%. 3 forms have not been delivered. Kilifi County, all have been delivered. Same to Kirinyaga, Kisii County, and in Kisumu County, 1 form is yet to be delivered. 1,169 of 1,170. And 100% delivery in Kitui County. In Kwale County, 3 are yet to be delivered of the 744 forms. Laikipia, 564, 565, 1 yet to be delivered. In Lamu County, 4 are yet to be delivered of the 192. And let's talk about Machakos County. That's where Dan Mwendwe is. 1 form is yet to be delivered. Then from Machakos, we move on to Makueni, 100% delivery. In Mandera, 15 forms are yet to be delivered of the 554. Marsabit, we've got 436 of 448. Meru County, 1,641 of 1,643, 2 yet to be delivered. In Migori County, 1 form is yet to be delivered. Mombasa is at 100%, Morang 100%, and 1 form yet to be delivered in Nairobi. 1 Form 34A yet to be submitted. Let's talk about Nakuru County. 1 form yet to be delivered. In Nandi County, 1 yet to be delivered. In Narok County, 3 yet to be delivered, while there is 100% delivery in Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita Taveta. In Tana River County, 8 of the 368 yet to be delivered. In the Rakanidi, 100% delivery. Trans Nzoia County, 1 is yet to be delivered. In Turkana County, 8 of the 786 are yet to be delivered. Uasin Gishu is at 100% delivery, same as Vihiga County. In Wajir, 512 of the 610. And in Wajir County, we would understand because voting started less than 24 hours ago after the elders scenario. So that is understandable given the
that there is still about 98 forms yet to be delivered, especially from Elders constituency. Well, in West Pokot, 2 of the 858 forms are yet to be delivered. So that is what we have got coming in from those coming in from the delivery of the Form 34As, which specifically deal with the presidential election. And we would also like to mention 2 more members-elect of the National Assembly. We're talking about Martin Wanyonyi, Webuye East, and Stephen Mugaka, West Mugirango. So that means the number of the members of the National Assembly whose fate is known so far are 25. 24 from the constituencies and 1 from who is the Kericho woman member of the National Assembly, Beatrice Kemei, who was elected unopposed. Remember, that is one of those who was there. So already we know 25 of those 337 members of the National Assembly. So remember that there is 312 more whose names we are waiting for, and we've got our teams who are on the ground, and they will be giving us a full update as the results are announced by the constituency returning officers. So, Shiksha, an update more. All right, thank you very much for that, Wahome. Now remember, as Wahome mentioned earlier on, the residents of Elders constituency were finally able to exercise the democratic right to vote this morning after IEBC had postponed the elections. That was yesterday, citing insecurity in the area. Voting, however, was delayed from 6 a.m. to 11 a.m. And this was, a very much anticipated area. That's, of course, in Wajir County. 3 candidates are in this race. Amongst them, we've got the current MP, Aiden Kainan, who is vying on a Jubilee ticket, and Ahmed Bore of ODM. So that was an update that is from Elders constituency. And remember, we are still looking at other irregularities and, of course, occurrences that we've seen in different areas as we continue to tally and look at the different polling stations. The vote counting at the Bonchari constituency tallying center was also temporarily halted this afternoon after 5 ballot boxes from South Mugirango constituency were discovered at the center. And of course, police swiftly secured the ballot boxes and tallying continued as per the norm. So these are a few things that, we've seen today, especially as day 2 of election, the period that we've been waiting for eagerly happens. And as we wait for the final results to be declared by IEBC. Remember, these are questions that have popped up in many Kenyans' minds. Stuff like, irregularities, occurrences where there's insecurity in areas. We've also witnessed them in the past elections as well. But this year, there seems to be, a reduction, of course, a decrease in the amount of insecurity and, of course, the amount of irregularities that we've witnessed personally. Now, I'd like to bring in Millie Luanga and Gibson Gisore, our analysts in studio. Welcome on board. I know it's been a long evening for the both of you, but here we are as we continue to break down what's going on in the polling stations and the information that we are dissecting right here at KBC Channel 1. We'll start off with Millie Luanga. Millie, you have seen elections, of course, in the past 2 years as well, and we've continued to observe the differences and compare how the 2 elections have fared to this one. Do you think that this particular year we've seen less insecurity, we've seen less irregularities as compared to 2017 and 2013? Yes, I think that we have seen an improvement. I'm not sure whether I would say less, but we've seen an improvement nevertheless. We've been able to see a lot more engagement, not necessarily the one-on-one talks or the discussions, but a lot more constructive engagement in that IEBC has been involving the aspirants, the key stakeholders, has been engaging them and incorporating their concerns at every step of the way. And I think that that's a good thing, because the more they incorporate the concerns of the aspirants or the key stakeholders, the less likelihood there is of, at the time we are going to election, there's so much disgruntlement. Because you can never forget the fact that every aspirant comes with at least a minimum, I normally say, of 10 people. Okay. Who believe in them, a minimum, who believe in them and will follow them, and there's that multiple
multiplier effect from these people. So if they're disgruntled and when they say something, we tend to believe that these people who are in public space know some things that we don't know. So if they say something, it's so likely that we may be able to start saying that, well, there's a problem. And that grows the distrust for it, and that just builds to insecurity. Right. Yes. All right, and you know, as we continue having this conversation on social media, especially today, I've noted that there's been MPs and there's been people who are actually vying this year who've come on to say that, you know, the elections have been rigged. We've seen that in the case of Bahati as well. And, you know, he mentioned that he believes that the election was rigged. Gibson, you know, when people actually say that and go on to their social media to talk about it in the open, do you think that this could be an issue in terms of the anxiety that Kenyans and the supporters of these particular candidates are facing? I think these people have a right to actually ventilate their issues out there. Right. Because social media is one of the avenues you can be able to demonstrate and be able to express your opinion. But then there is a sense in which you need to communicate this. So as a leader, I will expect that somebody should be able to package his message in a particular manner, that it should not be able to be sensationalizing. Right. For example, to agitate your supporters. If you know your supporters do get hiked quickly, you shouldn't give them the batteries, or you shouldn't charge them so that they can be able to cause chaos. I would want to believe that each of the leaders, however annoyed you are, you exercise your right of expression in a manner that you don't make the problem worse. That is the best that you can be able to, given that IBC also had done a good job and sensitized the leaders who are going to election, as Milia said, that they even went ahead and signed a code of conduct that, you know, you will have to stick to this, that we don't expect chaos. I think even the police were involved because there was a stakeholder engagement. So it's an wholesome process, and IBC has really come out and wanted to deliver an election as opposed to previously, where maybe I think some of the things were catching them unawares. And the leaders are more aware. That's where you're seeing some irresponsible behaviors from them which we couldn't expect in the previous election, and that should be very commendable. You know, there's an interesting point that you actually mentioned there, because IEBC this year has done things very differently, things that we did not ever expect to happen, because back in the day, you know, you don't have access to these results. You know, you are just waiting, and the waiting game continues for a couple of days. All you're seeing is information, and sometimes a lot of misinformation is out there on social media, and you tend to believe what you see because you don't have the numbers. So this time, I feel like we as Kenyans were told, you know what, we're giving you this. Now what you do with these results and the forms is up to you. You can go on and actually tally the results yourself and find out for yourself what you think is going to happen and which direction the results are leaning in. Do you think that this has actually confused Kenyans even more? Because all the information is there at the end of the day, but we don't have the capacity, of course, to go out there and actually do the tallying. The only people I feel who have that capacity, rightfully so, is IEBC. So do you think that this is actually a tactic just to keep people calm in a way, because, you know, they're like, we're being transparent with you, the information is out there for you to access, but if you don't want to access it, it's your fault. Yes, don't blame us. Don't blame us. Yes, I think that is a very nice tactic, if at all it's a tactic or a strategy. Right. But I wouldn't think to that particular line. It's just a way of being transparent and open. There's a sense in which IBC has decided to actually play a different game as opposed to. The election of 2017 annulment came with a lot of goodies for Kenyans, and that is why IBC, in a sense, has tried to comply. I won't say that they have fully complied, but has tried to comply, and some of the benefits which we are seeing right now is because of that particular decision. There's the Maina Kiai 1 and 2, gave very, very interesting recommendations, which of course, as the chairman of IBC, you wouldn't want to jump into that swimming pool and be mixed with that mud of last time. So he's tried to clean house, he's tried to strategize, he has had enough time of 5 years to put things into perspective, and these are the results we are seeing, and I think I like it. Everybody likes it. We have never seen people concede
previously in an election. Yes. People could be throwing fists right now saying Kimebiwa. It's stolen from me and Kimebiwa, Kirudiwa. Kirudiwa, Kimebiwa. And that's the biggest fear as a government right now. People are saying the results are not out. Still, somebody is saying, I think this thing, I've lost it fair and square. I think whoever is going to win, let him win. But me, I'm done. We accept the results. I've accepted the results. I think it's fair and square. Yes. Because the results are all there for everybody to It's see. a beautiful thing when somebody's term of office is coming to an end. Yes. Because they want to live with an impact. It's obvious that Chebukati wants to live with a clean slate. Yes. He's a lawyer. Yes. And not just a young lawyer, he's a senior lawyer. Decades of experience. With the decades. Yes. Decades. I was going to say years, and I remembered what you're saying is more correct. Yeah. Decades of experience. Yeah. I think it must have iked him that an election under his chairmanship was nullified. Right. You know? So he must be wanting to live on a high. So he's really living on a... I'm wishing he could leave next week, you know, immediately after, so that it would be good for him, because he's a good lawyer. He's a good lawyer, and you don't want his name tarnished and people saying things about him thereafter. Yes. Because one of the things within the legal circles that people will talk about all the time, but the election was nullified, you know? Somebody's head needs to roll. So he's doing some things that are really proper. I think, like you said, it was you who said it earlier, these servers. We've been talking about servers from 2013. Yes. Can we see the servers? Yes. What is in the servers? Now we have the servers. Now we have the servers. We are able to access them. And now the conversation has changed. Nobody wants to get into that server. Nobody's questioning what is the server. Now we are questioning other things. We're questioning what is 34 and what is 34B. You know? Things have changed. Just to add, Chebukati in a sense loves himself, because he has a life to live after. He has a life to live after. You remember the story of the former IBC commissioners. Their life has not been that rosy. So he doesn't want to fall victim of the same. And then there is a sense that he said, you know, this decision, however way you look at it, I should use it to my advantage in that I shouldn't overwork myself. Let the results be declared from the ground. I just tally. Not wait for these people and then start crunching the numbers all over again. Then kill myself over nothing. Well, the decisions are very clear. People can do their job. Whoever doesn't do their job, you have seen IBC officials being prosecuted already. Yes. That is a very positive thing. Yes. Initially, these guys could do just whatever it is they do, they throw it and then they leave. It will take days sometimes. It will take days, confusion. Yes. Then they say, you know, there is even the courts. If you are not happy, you go to the courts. This you know, time around, that's some sense of recklessness. Absolutely. Now, there is some discipline. There is, I think, in Mombasa already somebody is in court for refusing to tally and to tally. Actually, two people are exactly. Two people are in court. And then there is that particular sense, which is also very interesting, that IBC, the chairman, already sees mistakes or anticipates mistakes and corrects them beforehand. So these are very responsible IBC, and I think we need to have hope that all is going to be well. Okay. Gibson, you mentioned about Minor K1 and 2. Yes. It's another thing. We haven't seen Minor K this year around. Exactly. I was actually telling somebody that Minor has been missing this time around. He's now in Facebook, isn't he? Yes, yes. He's moderating stuff on Facebook. Yes. You mentioned Minor K1 and 2. It would be good to say, you know, about why there was Minor K1 and Minor K2 and the impact it had on the 2017 election. Because it changed the way we do our numbers. Just the background of that. So in the 2017 election, if you could watch the debates in the Supreme Court, which most lawyers were trying to put across, is that what is the spirit of the Constitution in regards to elections? And then some very key aspect came up. This aspect was, how should the presidential elections be done? The Constitution talks of it should be done in the constituencies. Yes. What does this exactly mean? That is where Minor K now came in to bring a clear decision that what does it mean to talk of a presidential election being done in the constituencies and actually, so whatever it is that any let me just interrupt you, because at the moment on our screens we are seeing the presentation of the certificate. That is Form 35C. That is Form 35C, which is the certificate, actually Form 35D, which is presented to an elected, that's 35C, when you elected member of National Assembly, and that is Caleb Mule, who has been elected as a new member of the
National Assembly for Machakos Town constituency is receiving his form at the moment. His certificate at the moment. Remember, Form 35A is the one that is used at the polling station level. 35B is used at the constituency level, and that is 35. See the certificate to say you can now go present it to the clerk of the National Assembly, and you can wait for the swearing in as a member of the National Assembly. So there he is with the returning officer for Machakos Town constituency, and he just spoke to us in an interview with Dan Mendwa. So let us now continue with our conversation. Gibson, you can go back to that. Yes. Now, what I was saying is that the Menake brought in the aspect of the decision of the court now decided that what does it mean that the presidential election should be done in the constituencies. What is simply said is that the declaration at the constituency level, or at the polling station, because the constituency also is a tallying center for the polling stations, should be final. Whatever decision that comes out of it should actually be the one which Chebukati declares. The situation which we had before is one whereby you have been sent to Nyeri, for example. You've come with the results from constituency in Nyeri, let's say Mukurweini. Then you are you come to the tallying center, you hear Chebukati declare different result. While you know which was the one which was declared there, you tell him, hey, excuse, what are you declaring? I thought we have a different result. He tells you, okay, you wait. We even don't know where you got your results from. We're the final people here. So whatever we call here should be final, which was wrong. So in between here, things could have changed hand. Things could have done, even the mode of communication of what you got could be different from what you had, because there's that scenario of people declaring something else, but they hand over to the high authority something different. So there's that possibility which caused a lot of confusion. So let what has been declared be from the ground. That is why now the forms are actually generated. They remain with carbon copies. So whatever is at the constituency is actually whatever Chebukati has at the head office. So it's only just to cross-check and confirm. Once everything is there and everything is signed and properly attested to, you should be able to actually be able to call it and say, this is the correct position. And you know, we've come from a position or a background where our elections were so mystified, and all the time what we came to realize as a country was that we lost the election at the point of moving from stage A to stage B. So that, for example, when people came to vote, they would come, and it is at the point of setting up that you'd find in those opaque boxes, somebody has already put in. The black ones were famous for strange things. For strange things already being there. So we've been improving with every election as we go by. We said you have them transparent. It's so clear. Everyone can see if something has already been stuffed in. We have the tags that we tie together, you know. And then there was a point when we lost a lot of votes or a lot of elected leaders at the point of transporting the ballots from the polling station to the tallying center. So we said we now want to tally at the polling station. So you just convert it. It is a studio now, and then as soon as we finish with the studio, we convert it into something else. So you convert it into that tallying center. So Maina K reinforced that, because, you know, change doesn't come easy. So much as the law had anticipated that, we were very slow in embracing it. And as my colleague has been saying, it took the court stepping in and reminding us that this is what the law says, for us to remember that once that result has been declared, what change is going to happen as it moves from stage A to the next? It's just a matter of transmitting it to the next stage, but it's final. You've already declared, you've counted, and you've counted when everybody who should be there is there. If we go to 2017, because I think the appeal was, the Court of Appeal decision was made on a Friday, with the elections being slotted for Tuesday the next week. Given that a lot of, we don't have that much litigation this time around, but how well are IBC responding to orders that are coming to them, given the harsh lessons that they learned from
the Supreme Court decision that was announced on the 1st of September 2017? Pretty good, I would think. Pretty good, I would think, because remember, like now the courts had been giving decisions or issuing their decisions pretty late in the day. The High Court delivered the decision that there would be no manual voting. And then I think, or there would be manual voting. It was that there would be manual voting. And then IEBC said, very well, we'll prepare, we are going to print out. And they began to communicate the information to all their agents across the country. Then when the Court of Appeal came up with this other decision, that was clarified by the Court of Appeal very quickly, because the first information that went out to the media was erroneous. So they clarified and said, we've not said that there'll be no use of manual. We have said primarily it will be the KEMS, and should it fail after attempts, then you should be able to use the printed version of the KEMS. Again, of course, that is what the law states already. That is clearly what the law states. The Court of Appeal did not make any law there. They just restated what the law says. But just defining it as Kenyans, you know, it is the same way tomato, tomato. You want to read it this way or that way. And it becomes a conversation that will take forever. All right. Millie Lwanga speaking to us. And now let us listen in to the MP-elect for Machakos Town constituency, Caleb Mule. Machakos Town constituency, Mubea Nondoa, Kwanza kwa ta MP wenye. Na ndimuadha kana nengo modokoma. Nengo modokoma adobana. Well, he's speaking in a different language, and yeah, he just finished giving his speech, and at times they say the politics is local. Yes. That is very true. I mean, if I was to go to Gunjai now, I would have to say Erokamana. Yes, that should be opening statement. Well, that was Caleb Mule. He has been, elected as the member of the National Assembly for Machakos Town constituency, and of the 24 now, we are now at 26 members of the National Assembly for the geographic constituencies, because we've got 2 more who've been elected, Robert Boy in Kathiani constituency on a Wiper Party ticket, and Fabian Chule, who's been elected for Kangundo on also on a Wiper Party ticket. So details are all coming through. So coming back to this, and from the kind of processes that the IBC has had so far, and what I would say is what I would say is information that has been considered an IBC, where they admit, for example, that in one case they had the case of there was a case of the Kakamega and Mombasa, where the printer. The printer messed up with the photos, and that means 2 weeks from now is when they would be voting. The kind of declarations that they've made, what's going to be in the long haul about this process? I think we will. It's unexpected. It's actually an IBC at this particular point, but then we also can't blame them. We can't blame them that much, because the things were being printed in Greece. They sent agents there. And then you're printing millions of things at the same time. So I think the proofreading, there's the aspect of proofreading. I think that's where the mistake happened, where maybe some people went to Greece. Greece is very beautiful, and that's a very nice, that's very nice beaches. So, guys might have cross-checked those things, and then they started sleeping, and then they like, oh, we're leaving this place without checking. I think if the others have been okay, just print everything and then just jump to go have fun in the streets just to cool off. And that's what I'm imagining. If I was there, I wouldn't have left without actually checking some of the places. But then we end up in this situation. And then, of course, they have been fighting these issues of courts to the very end. Songo was in court to the very last minute. Exactly. There was also the other preacher, what is his name, who got orders that he should Ruben be Kigame, actually in the presidential, and that was very confusing for them. I would have expected that this litigation should have stopped at some point to give them ample time to prepare, because
sometimes you can't flog the horse so much, even if you realize that it's actually going to win a race or not win, you need to throw in the towel and actually be able to let it run its best. So I think IBC might have suffered because of that, and whatever has happened, the beauty is it's coming from IBC. You know, it could have been different if actually on the voting day people went and realized this, it could have been chaos. So they are very responsible this time. They have said, we've noticed there's a mistake, kindly allow us to correct the mistake, we'll come back to you and you vote, so that you vote peacefully. Right, you know, there's something that you've mentioned, Gibson, that has just caught my attention, because you said that this time round they've been very responsible in the way that they are relaying the results, and of course transparency is something that we are witnessing. You know, back in the day, as Kenyans were very anxious, they didn't have results, they didn't have access to these numbers and figures, they didn't know what to expect, you know, expectations were all over the place, and because of that we would see that Kenyans would not return to normalcy. It would take a long time before someone is actually willing to go back to work. Today, you know, our team was out there just doing spot checks, and we witnessed that Kenyans have actually just gone back to work, and life is getting back to usual, and it's just been day 2. So do you think that this also has something to do with the way IEBC has been really just handling the election this year? Yes, that is a very huge boost to Kenyans believing that this process is foolproof. At any point, somebody will start raising any question and say, you know, I think this thing is not going right. You will see people, especially in the stronghold areas, you will see people, you will see some movement. Yes. And that is what IBC does it want. That's why it's taking time to check things and actually ensure that every process, every query is actually answered to immediately. That is really a big plus for them. If they tell you, like today I've seen, they have said, now we're not going to give any update till tomorrow morning, but keep crunching the numbers. Because you have an assignment. Yes. Keep crunching the numbers, be on your calculators. If you have any doubt, let's meet in the morning, we talk. You know, that's very important and assuring for Kenyans that, you know, even this guy looks very confident of what he's saying, and we shouldn't trouble him, let him do his job. We shouldn't trouble him, I like that. And the interesting thing is that they're only looking confident now. Yeah. 2 weeks ago they were not. Yes. 2 weeks all over ago, the place. 2 weeks ago Kenyans were up in arms. The leading presidential candidates were complaining. There was that lack of certainty. But the fact that IEBC listened, even at that stage, listened, despite the fact that many Kenyans thought that they were not going to be able to hack it. At one point, I remember the big question was, is IEBC really ready to conduct this election? That was actually the biggest question, I think 2 weeks ago. Yes. And they were being accused of gross incompetence. Incompetence, and people had all sorts of names to call them. But they listened and they gave us room to be able to ventilate. And they did not try to answer everything that they could not, but they tried to answer what they could. And then now they allowed us to see what they're able to do and to participate in what they're able to do. So I think that has been able to bring back some kind of confidence, because had they completely shut out Kenyans at the time when we were so unsure of them, then I think even now it would have not taken that quick step to be able to gain the confidence of Kenyans. Do you know, he mentioned something earlier on in the press briefing this morning, and he said something which I think I was very curious to know the reaction to that. So he mentioned that, you know, the media figures, the projections that we are doing as media, the tallying we're doing, is much slower than the numbers that they have IEBC, as IEBC. And back in the day, I remember it used to be the opposite, because the media was always playing the blame game, and it was always as if IEBC is the one to blame should anything go wrong. And now it's almost as if he's telling you, I told you the work is not easy. I'm actually way ahead of you in the game. I've been there for years. And now I've done this before. I have experience, and now you know what it feels like. You know, so I think this mentality is also something that's giving a lot of people the confidence in him, because he's actually being very transparent, as I said earlier on, and just in the way that he's addressing the media and citizens of Kenya. I just feel like it's very different this time around. What do you think changed? I think the fact that, for me, it's his last term. But I think the fact that the court, the highest court in the land, annulled an election,
it's been an issue of discourse across the continent and even across the globe. You know, it is something that many people, I remember that immediately the former CJ Maraga retired. I attended many different forums where he was being invited internationally as a guest to come and speak about the Supreme Court decision that annulled the elections in Kenya. You know, it was a big issue that lawyers were discussing, and you know, that was the time everything was online because of COVID. So you could attend almost 3 different sessions, and CJ Maraga is in all of them because people want to hear it. So I think it's a bad mark to have on your legacy as the chair of an institution. So I think it was very important for them, and particularly the 3 commissioners who were there from 2017, to try and show that they were able to deliver. Right, interesting. And what about you, Gibson? What are your thoughts on this? Do you think that this is something that he's been met with a lot of criticism in the past, and not just here in Kenya, but internationally as well, as Millie has, mentioned? Do you think that that could be the case, and do you think there could be other factors as well that led to this sudden change? I think just to add to what Millie has said is the fact that Chebukati is seasoned now with the IEBC. And he is able, I think for him, he has been able to sit down, look back, and count. So and so did this. This election went this way. This is what happened in 2007. This is what happened in 2012. This is what happened in 2017. Now, I have this sort of literature to deal with. I have this sort of framework to deal with. I have this sort of stakeholders to engage. And he just called his shots, right, and said, for me to succeed, I need 1, 2, 3, 4. Right. And he actually went for it. Yes. That is where we are seeing him more confident, because he knows, even if they come to me with this, I have the answers. I have the answers for them. And he's looking more of like a father figure. You remember there have been 3. Yes. He has taken these other members all in, and they are all in sync. They are all in sync, and they are speaking in the same language. Right. So that is also very important. The 2017 election, I think I could see some disconnect between the Secretariat and the Chebukati side. And of course, and then he was still new. Yes. So that aspect in itself could have led to some mistakes which happened. And at the end of the day, he realized the buck stops with me. I'm the father figure, and he's decided to play that, right? Like, these are all my kids. I need to accommodate them. Even if they are annoyed, one is angry, one is jumping up, I need to get the right medicine for them, so that they all, at the end of the day, everybody is like, after all, you're our father, you've taken care of our needs, we're good. So I think that's what he's trying to do, and we really pray that all goes well for him this And time. if I may, right there lies a very important factor. Yes. The Kriegler report, after the 2007 fiasco that we had as a nation, the Kriegler report suggested or stated that it was important that we do not have commissioners and laws being amended or coming into effect very close to the general election. Yes. Now, I think using Chebukati as an example is a clear indicator as to why Kriegler thought this was an important statement to make. Because look at Chebukati of 2017. He had come in barely a couple of months before the general elections, and look at Chebukati now, after having been there for 5 years and done a number of by-elections. And he had done, and he just came in around when the Elections Act had been amended in 2016. Yes. Just barely months. Months too. To the election. Yes. And now he has done a number of by-elections, he has done a general election, he has done a repeat presidential election. A couple of cases. Couple of cases. Yes, for experience. Yeah. Do you know, Millie, of course, this is, I feel like, something that has been brought up over and over again. We talk about the cost of this election, right? It is one of the region's costliest polls. Parliament, approved a 40.9 billion shilling budget for the IEBC. We have international observers coming in from the African Union, the European Union, the Commonwealth as well, are some of those that have sent their observers to just come and make sure that, things are going smoothly and as planned. Do you think that could also be a reason as to why, things have been very swift this time around, because of how many eyes are on Kenya this time around?
Yes, but we've had observers every election. We have the AU, we have the East African Community observers, we have the local observers. We've always had observers, and we have them delivering reports before, because they do the pre-election analysis report, and then they do the post-election report. So we've always had observers, and I think that that pressure, though real, of course it is real, knowing that there are these people coming and he has meetings with them. And if you look at the IEBC website, every time this group of observers have called in on IEBC, they have had them pictures lifted up on the website, and they've reported to the world that these people visited us and they wanted to see how prepared we are. So they know that lots of people are watching. Yes. But I think that other than that, it is also important for them, and I think they have realized that the stability of the nation depends on them. We cannot afford a rerun. Every time we go to a general election, we can't be walking on tenterhooks. Oh, yes. And it's a simple democratic thing, you know. But we are walking on tenterhooks. We are unsure. For 6 months before that, everything almost comes to a halt. Standstill. That let us wait and see how the elections will go. So I bet that being on the hot seat, it takes a toll on you. You begin to realize that maybe you can change something. And I am hoping against hope, because I think I'm a pretty pessimistic person, that Chebukati will do this for us. Let him open up election process to that extent, so that next time we're going to be having the conversation, Kenyans are going to say, but if the server can be opened, why should we spend so much money going to print this or to do this there? Why can't we do it here? He may just make it cheaper for us in the long run. And one of the things I want to bring in, because you keep mentioning about the server, and this was put out during when the submissions were being made before the Supreme Court. They kept talking about the results transmission system. How has this been ring-fenced by the Supreme Court decision? It was a majority one that was made in 2017. You could go first, Gibson. Oh, I'm not sure the part of ring fencing. I mean, making it safe, because they kept saying, because one of the things that they kept being asked is, you've got these kits that you're using to transmit the results. Where is their location identification? What is the process that was used? Did you send these things? And why is it that whatever is captured here and also available and what is available at Bomas tended to be different? How did they secure that? Okay, I think, yeah, and I get it. You see, the part, what IBC this time has done, has done better than what they did last time. This time, as Millie said or alluded to earlier, is the fact that they have been able to be very transparent, that whatever is declared in compliance with the minor KI, whatever is declared at the constituency is actually reflected in the portal. So we don't need the server wherever it is. We don't want to care wherever it is, but provided we know whatever it is, and the Chebukati has insisted that, you know, we are not going to get any other results from anywhere. Go to the server, tally yourself, we will tally. If there is a difference, we will come talk. Me, I'm going to sleep. We meet tomorrow. You do your assignments. It's like students who have been sent home with an assignment. So let's meet tomorrow, we mark. We see who is wrong. So we wouldn't, that is assuaging people that, you know, there's nothing to hide. The last time we were told of several stories. Oh, the server is in Europe. Oh, some people are sleeping. So, what is happening? You know, they can't wake up to put it on. You're wondering, what kind of funny stories are these? The lawyers who actually servers never go off. That's what people forget. Yes. Servers never go off. Exactly. If they go off, then they're not working. They're not working. You cannot talk of a server which is dead. So, you know, they were trying to look a fool. They were playing fools of themselves, trying to say all these stories. And I think that's part of the reason why Chebukati has said we can't suffer such public shame. It's enough. Let's just try and do things better this time. So the issue, the question you've asked about how they have ring-fenced is actually to be open. There's nothing to hide. Come check out. This is your stuff. This is what you paid for. Check it out. If you can crunch the numbers, the better. Yeah, and remember that the court required them to transmit those results.
and for them to have 4G. If you can remember, one of the questions that the deputy CJ kept asking them was, how are you saying there's no 4G there? You know, to try and clarify that they should be able to get an alternative system of transmission and be able to ensure that that result is transmitted within a closed parameter from the tallying center, if not within it itself. Because that was something that the court tried to get them to explain, and there was no explanation forthcoming from them. So once the decision was passed that they must do this, they were required to do this, and that is why even at this time during preparations, IEBC was very clear to tell us that they've ensured there's 4G available in all these places, and in the places where they transmit, and where there isn't, they clearly stated what the alternative would be well in advance, so that there's no secret about it. All right, and we've just got news that's come in right now. We've got news that we have an update when it comes to Taveta, and Taveta constituency returning officer Yusuf Mohammed has declared the Member of National Assembly results for Taveta constituency and has declared John Bwire Okalo as the winner. Remember, just recently, of course, Naomi Shaban conceded defeat in the Taita Taveta MP race, and remember, she was the main rival when it came to this particular party ticket, and of course she was trying to retain her seat on the Jubilee party ticket, and she has considered defeat from her main rival, that was Wiper Party's John Bwire Okalo. So yes, just news that has just come in that John Bwire Okalo has been declared the winner for Taveta constituency, and yes, we will definitely keep giving you more information as we keep getting these figures, and of course the results coming in from different counties, from different constituencies right here on KBC. We also were meant to have our reporter Alvin. He's in Kasarani Tallying Center, and he'll be giving us information and an update from there as well. We also have Jacqueline Masharia. So we do have a team of able reporters on ground at the different polling stations as they continue to give us this information. Wahome. Well, I'm talking about Taveta constituency. Yeah. Two of those who are there, two of those who lost, one of them, just taking a look at this, is Naomi Shaban. Yes. And there is Mwachala Nzilai. Both garnered 7,772 votes each. They are tied. It just doesn't happen that you've got a tie when it comes to the votes cast, but 18,742, and that is from the Form 35B for John Bwire, who's been elected, the MP for Taveta. And we're also looking at an election that is creating a lot of fuss when it comes down to the numbers, because this is an oddity that I've seen where they may not have won 7,772 votes. What would be the implication if the top two ended up with something like that? Millie. It's odd. I'm tongue-tied. I'm tongue-tied, as we already said. It's an election of fasts. We have people conceding, we have oddities, the ones you're alluding to. It's all about the numbers. It's about numbers. It's about numbers, but I think that right from Jubilee 1, when the story of numbers started emerging as a key issue of discourse in Kenya, and people saying, you know, we have numbers, so the numbers speak for itself, and if you have numbers, there's nothing you can do about it. I think that the fact that now we are clearly seeing what it means to have numbers at the point of voting, when you see the numbers coming out and them being able to show you who is ahead and who is behind and by how much, and for you to see it and not wait for the final tally, is helping us to see some of these odd reactions for us as Kenyans, where now we can actually say that I put in a race, a good race, and he won. Yeah, may the better person has won. That is something that has been pretty rare. And for the 27 names that we've mentioned, you know, we've spoken about so far, those we've got confirmation of in the National Assembly, they come in with a role that, you know, for all their manifestos, something has been taken away from them. The CDF, the Constituency Development Fund. I mean, it's only this week when it was
declared, look, it's unconstitutional, which means that you knew you are going to move in, and as you are going to cast your ballots, people had already identified their CDF committees. Now, way forward now for them? I think this is a very interesting discussion, because I think it was being overshadowed by the fact that there was an election, because the decision came in too late in the day, and people, of course, who are preparing, the election fever was already in place. So I think whoever is being elected, they should think twice whether they really want this thing. Given the amount of money, especially in my home area, if I speak, because I think it's one place we want to run, it's one of the most expensive places to run. People have really been elected, I think they have a tall order, because that decision in itself is shifts the paradigm against the MPs, because the decision is not the first, because there was a first decision at the High Court which was made. Yes. Then they appealed. The appeal, of course, came in with its own decision. They tried to come up and set up something different called the National Government CDF Fund, which again the court said that is null and void. We don't want that. Whatever it is you did does not amend the problem which was already declared by the High Court. So as it stands, the decision of the High Court still stands that actually the members of parliament's role is basically to legislate. You can't legislate and then audit yourself, because National Assembly is supposed to be for accountability of the national government. But here is a situation where the national government has given you funds, and then now how can it hold you accountable, and yet you are the people checking it? There's that particular aspect of kind of tokenism, and we have seen this in our parliament. We have had people say, or actually seen, that our members of parliament are the weakest chain in the link of democracy. Actually, in the aspect of democracy in Kenya, where we're talking about the three arms of government, whereby the courts are strong, the national government is trying to do its thing in whichever way out, but they're not holding it accountable. And part of the reason is this, that they have the CDF, which they could actually misuse, and then the national government could look the other side, provided they also give favors to the national government. So this is where I think Kenyans should be happy. This is a decision which is really going to change things, that now we're going to see a major fund, a major decision made that we are going to elect MPs purely for the role they are meant to be, the constitutionally anticipated role of legislation and holding government accountable. And it should start and end there, not giving them money again to start issuing like tokenism. As you have well put it, that most of these guys, they have nothing else to offer, because the only thing they say, I'll distribute the CDF. In their manifesto, they are saying, I will distribute the CDF. I will ensure that I give school bursaries here and there. I mean, very typical things. Now, that has been taken away, and these guys will have to start rethinking the process where they actually need to be in the game. So if somebody went in for the CDF, or with the agenda of using the CDF wisely, he should rethink his priorities again. Shiksha. All right, remember we are getting updates coming in from different constituencies and of course different areas. An update just coming in from Kimilili, where Kimilili MP Didmas Baraza has been re-elected. Of course, he garnered 26,000 votes, while his closest challenger, Brian Kayemba of DAPK party, has got 9,000 votes. Now remember, he is currently wanted, as he allegedly shot dead and aged to his rival, Mr. Brian Kayemba of DAPK party on Tuesday evening, whom he managed to beat by, there's a big gap there of around 17,000 votes. So, does this change the dynamic of everything? Does it feel like it all went to waste? Okay, from the legal aspect, yes. As a lawyer. Yes, as a lawyer, I will want to say that that thing, when I had that communication that somebody had actually been shot. Yes, allegedly shot dead. Allegedly shot Absolutely. dead. Of course, the photos are there. That was very sad. And whoever it is that we talk to, everybody shares the same sentiment that that shouldn't have happened. Yes. That shows that Kenyans have become conscious that we don't want violence. Yes.
Other than that, there is the aspect, of course, that will be processed in a different way. The DCI will come in and be able to process that. I hear they are looking for him. Yes, he had 24 hours yes, to surrender. Yes, to surrender and show up. And now that he has been declared winner, now he needs to show up fast because no, it's very easy. It's very easy to arrest him. Yes, it's very easy to arrest when he's the going guy. to pick his 35C. Yes. Once he picks it, you get hold of him and grab him and put him inside fast. So other than that, the process of that election, there is a high possibility if actually somebody goes to court for it to be annulled because of the election malpractice, where actually somebody was shot. Yes. So that is very sad. And I think Chebukati himself alluded to that. No, he did allude to the aspect that it's going to be annulled, but actually said that that is a criminality. It will be processed by the criminal justice system, and we are ready for anything. If somebody comes with an order that we need to redo the election, there could be a possibility of that as well. The possibility of that also exists, and if people of that particular place, but. However much that they had so much confidence in the guy, but then, you are seeing the kind of person, allegedly. Yes. Allegedly, because that has not been confirmed. But I think the frustration there was also with Chebukati. Okay. Because in the eyes of everybody, this was clearly something that happened in the face of an election. And Chebukati comes up and says that this has nothing to do with the election. It is a criminal offense. Yes. And let DCI deal with it. Yet we have been constantly saying that we want to see IEBC with teeth that can deal with members. Can you imagine how beautiful it would have been if right now we were saying that actually the votes have come in as one, but he's been kicked out because of having committed an offense, an electoral offense. And therefore, despite his 26,000, we are giving this seat to the next highest person, which is 9,000. Kenyans would have begun to feel, Olympics. If you're caught doping, we take the you're out. We give to the next person. It would have been a very beautiful discussion. It would have moved us away from the tension of waiting for the presidential results. When we talk about the impact of Didymus having lost. This seat. But unfortunately, we missed that opportunity, and electoral offences will still continue. I think also the aspect that we shouldn't encourage this. This is very sad. As Kenyans, we shouldn't think this law. Whatever the situation which propelled allegedly to do whatever he did or he didn't do, it shouldn't happen. Nobody should actually get to that level of just pulling a gun. I wonder whether even he's actually a licensed, because there are very strict laws now, especially for licensed gun owners. Yes, they are. So I don't know. I think the charges will come in handy. All right, Wahome, we've got an update. Yes, we've got an update, and this is from Alvin Kaunda, who is reporting for Kenya Decides from Kasarani constituency. Thank you very much. The counting of votes is still ongoing in many places around the country, and the situation is the same at the Kasarani Constituency Tallying Center, that is the Kasarani Sports Center. And the reason for this delay was that the results were delayed from the polling centers, and we had come there since the voting day, that's on Tuesday 9th, and the results arrived a day earlier, that's Wednesday at 5 a.m. in the morning. And we were earlier informed by the constituency, or rather the constituency returning officer, that this exercise will be completed very early this morning. And so that means we're still waiting for the results right now. And at the moment, what we were saying right now is that some of the presiding officers are working hand in hand with the polling clerks to ensure that this exercise is completed within the expected hours. For now, what we have here is the provisional results for Kasarani constituency, from the presidential to the MPs for 77 polling stations out of the 240 that we have in this constituency, that's Kasarani constituency. Maybe if I could quickly read them out, is that I'll start with the presidential, and we have Deputy President William Ruto leading with 17,723 votes, followed by Honorable Raila Odinga with 10,765.
and followed by David Mwaure with 127 votes, and lastly Professor George Wajakoya with 110 votes. Moving on to the governor, we have Johnson Sakaja leading with 22,742 votes, followed by Polycarp Igathe with 6,948 votes. Moving on to the senator, we have Wanjiru Margaret leading with the 12,884 votes, followed by Edwin Sifuna with 8,010 votes, and lastly David Mwangi with 232 votes. For the women rep, we have Millicent Omanga with 14,279 votes, followed by Esther Passaris with 8,135 votes. And the MP, we have an MP race for this constituency, that's Kasarani constituency. We have Ronald Karauri leading with 10,536 votes, followed by Shege Njoroge with 9,234 votes, and followed by Mercy Wanjiku Gakuya with 7,641 votes. And also, when you talk about the security of this center, is that it has been strengthened because the Kasarani Center is not only a tallying center for the constituency, but also a tallying center for the whole of this county, that's Nairobi County. Yeah, so that's all, and more updates later as time goes by. Back to the studio. Well, thank you very much, Alvin Kaunda, who is at the Kasarani Tallying Center, which is also serving as the county of the Nairobi City County National Tallying Center. So we shall be getting briefings from the county level coming from Kasarani. And this is on Kenya Decides as it continues. And also, meanwhile, this was a story that we had earlier today where the Independent Electoral Boundaries Commission has received 99.8% of results of Presidential Form 34A, this representing over 46,000 out of the 46,229 polling stations, with the collating and announcement of the results at the constituencies still underway. During a briefing earlier yesterday, IBC Chair Wafula Chebukati says while the law provides that the Commission announces the results of the President-elect within 7 days, the Commission shall endeavour to conclude the exercise at the earliest time possible. Different polling centres continue to stream into the Independent Electoral and Boundaries Commission website as the electoral body awaits for the returning officers to bring the physical forms of 34A and 34B for verifications. They will physically deliver the National Tallying Centre here at Bomas forms 34As and 34Bs. The Commission is up to task even as voting in Elders Wajir County continues, a day after the actual voting day due to insecurity concerns in the region. That voting in that constituency commenced today at 6 a.m. Chebukati further acknowledged a few areas recorded in Rakware, Rongo, Migori County, as well as Anabkoi and Sabaot. Result from 34A from Rukwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County, was erroneously transmitted. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validated with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal. As of the last briefing, the electoral body says 65.4%, representing 14,164,561 Kenyans, had cast their votes out of the 22 million registered voters. 97.4% of the results of Form 34A have so far been received, representing 45,038 out of the 46,229 polling stations. Meanwhile, to ensure transparency and effective communication, the IEBC has set up a media center within the National Tallying Center. The Bomas of Kenya, where journalists have been converging to disseminate information. Huduma za hapa ni kwa mtazamo wangu naona ni nzuri kwa sababu kwanza tangu nimekuja
kuna briefings zilikuwa zinafanyika hapa. In terms of the space, it is quite big compared to last time. It was a bit small. Journalists here have acknowledged the adequate security put in place to ensure the flow of information is smooth. We have a special access card to access all the way from the gate to the National Tallying Center. I think they've really tried in terms of beefing up security and who can access the National Tallying Center. A call center with almost 100 personnel receiving information and calls from Kenyans across the country has also been set up. As the tallying continues, the Independent Electoral and Boundaries Commission has set up this call center urging Kenyans to use the toll-free number, which is 1543 and 1544, to report any matters to the Commission. Reporting from the National Tallying Center, I'm Serafina Robbie. Thank you very much, Serafina Robbie, for that report. That was the IBC briefing that was done yesterday. Remember, the Independent Electoral and Boundaries Commission has said that let our officers do the work. We will not keep you posted with briefings every few minutes. All we shall do is let everyone do their work once as the numbers come through from the constituencies and also from the counties, then we shall be telling you and giving you updates. For example, everyone later today would like to know how it went down in Eldas, in Wajir County, where elections were delayed by a day, and this was after there was an incident on Monday night. But we continue with our discussion in studio with Gibson Gisore and Mililwanga Shiksha. Thank you very much for that, Wahome. I remember the Independent Electoral and Boundaries Commission has also begun announcing the results for various offices in the 2022 Kenya general elections. We'll definitely be giving you an update on that. There has been more members of parliament that have, of course, been elected. We'll be talking about the recent ones that have been announced by IEBC. There's been a couple that have come to my attention. So we'll take a break in a bit, and after that, we'll give you more information on that. But before that, let's just get back to the conversation that we're having in studio with Gibson and, of course, Millie, as we continue to dissect the general election 2022. Now, Millie, you know, tomorrow, of course, tomorrow morning, we are expecting that press briefing from IEBC where we'll get an update on what next. You know, we have been told that they have 5 more days with which they have to declare the results, and that's something that a lot of Kenyans are waiting and looking forward to. Remember, there's been a lot that's said online. There's a lot of misinformation online, and everybody seems to have declared their own winners on Twitter especially. That's something that I've been noticing. It is quite confusing being a Kenyan right now. It is. Especially a young Kenyan on Twitter who doesn't really watch the news. You should be watching the news. I don't know why they don't. Because we're the ones who'll be, you know, giving you the right information, right? And we're verifying all these things that are coming to our attention, and we're really just making sure that we do it in the most righteous way possible. But when you go online, citizen journalism, I believe right now, is one of the biggest factors that's causing anxiety and a lot of you know, misinformation. Fake news is something that we keep talking about, and there's something that has been used time and again. It's a word. It's called sensational journalism, right? And do you think right now on Twitter especially, this is something that's been adopted by leaders as well? People who are public figures, who have blue ticks on Twitter, are going out there and declaring their own winners. And you know, it is giving them an opportunity to have the most number of likes that they've ever seen. Right. In their tweets, because some people have been tweeting and they don't get enough likes because maybe what they've been tweeting is boring, is not catchy. So suddenly you tweet something and you know many people will retweet, like it and watch, and it's a good feeling. It's a good feeling to have the limelight for the 2 seconds that you do. Yeah. So I think that's a thrill that is difficult to deal with. Right. Because I think the most we can do is to constantly remind people to educate themselves that there is value in waiting for verified information. Absolutely. And not relying on certain sites. Because even the courts have been criticized by lawyers. For example, remember during the BBI case, when the courts quoted, I think, Google. They quoted Google as one of their sources of information, and that was a discourse for an entire week. People saying, really?
is that where you'd base, was it Google or Wikipedia? It's Wikipedia. Wikipedia. It is Wikipedia. Yeah, it Yeah. was Wikipedia. It is Wikipedia. Yes, it was Wikipedia. And people said, can you really? Do you know how Wikipedia works? You know, many people don't know that Wikipedia is, you know, how it works, how it generates the information right. that is sourced in there. So when you rely on it, because even with the mainstream media that has got Twitter handles, the information changes. Yes. Yeah, it changes with time. Once they clarify, once they get it, it's different once it's been confirmed. So educating Kenyans to be able to sit still and enjoy the fact that you're able to get an inkling of what is likely to be, but don't rely on that and base all your hope in it, is something that I think we can't do enough of. Right. I like what what I think is a governor. The governor whose tweeters and his video has been circulated so much, the one who said that politics, you don't... Oh, that is Governor Mandago. 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 Weka kwa lungs. Yes, he said that politics, you know, you place here. It's important to use that, make a meme out of it, and tell people that information in social media you put here. Yes. You know, you don't take it in, wait for verification. Yeah. What about you, Gibson? You know, like when you look at, for instance, there are people who are allies of different parties, and of course these are people who are constantly updating the followers, you know, pro-UDA and pro-Azimio and pro-Roots party as well. And every time you're on social media, all you're seeing is them declaring their winners, right? And then people in the comment section go out there and ask questions. But I mean, I like the fact that people are actually asking these questions, like, where are you getting these results from? I haven't seen them. We have other results. Our results are different from yours. So where are you getting these results from? So it's also nice to see that people are actually getting very proactive and they are also informing themselves that not everything that a leader would say or you know, a politician would say is actually the truth, right? Yes. And the truth from the Bible, because these are not facts sometimes. Because, you know, you just see a lot of people doing the most, as Millie mentioned, just to get those likes and 2 seconds of fame, which can cause an issue in the long run because people start getting triggered and there's anxiety that's caused in the process. I think I'm looking at it differently in that, do you imagine from the time elections was declared up to now, you might not be knowing your MCA, you might not be knowing, and then there's nothing you know. You know, these people coming up with these stories is a sensation. It keeps people engaged. It keeps people temperatures now talking and trying to so that yes, the temperatures come down and you know, you are like, ah, my guy is winning this thing. So then the next minute somebody is saying, no, he's actually not winning it. It just happened yesterday at Langata. Yes, we saw it happen. There's there was Langata, Langata. There's Sakaja. Yes. Sakaja in Nairobi. I mean, I've seen somebody, I think it's Billy, somebody was saying, how can Sakaja unwin this thing? Because he had already won. Who has unwon Sakaja out of the Nairobi seat? Up to now, I don't know the correct position. Up to now, I don't know the correct position based because on social media as to what we personally in the morning I wanted to congratulate one of my good boys. We were with him in school because you saw something on social media. Yes, but I called him, he didn't pick, but I said, now let me hold it till it's declared. Once I see him with the certificate, then I will be able to congratulate him. Had he picked and told me the situation, then I would be in a better position. So sometimes what you see, you can't carry it. It should be sensationalism. It could be some blogger who has been paid. It could be somebody else who has just seen some figures from one side. So you need to actually verify or wait for IBC to declare. That is then the only true source. Until somebody is issued, like Mule from Machakos has been issued, then that is the time you can actually say, now we have taken this thing. And you know, I think that's the thrill of social media. Because remember even the number of people, especially celebrities, who've been killed so many times in social media. Yes. Someone wakes up in the morning and decides so-and-so is dead. And people are, oh my gosh, and it's circulating and circulating. And then the family is coming out to say, no, this person is alive. Is alive. Simply because you want to see how many people are going to like your comment, how many people are going to comment on it, how... You know, the funny thing is most of the comments that I actually read under these you know, declarations of the candidates winning are from the youth.
And I feel like they're the ones who are the most engrossed, and they're the ones to pick out the mistakes immediately, because they know they're following the election. They want to know who the winner is. They're following the results. They're actually keeping tabs on the different media outlets, and of course checking on the IEBC portal as well. But then when it comes to voting, they're nowhere to be seen. They become social media returning officers. I like that. On that note, I think and they have no agents. Yes, they have no, they just declare and let it be. Social media returning officers. Yes. I think on that note, we should take a break. Right? So we'll be right back in just a short moment. Make sure you stay right here as we continue to, keep tabs on what's happening in the different polling stations and, of course, tallying stations, tallying centers, I beg your pardon. We continue to get all the information from our various reporters on ground and, of course, in studio as well with our analysts. We've got Millie and Gibson, and not forgetting my co-anchor Wahome. So make sure you come right back. This is KBC Channel 1.